methods, we have different costing methods like FIFO method, LIFO method, weighted average method. So what the stock you are maintaining, you have to select here. FIFO ante first in first out, LIFO ante last in first out. FIFO method ఉంటుంది, అలాగే LIFO ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ. FIFO కానీ LIFO కానీ, so whatever you want you can select here, but most of the business will use FIFO method, first in ఫస్ట్ అవుట్. అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్లో అమ్మాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏప్రిల్లో ఒక స్టాక్ కొన్నాము, మేలో ఒక స్టాక్ కొన్నాము. సో ఫస్ట్ మన ఏప్రిల్లో కొన్న స్టాక్ అంతా అమ్మేసిన తర్వాత మేలో ఉన్న స్టాక్ అమ్మాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకే, అండ్ క్వాంటిటీ, గివ్ ద క్వాంటిటీ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ LG LED TVs here? 5 numbers, right? Okay, 5 numbers 25,000. So 5 numbers 25,000. Okay, automatically come. Next, what is the LG? So copy paste option use chestanu ikkada nenu. LG LED 40 inches TV. Okay, under LG LED television numbers. So first in first out, control and. Okay, any quantity 5, 35,000. ఓకే, అలాగే LG. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ ఒకటి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. టెలివిజన్స్ టోటల్, LG టెలివిజన్స్ టోటల్ కంప్లీట్ చేసి మిగతాదాన్ని కొన్ని స్టాక్ ఐటమ్స్ చేస్తాం, మనకి టైం ఉండదు కదా. టీవీ, ఓకే, LG LED టీవీ. ఓకే, అండర్ టెలివిజన్స్ numbers 5 numbers 45,000. ఓకే, అలాగే LG స్మార్ట్ టీవీ. ఓకే, అండర్ LG స్మార్ట్ టీవీ category televisions numbers control and that is also 5 numbers 30,000. Okay, next LG 40 inches smart TV. LG 40 inches smart TV under LG smart TV category televisions numbers FIFO method control and quantity 45,000. Next LG 33 inches smart TV under LG smart TV televisions units numbers control end. So it is 55,000. Okay, next LG LG 52 inches HD TV under LG HD TV televisions numbers FIFO method control end 2 TVs 75,000. Right, next is LG 72 inches HD TV. LG 72 inches HD TV under LG HD TV. Okay, televisions numbers FIFO method. ఎన్ని ఉన్నాయి క్వాంటిటీ ఇవి? 2 numbers 1 lakh rupees. 2 numbers. Okay, so this is the way how to create your stock item. అలాగే refrigerators, for example Whirlpool 100 liters. Whirlpool 100 liters. What is this? Refrigerator, fridge. Under ఇది ఏ గ్రూప్? నార్మల్ గ్రూప్ కదా, ఇట్స్ అ సింగిల్ డోర్, రైట్? సో
single door, Whirlpool single door. Category free refrigerators. Quantity numbers. FIFO method. Quantity ఎన్ని ఉన్నాయి 5, quantity 8000. సో అలాగే Whirlpool 220 liters under double door. LG Whirlpool double door system. Refrigerators. Units numbers. FIFO method. Quantity వచ్చేసి 628,000. Okay, come to Whirlpool. Whirlpool 6 kgs washing machine under normal Whirlpool normal washing machines. Numbers. FIFO method. Quantity. What is the quantity? 6,500. Right? అలాగే Whirlpool 8 kgs automatic auto washing machine under auto Whirlpool automatic washing machine. Category washing machines. Numbers. FIFO. Quantity 15,000. Rate 9 15,000. So అలాగే లాస్ట్లో సో ఇన్ ద వే హోమ్ అప్లై ఉషా వెట్ గ్రైండర్ అండర్ ఉషా home appliances. Now, so this is how to create. So I have not created all the steps ఉంది. మీకు స్టాక్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా లేదనేది గ్రూప్ వైజ్ కూడా టోటల్స్ ఇచ్చాను, దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు. రైట్, నౌ కమ్ టు ద స్క్రీన్. Now we are going to see the stock items, right, called stock summary group. Go for stock summary. Then this is your stock summary, whatever you have. This LG televisions లో మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ LG HD TV, రైట్, LG HD TV. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా చూద్దాం. ఇక్కడ మన LG మొత్తం చేసాం. LG HDV 3,50,000, రైట్, 3,50,000. తర్వాత LG LED 5,25,000. So LG LED 5,25,000, right. LG Smart TV, okay, 6,50,000. Okay, if you observe that here you are getting average price, right. So now how to do? Sorry, this is your stock. So నిన్న మనం క్లాస్ డిస్కస్ చేసాం కదా, మీకు డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఎంటర్ కొట్టండి, సేమ్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాక్. ద సేమ్ థింగ్ యూ క్యాన్ సీ హియర్. సో ఏ స్టాక్ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకి వచ్చేసింది, రైట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఇక్కడ యావరేజ్ స్టాక్ 87,535 ఉంది, ఇక్కడ 43 ఉంది. అది ఎందుకు అంటే మన ఐటెంలో ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రైస్ ఇచ్చాము, అందుకనే అది అలా వచ్చింది. ఓకేనా, జస్ట్ గివ్ ద FIFO మెథడ్. Okay, you can see the stock summary, right. Again it's double door and single door you have. నేను చేయట్లేదు, జస్ట్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడుతున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాక్ రిపోర్ట్ టు సీ, రైట్. నౌ ఇక్కడ స్టాక్ సమ్మరీలోనే నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ద గ్రూప్ వైజ్. నౌ ఐ వాంట్ కేటగిరీ వైజ్. అంటే
ఇక్కడ మనకి బ్రాండ్ వైజ్ ఎల్జీ టెలివిజన్లో ఎన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. మళ్ళీ ఇందులో ఎల్జీ హెచ్డి ఎన్ని, ఎల్జీ ఎల్ఈడి ఎన్ని, ఎల్జీ స్మార్ట్ ఎన్ని, అలాగే మిగతావి కూడా చేస్తే వస్తుంది. ఓకే రైట్. నౌ ఐ వాంట్ కేటగిరీ అంటే టోటల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్, స్టాక్ సమ్మరీ. So how many categories we have in this problem? We have only 4 categories: television, refrigerators, washing machines and home appliances, right? So category summary. See, this is your totals. So ikkada em chestundi, ikkada normal lo anni brand wise ga, okay, that is a brand wise. But I want total stock of televisions, that is category wise. So go for inventory report, stock category summary, home appliances, then press enter, whatever the home appliances you will get here. Refrigerators, what is the total stock under this, you are going to get here. Now televisions, press enter, you can see all the televisions here. ఇందాక మనం టెలివిజన్స్ చూసినప్పుడు ఎల్జీ హెచ్డి సపరేట్గా వచ్చింది, ఎల్జీ ఎల్ఈడి సపరేట్గా వచ్చింది. కేటగిరీ దట్ ఈస్ టెలివిజన్స్. ఓకే, టెలివిజన్స్ అనే కేటగిరీలో టోటల్గా స్టాక్ ఎంత, వాషింగ్ మిషన్స్ అనే దానిలో మీ స్టాక్ ఎంత. వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ స్టాక్ సమ్మరీ. అంటే ఈ స్టాక్ సమ్మరీలో మీరు ఇందాక మనం కేటగిరీ వైజ్గా చూసాము, బ్రాండ్ వైజ్ గ్రూపింగ్ లాగా చూసాము. ఓకేనా. సో మీకు ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ఇందాక ప్రాబ్లంలో వీ హ్యావ్ సీన్ ఓన్లీ ది సింపుల్ యూనిట్స్. సింపుల్ యూనిట్స్ అంటే వేర్ వన్ ఐటమ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 1 units ఆఫ్ మెజర్స్. అంటే పలానా ఒక ఐటమ్ తీసుకున్నారంట కేజీస్లోనే అమ్ముతారు లేదా లీటర్స్లోనే అమ్ముతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ యూనిట్స్. వాట్ ఈస్ దట్ నౌ? ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే ఒకటే ఐటమ్ని 2 units ఆఫ్ మెజర్స్లో అమ్ముతాము, units of measures. Then what is the advantage of this alternate units? For example, you went to a stationery shop. Okay, ఆ స్టేషనరీ షాప్లో వెళ్ళి అడుగుతారు, ఏమండి పెన్ ఎంత, పెన్ 10 rupees అండి అంటారు. ఓకే, అంటే ఒకటి కొంటే ఎంత, 10 rupees. సరే బాక్స్ కొన్నాను అనుకోండి, ఎంత అండి అంటాడు. బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయా, కానీ అతను 90 rupees ఇస్తాడు, ఎందుకని సమ్ డిస్కౌంట్. అంటే అదే పెన్నుని సింగిల్గా అమ్మితే నంబర్స్ 10 rupees లాగా అమ్ముతున్నాము. అదే పెన్ని బాక్స్లో ఒక బాక్స్ కనుక హోల్గా మొత్తం సేల్ చేస్తే అదేమవుతుంది, 90 rupees. అంటే యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ డిస్కౌంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ 1 box. అంటే ఆ పెన్ని మీరు నంబర్లో కూడా అమ్ముతున్నారు, బాక్స్లో కూడా అమ్ముతున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. ఓకే, అలాగే మీరు ఎక్కడైనా, సో ఇప్పుడు పెన్సిల్ తీసుకుంటే అలా ఉంటుంది, పెన్ తీసుకుంటే ఒక, అంటే పెన్సిల్లో కూడా మళ్ళీ ప్యాకింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక పెన్సిల్ ఏమో మీరు 10 ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఒక పెన్సిల్ ఏమో 20 ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఒక పెన్సిల్ ఏమో 5 ప్యాకింగే వస్తుంది. సో అది ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే ఈ పలానా పెన్ను నేను 5 ఉంటే ఎలా సెట్ చేయాలి, ఈ పలానా అంటే సింపుల్ యూనిట్స్ వేర్ ద ఐటమ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 1 units ఆఫ్ మెజర్స్. 1 pencil always it is 1 number and the same pen is sold on boxes also. That is called alternate units. Okay, next one, compound units. What is this compound units? Compound units ante compound anni kalipi, which is universal in the market. 1 kg is called 1000 grams is called compound. 100 kgs is called to 1 quintal is called compound. This is universal. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళేసి ఒక లీటర్ ఆయిల్ ఇవ్వండి అంటే ఆ లీటర్ అంటే 1000 ml ఇస్తాడు, అవునా? ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే అలా కాదు, డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదన్నా పెన్ ఉంటే అది పెన్ అనేది 5 pack ఉండొచ్చు, పెన్ అనేది 10 pack ఉండొచ్చు, సోప్ ఉండదు. సోప్లోనే ఇప్పుడు మీరు 250 grams ఉందనుకోండి ఒక, బట్ హియర్ in compound which is universal, 1 liter of milk is equal to 1000 ml, 1000 kgs is equal to 1 ton, 100 grams, sorry, okay. So అది కంపౌండ్ ఉంటుంది. సో
సో ఆ కాంపౌండ్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మన స్టాక్ సమ్మరీని మీరు కేజీస్లో కూడా చూసుకోవచ్చు, ఉంది గ్రామ్స్లో కూడా కన్నా. అంటే మీరు టోటల్ స్టాక్ కేజీస్లో ఎంత ఉంది, 1 kg ఉంది ఆర్ 100 grams. So that is your compound units, simple units and all. Okay na? So hope once again I am reminding you that Tally is conducting a certification program. You can going to see the how to create alternate units and compound units. So till then, have a nice day. Good afternoon, welcome to today's session for TCS pattern. I'm specifically talking about email writing skills since last 1 or 2 weeks. I'm going to begin with the pattern of the online assessment. So let me explain. So we going to have the first stage, which is the online personal interview round. You will have 2 segments. One is the HR interview and the second one is the technical interview. So as obvious it is, HR interview, it's going to be with the HR personnel, the folks from HR who are going to ask you specific questions. Talk about that in the later segment, and then you will have a technical round where the questions will be very specific to what you are getting hired for, which is your technical area. Now in order to reach the interview segment, you need to clear the online assessment. The second one is quantitative aptitude. You will have 20 questions and the permitted time is 40 minutes. Then you have the multiple choice question area where you need to write the correct answer from the choices, 20 minutes. And then you will have a descriptive type question where it's going to be only one such question where you need. Now this year there is also going to be negative marking in the online assessment. You go wrong. So if there is a particular question where the allotted marks is 1, and if you answer it incorrectly, you will lose minus 0.33. Now this is applicable only for the quantitative aptitude. Now the point that needs to be noted is, if you go back and check the quantitative aptitude area, which has 2 questions which is star marked. Now what happens in these 2 questions is, if you answer it correctly, you will score double the points. If you answer it incorrectly, you will lose double the points, which means if the allocated point is 1 for those 2 star marked question, you will score 2 points if you answer it correctly. But if it's incorrect, it will be minus 0.66. So 2 times of positive marking and 2 times of negative marking. So you got to keep in mind that these are the 2 questions, the star mark question and quantitative aptitude, where you can score more. But in case if you go wrong, you can also lose more. So you got to be very, very watchful, specific to these 2 questions. Now the topics that's going to be covered for quantitative aptitude, we have probability, permutation and combination, time. Then you have average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now as far as the email writing is concerned, the question would be something. The question will resemble something of this sort. As a niece, write an email to your aunt, Mrs. Polly, informing Nancy. So if you look closely, there is a name which is mentioned who should be the receiver, and then in this particular scenario, the keywords are attended, luggage, in front of, wait, early, look forward. The rule says, for TCS, you need to write an email about this particular scenario. The receiver and sender's name is mentioned. You need to use these keywords in the email. Now all the keywords should be used in the same form. For example, happy cannot be used as happiness. Receive cannot be used as received. Crowded cannot be used as crowd.
So whatever outline or the keyword is given, you need to use it as it is, and you need to form a sentence using that word. You will get disqualified, plain and simple. If you change the form of the keyword, the system cannot identify if you have used the keyword or not. You will lose points if you make mistakes in terms of sentence formation, punctuation, grammar. In your email, you can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and the receiver should be as given. You cannot use your name as a sender unless it's not mentioned there. Sometimes you will have a question where the sender's name is not. In this case, it says 50 words. Even if your email is 49 words, the system cannot validate. You will be disqualified. If the outline is not strictly followed, including the specific words used, or correct English, including spelling and grammar, is not used, the grade in this section will be poor. Which means, even if your email structure is punctuation mistakes, you will start losing points. So whatever points you have scored by writing the accurate email, you will start losing that every time you make a spelling mistake, punctuation mistake, and grammatical mistake. So you got to be very, very clear about a couple of things. Number one, for example, buy cannot be used as bought or will be buying. Not allowed. Now the time limit, if validated, it may not get submitted. So don't take a chance. Please submit it even before the 10-minute mark is up. Your email will not take more than 5 to 6 minutes. Within 6 minutes, try to finish the email. Spend the remaining time revising the entire email and make corrections where needed. In mind, you follow these. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, buy cannot be used as bought. New paragraph should start as a fresh line. Okay. Now the next set, do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. I will show an example where people usually go wrong. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting. Always end your mail with salutation, thanks and regards. In summary, button at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. And word count of the email should be as per the instruction given in the question. Qualified. Here are some of the aspects which you need to make sure you do not violate. So these are the don'ts. Do not miss even a single keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes. Do not exceed 10. What I'm going to do now, since yesterday I have shown you some examples, I'm going to talk about certain common mistakes we do in terms of let's begin. So there is a word which is buy. I hope this is visible. Let me zoom it a little more. Now there is a word which is buy. If I have to look at the past tense, the word is, and the past tense is B-R-O-U-G-H-T. Now what happens is, a lot of people make a mistake. They mix B-O-U-G-H-T with B-R-O-U-G-H-T. When they speak tense of bring, for example, I brought my lunch, and a synonym of past tense of purchase. Alright. Likewise, there are a lot of words where people make mistakes. For example, T-H-E-R-E versus T-H-E-I-R. Now these two are different preposition. Alright. T-H-E-I-R, that's a possession. For example, I-R. Now I'm going to change this color so that you can identify it's an example.
their book. Now there is a plural form of a singular person, right? So I can say his, her, or their. So please do not get confused between THEIR and THERE. Both are pronounced the same way. There. It's not there. It's there. There. Both are pronounced the same way, but it means two different things. Clear? Okay. Now another area where people make mistake is HERE. Just a moment. Let me just. Okay. Here, here. HERE, again preposition. Here means the ability to listen, ability to hear. If you have ears, you can hear, right? The sense of hearing. Can you hear me? Now, in case if I make a spelling mistake and say can you hear me, HERE doesn't make sense. If I replace come here for a moment, it's not making any sense at all. So please do not make these amateurish mistakes. These will it will counted as grammatical mistake as well as spelling mistake, because a spelling mistake is leading to a grammatical mistake. Right now you are able to see that there is an underline. In case if I am making a punctuation mistake, it's a blue underline. So Word, Microsoft Word has the ability to identify and tell. Best is to see how well you know basic spellings. So there will not be any quick tip that's going to tell you that you're making a mistake in terms of a sentence formation or a punctuation or a spelling. You got to be very, very aware of these small little words. Fortunately, I haven't come across a single comment in the YouTube section where people are asking me questions pertaining to email writing for TCS. So if you have any questions, please post it on the YouTube channel, the live program. You have a chat window there. Please post your questions. You can also call and ask your questions. There will be a number which will be shown later part of the program today. You can turn any help needed for email writing. Feel free to ask these questions. All right. So let's continue. As far as the other word, which is confirm. Now both are pronounced pretty much the same way. Now confirm is basically verb form of confirmation, right? Like please confirm. So let me show an example. Please confirm if you are watching this program. Okay. Now what do we mean by confirm? Now that means verb form of complying to a rule. For example, we have compliance, so we need to confirm with the compliance rules. For example, please confirm with the guidelines. So there are certain rules and guidelines which is mentioned, so you need to confirm. Now here it says I made a grammatical error. Please confirm to the guidelines. You see I made a grammatical mistake and it immediately showed. So likewise, there are various words where people make mistake. Advice and advise. It's a noun. Synonym of suggestion. Okay. Now advise is a verb. Okay.
Now let advice. Now this is a noun, so I can say please give me an advice. Now if it's a verb, differently, please advise me. Please give me an advice or please advise me. Now in this particular case, if I replace the CE with SE, if I interchange, if I swap it, then it will lead to a grammatical error. So you got to be sure you're using CE when it's a noun form. You use SC when it's a verb form. You can't say please advise me. It should be advise me. So if I say please advise me, this is wrong. It should be advise me. Say please give me an advice. No, I need to use CE. Okay, so that's why these spellings can lead to grammatical errors as well. So you got to be very sure you're not making these silly mistakes in terms of spellings that can also lead to grammatical error. If you make these mistakes, you will lose double the points, because one, it's not making sense and it's not fitting in the context of the particular sentence. So please be very prudent, please be very careful that you're not making these mistakes. Alright, now let's look at the question again. I'm going to write this email once again for you. It was done in the past, we are doing it again. So I'm going to copy these keywords. As a niece, write an email to your aunt, Mrs. Polly, informing. So please make a note of this. I'm going to pause here for a minute. You can make a note of this question and the outline, and then I will write this. Oops, just a moment. To change the alignment so that you can see it clearly. Okay, here we go. These are the keywords that we are supposed to use in this email. So let's start. Hello Mrs. Polly. Now that is what in a usual scenario we will say, okay, hello Mrs. Polly is fine, but here the question says write an email to your aunt. So I will replace the Mrs. with aunt. Hello Aunt Polly. Now if you see, A is capital because that's a title, P is capital because that's a name. Every name should start with a capital letter. The first, but this comma is not needed because that's redundant. It's of no use, so you don't have to use it anymore. I know this is how we were taught in school, but it's not needed. Hello Aunt Polly. I am very you can follow. I'm very happy to know that you are coming to stay with me for your vacation. I would come to the station to receive you. As the station is usually crowded, I would request you to wait for me. Okay? So I'm just giving detail of the train. The train arrives at
2 o'clock in the afternoon. Please do not leave your luggage unattended. I look forward to meet you. Regards, Nancy. Okay. Now let me count the number of words. It's 85. The rule says 50, but I've used 85 words. Let me see if I have used all the keywords or not. Receive. Yes, I have used the word receive. Crowded. Platform. Arrives at. Unattended. Luggage. In front of. Early. Look forward for your vacation. I would come to the station to receive you. As the station is usually crowded, I would request you to wait for me. The platform is closer to the exit. The train arrives at 2 o'clock in the afternoon. Please do not leave your luggage unattended. I shall wait for you in front of the bookstall. Now bookstall is one word. I made a mistake there. In front of the bookstall if I reach early. I look forward to meet you. Regards, Nancy. Leave a gap like this every time they start a new paragraph. You see this? Let me remove. Right. They leave a gap. This is not needed. It makes no sense. You don't have to write like this anymore. Okay. It starts with a capital letter. Every time I'm using a full stop, if you make mistakes on these areas in terms of punctuation, spellings, you will lose marks. And I've also used all the keywords which was mentioned in the particular question. Now this email that you will end up doing is in terms of, for example, this 2 o'clock, I used one apostrophe, single quote. Okay. Every time I end a sentence, I end it with full stop. Next sentence starts with a capital letter. There is an introduction, there is a main content, and there is a summary. So my email has 3 segments. I have used the sender's name. Make sure these guidelines are followed. Quantitative aptitude in MCQ questions for MCQ area for programming language C, for coding practice, and ask your questions on the YouTube link wherever you are watching. I will take a look at it and I will quickly answer. Did not get a single response. I don't know what the challenges you are facing with regards to this particular program, but please understand we are doing this program only to make sure that you succeed, you get that dream job in TCS. So please changes or make suggestions on the email that you write. Okay. Now as far as the negative marking is concerned, like I clearly told you, it doesn't exist for email. But you will lose marks in case if you make punctuation mistake, grammatical mistakes and spelling mistakes. That essentially doesn't mean that it's a negative marking. It's just that you will lose marks. You write the email accurately, you will score 10%. Okay. Now do's and don'ts I mentioned already. You went through it. You also saw the examples. So I'm going to give you the quick assignment for tomorrow. This is your assignment for tomorrow. I'm going to read out this question. As a student representative of your department, write an email to your batchmates suggesting a party for head of department Professor Sunil, who is retiring next month. Sign the email as Sam. So the sender's name is Sam. The receiver's name is now the receiver. This is what is confusing you, right?
The sender's name is Sam. It says send an email to your batchmate. So you can just say dear friends. Don't write this email to Professor Sunil. This is to confuse you. You need to write about Professor Sunil. The outline: inform, retire, plan, surprise, party, host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable. So I'm going to pause it here so that you can make a note of this. Please go ahead, make a note of this and provide your answer. Alright, so please write this email and provide. See you guys tomorrow with some more email sample for TCS. Have a great day. A new application of Angular, and we have worked with some basics of the app component, and we are able to bring a basic of use some predefined packages. Here two types of packages you are able to find. One is the packages developed by the Google itself as a part of the Angular framework. Let's call them as Angular packages, and some third party packages which are not a part. Let's call these as non-Angular packages. So we have two types of packages: Angular packages and non-Angular packages. The Angular packages are the packages which are provided by the Angular team of Google in order to make our applications execute and develop. And so there are some third party packages are available, but these third party packages are not a part. There is one more category of the Angular, there is one more category of the packages, that is optional packages and a mandatory package. The specification of the client, we have to use those packages. But there are some other category of the packages that is called mandatory packages, which are must to use in every basic level of application. So let's try to understand the list of packages first. So check it. List of packages in Angular framework. We require two types of packages. One is the Angular packages, non-Angular package. @Angular/core, @Angular/common, @Angular/compiler, @Angular/platform-browser, @Angular/platform-browser-dynamic, @Angular/forms, @Angular/animations, @Angular/HTTP, @Angular/router. These are the packages provided by Angular team in order to execute our Angular applications. Additionally, we have non-Angular packages also, that is core-js, rxjs, zone.js, and we have Jasmine. These are the four non-Angular packages which are which must be used in every Angular application. Let's try to understand the brief details about each package individually. But anyway, if we have a look at once, so we already have a file called package.json file. In this package.json file, if you can check, all these packages already listed, means which of the packages I already mentioned.
So all these packages are already listed here. That means these packages are already loaded in our application. That's why we are able to see our output. Our application is running means it indicates that all these packages already we are using directly or indirectly. So let's try to understand its details. The first package is Angular/core. This package provides what is the core functionality of Angular, the migration from the data server side. So the coordination between the programming logic and HTML logic is done by the Angular framework. That is the core responsibility of the Angular framework. So that is basically achieved by the Angular can interact, or we are developing them individually. That means the developer of HTML logic don't know the programming logic, but the developer of, so the coordination is done by the Angular/core package. It maintains data bindings, template, and vice versa. So component to the template updations are automatically done. The automatic updations are called as data bindings. So if you have a look at once component.ts, so in this component you are going to create some properties. Those components we are going to display in the HTML logic. So if you change in HTML, automatically the component gets affected and vice versa. That is called data bindings. To execute the data bindings, some predefined scripts are required. Those scripts are provided by Angular/core package. To create various items in the application such as components, modules, services, etc. So I want to create a component, I want to create a module, I want to create a service in the Angular application. So to create the component, to create the module, to create the service, some predefined decorator, for example, in this component, this component is called as decorator. Whenever we are writing about the class, we are writing @something, just something, something. So that something, if you have a look at once in the app.module.ts, above the class app module, we have @ng module. This is also provided by which package? Angular/core package only. So to create the components, modules, services, and many more different items, some predefined decorators are required. Those are provided by Angular/core. For example, @component, @ng module, @injectable, @inject, etc. Next, provides dependency injection. So from the scratch itself, Angular is designed for dependency injection. That means loading the services into the components at runtime, but at runtime the service will be dynamically injected into the component. So in such cases, the component, so the dependency injection can be achieved by using Angular/core package only. These are the core functionalities of Angular/core package. Second one, Angular/common package. This package provides the common that can be used in any template. So in the Angular applications, in any template, you will be able to use certain pipes and directives. So those are provided by Angular/common package. So commonly used list of pipes and directives are provided by Angular/common package. For example, uppercase, lowercase, number, currency, JSON, etc. So these pipes are provided by the Angular/ng for ng switch,
etc. So the next one, the third package is provides a compiler which is used to compile. We are developing a template, that means app.component.html for example, but it is wrong. This HTML will not be given to the browser as it is. So during development time itself, this HTML code that will create the JavaScript DOM. In JavaScript, I told one concept called DOM manipulations. So there we have learned how to create the new elements programmatically by using the predefined functions like a document.create element and append child, etc. So the developer is writing the HTML code. Angular compiler will convert the HTML code into equivalent JavaScript code. Then Angular live development server will load the JavaScript code only into the browser. But when the JavaScript code has been executed, since it is a DOM related code, automatically HTML tags are being generated in the browser memory itself. So overall, at the end of the story, again it is coming to the HTML. So you may wonder, at the end of the story, we are going to create So you may wonder why this HTML code is being generated, because the browser cannot show the output based on JavaScript. So browser must require HTML. And if the browser requires HTML for sure, why we are converting the HTML code into JavaScript code first, and then JavaScript code generates HTML dynamically? So why these conversions required? Yes, that's what the good question. So the reason is that HTML is not dynamic language. HTML is a static language. HTML doesn't support the data bindings, but Angular requires data bindings, right? Angular is from the scratch, it is made for development of data bindings, which needs the updations from the template to component and component to template. For example, when we click on the button, we are going to update in the component. The same has to be dynamically updated in the HTML. That means template to component, component to template. Always and always the interaction keep continued till end of the application. So this is called data bindings or dynamic updates on the page. In order to make these dynamic updates on the page, the Angular requires the grip on the DOM. That means the DOM should be dynamic but not static. So it will be difficult for the Angular developer, Angular framework, to make updates in this particular HTML code. So DOM for the code. The HTML code must be converted into JavaScript during development, but the JavaScript code is being executed. So JavaScript code is being directly created in the browser. And moreover, if you are loading this HTML code directly, this HTML code should be parsed by the browser. The parsing process also not required in the browser if it is JavaScript. That's why JavaScript code execution is faster than HTML code. So that is the reason. HTML code in the template that is being given to the Angular compiler. Angular compiler will automatically convert the same into JavaScript code. Then the Angular live development server will load the JavaScript code into browser and execute. Then the browser creates DOM. So this is the process of loading the template into the browser. The next part is that this package provides essential scripts that are needed to run Angular application on the browser. So while by default Angular application, but in order to practically run Angular applications on the browser, we require some additional scripts to interact with the browser. So that additional is to specify startup module. We can specify the startup module based on the Angular/platform-browser package, which should be the startup module, which should be the entry point that can be specified by using this package. The next package is platform-browser-dynamic. Sorry, this point is for this.
This package is used to specify the startup module, means which should be the entry point for every application. The entry point startup module can be specified by using the startup by using this package. The sixth is used to execute Angular forms. So Angular forms and validations can be executed by using a package called Angular/forms. In the forms, you want to create a text box, checkbox, radio button, drop down list, or you require to perform the validations. All these activities can be done by using Angular/forms package only. Next, we have Angular/animations package. This package provides animations, means transitions in the application. So page transition, for example, we have created a menu like home, about, contact and products. So while clicking the hyperlinks like home, about or contact, whatever, so the previous page has to be closed and the next page has to be appear in the single page application. So while the page is being changed on the screen, you want to make some little bit of animation. So for example, while the PowerPoint presentation is being played, so when you're changing from one slide to another slide, little bit of transitions can be occurred, right? So the slide 1 will goes off and slide 2 is going to be appear newly. So while that so next, let's continue the next package, that is Angular/HTTP package. What this package will do, this package provides essential code for AJAX. So what is meant by AJAX? AJAX is meant for sending a request to server. You have some particular page already loaded in the browser. So for example, a login form. So after entering the details, you don't want to refresh the same page, or you don't want to go to another page. You want to be in the same page. You want to be exactly in the same copy of the page, but you want to quickly interact with the server, means sending a request to the server and getting the response. So to quickly connect to the internet by using Angular/HTTP package. So the next package is the 9th package. Page navigation. What do you mean by page navigation? Page navigation is all about register, products. We have a number. Then the corresponding component gets loaded. The previous component has to be deleted from memory. The fresh component has to be loaded. This process can be taken care by a Angular/router package. First of all, it will identify, okay, what is the current working component. The current working component needs to be deleted. Plus, what should be the new URL? The URL will be changed in the browser. Next, based on the basis of the new URL change in the browser, corresponding component will be identified. The corresponding component will be compiled. If it is not compiled, then it will create an object for the component class, load the component object, and load its template. Okay. Next one, we have core-js package. Actually, with this, the Angular packages has been completed. Provides essential polyfills in order to, which are required in order to run Angular application in IE 9+. So by default, Angular application will not execute on IE. In order to execute Angular applications on IE, whichever the scripts, whichever the predefined scripts are required, those scripts are provided by the Angular, the core-js package. So actually in Chrome, Firefox, Opera, so in all the remaining browsers, it works fine. So we don't have any issues with Angular in all the browsers. But only the problematic browser is IE, Internet Explorer. So of course, a very less number of users are using Internet Explorer in this generation. Maybe out of whole 100% of worldwide internet users,
maybe 1% or 1.5% of people are using IE, just IE. For those people also, if you don't want to miss Angular application, we can make use of the core-js package. So also is able to understand and execute Angular. So that's what the purpose of the core-js package. It is mandatory to use. The next one, RxJS package. Rx is reactive extensions. So this RxJS package, what library for reactive extensions that can be used in Angular. Okay, so the basic point is that, so in Angular, particularly if we talk about Ajax, the Ajax can be bidirectional. That means we are making a request to server. The server is keep on sending the data back to the browser one or more times. Generally, in the common circumstances, what happens is one request sends only one response. For example, I'm asking, I'm submitting some a couple of seconds and just to say send me a message like saying that true or false. True indicates successfully the page, the user has logged in, otherwise false. So generally this kind of interaction happens between the client and server. So like one request, one response. For another example, I'm going to submit my hall ticket number to the server. I'm getting the list of mark sheet from the server. So one request goes to the server, one request comes back from the server. So this is usual process what happens between the client and server in most of the applications. But rarely what happens is one request we are sending to server, but the server will keep on sending data back to the browser. So an example is online streaming. For example, you want to stream the currency conversion rate. So for example, I am asking what is the currency conversion rate for USD to INR. Maybe 71 rupees or something as of now. In future maybe 70, maybe 72, so it may be fluctuated in decimals. So I want to keep on streaming the data from server to client. As soon as some event occurs on the server side, or maybe periodically for every 1 minute or 5 minutes, I want to keep on streaming the data from server to client. So that is also possible sometimes in Ajax, rarely. So other example is that weather information. For example, I want to get the weather information for a particular city or for a particular place. So what exactly happens is that can be continuously streamed by the server. So for every 1 minute or 5 minutes, we are getting updates from the server. So in this case, what happens is that you require a strong library in the client side which supports the streaming API. So the streaming API is supported by the RxJS. Earlier, before RxJS, if you are implementing Ajax with the XML one request, multiple responses pattern is supported by RxJS. Angular basically tightly coupled with RxJS. Without RxJS, Angular application cannot run because it's tightly coupled together. So even though you require the normal interaction or streaming interaction between the client and server, you have to use the RxJS. It's not like only in case of streaming we have to go for RxJS. Each and every Ajax request is being done with RxJS. RxJS is basically meant for observable and observer pattern. I will explain about the observable and observer pattern later in the further lessons. Okay, so let's come back here. So RxJS provides the library for reactive extensions that can be used in Angular. So the next one provides Angular zones for data bindings. So while execute particular visual area, so the visual area is called as a zone here. So within the visual area, any kind of activities, any kind of mouse or keyboard activities we can identify, and accordingly we can make the necessary updates in the
data bindings in the component, for example, and will update the value in the corresponding component. So this kind of activities can be identified by using the so-and-so package. So let's understand the next package. Okay, that's all. So these are the important packages that we have discussed about Angular. So let's understand how do we show the basic data presentation in Angular. So we have already created Angular application. We are already able to load something. So here I just go to the app component.ts file. So in the app component.ts file, we are going to create some properties. For example, I'm going to create some name string. So here name is a property, string is a data type in TypeScript language, and if you want to initialize some value into that, we have to go for the constructor. In the constructor, we have to initialize the properties. So we have to give like this dot name is equal to APSSDC. So some name we can provide instead of. So what we have to try to do, basically whatever you write there, that will be displayed in the output, right? So in this place we are binding, it is called interpolation binding, which means that it will read the value of name. What is the value of name here? APSSDC. This value will be as it is displayed in this place. This double curly braces name will be represented with the actual value, that is APSSDC as per this program. And also I'm going to show its welcome message in the corresponding template. So this dot message is equal to the welcome. Okay, first we have to declare the property, right? Message is equal to string. So message is a welcome. I want to display this message value in the corresponding HTML file. So what we have to try to do is that h2 message. That's all. h2 message. So in this place we are going to display the actual message is being displayed. So which of the properties we have created here, we have initialized here, and we have displayed. So place for initializing them, and the template is correct place for displaying them. So let's create a basic simple login form with this knowledge. So we have already created a login component, right? So let's go to the login component. It is in the login folder. So in order to create login form, what we require is that in the login.component.ts file, I'm just deleting unnecessary things, removing this on init. So for the login, we require something called email address and password. So email and password. We are providing the message as output to the user. And I want to define a constructor. Particularly, I don't want to initialize anything in the constructor because it's by default empty. See, it is a naming convention, which means that when the user clicks on the login button, we are going to execute this method. Here I am just writing this dot email is equal to sample@gmail.com, and this dot password is equal to sample123. So this code executes in case of success, this code executes in case of failure. So if the login username and password is correct, okay, I mean email address and password is correct, then we are going to assign this dot message is equal to successful login. If it is not matching, we are going to display the message invalid login. See, are you writing any HTML related code here? Or if required, we are initializing the properties and directly we are performing actual business logic. So in the component.html only the HTML code, that means the design logic will be written. So here we have login, email, input type equal to text. This text box must be binded to which property? The email property here, right? So how do we bind? By giving
ng model. First we have to provide the square brackets and then round brackets. Here we have to provide the name of the property to which you want to bind, that is email address. Then the placeholder is equal to the email. That means inside the text box the watermark text will be email. Then also we are going to display another div and in the other div we are going to display the password. Input type equal to password, ng model equal to password, placeholder equal to password. Then we have a submit button, value equal to login. When the user clicks on this, we are going to execute a method called onLoginClick, and below we are going to display the message. So in order to execute this this ng model, we have to import the forms module. That's why we have to go to app.module.ts. First we have to import forms module from Angular/forms package ng model. Ng model is meant for creating the data bindings, which means that this text box is binded with this email property, which means that if you type the value in the text box, automatically the same gets updated in the corresponding property called email. So let's write some output here. Okay, let me rerun the application. So in the app.module.ts, make sure we are importing forms module and find out if any errors. Yes, we have to use the name equal to email, name equal to password. Okay, we have to provide the name also. We are not using that name anywhere, but name is mandatory to mention. So it is showing some errors saying that okay, unexpected closing tags. So that's all. We have created login form, and if you enter the correct username, that is sample@gmail.com, sample123, it is showing successful login. So first if you can password, then all this on login click. Okay, so this is what we have understand: platform, browser, dynamic package, router package, animations package, several packages we have discussed, and also we have taken a simple login form without any database in Angular. So there we have understood how the input and output goes in flow in Angular applications. So that's all for today, and thank you. And how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. See, best method when it comes of problem చేయడానికి. బట్ నేను ఈరోజు మీకు చూసారంటే ఉన్న దాంట్లోనే షార్టెస్ట్ మెథడ్ అండ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు నేను టీచ్ చేస్తాను. బట్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్ సొల్యూషన్ పార్ట్ అనేది 15 to 20 seconds లోపల మనం ఆన్సర్ని తీసుకురావచ్చు. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ calendar. Alright, how we are going to solve these questions. So first I'm going to tell you certain codes. So నేను మీకు కొన్ని కోడ్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ కోడ్స్ మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్. Alright, let's start with January. So January the code is 0. January the code is 0. And February the code is 3. Then March the code is 3. And then April the code is 6. And then May code is 1. And then June code is 4. So 0, 3, 3, 6, 1, 4. And then let's go with July. The code 2. And then September. And the September it is 5. And then October. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే సి
క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వితిన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, SAPNET codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century, what does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years for 1 century, and here the code is obviously 0. Alright, now next me చూసినట్లయితే 2000 to 100 years it is 4, and then 2200 to 2299, and the code is 2. I repeat this, for 2200 to 2299 the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే, సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది, ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్. ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 centuries మెన్షన్ చేశాను కదా. లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే, తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి? 1899కి ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1700 to 1799 ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1600 to 1699 ఎలా ఉంటుంది, 1500 to 1599 కోడ్ ఏంటి? సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్. 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2400 to 2499 what's the code, and then 2500 to 2599 what's the code, and then 2600 to 2699 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 to 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను, 0, and here it is 6, and then 4, and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచురీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు, ఇది 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642, అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి, 2700 to 2799 it is once again 0. I hope you understand how this works. It's going to be 0. 1600 to 1699 it's going to be 6, 1700 to 1799 it's going to be 4, and then 1800 to 1899 it's going to be. So ఈ పర్టికులర్ సెంచరీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్. ఈ తర్వాత అడిగితే దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచరీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1, and then Tuesday it is 2, and then Wednesday it is 6. Sunday guys remember it is not 7, it is going to be 0. మనకి క్యాలెండర్స్ లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ పర్టికులర్ డే కోడ్స్ లో. So at any cost Sunday is not 7. Sunday, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for for Friday it is 5, for Saturday it is 6. 033614625 అనేది కోడ్స్ ఏంటి మంత్ కి, and then for 1900 to 1999 it's going to be 0, and before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions పర్టికులర్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోతే మీరు బేసిక్ లెవెల్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ సి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి what was the day on, or what was the day of the week అని మీకు క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. I repeat, what was the day on or what was the day of the week and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question. What was the day on 1947. So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 అనేది our Independence, the first time when we got the independence. So ఇది అందరికీ తెలుసు. It's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. ఆ particular day, ఆ particular date లో ఏ డే వచ్చిందంటే it was actually Friday. Alright, but
దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద డీల్ ఫర్ us. ఆల్రైట్, నా ఈ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఒక నోటేషన్లా మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ప్రొసీజర్లో, అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. Alright, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form, numerator by denominator lo rastunanu. Alright, so first numerator lo meer chusinattlaithe we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here, it is given date, month code. Second parameter, first parameter, it is first parameter, I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last 2 digits of parameter. It is so simple. Number of 4 multiples in the last 2 digits, number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter divided by 7. Enter 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple. We have 7 days in a week. That's why it is. So 15 August 1947. This is for the date and the year month given. Alright, so given date and it is so simple. It is 15. A date అయితే మీరు find out చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students, they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but idi meeku DD mm. It is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meeku American format ante meeku em vachestundante once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, whereas we follow DDMMYY. సో in order to avoid the conflicts, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ we write the month with 3 letters first. Let's say for example first 1947. Alright, it's the best way to represent the date, 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, మీకు exam లో ఇలా 15/08/1947 ఇస్తే in the month code please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 అనేది month number. Don't do that. See, we know what is the month code. Code అనేది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. Jan 6, it is 0, for February it is 3. అతను ఇక్కడ రాయాలి. Please don't write month number. And century code, and it is so simple. Century code 1900 నుంచి 1999 కి, 2000 నుండి 2099 కి, 2100 నుండి 2199 కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple. It is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in the last 2 digits of the given year. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple,
8 అనేది ఒక 4 మల్టిపుల్, 12 అనేది ఒక 4 మల్టిపుల్. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 and 4 11. To understand and identify 4 multiples in that particular number, just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? The century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't try రావాలి మీరు అలా ఒక ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే see we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేర్ యాజ్ 2 minutes 3 minutes పట్టిన ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి, అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 seconds of this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, you have to keep this in your mind. Now this is just for your understanding. మరి ఎగ్జామినేషన్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు I'll once again come to the question. The question is all about what was the day on August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. Given date is 15 and then plus month code. So August, so I told you it is 03378. So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want, plus century code. So it is so simple, 47 using 4. So it is obviously 11s, am I right? So it is 11 and so it is 7. Now just add everything. 15 plus 2 it is 17 and 17 plus 47 64, 64 plus 11 which is 75. So 75 by 7 and so this is the final answer what you have got. And guys please don't cancel here. Dini క్యాన్సల్ చేయొద్దండి. ఓకే క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70 and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here which is 5. So in the brackets just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాం ఇక్కడ అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్ సో 5 అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. ఐ రైట్? మండే అంటే 1 నెంబర్ని మీరు ఆ డే కోడ్కి ఈక్వేట్ చేస్తే యుల్ గెట్ ద ఫ్రైడే. యాజ్ we discussed calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember whatever the procedure have given to you, you have to store everything. Easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ ఎగ్జామినేషన్లో మీ క్యాలిక్యులేషన్ జస్ట్ ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. So this just like ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో you understand. So this is 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దట్స్ ద కండిషన్. Alright, now I'll tell you a procedure which you need to follow once again. So leap year లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. వీ హ్యాడ్ మీకు జస్ట్ లైక్ 30 to 40 seconds డిస్క్రిప్షన్ లీప్ ఇయర్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ రావు. బట్ it's your responsibility to understand how to how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description చూద్దాం. So leap year అంటే ఏంటి చూసారైతే, initially so an year it consists of 365 days. We start Earth revolves, revolution. Am I right? So Earth revolution. One revolution ante okasari, for example, let's talk about a sun and this is Earth 365 days. But initial ga adi 365 days 1 year kan cheppi manaka ancestors find out chesaru, and later on they came to know that it is not exactly 365 days. It takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్ డేస్ అవుతుంది, అదే మనం 1 year గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 days, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 days. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 days అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఇస్ 0.25ని కట్ చేసి అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి
అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి యాడ్ చేశారు అంటే 0.75 విచ్ హ్యాస్ బికమ్ 366 days. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 days వచ్చింది. సో దిస్ యాక్ట్స్ as a leap year. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 360. And third point మీరు చూసినట్లయితే it comes only once in 4 years. So this is the reason behind that, basic reason. So now it does 365 points. So I hope you understand how leap year works. Now let's say మన ప్రాబ్లమ్స్ leap year వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో రిమెంబర్ whenever you get the date, let's say for example 15th August 1947, ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు, సో రెగ్యులర్ మెథడ్. So regular method ante so simple. Now what we have done, so given date plus month code plus century code. So again you need to check another condition here. So a condition enti ante meer check cheyalsindi whether that given particular day is between January 1st నుండి Feb 20 నుండి లేదా March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. I repeat, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే వన్స్ అగైన్ Jan 1st నుండి Feb 29th లోపల ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే, యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ అంటే మనం Jan 1st నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, కాదు లీప్ ఇయర్ అనేది March 1st అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మనకు February 29th మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be the leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. ఆల్ రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎస్ అని చెక్ చేశారంటే ఎస్, లీప్ ఇయర్ ఎస్. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. Ante for example ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12, 16 year that ends with 00. For example 1000, for example 2200, for example 2000. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటారు. ఒక 4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ కండిషన్ అయితే 4తో డివైడ్ అయితే మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్తాం. అది అలా అట్ ద సేమ్ టైం సెంచురీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనే ఇయర్ మీరు తీసుకుందాం, అండ్ ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. 100 ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. సో బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇయర్ 1200 సెంచురీ ఇది ఒక లీప్ ఇయరా కాదని చెక్ చేస్తే ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ బై 4తో డివైడ్ చేయదు, జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఇస్ 400. ఇయర్ 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ దట్. 00 ఎండింగ్ కాబట్టి మీరు 400తో చేయాలి. 400తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, సో నార్మల్ ఇయర్స్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 400 into 5 2000. ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం, 2100. ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. మీరు 2016 ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. మీరు 2016 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, 2015 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా
సో టోటల్ కౌంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st అయితే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st to December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ 2000 తీసుకుందాం, అండ్ దెన్ అనదర్ డేట్ విచ్ ఇస్ 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాజ్ ద డిఫరెన్స్ అనేది 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, 5th Jan ఇయర్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్. సో సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అంటే ఐ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ ఇయర్ యూజింగ్ 400. Am I right? So it is 5 2000. Let's start with, so 5th Jan 2000 ఏ డేట్ లో వస్తుంది, what was the day on 5th Jan 2000. So in such case ఇది మీరు ఎలా సెర్చ్ చేస్తారంటే given date which is 5, given date 5 plus month code. So month code of Jan it is 00. Am I right? 033, that's what I said. So 00 plus century code 2000 మీకు ఏం చెప్పాను, it is 06. Am I right? So 2000 నుండి 2099 వరకు it's going to be 6. Then plus last 2 digits of the given year. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది, లాస్ట్ 2 digits 00, no changes at all. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది, మీ మైండ్లో రన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. సో గివెన్ డేట్ 5, Jan కోడ్ 00, and then it is 06 ఏంటంటే సెంచురీ కోడ్, లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు, and then 00 4 multiples ఉంటాయి అంటే no 4 multiples at all, 00 just by 7, that's it, no change at all. Am I right? Now so which is 5 plus 6 అంటే మీతో అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11 by 7 and 11 by 7 what's the remainder, 11 by 7 the remainder is 4. 11 by 7 the remainder is 4. But so as I told you, ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల డేట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ -1. సో మీరు ఇలా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీరు చేసినప్పుడు 4 అనే ఆన్సర్ రిమైండర్ మీకు వస్తుంది. 4 అనే ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందేమో 1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్, సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి, దానికి మీరు -1 చేస్తే you'll get the remainder as 3. సో 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే it is going to be Wednesday, it is not Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March, am I right? It's March, and at the same time ఇది 1st March నుండి లీప్ ఇయర్ కేసు ఇది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ 1st March నుండి December 31st లోపల ఉండే కేసు. Here no need to do -1, just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date, and March obviously 0336, and what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March it is code 3 plus century, same thing here, 0 by 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8, and obviously 5 plus 3 it is 8, and 8 plus 6 it is 14. So 14 by 7, and the answer is here, reminder is 0 means Sunday. No need to change anything. Please don't, second slot లో ఉంది అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి don't do -1, just leave as it is. So Sunday's answer. Alright, so from this what I'm trying to say is, first starting లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus a number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7. Whatever the remainder you get, just convert into day. Check చేసేటప్పుడు century year కాదు అంటే just divided by 4 and just check if it's a century year last 2 digits 00 అయింది అంటే you have to, నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ అంటే 1st January నుండి February 29th వరకు ఉన్న డేట్స్, లేదంటే 1st March నుండి December 31st వరకు. I need to subtract my 1 from that so that I'll get the answer. If it is from 1st March to December 31st, no need to change any, just proceed as it is. Alright, I hope you understand how this works. Now, the next question, the next concept, calendars lone inko konni 2-3 chinna concepts unnai which you need to find out. Let's see, today is actually today is Tuesday, but today is Monday. See, don't ask me, sir, today is not Monday, but just for an assumption, my exams ila vastundi, today is Monday. So what will be the day
what will be the day after 40 days. Okay, today is Monday. What will be the day after 40 days? It is so simple. See, today Monday, 40 days తర్వాత ఏంటి అంటే in the sense కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే అనేది 1, ట్యూస్డే అనేది 2, ఇలా వెళ్తుంది. 40 డేస్ తర్వాత ఏంటి అని సో చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్ రైట్, సో ఆఫ్టర్ 40 డేస్ అంటే 41st డే ఏమొస్తుందని చెప్పి ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో జస్ట్ రైట్ డౌన్ 40 అండ్ వి నో దట్ 1 వీక్ 7 days. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు మండే అంటే ఆఫ్టర్ 7 days ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మండే వన్స్ అగైన్. సో ఈరోజు ట్యూస్డే అంటే ఆఫ్టర్ 7 days. సో 7 days తర్వాత డేస్ అనేది మీకు రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 అనేది మండే అంటే డే 8 అనేది కూడా మండే వస్తుంది. డే 1 అనేది ట్యూస్డే అంటే డే 8 కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 2 ట్యూస్డే అంటే డే 9 + 7 డే 9 కూడా ట్యూస్డేనే. సో +7 చేస్తే అదే వస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 740. సో 7 excuse me, so 7 5s are 35. So what's the remainder here? 5. So if you observe, remainder enta 5 kada. So Monday manam start chesam countdown. So Monday day 1 ante day 1 Monday. So day 2 ఏమవుతుంది? It is Tuesday. Day 3 ఏమవుతుంది? It is Wednesday. So 5 వచ్చింది కాబట్టి just relate it to day 5. All right, I'll repeat it one more question. It's very simple logic. Let's say all right, let's see another question. Today is day after 110 days. After 110 days. Today is Wednesday. 110 days. 110 days తర్వాత ఏం డే అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సింపుల్, జస్ట్ రిమెంబర్ డే 1 ఏంటి కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచి. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So in the yesterday's class we were discussing the calendars, am I right? I mean the shortcuts, I mean the codes for days, months and the century. Based on the codes, how to deal with the procedure. I mean let's start with just a recap. Let's see the procedure. What was that procedure? First initially we will check whether that particular year is leap year or not, am I right? First leap year kada anedi check chestam. Number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7 అనేది చేస్తాం. And then finally whatever the number we get, I mean whatever the 12 by 7 అనేది మనకు వచ్చిందంటే 5 అనేది అక్కడ రిమైండర్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 అనేది మనం డేకి మనం ఈక్వేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుందని చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు 2 కేసెస్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ సే 2000 అనే ఇయర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఏంటి అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇయర్ అనేది 2000 వచ్చిందంటే సో లీప్ ఇయర్ కాదా, సెంచురీ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే మీన్ సెంచురీ ఇయర్ ఉంది, సెంచురీ ఇయర్ కాకుండా 1964. దీనికి లీప్ ఇయర్ మనం కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లాస్ట్ 2 digits తీసి జస్ట్ 4తో డివిజిబుల్ లేదని చెక్ చేస్తాం. 64 4 1700. 1700 అనేది సెంచురీ ఇయర్, ఎందుకంటే 00తో ఎండ్ అవుతుంది. 1700 అనేది మనం 4తో చెక్ చేయకూడదు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ కోసం. డేట్ అండ్ మంత్ 1st January నుండి February 29th దాకా మనకు డేట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫైనల్ రిమైండర్లో వీ నీడ్ టు డూ -1 అండ్ దెన్ సాల్వ్ సర్టైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్. ఎస్టర్డే బేసిక్స్ మాత్రమే చూసాం, ఈ రోజు ఇన్ డెప్త్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్యాలెండర్స్తో అండ్ డేట్ అండ్ డే కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, which among the following year is a leap year? I repeat, which among the following year is a leap year? సో దీంట్లో లీప్ ఇయర్ ఏది అనేది మనం 600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇట్స్ సెంచురీ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్, ఈ ఆప్షన్స్లో అన్ని సెంచురీ ఇయర్సే. సో సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి సెంచురీ ఇయర్స్ 00 ఎండింగ్ 2600, 2700, 2800 అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ what is that? 3000 and then 3400 years ఇచ్చారు. సో this is not a leap year. సో 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 200 రిమైండర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ 2700. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి 2700 ఉంది. 2700ని 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ 4 టేబుల్ సేమ్ హియర్ 6 2400 అండ్ ప్రాబబ్లీ
it's like 300. Once again, this is not a leap year. Here, instead of getting the remainder as 0, we are getting remainder as 300, which is not a leap year. Now let's see the third option, which is 2800. Am I right? Third option is 2800. So దీని మనం 40. This is the leap year. 2800 అనేది leap year అవుతుంది. And then let's see, I mean, థర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇదే, బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకొక 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడైతే నెక్స్ట్ చూసారంటే 3000 ఇయర్ 3000 and 400. సో ప్రాబబ్లీ 4 7s 2800 and the remainder 200. So remainder 200, it is not a leap year. Now let's see the last one, which is 3400. So ఈ 3400 ని మీరు 400 తో డివైడ్ చేసినట్లయితే, which is 8 times 3200. So probably 0. Sorry, it is 200. It is not a leap year. So simple. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఇలాంటి డివిజన్స్ చేస్తున్నాను. 400 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే, అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్సే. ఐ మీన్ సెంచురీ ఇయర్స్ అప్పుడు 400 మల్టిపుల్స్ 400, 2800, 3200, 3600 ఇలా వెళ్తుంటుంది. 400 టేబుల్లో లీప్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తుంటుంది సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి. సో హియర్ సి ఆన్ వాట్ డేట్స్ ఆఫ్ మార్చ్ 2004 డిడ్ థర్స్డే ఫాల్. ఐ రిపీట్, ఆన్ వాట్ డేట్స్ ఆఫ్ మార్చ్ 2004 డిడ్ థర్స్డేస్ ఫాల్. అంటే 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి. ఐ రిపీట్, 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి. నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్, వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్గా థర్స్డే ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. మార్చ్ 2004లో మార్చ్ 2004లో థర్స్డేస్ ఏ డేట్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇది ఒక థర్స్డేనా అంటే నో, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద థర్స్డేస్. సి మినిమం అని చూసారంటే 4 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అని చూసారంటే 5 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ గెట్ లెస్ దెన్ 4 థర్స్డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 5 థర్స్డేస్. సో 4 అనేది మినిమం, 5 అనేది మాక్సిమం. సో ఆ పర్టికులర్ థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్లో వస్తున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో 1st మార్చ్ 2004 ఏ పర్టికులర్ డేలో వస్తుందని చెక్ చేద్దాం. ఐ మీన్ వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 1st మార్చ్ 2004. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వి షల్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గివెన్ డేట్ ఇస్ 01 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సి మేము ఆల్రెడీ మీకు మంత్స్ కి కోడ్స్ ఇచ్చాను, విచ్ ఇస్ 033614625. I mean 035. These are the month codes and then plus century code. So century code we know clearly 1900 నుండి 1999 కి it is 0 and then 2000 నుండి 2099 కి కోడ్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 60642 if you remember. So obviously it is 6 plus last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year ఏంటి ఇక్కడ 04 and number of 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఉంది, right? by 7 and check. See, remember this is ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2004 లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ 4, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ బై 4, అవునా? సో 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, 2004 కూడా లీప్ ఇయర్. సో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ కండిషన్. ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్, బట్ దీంట్లో వన్స్ మీరు లీప్ ఇయరా కాదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి యూ నీడ్ టు చెక్ ఇది Jan 1st నుండి February 29th లోపల ఉన్న డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న డేట్ ఉందా అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లాట్, అంటే March 1st నుండి సెకండ్ స్లాట్ లో ఉంది. జస్ట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ డూ ద డివిజన్ పార్ట్. Now if you see it is 1 3 let's cross check it once again. 1 plus it is 4 I mean 1 plus 3 4 4 plus 6 10 10 plus 4 it is 14 and 1 15 by. So 1 reminder ante ఇది 8 day అవుతుంది. We know that Monday 1 stands for Monday, 2 is for Tuesday, 3 is for Wednesday, 1. So 1 ante manaki 8 day equate అవుతుంది. No need to do -1, just leave as it is. Hence the answer is Monday. Alright, so from this what I can understand is 1st March అనేది చూసినట్టయితే 1st March first day of the month అంటే day 1 ఏంటి అని వస్తే చెక్ చేసుకోండి. day 1 అనేది Monday గా ఉంది. ఓకే, day 1 Monday and then just check day 2 Tuesday. మనకేం కావాలి? థర్స్డే. అన్ని థర్స్డేస్ 8 డేట్లో వస్తుందని చెప్పి. సో day 3 అంటే 3rd March 3rd అని మీనింగ్. సో March 1st, March 2nd, March 3rd. March 3rd ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? Wednesday వస్తుంది. సో day 4 అంటే March 4th. March 4th ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది? థర్స్డే వస్తుంది. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా day 4 అనేది థర్స్డే వచ్చింది అంటే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ మీన్ 4th day of that month. ఇన్ ద సెన్స్ 4th March అనేది మీకు థర్స్డే అవుతుంది. ఐ రిపీట్,
4th March అనేది Thursday. Alright, so from this, I'm going to erase this. I hope you know how to calculate this. This is very easy. Now, try to understand. అంటే 4th March, 4th తర్వాత ఈ రోజు నుండి 7 days తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతుంది, సేమ్ డే రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 మండే అంటే డే 1కి +7 మీరు చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది, 8 అవుతుంది. 8 కూడా మళ్ళీ మండేనే వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 మండే అయినప్పుడు డే 8 మళ్ళీ మండే, దానికి +7 చేస్తే డే 15 వస్తుంది, డే 15 కూడా మండే. ఎప్పుడు కావాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్ 4th March అనేది థర్స్డే. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే +7 యాడ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 11th March. సో 4 March, సో 11 March కూడా ఏమొస్తుంది, థర్స్డేనే వస్తుంది. సో దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది, 18 March కూడా థర్స్డేనే వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది, 25 March. 25 March కూడా థర్స్డే. Alright, so from this what I can say, 4, 11, 18, 25. So 25 plus, ఈ తర్వాత +7 చేయదు, +7 చేస్తే 32 వెళ్ళిపోతుంది. సో మన maximum number of days in a month is only, ఇట్లా month is Thursdays. Thursdays ఏ months లో వచ్చాయి, 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ పర్టికులర్ 4 dates అనేది మీకు థర్స్డేస్గా ఉంటుంది మార్చ్లో. Alright, let's see the next question. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి అన్నాడు. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి, దీనికి ఒక డైరెక్ట్గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే అని చెప్పి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అంటే సెంచురీ, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అన్నాడు కాబట్టి నేను మీకు 4 different dates ఎగ్జామ్లో మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని యొక్క సొల్యూషన్ నేను మీకు చెప్తాను, మీరు అది డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు, జస్ట్ బికాస్ నా లెట్స్ సే. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ కాబట్టి 31st December. Let's talk about 1999. Alright, 31st December 1999. Alright, century అన్నాడు కాబట్టి let's talk about century అంటే ఒక 100 years కి. సో in such case మనకి ఏం చేద్దాం, let's talk about 2000. Let's talk about 31st December 2000, last day of the century. Am I right? Or then మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ డే December, and then let's talk about 2100. Alright, and then 31st December 1800. సో ఇవన్నీ చూసారంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ ఇయర్స్ కదా ఇవన్నీ, 1900, 2000, 2100, 2200. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పర్టికులర్ డేస్లో వస్తుందని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఇస్. సో సెంచురీ కోర్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు, it is 1900 to 1999. Answer is 0. We all know this. 1900 to 1999 the code is 0. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. నా గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ ఇది లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 1900 అనేది సెంచురీ ఇయర్ 400 మల్టిపుల్ కాదు, సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2000 అని ఫస్ట్ 400 మల్టిపుల్ సెంచురీ ఇయర్స్లో మీరు చూసినట్టయితే 400, దెన్ 800, దెన్ 1200, అండ్ దెన్ 1600, అండ్ దెన్ 2000. సో ఆబ్వియస్లీ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కింద రాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, ఇట్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 400, హెన్స్ ఇట్స్ నాట్ లీప్ ఇయర్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ కెన్ మంత్ కోడ్. సో డిసెంబర్ యొక్క కోడ్ మీకు తెలుసు, ఇట్స్ లైక్ 033614625 అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో మంత్ కోడ్ ఏమొస్తుంది, ఇట్స్ 5 ప్లస్. నెక్స్ట్ చూసినట్టే సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటి, అండ్ దెన్ మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ 4 మల్టిపుల్స్ 00లో మల్టిపుల్స్ ఉండవు, సో ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 00/7. ఫెంటాస్టిక్. నా 000 3 డిజిట్స్ చూసినట్లయితే 3 పారామీటర్స్ అనేది 0 అయింది. సో 31 + 6 ఆబ్వియస్లీ 36/7. ఆల్రైట్, 36 థింగ్ బట్ మండే. రిమైండర్ 1 అంటే మండే. సో 7 5s are 35. Then the remainder is 1 is Monday. So from this what I can, it is Monday. Just M1 rasnanu for your reference. It is Monday. Alright. Now let's talk about 31st December 2000. Fantastic. Alright. Now so 2000 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, 400 డివిజిబుల్, బట్ 31st డిసెంబర్లో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. మార్చ్ 1st నుండి డిసెంబర్ 31st వరకు సెకండ్ స్లాట్, అంటే మీరు -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు, యూ కెన్ ప్రొసీడ్. లీప్ ఇయర్ అయినా ఏం చేంజెస్ లేదు, జస్ట్ ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ డేట్ ఏంటి, గివెన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ 31 ప్లస్ మనం చూసినట్లయితే మంత్ కోడ్, డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఏమవుతుంది 05, నో చేంజ్. 99 దాకా మనకు సెంచరీ కోడ్ ఏమవుతుంది 06 అవుతుంది. ఆల్రైట్, 6. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ప్లస్ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ 00 ప్లస్ దీంట్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఏంటి 00, నో టెన్షన్,
42/7. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సో 42/7. సో ఇప్పుడు రిమైండర్ మీకు ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది అవునా. 7 6 42 రిమైండర్ 0. సో 0 అనేది రిమైండర్ అంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుంది, సండే వస్తుంది. సో చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సండే. 31st December 2000 ఇస్ గోయింగ్ టు బి సండే. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో 31st December 2100 అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 31st December 2100 అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం చెక్ చేస్తే లెట్స్ సీ జస్ట్ ఇయర్ చేంజ్ ఇయర్ కోడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 31st December 2100. 31st December 2100. Fantastic. Now year it is 31. Year it is 31. Given date is 31 and then plus, so what is that, month code which is 5 plus 2996 and then next చూసారంటే 4 అవుతుంది ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 00లో 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయా, ఉండవు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ by 7. ఆల్రైట్, నా నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు డివిజన్ చేయండి by 7. 40/7. సో అంతే కదా. 31 plus 5 36. 36 plus 4 40. 40/7. నా 40/7 మీరు డివిజన్ చేసినట్లయితే ఏమైతుంది, you will get 5. Am I right? So 7 5s are 35 and the remainder is 5. So 5 obviously the remainder. And 5 రిమైండర్ అయితే 5 ఏం డే అవుతుంది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 5 is obviously Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4 and 5 is Friday. 200 ఏం డే వస్తుంది చెక్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ లాస్ట్ డే. ఆల్రైట్, నౌ లాస్ట్ డే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 31st December 2200. ఏమవుతుంది, గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ నోట్ చేసిన 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్ ఇస్ 5 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 2 digitsలో ఉన్న 4 మల్టిపుల్స్ 00/7. Am I right? 38/7 whereas the remainder is 3. అవునా, రిమైండర్ అనేది 3 అవుతుంది. సో 3 అంటే వెన్స్డే. సో 31st December 2200 is Wednesday. 31st December 2200 is Wednesday. Now నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మీరు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే 4 పర్టికులర్ డేట్స్ చూసాము. ఇంకొక డేట్ మనం చూసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆన్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇంకొక డేట్ నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. సేమ్ థింగ్ 31st December. 31st Decemberతో పాటు 2200 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ 2300 నౌ. సో 31st December 2300. సో 2300 ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ 0642 అవునా, ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను మీకు చెప్పాను ఆ రోజు ఐటరేషన్ 20th centuryకి 0, 21st centuryకి హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ 05 అండ్ ద ప్లస్ అండ్ దెన్ లాస్ట్ 2 digits 00 అండ్ దెన్ దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ 2 digitsలో 4 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 00 by which is nothing but 7 5s are 35 and 1 reminder. So 1 reminder అన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది 31st December 2300 అని చేసేసరికి మళ్ళీ మండే వచ్చేస్తుంది. I hope you understand how this works. So 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday, 31st December 2. ఈ పర్టికులర్ 0642 ఎలా మీకు రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయో ఇక్కడ కూడా అదేలాగే ఈ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది కూడా రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీకు లాస్ట్ డే అంటే 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, నాట్ డెకేడ్, 100 years. సో ఇందులో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే మండే, రిమెంబర్. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు రిపీట్ దీంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ రానివి ఏవి అని చూసంటే మిస్సింగ్ చూడండి. ట్యూస్డే నో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, and then Thursday we are not getting, and then Saturday we are not getting. So from this I can say the last day of the century year cannot be a Tuesday, cannot be a Thursday and cannot be a Saturday. So ఇది మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఈ పర్టికులర్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఎగ్జామ్లో మీరు చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే చేసి చూపెట్టాను. మీకు కావాలి అంటే 31st December 2400, 31st December 2500 మీరు చేస్తూ రావచ్చు. ఇదే ఈ లూప్ మీకు మండే, సాటర్డే, రిమెంబర్ దిస్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఓకే, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి ఇస్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్రైట్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అంటున్నారు. సో ఎలా అయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం, కెనాట్ బి అంటే మనం ఏం, ఇట్ ఇస్ మండే
సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ డే కాదు, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాడు. సో ఇదేలాగా మీరు ఇయర్ క్యాన్ బి ఫ్రైడే, వెన్స్డే, మండే, సండే, ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ డేస్ వచ్చేటప్పుడు సెంచురీలో, సో న్యాచురలీ ద సెంచురీ అయితే ఫస్ట్ డే ఆబ్వియస్లీ సాటర్డే ఉంటుంది. వెన్స్డే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే థర్స్డే ఉంటుంది. సో మండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ మీరు చూసినట్లయితే ట్యూస్డే అవుతుంది. దెన్ సండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే మండే అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఆర్డర్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ క్యాన్ బి సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే, మండే అవుతుందమ్మా. ఐ రిపీట్, సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ సాటర్డే రావచ్చు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అంటే ఫస్ట్ జాన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st Jan 2001 is the best example. Now if you see the screen, Saturday, Thursday and then Tuesday and then Monday ive ravadaniki chances undi. I hope you understand. Let's see the next question. Which will have the same calendar year as that of 2011? Which will have the same calendar year as of 2011? And for this it is so petkunte, so you can answer it within fraction of seconds. Alright, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో 2011 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది? మీరు క్యాలెండర్ అల్గరిథం మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1000 ఇయర్స్ ఉంటే ఆ 1000 డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉండదు. మరి క్యాలెండర్ రిపీటేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసారంటే, లెట్స్ టేక్ దిస్ 2018 అనే ఇయర్లో డెఫినెట్గా Jan 1st అనేది ఒక పర్టికులర్ డే వచ్చి ఉంటుంది. Jan 2nd అనేది మళ్ళీ ఇదేలాగా ఫస్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ డేలో రావడం, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో రావడం, సెకండ్ డే అదే డేట్లో రావడం. అంటే రెండు క్యాలెండర్స్ మీరు తీసుకొని మీరు ఏ పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నా ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఏ పర్టికులర్ డేలో ఉంది అనేది ఈ క్యాలెండర్లో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక అల్గరిథంని ఫాలో అవుతూ రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఆ అల్గరిథం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 28 ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, ఆ పర్టికులర్ క్యాలెండర్ మీకు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే 2028, జస్ట్ యాడ్ 2028లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 6. నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రిపిటేషన్. సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. Let's see how this works. So 2004 నేను తీసుకున్నాను. 2004 అనేది ఇయర్ ఒక లీప్ ఇయర్. ఈ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవ్వాలంటే 2032 క్యాలెండర్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద క్యాలెండర్ అల్గరిథం వర్క్స్. దిస్ ఇస్ హౌ దే డిజైన్ ద అల్గరిథం. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీనికి మీరు ప్లస్ 28 యాడ్ చేసినట్టయితే ఏమైతుంది? ఇట్స్ సో సింపుల్ 20. సో ఇఫ్ ద ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటని చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2004 అనేది మీకు లీప్ ఇయర్ అవునా. సో ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే 2005 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 2016 అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే 2017 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చే లీప్ ఇయర్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చే ఇయర్ ని నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటాం. సో వాటికి మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ 6. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. యాడ్ 6 అంటే లెట్స్ సే నేను 2005 తీసుకుంటున్నాను. 2005 ఇస్ అన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే 2004 లీప్ ఇయర్. 2005లో వచ్చిన ఇయర్ యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ దాని యొక్క రిపిటేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మళ్ళీ యాడ్ 6 అంటే 2011లో రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మన క్వశ్చన్ ఇది కాదు. మనకి 2011 ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీప్ ఇయర్ నుండి ఇంకొక లీప్ ఇయర్ రావడానికి మనకి 4 ఇయర్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4 ఇయర్స్కి వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 3 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఒక 4 ఇయర్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చెప్తాను. మీరు ఏ క్వశ్చన్కైనా ఇదే అప్లై చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ 4 ఇయర్స్ అనుకుంటున్నాను. దీంట్లో దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. సో దిస్ ఇస్ నేను స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నాను. దీనికి జస్ట్ 28 యాడ్ చేస్తే 2044 వచ్చేస్తుంది. సో సిన్స్ దిస్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ 2017. ఇది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. 2017 ఏమవుతుందంటే 2023లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 6 ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద అల్గరిథం. ప్లస్ 6 అనేది యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ 6. ఫర్ అదర్స్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండింటికి మనం జస్ట్ ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తే సో సింపుల్. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్లస్ 11 అంటే 2018కి 11 యాడ్ చేసి మీకు ఏమవుతుంది? 18 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2029లో రిపీట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 2019 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2030లో రిపీట్ అవుతుంది. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, యాడ్ 28 ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, add 6 if it's a year next to leap year, add 11 for others. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే సో just see the questions. It is so simple. Which are
I mean, will have the same calendar year as that of 2011 అని చెప్పి మీకు ఇచ్చాము. 2011 మీకు ఇచ్చినట్లయితే see it is so simple. So 2011 అనేది ఏంటి అని చెక్ చేయాలి. see 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. am I right? 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. 2009 అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 and then 2011. This is how it works. So అది నేను మీకు క్లియర్గా రాస్తే I repeat this once again. So 2008 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, 2009 ఇస్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 and 2011. So 2011, I mean it's like 2022. It is 2022. That is what we are talking about. మీ స్క్రీన్ ని చూసినట్లయితే ఆప్షన్ ఏ 2015, 2016, 2017, 2018 and then 2022. Alright, this is how it works. So answer is 2022. Alright, now so very important question, how many days are there in X weeks and X days? Most frequently asked question when it comes to calendars. So question mali note cheskondi, chala important. How many days raavochu? For example, X weeks X days ante X value lo X place lo meer edaina substitute cheyichukochu. I mean 2 weeks 2 days, 3 weeks 3 days, 4 weeks 4 days ila anamata. X common, వీక్స్ అనేది కామన్. సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది టోటల్గా అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ 7x² అండ్ దెన్ 8x, 14x, d7 అండ్ ఈ నన్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆన్సర్ ఇస్ 8x. 8x ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. See, so simple this works. So x weeks x days. Am I right? X weeks X days అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ సో సింపుల్, లెట్ x is equal to 3. లెట్ x is equal to 3. మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని అవసరం లేదు, మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటున్నాను. లెట్ x equal to కామన్ ఫర్ వీక్స్ అండ్ డేస్. 3 weeks 3 days అవుతుంది. 3 weeks 3 days ఎంత మీరు చెక్ చేసినట్టే 3 weeks అంటే వీ నో దట్ వీక్లీ 7 days, 3 weeks అంటే 21 days అండ్ దెన్ 3 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 24 days. సో 3 weeks 3 daysలో మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 24 days. ఇప్పుడు ఈ 24 అనేది మీకు ఆప్షన్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? ఇట్ ఈస్ 3. సో 7 into 3 square. 7 into 3 square అంటే 7 into 9. So 7 into 9 is obviously 7 9s are, it is 63. It is not the answer just because we are supposed to get 8x. So 8 into point is nothing but into x and x is 3. So 8 into 3 which is 24 days. Perfect. So this is going to be our answer. 8x is the answer. And 14x annaru, 14 into 3 42, not at all sufficient. And 7 no, and none of this no. So answer is 8x. I mean ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ డేట్లో ఏ డే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ బేసిక్. అండ్ టుడే we have discussed multiple problems. I hope you understand calendars concept. If you have any questions or doubts, please post in the comments. I shall reply. I'm just waiting for your comments. Alright, thank you so much for the class. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about queue data structure in C programming language. How to create the queue data structure in C programming language. Now the last in first out data structure. What is mean by stack? It's a linear list. Store the elements last in first out manner. That should be removed first. Which element is first inserted, that to be removed last. Which are the real life example for the stack? Pile of plates on the dining table. On the dining table first I place the plates, top of each other second plate, top of each other third plate.
If I place the first plate, that should be removed last. Which plate is last inserted, that should be removed first. Which plate is first inserted, that should be removed in first out manner. Which element is last inserted, that should be removed first. Which element is first inserted, that should be removed last. An element into the stack. If you want stack is called as pop. What is meant by display? Whatever stack you are already created, the list of elements to be displayed. Top to bottom, all elements to be displayed. Whenever push function is possible, if the top indicator less than or equal to size -1, push is possible. If the top is less than or equal to size -1, you can insert the elements. Whenever top is greater than size -1, push function not possible. It is shown the error stack is overflow or stack is full. Whenever pop operation is possible, if you delete top equal to -1 called as stack is empty, there is no elements, you can't remove. If the top is greater than or equal to size -1 or top is greater than or equal to 0, whenever top is greater than or equal to 0, you can pop the elements. If the top equal to -1, there is no element, stack is empty. It is called as underflow. When you display the stack elements, if you have at least one element or more than one element, then only you can functions can be used, push pop display functions. What is the drawback of the stack? Drawback of the stack, anywhere you can't insert the elements, top position only to delete the elements, at topmost only to insert elements, at the top remove. It's a queue manner. Whenever some persons are standing on the queue, any second person taken the second ticket and quit from the queue. Which person is last stander, that person taken the last. First inserted, that should be removed first. Which element is last inserted, that should be removed last. Suppose I want to insert the new element into the queue, wherever insertion for front, another one rear. Front is nothing but which is the first position element, that is front. Front index is front equal to 0 index, rear equal to size -1. If you want to insert the new element into the queue, where you can insert the new element, rear position you can insert the elements. Deletion at the front, insertion at the rear. Whenever you are insert the new elements into increments, rear plus plus. If you are delete the elements from the queue, which index to be increment? Front plus plus, rear plus plus, rear position increments. Finally, what is my conclusion? The queue is a data structure. Line by line to store the elements. It's a FIFO manner, first in, first out. Be removed last. Stack is a LIFO manner, last in, first out. Which element last inserted, that to be removed first. Inserted, reverse way to remove the elements. But the queue is which is the way you are inserted, same way to remove the elements. What are they? Queue is also you have the three major operations or three major functions. Insertion, deletion. Already there, if I want to add the new element into the queue, that is called as insertion. Insertion positioned at rear. Which element I want to remove from the queue, it's called as deletion. The deletion at front. Insertion time rear plus plus, deletion time front plus plus. One more function you have display. How to display the queue elements? Front is equal to 0, rear equal to size -1. Front to rear, all elements to be displayed one by one, front to rear. Whenever insertion not possible into the queue, whenever insertion not possible is equal to size -1, queue is full. Whenever rear is less than or equal to size -1, you can insert the elements. Whenever rear reaches to the size -1, queue is full. Whenever deletion is possible, if the front equal to rear equal to greater than or equal to 0. Display function possible for the queue if the front or rear 0 or above 0 index.
at least one element or full elements, then only you can display. If the queue you have the at least one element or full elements, then only display. If the queue there is no elements, there is no chance of display. You can't display the elements because the queue is empty, underflow. Now every queue, what is the problem? Every queue, insertion at rear, deletion at front. Again, what is the drawback of the queue? It's a linear queue. Linear queue drawback, insertion at rear, deletion at front. Anywhere insertion, anywhere deletion not possible. Top only insert, top only delete. But the queue you have two indicators, two ends, front, rear, front, back. Within the queue only cars will be there. First car will be moved. Two-wise, which person first standing, that should be take the first ticket and quit from the queue. Which person is last standing, that should be take the last ticket and quit from the queue. What is the drawback of the queue operations? Insertion, deletion not possible anywhere. List, queue is similar to array, list of elements, FIFO manner. It's a process of FIFO, first in, first out. What are the queue functions we have? Insertion, deletion, display. Queue can be implemented with arrays, queue can be implemented with pointers, queue can be implemented with linked list. Queue can be implemented with array. Array means list of elements, link of elements. You see that now while working of queue, what are the definitions will be move on to the queue. Queue is nothing but abstract stack. But unlike stacks, a queue is open at both ends. Front, rear. One end always to insert data, one end to be insert the data. That insert in the stack insertion called as push, but in the queue insertion called as enqueue. In the stack deletion called as pop, but in the queue deletion removing called as dequeue, deleted queue. Now for the queue, one end for insertion, another end for deletion. But in the stack, same end insertion, same end deletion. Now the queue will be follows which manner? First in, first out. Which element is first inserted, that should be removed first. Line or one way. Whenever you take the on the road one way, you have all vehicles are one by one enter the and one by one exits. Whenever you have the one way route, road, which vehicles are first enter, that should be first exit. Which vehicle is last entered, that will be exit last. It's a FIFO manner. In the real life example, many you can take the queues, tickets window, ticket counter or ticket window. At bus stops also have the both ends, two different ends will be there. It is open, two different ends will be there. You see that whenever you are working with a queue, what is the diagram can be understand for the queue, check it. The queue is it's a vertically data structure you have, vertically represent. Stack is horizontally it will be there, but the queue is it's vertically you can represent. Now suppose this is my queue, this is the diagram can be implemented for queue. Suppose my queue name queue, my queue name is queue of 5. Queue of 5 means 5 elements. Every queue two indicators, I mean two indexes you have. First index you called as front. The first index is called as front index, front. It's called as front, front equal to 0. The last index, I mean rear index, back. Rear equal to size minus 1, rear is 4. Initially there is no elements on the queue at that time. Front equal to rear equal to minus 1. It's called as, whenever I indicate this front equal to rear equal to minus 1, it is called as front equal to rear equal to minus 1. That is called as queue initialization. Front equal to rear equal to minus 1. It is called as empty. Currently the queue, suppose next time inserting 20. Suppose next time inserting 30, next time inserting 40, the queue elements one by one insert. When I remove these, first 10 will be removed. In this queue, if I want to remove the elements,
which will be removed first? 10 elements. Which element is first inserted, that should be removed. Whenever I remove this, the front will be moving this position. Front is moving to next, front plus plus. If I remove that, again moving on that next, front is moving on that, front is moving on the next position. If I remove that all elements, the front and the rear equal to -1. Whenever all elements are removed, front and rear equal to again -1. Whenever insertion time, if I want to insert elements, this is deletion operation. If I want to insert element, how it is inserting now? First 10 inserted, first 10 inserted. Whenever I inserted the 10, front, rear both are same position. At the time here rear is not available. The queue only one element I inserted. At the time front, rear same position. Front, rear 0 only. After insert this element, second element, when I insert the second element, at that time which index will be move on? Rear. Rear index will be move on. Now rear plus plus. After that if I insert the 30, insertion at 30, at that time again rear index will be increment. It is moving on rear. Rear index will be increment. Again the rear index will be increments. Every time rear will be move on. Insertion time rear will be move on. Deletion time front will be move on. Now you see this is also rear will be increments. Insertion time, if I insertion that, at that time which will be move on? Rear plus plus. If I want to delete the elements, which one? Queue called as empty. This is the operation, first in first out manner to make a queue, front and rear. Now see that while working of the queue here, which are the basic operations I discussed? See, NQ will be there. What is meant by I want to add the item into the queue called as NQ. Next one is DQ, you have deletion queue. If I want to remove the elements, NQ and DQ. Peak function is required. What is meant by peak function? Which is the very beginning elements. That is called as front in your queue, which is the front element, very beginning element without removing it, that is called as peak. Peak is called as front element in your queue. Is full function. What is meant by is full function? Whenever queue reaches to the size -1, rear reaches to the size -1, queue is full. Actually my queue size is 5. My queue size is 5. Initially rear is 0. After insertion rear is 1. After that rear is 2. Rear is 3. Rear is at that time is full. One more is there, is empty. Whenever is empty, if the queue is empty or not. Whenever I delete, whenever all elements are deleted, there is no deletion function. Whenever front and rear equal to -1, there is no deletion. If the queue is empty, there is no deletion. If the queue at least one element or full elements, that is called as is empty function. Now we always DQ pointed by the front pointer. Every deletion is front position, and if you want to insert the elements, every time always DQ function working with front pointer, NQ function working with the rear pointer, back of the queue. You see that if I want to work with a program of this queue operation program, check it. stdio.h, standard input output header file, string.h, strings can be done, string length, string lower upper, stdlib.h, standard library, and std boolean type also use, boolean functions. Hash define max 6, size of your queue. Hash define is macro, size with 6. Int array, queue array, size is 6, queue array. Initially front is 0, rear equal to -1. Initially front I assign with 0, rear equal to -1. Our item count equal to 0. I mean how many items I have. What is my first function? Peak function, peak. Whenever the queue will be display as peak, in your queue first element called as peak.
In your queue, front element called as peak, initial element called as front element called as peak, return the front, return the front, int array called as array, return the front. Whenever boolean is empty, return boolean is full, item count equal to max or max minus 1. Whenever the queue position item count is 0, there is no elements. Whenever the item count is maximum size, queue is full, boolean type. I want to find out size of my queue, return the item count. What is the logic of insertion? Insertion, how to run of that? Insert, void insert, data is not possible. Whenever insertion is possible, not is full. If the queue is not full, insertion possible. If the queue is not full, insertion possible. Rare reaches to max minus 1. Equal to max minus 1, rare assigned to the minus 1, I mean empty. Int array, then store the element. Data means element. What is the logic here? Rare equal to max minus 1, rare pre-increment. Rare should be increment index, then store elements. Item count plus plus. How many elements you can count? That front increments. Next element is moving on front. First element remove, then moving on next. Second element removing, then moving on next. Whenever front reach to the max size or max minus 1, front 0. Whenever front reach to the max, all elements removed, front initialize 0. Item count minus minus, I mean totally how many elements are there? Item count minus minus. If I remove that, count value decrements. If I insert that, item count increments. Return the data, return type. Now you see here, insert 5 items, insert 3, insert 5, 3, 5, 9, 1, 12. Order wise inserted, order wise 3, 5, 9, 1, 12. If I insert 15, where it is inserted now? After 12. Whenever queue is full, what is the message? Queue is full. If I want to remove one item, first element remove. Which element is removed? 3. Front position element is removed now. At that time, 3 will be removed. Now, rear is at 5. Now, here, this is the front, this is the rear. If I want to insert is full, element will not be inserted. 17, 18, like that also I can insert. At that time, it is shown the error. Because you are already inserted the element. I want to print which is the front, peak. Peak is nothing but front element return. Whenever queue is not empty, then I want to remove the data. Queue is not empty, then remove. This is basically queue operation, queue functions we have. You see that now while working of queue now here, insertion, enqueue, deletion, dequeue, and display. These are the major function. Suppose you see that if I go for the queue, it's a linear list. It's a linear list. Display the elements order wise. Order wise you can display the elements. Suppose my queue size is 4 size. It's a vertically you can arrange the data. My queue is my array name. Queue of 4. Queue of 4. Initially front and rear I used with -1. It's called as is empty. Initialize. After that I want to go for function. What is my first function I want to use? Enqueue function. Enqueue. Enqueue means insertion. Insert the elements. Suppose I want to insert 10 elements. In my queue I want to insert 10 elements. Now the initially queue is no elements. I want to insert the 10 elements. How to insert of that 10 elements? Now here I want to insert. Now I want to insert these queue elements to be insert one by one. First I want to insert with the 10. Under queue I want to insert the 10 elements. That is inserted at the front position now. 10 it is inserted. After insert that front equal to 0. At that time rear position also 0. Front is 0, rear is 0. Now I want to insert at 11. I want to insert at 11. 11 I want to insert.
When I want to insert the 11, at that time also the next position, I mean rear increments, rear will be increments. Here every insertion time which to be used, plus rear increments, pre-increments. Now here 10 inserted, after that 20 inserted. Now this is front position, now this is front, now which will be moving on? Rear will be moving on. Now here rear will be moving, rear will be increments. Now here front, rear, previously this position, now front, rear, this position, now it is increments, rear will be moving on this location, rear increments. How it is increment of this here, plus rear. After that I want to insert the next element now. What is my next element I want to insert here? Suppose I want to insert 30 element, next is 30 element I want to insert, 30 I want to insert, I want to insert 12. At that time also rear will be moving. Now here rear will be moving here, rear increments. Which element is inserted here? Here I inserted with 12, here I inserted 12, previously not 20, na? I changed the elements. Now here this element is, now here this element is 11, second element I inserted 11, 11 I inserted, this is 11. After that third element is 12, 12 element I inserted, second element is 11, third element is 12, that position I insert the elements. Order wise it is insert the elements, rear will be moving. Now I want to insert that next element I have, I want to insert the last element, fourth element. I want to insert that fourth element, this is my fourth queue position index I want to use. Fourth element I want to insert, 13 I want to insert 13. Now the rear will be moving on, here 13 will be inserted. Now I want to insert next 14, but that is not possible because 13 is reached to the rear maximum size. Here front rear is 0, here rear is 1, here rear is 2, here rear is 3. Whenever rear is minus 1, whenever rear equal to size minus 1, which message to be print? Q is full. Here I want to insert Q of index, Q of index position equal to what to be used, or here I used a Q of rear index equal to element or data. Now this is the logic of insertion logic. Whenever Q equal to size minus 1, Q is full, rear equal to size minus 1, Q is full. Else pre-increment, rear position index data. This is the logic of insertion, NQ function logic. If I want to go for deletion, if I want to work with the deletion of this, how to delete of that Q elements? DQ function. I want to go for deletion now, DQ function to be used. Currently I have the 4 elements in this Q. What is my Q? Q of 4 size. Already I inserted some elements 10, 11, 12, previously I inserted 12 and 13. What is my front position here? This is front. Front is at 10, rear is at 13. Now I want to go for next function DQ, deletion Q. DQ called as deletion Q. How to delete that? I want to delete 10. I want to delete at 10. That means what? And in your Q 10 element will be deletes. In your Q, which is the first element, that is first deletes. Q means order wise, which element first inserted. Deletion time front plus plus, front only increments. Insertion time rear plus plus, deletion time front plus plus. Now I want to delete. Now I want to delete this 11. In this position I want to delete the 11 now here. Delete 11. Second element to be delete. Previously front is at moving at 11. Now 11 also deleted, that is moving at 12. Now this is 10 is deleted, then 11 is deleted. Now the here front is moving. I want to delete at 12. Now here I want to delete at 12. 12 element I want to delete.
Previously I inserted, want to delete this position to delete the element. 12 is deleted. Whenever 12 is deleted and this is moving, front is moving, every time front only increments, front plus plus, every time front only increments, front plus plus, front index only increments. I want to delete. Now I want to delete at last element. At the time all elements I deleted here. Whenever I deleted with all elements, when I deleted with all elements, I want to delete at 13. At that time all elements are deleted here. At that time what happened? Front rear equal to -1, all elements deleted. At that time front rear should equal to rear equal to -1, front equal to rear equal to -1, printf. What is the message? Q is empty, there is no deletion because all elements are deleted. Otherwise you want to delete that data equal to Q of which index to be deleted? Rear, not rear, front index element to be deleted, front index element to be deleted, front plus plus, front index increment. This is the logic. Whenever front equal to rear equal to -1, Q is empty, data equal to Q of front increments. If I want to display the elements, front equal to rear equal to -1, there is no display. Whenever front is greater than 0, rear is less than -1, display possible. This is called as DQ function, deletion to be processed. Finally, what are the data structure? Q data structure I discussed. Now the Q data structure similar to stack. Stack is a LIFO manner, last in first out. Q is a FIFO manner, first in first out. Which element is first inserted, that should be removed first. Which element is last inserted, that should be removed last. Q insertion called as NQ function, Q deletion called as DQ function. Insertion possible at a front, insertion possible at moving, based on front only to delete. Insertion is at rear, rear plus plus, rear increments. Whenever front equal to rear equal to -1, no deletion. Whenever rear is equal to size -1, whenever rear equal to size -1, Q is full. There is no back of the Q. Anywhere you can't insert the elements, anywhere you can't delete the elements. Front only delete the only insert element, topmost only delete. But the Q have the two ends, both directions. One is for front, another one rear. Front is nothing but deletion, rear is nothing but insertion. But anyway, stack also, Q also, both are linear data structures. Linear. Stack is LIFO manner, Q is FIFO manner. What are the stack functions? Push, pop, display. Q function means everywhere. If you have the one way on the road, every vehicle, which vehicle first will be placed, that should be quit from the queue. Which vehicle is last place, that should be quit from the last. Tickets counter also you can example. Okay, this is concept linked list. How to store the elements in the linked list manner. In the next session I can continue. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss about linked list in data structures. C language data structure, what is the need of linked list, why you have to use the linked list, what are the advantages of linked list. Now see, the last session I discussed which is the data first out. Which element is first inserted, that should be removed first. Which element is last inserted, that should be removed last. Stack is a LIFO manner, last in first out. Which element is last inserted, that should be removed. Pop, display. Push is nothing but to insert an element into the stack. Pop is nothing but to remove the element from the stack. Display is nothing but to travel the elements from the starting element to ending. Which element is first inserted, that is the top index.
If I inserted second element, top index increments. If I insert the third element, top increments. Every insertion time, top increments. Every deletion time, top decrements. Decrement the top. If I have 3 plates are there on the dining table, if I want to place the fourth plate, which is the topmost plate, that should be removed first. Top only to insert, top only to delete. Only deletion. Top only to insert, top only to delete. One more data structure you have, queue data structure, that should be removed last. Which are the queue operations? NQ, DQ, display. NQ called as insertion element into the queue. DQ called as deletion element from the queue. Indicators we have, one is for front, another one is rear or back. First element index is called as front, last element index is called as rear. Front position to delete the elements, rear position to insert the element into the queue, rear increments, rear plus plus. Every deletion, DQ function, front position to delete the elements. Insertion time, rear to be increment, deletion time, front to be increment. If I want to display the elements from the queue, front to rear. Front index is 0, rear index is size minus 1. Front to rear to display. And one more drawback of the queue, queue is a array manner. Generally array is nothing but static memory allocation. Queue, stack and queue drawback, anywhere insertion not possible, anywhere deletion not possible. Insertion is at rear, deletion at the front. And one more drawback, stacks and queues are static memory allocations. Static memory allocation means once you fix the size, you can't increase the size, you can't decrease the size. That is the reason one more data structure is introduced in C language. Data structure to store the data in the form of list. What is the advantage of linked list? The main advantage of linked list, insertion at anywhere, deletion at anywhere, display the elements from the first to last. One more advantage, linked list create the list dynamically to add the elements. That means dynamically you can increase the size, dynamically you can delete the size. The function that you can operate with the help of linked list. Dynamic memory allocation possible with help of pointers. Pointer variable should be created. Finally, what is my conclusion? Why you have to go for the linked list? Advantage of linked list, insertion, deletion, display anywhere. You can insert the element at the front also, rear also, middle also. Deletion also at the beginning also, ending also, middle also. One more advantage, dynamic memory allocation. Once I create the size 2 elements, but later I want to increase my size, then calloc function, free function. Linked list possible using pointers, with pointer only to create the linked list. Actually, what is the definition of linked list? List is nothing but store the elements. Linked list is nothing but store the elements and link to the next element address. One list is store the element and it is represent next element address. Link between the two elements. How to link off the in between the two elements? Pointer should be created. How to define the linked list? List of elements linked with the help of pointers. Linked list is a dynamic memory allocation. Linked list insertion, deletion, display anywhere. Linked list how to create with the help of pointers. You can create with a next pointer, previous pointer, element. Linked list types are there. Types of linked list is there. Single linked list, one-way direction to be traveled. Doubly linked list, two-way direction can be traveled the elements. Circular linked list, it's a circular manner travel. Single linked list,
doubly linked list, circular linked list. Finally, what is my, that is link with another list element, that is nothing but one element linked with another element. It's a chaining manner, allocation, memory saving. And one more advantage, easy to travel, either front to back or back to front. Left to right can be traveled, right to left can be traveled. The types of linked list, singular linked list, it is similar to doubly linked list, but the last node pointing to the first node address. Circular linked list, any node to any node to be traveled. The last node link connected to the first node pointer. Language data structure, linked list to be discussed. Now see the linked list, every list how to represent node. Under linked list, how to represent your data node to be created. Now this is called as node or list, node or list. Every node, if I go for singly linked list, every node 2 partitions. I represented, it is called as node. Now this is for what? Data to be stored. Now this is for what? Star pointer, pointer. Address of the next element. Now every node 2 partition you have. This is called as element, element to be represent, and this is called as pointer. It is pointing to the next element address. This is element or data, this is pointing to the next element address. If you go for doubly linked list, the node will be represent 3 partitions. If it is singly linked list, node will be represent 2 partitions, element and pointer to the next. If it is doubly linked list, 3 partitions, data, and this is called as what? Star pointer, it's a left side pointer, and this is also called as another pointer, right side pointer. Now 3 partition you have. This is also called as node, but doubly linked list 3 partition. It is called as, this is called as element. Now this is the representation of singly linked list. Each node represent 2 partition, data plus next node address, pointer, this is element, and this is next pointer. And for circular also the same way, but the circular, the last node can be connected to the first node, which is the last traveling pointer that will be connected to the first node previous pointer. Now see that how to create the nodes. Linked list, you have 3 types are there. First I represent singly linked list. How to represent the singly linked list? Singly linked list or single linked list. Singly or single linked list. How to represent that? Suppose I taken with 3 nodes. If I represented with 3 nodes, here I have 3 nodes are there. 3 nodes I represented. These are called as nodes. This is called as nodes or list. Now this is my node 1. What is my name of the node? A, node A. This is my node B. This is my node C. I given the name node A, node B, node C. Now I want to represent with 10 elements or data. I want to connect it to the star NXT, next pointer. It's a pointer. Next 20, and for the star next pointer. That means what? A element is 10, A next pointer connected. You have the element is 30. What is the next pointer? For the C there is no next nodes. C is the last node. Null represents which node have the null pointer. That node is the last node. Head node. It is called as head node. This is called as tail node, I mean last node. This is head node, that is last node. Every singly linked list, this is the way to be traveled. Observe here how to create this node. Suppose I want to create this node. How to create the node? What is the syntax of node creation? Struct node. How to create the node? Struct node. Because I want to create the node, node is our defined, user defined data type. How to create a structure name? Inside of that int. If you are enter string means string type. If you are enter character means character type. This element is integer. Under this node, I have the element and the next pointer, I mean next node address.
I'm working on A node, but under A node, what is node? Struct node star next. Struct node star next. I am creating under node structure, every node 2 partition, element and star next. Again the star next indicating which node? Again structure node, B node. Again this is calling element and star next. And the B next pointer locating to the C next node. B next node is C, C element is 30, C next is null. That is called as what? Every struct node itself, it is called as recursive structure. What is meant by recursive structure? One structure inside same structure calling your structure, or it is called as recursive structure to be called. Now how to create this node memory? How to create this node memory? How to create this node memory? Malloc function to be created. Struct node. Once I declare the structure, I want to declare and star next. This is the node syntax, node creation syntax. Once I create the structure node, I want to make a variable of node, star A, variable of node. How to make of this memory allocation now? A equal to dynamic memory allocation functions. Which are the dynamic memory allocation function? Malloc, calloc, free function. Now here A node I want to make a memory. A equal to, A is a which type of pointer? Struct ALLOC, malloc function. MALLOC malloc function, memory allocate, size of which data type? Node. Size of node. Size of node means size of A. Suppose A node element 10. If it is 10 is integer, how much memory create? 2 bytes. If this element is string, based on the string size. If element is character, 1 byte. Size of node into 1. 1 called as 1 node can be created. This is the syntax of this. Struct node star A. A is a node pointer. How to create memory? A equal to struct node star. Node pointer MALLOC malloc, memory allocation. Size of node, I mean whatever node I created, size of node. If my node consists with 10 means integer 2 bytes and next node address. Size of node into 1 node memory creates. Once I allocate this memory, after that how to free the memory? Suppose I want to destroy, I want to remove the node. Free function, free of A, free of A. That means A node will be free. Now this A node already created with malloc function, A node created with malloc function, finally free of A, delete the node list creation. Every single linked list, each node represent 2 partitions, element and star next node address. If I have A element is 10, A next node is B. B element is 20, B next node is C. C element is 30, C next node is null because there is no any other nodes. Which element have the null? That with the first node it is called as head. How to create the node? Syntactically, struct node. After that int element, first partition, struct node star next. Because every node consists with another node address. That is the reason I calling of struct node. What is my variable? Star A. A is a variable of struct node. A equal to struct node star. A is a node type. MALLOC malloc function. Size of node. I want to make a memory dynamically for size of node. Into 1 means 1 node memory. How to free the memory of that? Free of A. Memory will be destroyed. The node will be destroyed. These are the basic syntaxes for to create the node, create the malloc function, create the free. Every linked list program, this is the basic functionality to use. Single linked list also basic function, doubly also deletion at anywhere and display also anywhere. What is the advantage of a linked list? Anywhere can insert the elements. Anywhere can delete the node, anywhere can display the node. Suppose I have one linked list. Suppose I created 3 nodes. A and next pointer and 30 null. This is my actually list I created. Totally this list I have 3 nodes, A node, B node, C node.
Now what is my new node? What is my new node name? Temp node. I want to insert the temp node. Temp node I want to insert. I want to insert the new node, temp node, at the beginning. I mean at the head section. Actually, linked list insertion possible at the beginning also, at the ending also. I mean head position also insert, tile position also insert, in between also insert. Before A also you can insert temp node, after C also you can insert temp node, in between AB also insert, in between B and C also insert. What is the advantage of linked list? Anywhere insertion possible, begin, rear only insert. Wherever deletion possible, front only delete. When you go for stack, wherever insertion possible, top only insert, top only to delete this. But here anywhere you can insert the elements, anywhere you can delete the elements. Now here if I want to insert temp node at the begin, before insert this node, before insert, what is my operating? Before insertion. Before insertion, what are the conditions? Before insertion, what is the condition? If A node I created, A of element equal to 10. Now this is my first node, A. A of element equal to 10. A arrow next. What is meant by arrow? Indicates structure pointer. If your variables are normal structure variable, dot operator to use. Dot indicates structure normal elements to be accessed. What is meant by arrow? Indicates structure pointer. Structure with pointer. Now A is a structure pointer, element of 10. A is a arrow, A next pointer is B. Now here which is the head node? Head, star head equal to A. What is meant by head? Head is nothing but first node. Which is the first node? A. Initially this A is a head node, A of element is 10, A of next is B. After, before A, I want to insert the temp node before A. When I insert the before A, I want to insert the temp node. When I insert the temp node, now this is my temp node now, before A inserted. Now this is my before A inserted. What is my element here? 40 and star next. Star next. Now see, before temp node, this is my head node. After temp node insertion, now which is my head node? Now head is moving to here. Now this is my head. Head is moving to this position, head. What is my conditions here? Temp. Temp of element equal to 40. Temp of element. Next, temp of next. Temp is my new node. Temp of next pointer equal to A. And which is the head node? Head equal to temp. Head equal to temp. Before temp node, A is the head. After temp node, temp is the head. That means head is moving at a temp. Previously A is the head. Similarly, I want to insert node at ending. Tile position. Tile position to insert. Suppose I have the 3 nodes. I have the 3 nodes. Here I want to insert the temp. A node, B node, C node. 10 star next. 20 star next. 30. Actually this is null, but I inserted new node. Temp node I inserted. After position. Before insertion of temp, this is my tile. After insertion of temp, which is my tile, temp is tile. Before insertion of temp, C is the last node, tile. After insertion, temp is the tile. Before insertion of temp, C element is 30. C of next is null because there is no any next node. C of next pointer equal to null, no element. Which is the tile? Tile is C. C is the tile. 40. C of next pointer connected to the temp. C of next pointer connected to the temp. And temp of next pointer. What is my temp of next pointer? Null. Previously C is the tile. After temp, now tile is the temp. Now in this logic, temp is inserted before A, I mean head position.
In this logic, temp is inserted after tile, I mean after C node. Similarly, you can insert the node at the middle also, based on our index. Based on our index position, you can insert the node. Similarly, you can insert the node at the middle index. At the middle index also, you can insert the node. How to insert the node at the middle index? Singly linked list only, anywhere you can insert, header, tile. Now, insert node. I want to insert the node temp at mid position or at 0 index. 1 index. 1 index means second position. 1 index means a second position I want to insert. 1 index means second position, how to insert. I have 3 nodes. Here I created with actually A. Now this is B, this is C. Here I inserted temp. What does that mean? That in between A and B I inserted temp. In between A and B. Now here 10 star next, 40 star next. Now this is 20 star next. Now this is for 30 null pointer represents. When I link of these, when I use of these, here temp node I inserted at the middle. Previously temp is inserted at header and one more is temp is inserted at tile, but this is temp is inserted at which position? First index, I mean second position. Second position insert. Now the head is A, no changes. Tile is C, no changes. Head is A, tile is C, no changes. Here I want to insert. How to insert that? What are the conditions? A arrow next equal to temp insert on the index. Similarly, deletion also possible. If I want to delete the nodes, singly linked list only deletion, beginning and ending and middle. Suppose delete node at begin. I want to delete the node at begin, I mean head position. Head position I want to delete the node. Head position I want to delete the nodes. Suppose A, now this is B, now this is next 30 null. I want to delete this temp, I mean this middle node I want to delete. When I delete this temp node, sorry, this is delete at not begin, it's mid, at mid position. Which position now? First index. Whenever I delete this, A of next connected to the B. Before deletion, A of next is temp, temp of next is B. After deletion, A of next is B. You see that? Before deletion of temp, A of next is B. After deletion of temp, before deletion, A of next equal to temp node. And temp of next is B node. After deletion, how to delete the node? Free time. A of next moving to the B node. A of next link to the B. Suppose our head position. I have 3 nodes. I want to delete the node at the begin. This is my temp node A, B. Next 30 null. This is my last node. Now I want to delete this node, head node, I mean beginning node I want to delete. Before deletion, if I don't want to delete this, before deletion, temp is my head. After deletion, head is moving to A. Temp of element is 10, temp of next equal to A, which is the header. Temp is head, free of temp. After deletion, now this A is the head. A of element is 20, which is the head. A is the head after deletion.
because temp is deleted that. If I want to delete the node at tile position, delete node at end, I mean tile B temp 10 star next, 20 star next, 30 null. Suppose I want to erase this node, temp node I want to erase, last node, which is my tile position node that I want to erase. Whenever I erase this, before deletion, what are the operations? Before deletion, tile is the temp. After deletion, tile is B. Before deletion, suppose if I use with the B of element equal to 20, B of next equal to null. Before deletion now, B of element is 20, B of next is temp. B of next is temp, temp of next is null. Once I delete the node, temp to be delete. Once I delete that, this B next pointing to the null. What is the B of next pointer? Null. Null will be represented. That is called as what? Totally here 3 deletion operations. Deletion at the middle also delete, deletion at the beginning also you can delete, deletion at ending. Head is moving on the next node. Whenever I delete the last node, tile is moving the previous node. Those are the changes of elements. Singly linked list only you can display the elements. Which node to which node can be displayed? Head to tile, that all elements can be displayed. Head to tile, that all list of elements can be displayed. How to display that elements? Suppose if I have one linked list, I want to go for display function, display the nodes. My logic is void display, display the nodes. If I have the nodes, how to display the singly linked list nodes? If I want to display the nodes, suppose I have A, this B, this C. Now if I have 10 star next, 20 star next, 30 null. I want to display the node, void display function, I want to display this. Now this is my head node, this is my tile. How to display that? While loop. Here I used with initially first node I take it as head node. Suppose here I started with head equal to A. Initially A node is pointed to the head. Now here I used with while. Otherwise here head I travel to the P. P for head, P for pointer, P arrow next not equal to null. P is nothing but initially head. I mean this is my first P. What is the P of next? B. Next what is the P of next? C. What is the C of next? Null. Until that it will be travel. Initially this is my P. P is a temporary pointer. P next is B. Next P is moving here. Now this is my P. Next this is my P. Wherever P next is null, stop the process. Initially P indicate the head. Now how to print off that? Printf %d. I want to print the elements. How to print a P arrow element of next B. B is not a null. Again P point out to the B. P of element is 20. P of next C. What is the C? P element 30. What is the P next? Null. Stop there. Until that you have to travel. Element to be print P arrow element. How to move the next? P equal to P arrow next. What is mean by P equal to P arrow next? Incremental. Initially P is at a head. It is moving to the next. Next P is moving to the next. Wherever null, there to be stop. This is the whenever P of next not equal to null, then I want to print the elements. Whenever P equal to null, stop there. P equal to P of next. Incrementation process. Finally, these are the functions to be operate for singly linked list. Singly linked list, what are the function? You have insertion, deletion, display. Insertion at 3 positions you have. Insertion at the beginning,
insertion at ending, insertion at a middle position. Similarly, deletion also at the beginning, deletion also at the ending, deletion also at the mid index position. And one more function you have, display function, how to travel the first node to last node to be display the elements. But actually B next pointer point out to the C next pointer null. Every single linked list one way direction only travel, only one null pointer will be indicates. If I go for doubly linked list, two way direction can be travel. I mean A to C can be travel, C to A can be travel. Single linked list only one way direction, doubly linked list two way direction also travel. That is only major difference, singly linked list and a doubly linked list difference. If you go for doubly linked list, what is a partition you have? Doubly linked list. You see the doubly linked list, each node 3 partitions you have, each node 3 partitions. You have the previous pointer and next pointer, doubly linked list. Single linked list advanced is doubly linked list. Whenever you mention the doubly linked list, the node you have the 3 partitions. This is called as element star previous star next. 3 partitions we have. How to create the struct node? This is my node, struct node. First one is previous pointer. It is for self structure. Struct node star previous. Middle is element. Int element. Again struct node star next. Struct node star A. Struct node star A. This node consists with the previous pointer, element and next. This is my variable A. How to create that? A equal to dynamic memory. Struct node star MALLOC malloc size of node into 1. I mean one node. This is for malloc function to make a memory for this node memory. How to free the node? Free function. Once I allocate free of A, destroy the node. Malloc function to create the node, free function to destroy the node. Every this doubly linked list nodes, this pointer indicates right node address and middle. If you go for doubly linked list traveling, you see that traveling of doubly linked list, that is also insertion. Anywhere you can delete. You see that doubly linked list also you have 3 partitions. 3 partitions you have. Suppose this is A node, this is B node, this is C node. For the doubly linked list, 2 null pointers. A first node left pointer null, last node right pointer null. I mean now here 2-way direction it will be travel. 2-way direction, A to B, B to C, C to A, C to B, B to A. 2-way direction. This is 10 star next. Under B node A node address available, C node address, previous and next. Under C node previous address available, there is no next address. These are for doubly linked list manner to be travel. Now for the doubly linked list, this is my head node, this is my tail last node. Doubly linked list also insertion position you can insert the new node, and in between A and B you can insert, in between B and C. Insertion at a head position, insertion at tail position, insertion at a mid, deletion at a tail position, deletion at a mid. Suppose I want to insert one new node. What is my node I want to insert? Temp node I want to insert. I have 2 nodes. Suppose I have 2 nodes A, B. This is A node, this is B node. In between I want to insert new node. What is my new node I want to insert? Temp node. This is my temp node, insertion of node. This is my A star next. Now this is my temp, this is my temp. Now here I inserted that. Now this is my temp, this is next pointer null. This is my previous pointer 30 star previous star next. Now here where I inserted this, this is null, where I inserted the new node in between A and B. Before insertion this node, what is the A of next?
B. Before this temp node, A of next is B. B of previous is A. After insertion of this, A of next connected to the temp, this temp node, A of next is B. After this temp node, A of next is temp node, temp of previous is A node, temp of next address is B node, B of previous is temp. At the time head and tail no changes, head and tail is same position to use. Finally, what is my conclusion here? Linked list, what is the advantages of linked list in C language data structure? Majorly two advantages. One more advantage, dynamic memory data structures. Dynamically you can increase the sizes, dynamically you can delete the sizes or update the sizes or display the elements. What is the major advantage of this? Insertion, deletion, display at anywhere, dynamic memory allocation, malloc and calloc, and free functions. Those are used with pointers, memory data types. Dynamically you can't increase, those are fixed size. And one more problem, Q means insert, deletion at front. Anywhere insertion, anywhere deletion not possible. That is the reason which data structure introduced link the two elements to make a pointers. Link will be there. Three types of linked list you have. Singly linked, doubly linked list means a two-way direction can be traveled. Circular linked list, last node can connect to the first node. Last node pointer can connect with first node pointer. Singly linked list, each node to partition, data and the next node address. Doubly linked list, each node three partitions, previous pointer connect with first node. But the singly linked list, doubly linked list, circular linked list created with dynamic. Tomorrow session I can continue the doubly linked list operations and circular linked list operations. Then tomorrow session I will continue. Thank you for this video. డాక్టర్ కె శ్యామలాదేవి. నేను రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ కళాశాలలో డిగ్రీ తెలుగు అధ్యాపకురాలుగా పనిచేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయే పాఠము మీ అందరికీ చాలా సుపరిచితమైనటువంటి కథా సాహిత్యం నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. శాలివాహన విజయం అనే మీ పాఠ్యభాగాన్ని మీరు చదివే ఉంటారు, చాలా సందర్భాల్లో వినే ఉంటారు. అసలు కథాకావ్యాలు అంటే ఈ కావ్యాలు అనే ప్రక్రియకి సంబంధించినటువంటి అంశం నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రస్తుత పాఠ్యభాగమైనటువంటి శాలివాహన విజయం, సంస్కృత కథా సరిసాగరము, విక్రమార్క చరిత్ర జక్క పూర్తిగా వాటి నుంచి కాకుండా అనువాదంలా కాకుండా రచయిత పరిచయం చెప్తున్నాను. ఈయన 15వ శతాబ్దికి చెందిన వారిని ప్రముఖ విమర్శకుల సంస్కృత కథా సరిసాగరం, విక్రమార్క చరిత్ర. ఈయన ఈ సింహాసన ద్వాత్రంశిక అనే గ్రంథం రచించారండి. ఆ గ్రంథంలోనే ప్రస్తుత పాఠ్యభాగమైన శాలివాహన విజయం అనేది మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిని తిక్కన వలె ఆయన హరిహరనాథునికి అంకితం చేయడం జరిగింది. మొదటి పాఠ్యభాగ సందర్భం అంటే ఏ సందర్భంలోంచి మనకి పాఠ్యభాగం ప్రారంభం అవుతుందనే విషయం ఒకటి. రెండవది పాఠ్యంలో ఏమే అంశాలు. విక్రమార్కుడు మీరు చిన్నతనం నుంచి చదువుతూనే ఉన్నారండి కథా సాహిత్యంలో. విక్రమార్కుడు బేతాళ కథలు అవి చిక్కు ప్రశ్నలుగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి అని మనం చాలా సందర్భాల్లో విన్నాము. ఆయన గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే దీని నేపథ్యం ఏంటంటే, బోజీ అక్కడికి వెళ్ళి గమనించింది ఏంటంటే, ఒక విప్రుడు తన యొక్క పొలంలో అనేక ఆపరాలు అంటే పప్పు ధాన్యాలు వాటన్నిటినీ కూడా పొలంలో వేసి ఒక మంచి లాంటిది ఉంటే ఆ మంచి మీద కూర్చున్నప్పుడు ఎవరైతే వీరు వెళుతున్నారో ఆ దారి గుండా వాళ్ళందరినీ పిలిచి రండి, కావలసినంత తీసుకుని వెళ్ళండి అని అందరినీ ఆహ్వానించేవాడు. ఆ మంచి దిగిన తర్వాత అతను
ఎందుకు ఇతరుల పొలాల మీద మీరు ఆసక్తిగా వచ్చేస్తున్నారు, ఇతరుల ధనం మీద ఎందుకంత మీకు ఆపేక్ష ఉంది అని చెప్పేసి దూషించేవాడు. గమనించినటువంటి వాళ్ళు ఆ విప్రుడికి ఏదో మతి స్థిమితం కానీ లేదా అసలు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో అనే ఒక సందేహం వెళ్ళేసరికి మంచి మీద ఉన్నటువంటి ఆ విప్రుడు భోజరాజున తీరా అతను మంచి దిగిన తర్వాత రాజులకు కూడా సామాన్య ప్రజల సంపద పట్ల ఆకాంక్ష కలిగితే ఎలా ఉంటుంది అని నిందించి చెప్పడంతో అది గమనించినటువంటి భోజుడు ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో ఏదో మహిమ ఉంది అని చెప్పేసి ఆ విప్రుడి దగ్గర ఆ పొలాన్ని కొని అక్కడ తవ్వించగా ఆసనం లభించిన తర్వాత దానికి అనేక పూజలు చేయించి దాన్ని అధిష్ఠించాలని భోజరాజు కోరుకున్నప్పుడు ఆ 32 వేసి, అంటే ఈ సింహాసనము విక్రమార్కుడి ఉజ్జయిని ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినటువంటి గొప్ప రాజైన క్రమం కలిగిన వాళ్ళకి మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని ఆ బొమ్మలు 32 కథల రూపంలో ఆ భోజరాజుని పరీక్షించిన తర్వాత అతడు కూడా భోజరాజు కూడా విక్రమార్కుడంతటి ఔదార్యం కలిగిన వాడని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించే అవకాశాన్ని ఇవ్వడంతో మనకి ఈ సింహాసన ద్వాతింసిక అనే పాఠము మూల కథ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే శాలివాహన విజయంలోని కథ ఏంటంటే విక్రమార్కుడు రాజ్యాన్ని ఎలా పరిపాలించాడు అంటే ఉజ్జయినిని పరిపాలించినటువంటి సరికే ఈ యొక్క లక్షణం ప్రత్యేకం. అంటే ఏ కథకి ఆ కథ విడివడి ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే పూర్వంలో ఉన్న కథలు రామాయణం కానీ మహాభారతంలోని కథలు మనం గమనిస్తే కనుక కథానాయకుడు ఒక్కడే అయ్యుండి కథకు అనుగుణంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే అందులో వచ్చే ఈ కథా కావ్యాలకు వచ్చేసరికి ఆ లక్షణం కాదండి, ఏ కథకు ఆ కథ విడివడి ఒక ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ముందు చెప్పిన కథ భోజరాజు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి 32 మనకి ఇప్పుడు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదండి విద్యార్థులు, ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిన సింహాసనం అధిష్ఠించడం అనేది కేవలము కథలో సింహాసన ద్వాత్రింసిక కొరవి గోపరాజు రచించినటువంటి సింహాసన ద్వాత్రింసికలో ఏ అంశం అయితే ఉందో అది నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం శాలివాహన విజయం మీ పాఠ్యభాగంలో ఏదైతే అంశం ఉందో దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు దానికి ముందు పూర్వార్ధంలో ఏం జరిగిందనే విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ ఉజ్జయినిని పరిపాలిస్తున్న సమయంలో అతని యొక్క భార్య విరక్తి చెంది భౌతిక సుఖాలైన విక్రమార్కుడికి అప్పగించి అతడు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. సో అన్నయ్య తన సోదరుడు అప్పగించినటువంటి రాజ్యాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలిస్తాడు. మహాకాళుని కూర్చి గొప్ప తపస్సు చేసి ఏమని వరం కోరుకుంటాడంటే తనకి మృత్యు రాకుండా కోరుకోవాలని అనుకుంటాడు. కానీ జాతసహిద్రువు మరణం అన్నట్లు మృత్యువు అన్నట్లు మరణం తప్పదు కాబట్టి అతను తెలివిగా ఒక వరం కోరుకున్నాడు. అంటే 1 సంవత్సరం మీద 1 రోజు వయస్సు గల పుత్రికకు జన్మించినటువంటి పుత్రుడి చేతిలోనే తనకి మరణం కావాలని కోరుకుంటాడు. మళ్ళీ గమనించాలండి మీరు, 1 సంవత్సరం మీద 1 రోజు వయస్సు గల కన్యకు పుట్టినటువంటి పుత్రుడి చేతుల్లో మరణం కావాలని కోరుకుంటాడు. కాలుడు ఇవ్వడంతో మరణం లేకపోవడంతో సహజంగా మంచి లక్షణాలు సద్గుణవంతుడైనటువంటి విక్రమార్కుడు రాజ్యాన్ని చాలా ఇంద్రుడి నుంచి ఏమని ఆహ్వానం వచ్చింది అంటే విశ్వామిత్రుడు మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తేనండి. మహర్షి గొప్ప తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఆ గొప్ప తపస్సుని గమనించినటువంటి ఇంద్రుడు తన రాజ్య పదవికి కానీ తన యొక్క పదవికి ఏదైనా ఆటంకం కలుగుతుందేమో అన్న భయంతో రంభా ఊర్వశిల్ని పిలిపించి మీ ఇద్దరిలో ఎవరు వెళ్ళి అది ఎవరి వల్ల వెళితే, మీరు ఇక్కడ గమనించాలండి, ఎవరి వల్ల వెళితే విశ్వామిత్రుడి తపస్సు భంగం కలుగుతుందో వాళ్ళు వెళ్ళి విశ్వామిత్రుడి తపస్సుని భగ్నం చెయ్యండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అది విన్న రంభా ఊర్వశులు మేమిద్దరం కూడా మీ ఎదురు చెప్పేసి ఇంద్రుని కోరడంతో ఇంద్రుడు వారిరువురి నాట్యాన్ని చూడడం జరుగుతుంది. కానీ ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పగా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించారో తేల్చుకోలేక ఆ సభలో ఉన్నటువంటి మహర్షి గణాలందరినీ కూడా ఈ విషయాన్ని అడిగారు. ఎవరి వల్ల ఈ పని అవుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సరస్వతీ పుత్రుడు అయినటువంటి నారదుడు భూలోకంలో విక్రమార్కుడు అనే ఒక మహారాజు ఉన్నాడు. అతడు సర్వకళల యందు కూడా ప్రవీణుడు. అతన్ని పిలిస్తే
అతని వల్ల ఈ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారం మాతల్ని పంపించి ఆహ్వానిస్తాడు. ఆహ్వానం పంపించడంతో చాలా సంతోషించినటువంటి విక్రమార్కుడు దేవలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ రంభా ఓర్వశి చాలా బాగా నృత్యం చేసింది అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడికి సందేహం వస్తుంది, ఎలాగా నువ్వు ఇద్దరు నాట్యంలో గొప్పతనాన్ని అంగీకరించావు అని అడిగినప్పుడు రంభా ఊర్వశులు ఇద్దరూ కూడా నాట్యంలో గొప్పవారే, కానీ ఊర్వశి నాట్యశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి విధి విధానాలకు అనుగుణంగా తన నాట్యాన్ని ప్రదర్శించింది కాబట్టి ఈమె వీరిద్దరిలో నృత్యము ఘనానికి కీర్తి సత్కారాలు ఇస్తూ బంగారు సింహాసనాన్ని 32 సాలవంజికలు కలిగినటువంటి మణిమయ రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి విక్రమార్కుడి రాజ్యంలో తాను పూర్వజన్మంలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యాలు కరువైనా అన్నట్లు రాజ్యంలో అపశకనాలు మొదలైనాయి. అపశకనాలు మొదలవడం అంటే పట్టపు ఏనుగు మరణించడం, అదేవిధంగా జెండాకున్నటువంటి కోట మీద ఉండేటటువంటి జెండా పడిపోవడం ఇలాంటి అపశకునాలన్నింటినీ గమనించినటువంటి విక్రమార్కుడు తన స్నేహితుడు మంత్రి అయినటువంటి భట్టిని పిలిపించి, ఏమైంది రాజ్యంలో ఇలాంటి అపశకునాలు కలగడానికి కారణం ఏంటో నువ్వు చెప్పగలవా అని అడిగితే, రాజా ఎప్పుడూ లేనిది ఇటువంటి అపశకునాలు ఎదురవుతున్నాయంటే బహుశా నీ యొక్క మృత్యు సమయం కానీ ఆసన్నమైందేమో నాకు సందేహం కలుగుతుంది అని అంటాడు. అలా అన్నప్పుడు నీకు తెలియంది ఏముంది, సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయస్సు గల కన్యకు బిడ్డ పుట్టడం ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది బట్టి, అందువల్ల నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు. అంటే ఒక సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయస్సు గల కన్యకు పుట్టడం అనేది ఇక్కడ మెలికి పెట్టడం జరిగింది. అంటే కన్య అంటేనే వివాహము కానిది, సంతానం కలిగినది అని అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి ఆమెకి బిడ్డ ఎలా పుట్టడం అసాధ్యం కాబట్టి నాకు మరణం అనేది అసాధ్యమని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరణం అసాధ్యమని చెప్పిన తర్వాత అయినా ఎందుకైనా మంచిది ఒక్కసారి నువ్వు నీ ఇష్టమైన వేగుల చేత ఈ విషయాన్ని ముల్లోకాల్లో ఎక్కడైనా తిరిగి కనిపెట్టు అని చెప్పడంతో విక్రమార్కుడికి అనుంగు స్నేహితుడైనటువంటి బేతాళుడు ముల్లోకాలను తిరిగి విక్రమార్కుడికి ఒక విషయం చెప్తాడు. రాజా, ముల్లోకాలన్నిటినీ కూడా మీరు చెప్పిన పని మీద ముల్లోకాలన్నిటినీ కూడా నేను తిరిగి వచ్చాను, కానీ ప్రతిష్టానపురంలో నాకు ఒక చోట ఒక చిన్న బిడ్డ ఎదురుగుంటా ఆడుకుంటున్నటువంటి ఒక పిల్లవాడిని, ఒక బాలుణ్ణి చూశాను. ఆ బిడ్డ చిన్నగానే ఉంది, పిల్లవాడు చిన్నవాడే. అంటే అది ఏమో ఈ పాప నా కుమార్తె సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయసుగా ఉన్నప్పుడు నాగేంద్రుడు వచ్చి ఆక ఉన్న మరణం ఏంటో మీలాంటి వాళ్ళకే తెలియాలి అని చెప్పడంతో ఆ పుట్టినవాడు తన మరణానికి కారణమైన వాడు అని గమనించినటువంటి అక్కడ శాలివాహనుడు అయితే ఈ చిన్నపిల్లవాడు ఈ సంవత్సరం మీద ఒకరోజు వయసున్న బిడ్డతో పుట్టినటువంటి ఈ పిల్లవాడికి శాలివాహనుడు అనే పేరుతోటి ప్రతిష్టానపురం నుంచి ఆ యుద్ధానికి పిలుస్తాడు. యుద్ధంలో ఎంత గట్టిగా పోరాడినప్పటికీ కాలం కలిసి రానప్పుడు మృత్యువుకి అంగీకరించవలసిందే. విక్రమార్కుడు కూడా శాలివాహనుడు లాంటి ఒక చిన్న పిల్లవాడి చేతిలో ఎటువంటి కేవలము కర్ర, అంటే శాలివాహనుడి చేతిలో ఉన్నది ఒక కర్ర మాత్రమే, దుడ్డు కర్ర, అతి శిరస్సు మీద కొట్టడంతో చెప్పుకోవాల్సిన ప్రధానమైన అంశం విక్రమార్కుని వైదుష్యము. అంటే విక్రమార్కుడు ఈ గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఏదైనా ఒక పాఠాన్ని మనం గమనించినప్పుడు చేశాను. అంటే సర్వకళ్ళయందు అక్కడ మహర్షి దేవగణంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గొప్పవాళ్లే, కానీ చిన్న సూక్ష్మమైన విషయాల పట్ల దృష్టి కేంద్రీకరించకపోవడం వల్లే రంభా వర్ణించగలిగినటువంటి వారు కేవలము విక్రమార్కుడే అవుతున్నాడని ముల్లోకాలు తిరిగేటటువంటి గొప్పవాడైనటువంటి నారదుడి చేత కీర్తింపబడడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. ఆయన నారదుడు చెప్తూ విక్రమార్కుడి గురించి, అర్కుని మూర్తి సర్వకళలయందు ప్రవీణుడు సాలి విక్రమార్కుడిట కాతని పిల్వగన్ పంపు నావుడున్. తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు సర్వకళలయందు ప్రవీణుడు. అంటే సర్వకళలు నేర్చడం ఒక ఎత్తు అయితే వాటి యందు ప్రావీణ్యత సంపాదించడం మాత్రము యుద్ధభూమిలో కర్కశ రాజలోక లయకాలుడు. అంటే యుద్ధభూమికి వచ్చేసరికి తమ యొక్క పరాక్రమంతో కఠినమైనటువంటి రాజుల్ని నశింపచేసేటటువంటి పరాక్రమవంతుడు అని చెప్పడంతో పాటు దాన వినోది, రాజుకు ఉండవలసిన లక్షణము దానాన్ని చేయడం. అది కూడా ఎలాగా దానం చెయ్యాలి కాబట్టి చేయడం వాడు. పాప సంపర్క విదూరుడు, పాపములు చేసే ఎందు
పాపములకు దూరంగా ఉండేటటువంటి వాడు, ఆర్త పరిపాలనా శీలనశాలి అంటే తనని ఎవరైతే కోరి వస్తారో రక్షించమని వారికి నిరంతరము సేవలందించేటందుకు ఎప్పుడూ చెయ్యాలనే గుణము కలిగినటువంటి వాడు, విక్రమోదర్కుడు అంటే పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు. అటువంటి విక్రమార్కుణ్ణి నీవు తీసుకుని రప్పించు అని చెప్పడంతో ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలన్నిటినీ కూడా ప్రోధి చేసుకుని ఉన్నటువంటి వాడు విక్రమార్కుడు. అందుకే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి ఆహ్వానం పొందగలిగినటువంటి వాడు. నృత్యాన్ని ఇక్కడ ఇద్దరిలో నృత్యాన్ని గమనించడం మనం చూడవచ్చు. అదేవిధంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్లు మానమే కానీ శాస్త్రావగత ప్రసంగముల సాంగముగా ఇది ఆడే కానీ అంటే శాస్త్రం నాట్యశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి అంశాలకు అనుగుణంగా అది నాట్యాభినయం ప్రదర్శించిందని ఈ విషయంతోనే ఊర్వశి నాకు ఎక్కువగా కనిపించిందని చెప్పడం అనేది విక్రమార్కుడి యొక్క నైపుణ్యానికి మనం ఆసం చేశాడు అని చెప్పని విని అంటే ఇతడు చెప్పాడు ఏమని, ఇలాగా నీకు మృత్యు ఆసన్నమైంది, ఆ బిడ్డ పుట్టాడు అని చెప్పేటప్పుడు సువ్యక్తంబుగా ఆత్మనాశనం మూలంబని నిశ్చయించుకుని ఆశ్చర్యంబుగా అంటే తనకి నాశనం వచ్చింది అని తెలుసు, అది తోడు తెచ్చుకోలేదు. అదేవిధంగా ఇంకా చెడు కలుగుతుంది అన్న బాధతోనూ కాకుండా తాను తన తక్షణ కర్తవ్యంగా అంటే ఒక ఆపద కలిగినప్పుడు తనకి మృత్యు ఆసన్నమవుతుందని తెలిసినప్పటికీ కూడా బాధపడకుండాను అదేవిధంగా వైరాగ్యం చెందకుండా ఏం చేసంటే రాజ్యాన్ని బట్టికి అప్పగించి తాను ఒక్కడే రాజ్యాన్ని శాలివాహను సంహరించడానికి వెళ్ళడం విక్రమార్కుని సాహసంగా మనం చెప్పేటటువంటి సాహసాన్ని మనం నేర్చుకోవచ్చు. ధన్యవాదాలు. వామనుడు ఎవరు అంటే వామనుడు ఎవరు అనే ప్రశ్న మీ అందరిలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. మనం ఏదైనా మీకు తెలిసినటువంటి ఒక 3 కావ్యాల పేర్లు కానీ 3 గొప్ప గ్రంథాల పేర్లు కానీ అసలు భాగవతం అంటే ఏమిటి? భాగవతం అంటే భాగవతుల చరిత్ర, భగవంతుడికి చెందినటువంటి భక్తుల యొక్క చరిత్రను తెలియజెప్పేదే భాగవతము. ఆ భాగవతంలో పంచమ అవతారమైనటువంటి వామనుడు అంటే విష్ణుమూర్తి సృష్టి స్థితి లయకారులైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు శివమూర్తుల్లో రెండవ అంటే సర్వ సృష్టిని నడిపించేటటువంటి విష్ణుమూర్తి చిన్న వామనుడి రూపంలో రాక్షసరాజైనటువంటి బలిచక్రవర్తిని యాచించడం అనేది ఎందుకు జరిగింది అని చెప్పేసి భాగవత కథని చెప్తున్నటువంటి సుఖం అని అడగడంతో మనకి ఈ వామన అవతారం అనే స్కందం మొదలవుతుంది. దీన్ని తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు బమ్మెరపోతన. ఎందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి వారు అంటే ఆ కాలంలో ఆస్థాన సాహిత్యం అంటే రాజుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో కవులు వారి ఆస్థానంలో ఉండేవారు. కానీ పోతన మాత్రము రాజాస్థానాన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి కవి. అదేవిధంగా తన యొక్క జీవితాన్ని గడుపుకోవడానికి బాలరసాలసాల నవపల్లవ కోమల కావ్యకన్యకని గూళలకిచ్చి ఆ పడుపుగూడు భుజించుట కంటే అని సత్కవులు హాలుకులైననేమి అని ప్రశ్నించినటువంటి వాడు. అంటే ఏంటంటే తను ఎంతో అందంగా రచించినటువంటి కావ్యం అనే కన్యని రాజులైనటువంటి గూళలకిచ్చి అంటే విలాస జీవితం గడిపేటటువంటి వీళ్ళకి ఇచ్చి ఆ పడుపుగూడు భుజించుట కని లేదు అనేటువంటి రాజాస్థానాన్ని ధిక్కరించినటువంటి గొప్ప కవి ఈయన. 15వ శతాబ్దికి చెందినవాడు. బంధుత్వం ఉందని మనకి ఒక విశేషం ఉంది, కానీ చారిత్రకంగా మనకి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు.
పోతన తల్లిదండ్రులు కేసన లక్కమాంబ అతనిలో ఇప్పటికీ ఉంది అదే అని కొంతమంది ఇతర కావ్యాలు రచించారు. ఈయన మహాభాగవతంతో పాటు ఇతర రచనలు కూడా చేసినట్టుగా మనకి ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి. ఈయన యొక్క బిరుదు సహజ పాండిత్యుడు. పాఠ్యభాగ నేపథ్యం ఆ విషయాన్ని నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. దేవతలు రాక్షసులు ఇద్దరూ కూడా క్షీరసాగర మదనం చేసి అమృతం కోసం క్షీరసాగర మదనం చేశారు. బలిచక్రవర్తి ఆధ్వర్యంలో ఇంద్రునిపై యుద్ధానికి వెళతారు. కానీ అమృతం సేవించినటువంటి శక్తితో బలిచక్రవర్తి ఇంద్రుని చేతిలో ఓడిపోవడం జరుగుతుంది. ఓడిపోయినటువంటి శుక్రాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, నేను దేవతలను గెలవాలనుకుంటున్నాను, దానికి తగ్గట్టుగా నాకు ఏదైనా వరాన్ని ప్రసాదించండి, ఏం చేస్తే దేవతల యొక్క శక్తిని హరింపచేయగలను అని అడిగినప్పుడు శుక్రాచార్యుడు విశ్వజిత్ యాగం చేయిస్తాడు. విశ్వాన్ని జయించేటటువంటి ఒక యాగాన్ని చేయిస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఆ యాగం చేశాడో అతనికి సర్వశక్తులు వనగూడి రాజ్యం లేక అనేక కష్టనష్టాలు పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి కష్టనష్టాలు పడుతున్నప్పుడు దేవతలు తెల్లైనటువంటి అదితి తన పుత్రులు రాజ్యాధికారం లేకపోవడము, కష్టాలు పడడంతో బాధపడి తన భర్త అయినటువంటి అని అడగడంతో అతడు కశ్యప మహారాజు ఒక విషయం చెప్తాడు. ఈ లోకంలో ఎదురైనటువంటి ఏ సమస్యనైనటువంటి ఎటువంటి ఇబ్బందినైనా తొలగించేటటువంటి శక్తి కేవలము హరిహరాదులకు మాత్రమే ఉంది. అందువల్ల నీవు ఆ హరిని ప్రార్థించి నీ యొక్క బిడ్డల కష్టాన్ని తొలగించుకో అని చెప్పి పయోభక్షణము అనే వ్రతాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆమె ఎంతో శ్రద్ధతో 12 రోజులు ఆ పయోభక్షణ వ్రతం చేసి విష్ణుమూర్తి యొక్క సాక్షాత్కారం పొందుతుంది. సాక్షాత్కరించినటువంటి విష్ణుమూర్తి ఏం కావాలో వరం కోరుకోమనగా తన యొక్క అది విన్న విష్ణుమూర్తి రాక్షస అంటే వరాలతోటి గెలుపొందినటువంటి రాక్షసరాజైన బలిచక్రవర్తిని, అదేవిధంగా బలిచక్రవర్తి దానకర్ణుడిగా చాలా ప్రసిద్ధి పొందాడండి. సో దాన చక్రవర్తి అయినటువంటి ఆ బలిచక్రవర్తిని మనం శక్తితో కాకుండా యుక్తితో మాత్రమే గెలుపొందగలము అని, నేను నీ బిడ్డగా జన్మించి నీ బిడ్డల యొక్క కష్టాన్ని నేను తొలగిస్తాను అని ఆమెకి మాట ఇస్తాడు. మాట ఇచ్చిన కొంతకాలానికి ఈమె గర్భవతి అయి శంకు చక్రాదులతో కూడా ఆ విష్ణుమూర్తి పెరిగితే కశ్యప మహారాజు అతనికి ఉపనయనం చేస్తాడు. ఉపనయనం చేసి బలిచక్రవర్తిని దానం అడగడం ద్వారా సమస్యకు మార్గాన్ని ఎన్నుకోవడం అనేది వామనుడు చేయడం జరిగింది. క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు జరిగిన సందర్భాలు చెప్తున్నానండి. అదితి విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించడము, ఒక వటుడి రూపంలో చిన్న బాల వటుడి రూపంలో అతడు యజ్ఞశాలకు వెళ్ళడం అనేది జరగడంతో మనకి పాఠం స్టార్ట్ అవుతుంది. తీరా వెళ్ళాడు, అతన్ని కీర్తించాడు, కీర్తించిన తర్వాత చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ వామన్ను చూసి సంతసించినటువంటి బలిచక్రవర్తి ఏం కావాలో వరం కోరుకోమని అడుగుతాడు. నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు, అడుగుల నేలని ఇవ్వడం చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది, ఇంకా ఏదైనా కావాలేమో కోరుకోని అడిగితే ఆశ అనే తాడుకి అంతమతాను అని వాగ్దానం చేస్తాడు. మాట ఇచ్చిన తర్వాత శుక్రాచార్యుడు తన రాక్షసులకి గ్రహించి, నీవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అతనికి నువ్వు ఇస్తానన్న వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చకు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ చెప్పడంతో అప్పుడు అన్న మాటలు ఇక్కడ మనం గమనించాలి. వచ్చాడు ఎవరు బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి శుక్రాచార్యుడు వచ్చి ఒక మాట అడుగుతున్నాడు. త్రివిక్రమ స్ఫురణై వాడే నిండు బ్రహ్మాండమున్ కలడే మానపనొకండు పదాన్యోత్తమా అని బలిచక్రవర్తికి సంబోధన వేసి, నీ యొక్క కులాన్ని, రాజ్యాన్ని, తేజస్సుని నిలుపుకో అని. ఈ కుబ్జుండు అంటే ఈ పొట్టివాడు, అంటే కుబ్జుడు అంటే చిన్నవాడు అని అర్థం అండి. ఈ చిన్నవాడు అంటే మన చూడడానికి చాలా చిన్నగా కనబడుతున్నటువంటి ఇతడు విశ్వంబరుడు, విశ్వానంతటి పంపించేస్తే అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు. త్రివిక్రమ స్ఫురణై వాడే నిండు బ్రహ్మాండమున్, మూడు లోకాల్ని 3 అడుగులతో కొలిచేటటువంటి రూపాన్ని పొంది బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోతాడు. కలడే మాన్పునకండు, ఇతన్ని వారించేవారు ఎవరూ లేరు
అని ఆ వచ్చినటువంటి వామనుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ, నా పలుకుల ఆకర్ణింపు కర్ణంబులను, నేను చెప్పే మాటల్ని ఒక్కసారి గమనించు నువ్వు. ఎందుకంటే నీవు ఒక్కసారి దానం ఇచ్చానని చెప్పావు, కానీ ఆ దానం నువ్వు ఇవ్వడం వల్ల నీ కులము, రాజ్యము, తేజం మొత్తం అంతా నశించిపోతుంది. అందువల్ల ఈ వలది దానము గీనమును, ఈ దానాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టు. వచ్చినటువంటి ఆ అప్పుడు సరే, ఆ మాటలు విన్నటువంటి బలిచక్రవర్తి గురువుగారి మాటకి, మీరు చెప్పింది నిజమే, కానీ మాట ఇచ్చేసాను కాబట్టి ఇక మీదట ఆలోచించే పని లేదు, ఎట్టి పరిస్థితులు ఎదురైనా నేను దానం ఇచ్చే తీరతాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది. రాజ్యాన్ని పరిరక్షించుకో. కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే ప్రాణవిత్తమాన భంగమందు స్త్రీలయందు బ్రాహ్మణులందు మనం అబద్ధం చెప్పినా తప్పు లేదు అని చెప్పేసి మాట కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఏది ఏమైనా సరే నేను ఇచ్చిన మాటను తప్పను. నేను అతనికి వాగ్దానం చేసినట్టుగా ఆయన కోరినటువంటి 3 అడుగుల నేలని నేను ఇస్తాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ ఇస్తానని చెప్పి దానం చేసిన తర్వాత మనకి విష్ణుమూర్తి ఆ దానాన్ని స్వీకరించడానికి తాను పొందినటువంటి దివ్య స్వరూపంతో మనకి పాఠ్యభాగము పూర్తవుతుంది. ఇందులో మన ప్రధాన అంశమైనటువంటి వర్ణనా నైపుణ్యము, వర్ణనలు. అసలు వర్ణనలు ఎందుకు చేస్తారు కవులు అంటే, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చదివే పాఠకులకి బాగా జ్ఞప్తిగా ఉండాలి, అదేవిధంగా రసోల్లాసం కలిగించాలి. అంటే చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఒక రసానందం కలిగించడం అనేది వర్ణనల ప్రథమ లక్షణంగా మనం చెప్పవచ్చు. అందుకని ఆయన వద్దని వారిస్తున్నప్పటికీ కూడా, శుక్రాచార్యుడు ఎంత వారిస్తున్నప్పటికీ కూడా అతడు విష్ణుమూర్తికి, వామనుడికి దానం చేస్తాను అని చెప్తూ అతని యొక్క చేయి గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నాడు. అంటే నేను దానం ఇస్తున్నాను, ఆ దానం పొందేటటువంటి చెయ్యి ఇటువంటిది అని చెప్తూ ఒక మాట చెప్తున్నాడు. ఆ చెయ్యి ఎటువంటిదంట, ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపై, తనువుపై, అంశోత్తరంబుపై, పాదాబ్జంబులపై, కపోల తటిపై, పాలిండ్లపై నూతన మర్యాదం చెందు కరంబు క్రిందగుట మీదైనా కరే అన్నాడు. అంటే నేను దానం ఇచ్చేటటువంటి వ్యక్తి నిజంగా వర్ణనలు మనం ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే శ్రుతికారుడైనటువంటి విష్ణుమూర్తి యొక్క చేయి ఎంత గొప్పది అంటే, ఆ సర్వ సృష్టిలో సంపదకి మూలకారం అంటే లక్ష్మీదేవిని స్పృశించేటటువంటి చెయ్యి, స్పృశించడం అంటే తాకడం అనమాట. ఆమెను తాకేటటువంటి ఆ చెయ్యి ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపై, మొదట ఆ చెయ్యి లక్ష్మీదేవి యొక్క కపోలతపై చెక్కిళ్ళను తాకి నూతన మర్యాదం చెందు. అంటే ఆ లక్ష్మీదేవి సంపదకి నిలమైనటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవిని తాకి ఒక గొప్ప మర్యాదని పొందినటువంటి ఆ చెయ్యి క్రిందగుట. అంటే ఈ సృష్టిని అంతటిని నడిపించేటటువంటి లక్ష్మీదేవిని తాకేటటువంటి ఆ చెయ్యి క్రిందగా ఉండడము ఇంకా శాశ్వతం కాదు, శరీరము అసలే శాశ్వతము కాదు. అంటే సంపదలు ఎంతోమంది రాజులు వచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు, పరిపాలించారు మనల్ని, కానీ ఎవ్వరూ లేరు. శిబి లాంటి ప్రముఖులను మాత్రమే మనం ప్రస్తావించుకోవడానికి కారణమని శిబిని ప్రస్తావించినప్పటికీ, లేదా తర్వాత దానం ఇవ్వడం జరిగింది. దానం ఇచ్చిన తర్వాత ఈ వామనుడు ఎంతవాడైపోతేకి ఆ విశ్వరూపాన్ని పొందడానికి ఏ విధంగా పొందుతున్నాడు అనే అంశాన్ని ఇక్కడ ఒక పద్యంలో చెప్పడం జరిగింది. ముందు ఇంతవాడు కాస్త అంతవాడి సూర్యుని దాటి, అందరినీ దాటి, మహర్లోకం దాటి ఎదిగినటువంటి ఆ యొక్క వామనుడి రూపము చెప్పడం జరుగుతుంది. రవిబింబం ఉపమింప వాత్రమగు ఛత్రంబై, శిరోరత్నమై, శ్రవణాలంకృతి అయి, కళాభరణమై, సౌవర్ణ కేయూరమై, చవిమిత్ కంకణమై, కటిస్థలనుదయించు గంటయై, నూపర ప్రవరంభై, పదపీఠమై, వటుడు తా బ్రహ్మాండము నిండుచున్. అంటే రవిబింబం, సూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడటండి సూర్యబింబం, తర్వాత తలని అలంకరించే రత్నంగా, తర్వాత కర్ణాభరణాలుగా, తర్వాత గళాన్ని మెడలో వేసుకునే హారంలా, భుజకీర్తులుగా, కటిస్థలని కట్టుకున్నటువంటి వస్త్రముల, నూపురంగా, చివరికి పాదమునందు ఉండేటటువంటి పీఠముగా ఆ రవిబింబం అనేది మారి పైలోకంలో ఉన్నటువంటి సూర్య భగవానుడు ఏ విధంగా తన యొక్క ఒక్కొక్కసారికి ఇంకొంచెం పెరిగేసరికి రూపం చెప్పవచ్చు.
అయితే ఈ పాఠం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే ఏ సందర్భంలో మనిషికి మాట చాలా ప్రాణమైనది, ఒక వ్యక్తికి విలువ వారి యొక్క మాటని బట్టి, అంటే వారి మాట నిలుపుకోవడాన్ని బట్టి, వారి యొక్క మాట తీరుని బట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం ఒక మాట ఇచ్చినప్పుడు ఆ మాటను తీర్చుకోవడంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా దానిని మనం తీర్చుకోవాలి అనేది ఈ పాఠం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ అందుకే తనకి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా, అంటే తనకు ప్రాణం పోతుంది అని చెప్పినప్పటికీ, అదేవిధంగా తన మాట వినడం లేదని గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు శపించడం కూడా జరుగుతుంది. త్వరలో నీకు రాజ్యభ్రష్టుడు అయిపోతావు అని కూడా శపిస్తాడు. అయినప్పటికీ కూడా తాను ఇచ్చినటువంటి మాటని నిలుపుకునే ప్రయత్నం చేయాలని ఈ పాఠం మనకి తెలియజేస్తుంది. భాష తెలుగు భాష. అసలు తెలుగు అంటే ఏంటి అంటే తెలుగు జాతివాచకంగా ప్రస్తావించబడిందా, లేకపోతే తెలుగు భాషగా ఉందా అంటే మనకి తెలుగు వారం తెలుగు జాతిగా ప్రస్తావన ఉంది, తెలుగు భాషగా కూడా మనకి ప్రాచీనత అనేది ఉంది. అంటే తెలుగు భాష మనం ఈరోజు మాట్లాడుకునేటటువంటి భాష మాతృభాష. అంటే భాష అనేది అనుకరణ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం. కాబట్టి మన తల్లి ఏ భాష అయితే మాట్లాడుతుందో అది మనకి మాతృభాషగా, అంటే తర్వాత తరాల వారు ఆ భాషనే మాతృభాషగా నేర్చుకుంటాం. మీకు పరిచయం చేయడము, అదేవిధంగా ఈరోజు మన తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవాల్సినంత అవసరం ఎందుకు వచ్చింది, ఆ ఆలోచన రావడానికి కారణాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని ఈ లెసన్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. జాతివాచకంగా మనకి తెలుగు భాష గొప్పతనం తెలుగు జాతిని ప్రస్తావించుకోవాలి. క్రీస్తు పూర్వం 600 శతాబ్దిలో ఉన్నటువంటి ఐతిరేయ బ్రాహ్మణంలో మొట్టమొదటిసారి తెలుగు జాతి గురించి, ఆంధ్ర జాతి గురించి ప్రస్తావన జరిగింది. అదేవిధంగా భరతుని నాట్యశాస్త్రంలో కూడా తెలుగు జాతిని పూర్వకాలం నుంచి కూడా తెలుగు జాతి ఉన్నది అనేది మనకి చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇంకా తెలుగు భాష ప్రాచీనత సుమారు 1000 ఏళ్ల సాహిత్యం కలిగినటువంటి లిఖితపూర్వకంగా సాహిత్యం అనేటువంటి తెలుగు భాష ఏ విధంగా అంటే మనకి లభిస్తున్న విమర్శకులు భావించారు. అయితే ఈ ఇటీవల కాలంలో జరిగినటువంటి పురావస్తు వారు చేసినటువంటి త్రవ్వకాల్లో క్రీస్తు పూర్వం 200 శతాబ్ది కాలం నాటి ప్రాకృత శాస్త్రం లభించిందని మనకి విశాఖ జిల్లా ఎలమంచిలి దగ్గర జరిగినటువంటి త్రవ్వకాల్లో మనకి ఒక ప్రాకృత శాస్త్రం లభించింది. అందులో తంసయ దానం అనే తెలుగు మాట లభించింది. తంబయ్య అనే వ్యక్తి బౌద్ధ భిక్షువులకు చేసినటువంటి దానాన్ని ఆ తంసయ దానం అనే మాట తెలియజేస్తుంది. ఇదే తొలి తెలుగు మాటగా మనకి విమర్శకులు ఇప్పుడు ఆధునికంగా అంగీకరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా శాతవాహన రాజైనటువంటి హాలుడు గాథ సప్తాసతి అనే తన ప్రాకృత కావ్యంలో కూడా తెలుగు భాషకు సంబంధించి పదాలని వాడడం జరిగింది. అత్త, అమ్మ, అయ్యో, పిల్ల ఇలాంటి పదాలని మనకి లభిస్తున్నాయి. అంటే తెలుగు భాష క్రీస్తు కూడా తెలుగు భాష ఎంతో ప్రాచీనమైందనే విషయం మనకి చారిత్రకంగా కూడా తెలుస్తుంది. ఇంకా తెలుగు సాహితీ వైశిష్ట్యం అంటే మన తెలుగు సాహిత్యానికి 1000 ఏళ్ల చరిత్ర, 1000 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. సాహితీ అంటే మనకి లభిస్తున్న నన్నయ్య మహాభారతం అంటే తూర్పు చాళుక్యరాజు అయినటువంటి రాజరాజ నరేంద్రుడు అని కోరడము, అతడు మహాభారతాన్ని రచించడము. అంటే అంతకు ముందు 11వ శతాబ్ది కాలంలో నన్నయ్య రచించినటువంటి ఆంధ్ర మహాభారతము మనకి లభిస్తున్న ఆధారంలో ఇప్పుడు మొదటి ఆధారంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే నన్నయ్యకి ముందు మనకి తెలుగు భాష ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. మహాభారతం లాంటి ఒక ఉద్గ్రం కాబట్టి నన్నయ్యకి ముందు కూడా మనకి తెలుగు సాహిత్యం ఉంది అనేది మనం ఘంటాపదంగా చెప్పవచ్చు. అయితే ఆధారాలు మాత్రము మనకి లభించడం లేదు.
నన్నయ్య కూడా తన రచనలో అంతకుముందు కవుల్ని ప్రస్తావించడాన్ని బట్టి నన్నయ్యకి ముందు మనకి తెలుగు సాహిత్యం ఉంది. చారిత్రకంగా నాటి పండరంగన అద్దంకి శాస్త్రంలో లభిస్తున్నటువంటి ఒక తరువాజ పద్యము వచనము, అదేవిధంగా క్రీస్తు శకం 898 తెలుగు పద్యాలు మనకి లభిస్తున్నాయి. అయితే ఇవే కాకుండా అపారమైనటువంటి జానపద సాహిత్యము కూడా మనకి తెలుగు సాహిత్యానికి ఉంది. ఇదే విషయాన్ని మన నన్నయ్య పాలన కూడా మనం గమనించవచ్చు. అయితే తెలుగు భాష ఇంతటి ప్రాశస్త్యం కలిగినటువంటి తెలుగు భాషకి ఇప్పుడు ఆపద ఎందుకు? అంతర్జాతీయ సంస్థ అయినటువంటి యునెస్కో ఒక ప్రయోగంలో లేకపోవడం వల్ల ఆ భాషలని మృత భాషలుగా చేరిపోయాయని, అంటే నశించిపోయాయని, అంటే అలా సంశయానికి గురయ్యేలా చేసింది. అసలు ఎందుకు ఈ ప్రకటన చేసిందంటే, సో ఏ భాషలో అయితే 30% మంది ప్రజలు వాడడం మాతృభాషకి దూరం అవుతారో వారిని తర్వాత తరాల వారు ఈ మాతృభాషకు దూరం అవడంతో ఆ మాతృభాష దూరం అయ్యి ఆ భాష మృత భాషగా చేరుతుందనేది మనకి ప్రకటించడంతో మన భాష ఏ స్థాయిలో ఉందనే ఆ ఆలోచన మన పండితులకి వచ్చింది. అయితే అది నిజమా అన్నది ఇక్కడ మనం చర్చించుకోవాలి. అదేవిధంగా యునెస్కో ప్రకటన ఒక ఎత్తు అయితే ఇతర భాషల ప్రభావం కూడా మనం ప్రస్తావించుకోవాలి. తెలుగు భాష ఆదాన భాష అంటే ఏంటంటే ఏ భాషనైనా కూడా తనలో ఇనుమడింప చేసుకుని స్వీకరించగలిగేటటువంటి స్థాయి కలిగినటువంటి మన తెలుగు భాష ఈ తెలుగు భాషపై ఇతర భాషల యొక్క ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది అనేది కాదనలేని సత్యం. ఎందుకంటే మొదటి కాలంలో ప్రాచీన కాలంలో చూసుకుంటే తెలుగు భాష నుంచి స్వీకరించడం అనేది కూడా వాస్తవం. తర్వాత రాజ్యాల పరంగా ఇతర దేశస్తులు మనం పరిపాలించినప్పుడు ఉర్దూ పార్సీక పదాలను కొచ్చి మీద చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనేది కూడా మనం గమనించాలి. ఈ ఇతర భాషల ప్రభావం కూడా తెలుగు భాష కనుమరు. సాధారణంగా మనం భాషని 3 రంగాల్లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం. దైనందిక కార్యక్రమాలు అంటే ఏంటి, రోజు మనం చేసుకుని ఇప్పటికీ కూడా మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. కాబట్టి దైనందిక కార్యకలాపాల్లో తెలుగు భాష మృతమవుతుందని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఇతర భాషా ప్రభావం మన భాష మీద ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం ఆ భాషని ఎక్కువగా ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉంది అని మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. 2, విద్యారంగం. మనం ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాల్సింది ఈ విషయం మీద. నేడు మారుతున్న పరిస్థితులు కావచ్చు, ప్రపంచీకరణ కావచ్చు, ఏదేమైనా విద్యారంగంలో విద్యార్థులు ఇతర భాషల పట్ల ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు అంటే ఈ జనాభా పెరుగుదల ఇతర కలుగుతుంది. అటువంటి అత్యవసర పరిస్థితులు కలిగినప్పుడు మనం ఇతరందరూ కూడా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఉంది అనేది మనం అంగీకరించవలసిన విషయం. అటువంటి విద్యారంగంలో మాతృభాషకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా ఈ సమస్య నుంచి మనం చాలా వరకు బయటికి రావచ్చని చెప్పవచ్చు. విద్యారంగంలో అంటే మాతృభాషలో విద్య నేర్చుకుంటేనే ఏ భాషలో అయినా సరే ఇతర భాషల్లో రాణింపు అనేది సాధ్యమవుతుందనేది పండితులందరూ ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి, మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి విషయం. అయితే దాని పట్ల మనం అశ్రద్ధ మీద కనుక దృష్టి పెడితే మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవచ్చు. ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం పట్ల వ్యతిరేకత ఎప్పుడూ వ్యతిరేకత ఉండకూడదు. కానీ అలాంటి సమయంలో మన మాతృభాషని పరిరక్షించుకోవాలి. పాలన రంగంలో అంటే ప్రభుత్వ అధికారులు చేసేటటువంటి చట్టాలు కానీ వ్యవహారాల్లో కానీ ఖచ్చితంగా మనము తెలుగుని గనక దగ్గరలోకి వెళుతుంది. ఎందుకంటే చదువుకున్నటువంటి చట్టాలు కానీ గ్రామ పంచాయతీలు వీటిలో కానీ చట్టాలన్నింటినీ కూడా ఇతర భాష అయినటువంటి ఆంగ్ల భాషలో చేయడం వల్ల అది సామాన్యులకు దూరం అయ్యి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే, అంటే ఇంగ్లీష్ ఎందుకు అంత ప్రత్యేకంగా నేను చెప్తున్నానంటే ఇంగ్లీష్ భాష పట్ల వ్యతిరేకమని కాదండి. ఈరోజు ఇంగ్లీష్ భాష ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ప్రజల ఆలోచన ధోరణి ఆ భాష వైపు మొగ్గు చూపుతుంది. కాబట్టి మన చట్టాలు కూడా ఆ భాషకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల తెలుగు భాషలో ఆ కొరతని మనం వస్తుంది. కాబట్టి దేశం కోసం ప్రత్యేకంగా మనం చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం అనేది రావాల్సిన పని లేదు. మన దైనందిక కార్యక్రమాల్లో నిత్యం మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి భాషలో లేదు. విద్యారంగంలో కూడా ఖచ్చితంగా
తెలుగుని అమలయ్యేగా మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగుని ప్రాథమిక స్థాయి వరకు కూడా ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తే విద్యారంగంలో కూడా, అదేవిధంగా పాలనా రంగంలో ఏ ఏ చట్టాలు అయితే ప్రభుత్వం చేయాలని అనుకుంటుందో ఆ చట్టాలన్నిటినీ కూడా మనకి మాతృభాషలో చేయడం వల్ల మనకి తెలుగు భాష పరిరక్షించబడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకో కూడా కారణం ఉంది. సరే రక్షిస్తాము చేస్తాము అని అనుకుంటాము, అయితే మనకి ఇతర భాషల్లో వచ్చినటువంటి పదాలు యథేచ్ఛగా వస్తున్నప్పుడు వాటిని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనే చోటు పట్ల అనువాదము అంటే ఏదైనా ఒక కొత్త పదాలు మనకు అంటే ఏదైనా కొత్త పదాలు వస్తున్నాయి అంటే ఉదాహరణకి ఒక సెల్ ఫోన్ అనుకుందాము. ఆ సెల్ ఫోన్ అనేది ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసినటువంటి పదం. అది దానికి వెంటనే అది వినియోగంలోకి వస్తుంది, ప్రజలందరిలోకి అవసరంలో అయిపోతుంది అని తెలిసినప్పుడు దానికి వెంటనే చరవాణి మనకి ఉందండి. చరవాణి అనే పదాన్ని మనం ప్రజల్లోకి చొప్పించగలిగి దాన్ని కనుక మనం రూఢీ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈ సెల్ ఫోన్ ఆ రకమైనటువంటి కొరతను తొలగించడము, అదేవిధంగా కంప్యూటర్లో కూడా తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు అవైలబుల్గానే ఉంది కాబట్టి దాని ద్వారా కూడా విద్యార్థులందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ భాషను ఇతర భాషలను ఏ విధంగా నేర్పిస్తున్నామో తెలుగు టైపింగ్ తెలుగు విషయాన్ని పట్ల కూడా కంప్యూటర్లో తెలుగును కూడా నేర్చుకోగలిగితే మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించవచ్చు. అయితే ప్రసార మాధ్యమాలు సామాజిక అవసరము. ప్రసార మాధ్యమాలు అంటే వార్తాపత్రికలు తెలుగు భాషను బాగా పరిరక్షిస్తున్నాయి అనేది మనం అందరూ అంగీకరించవలసిందే. కాబట్టి విద్యార్థులైనటువంటి మీరు పత్రికలు నిరంతరం, అదేవిధంగా సామాజిక అవసరంగా భాష అనేది కేవలము రక్షించుకోవడం కోసం అనేది కాకుండా భాష మనం ఎందుకు వాడుతూ ఉంటామండి? కేవలము మన యొక్క భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరించడానికే కాకుండా భావోద్వేగాల్ని కలిపి మనలో ఏకత్వాన్ని కలిగించేటటువంటి లక్షణము భాషకుంది. అదేవిధంగా మనలో ఏకీకృత అంటే మనం అందరం ఒకటి, మనందరం లేదా తెలుగు వారమని చెప్పించగలిగేటటువంటి శక్తి భాషకుంది. అదేవిధంగా ఒక సంస్కృతిని ఇంకొక సంస్కృతికి ఇంకొక తరానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అని గమనిస్తే గనక అంటే అది పరిరక్షించుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా మనం ఎటువంటి చర్యలు చేయక్కర్లేదు. మనం చేయవలసింది ఒక్కటే, ఎక్కువగా తెలుగు భాషని మాట్లాడడం, మన మాతృభాషని మాట్లాడడం అవమానంగా భావించకుండా ప్రతి సందర్భంలోనూ మనం తెలుగు భాషను మాట్లాడుకోవడం ద్వారా మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించవచ్చు. లాస్ట్గా ఒక వాక్యం, మన జాతి క్షేమం మన భాషా క్షేమంలో ఉంది, మన భాషా క్షేమం మన చేతుల్లోనే ఉంది. అంటే ఇది నేను గోకుంటానని మాట్లాడగలిగినాడు తెలుగు ఎప్పుడు చిరస్థాయిగా నిలబడుతుంది. సో విద్యార్థులు మీరందరూ కూడా తెలుగు పట్ల మమకారాన్ని పెంచుకుని, తల్లి పట్ల ఏ విధంగా మనకు ఎంత అభిమానం ఉంటుందో మన మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగు పట్ల కూడా అంతే అభిమానాన్ని పెంచుకుని తెలుగుని నేర్చుకుని దాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత తీసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. Today's topic is statistical quality control. This is one of the important subject, quality control. This is one of the important subject in applied statistics. Now, first of all, you can explain the terms of the statistical quality control. First of all, the word is quality. Quality means it is a producer's point of view. It is maintaining of another one is manpower, and finally the management. So when all these four factors are maintaining their quality, so the quality of the product is maintained. Consumer, when the consumer satisfies, then he can say it is a good quality, otherwise the quality is not maintained. Now coming to the word, sometimes it goes very low, so we have to control the quality. If the quality goes very high, the producers will take the control of a quality is done by using some statistical techniques. So it is called as a statistical quality control. Now
First of all, why the quality is changes? Generally, variations are inherent in nature. So, variations are of basically two types. One is variations are called assignable variations, whereas coming to other type of variations, those are the chance variations. These variations cannot be identified, cannot be controlled. Sometimes these variations can be identified, but we cannot make any control. For example, floods. So, floods will take some upper place, it will comes floods in the downward place. So, but we cannot see the two types. So, one is assignable and another one is chance. Because of these variations, there is a changes in quality. So, now coming to how to make the control. Generally, control of a product can be done in two, will be quality can be verified at a different points. Whereas coming to product control, the quality of the product can changes at a strategic points. Now, the product control can be done by using sampling inspection plans, and these sampling inspection plans are developed by Dodge and Romig. Whereas coming to process control, the entire process control is done by using control charts. So, control charts are developed by Shivart. Now, any control chart is generally of this type. It have a central line. If any item goes outside of UCL, then you can say the quality is out of control. Again, any point falls below the lower control line, again we can conclude that the process is out of control. So, like by using some statistical techniques. In this construction process, we are using normal distribution. The normal curve will be is of this shape like this. Okay. Now, so plus 3 to minus 3, it covers a maximum area 0.9973. This is the area covered by from minus 3 to plus 3 in the normal distribution. So, this can be represented in a mathematical way. P of mod z less than or can be expanded x minus mu by sigma less than or equal to 3 equal to 0.9973. After completion of all simplifications, you are getting like this: mu minus 3 sigma less than x less than mu plus 3 sigma. So, these are the 3 sigma limits of a normal distribution. So, like this you may construct 1 sigma limits or 2 sigma limits, and like any sigma limits. Now, in general, we are in this quality control chart, we are using only 3 sigma limits. Now, this can be categorized into a statistic form. Then the shape of the 3 sigma limits will be expectation of t plus or minus 3 into standard of d. Okay. Instead of writing mu, you can write its mean variable, for it is a variable mean. Now, it is limits, and these 3 sigma limits are constructed by using this normal distribution. We have a limits of mean chart. If t equal to range r, then we have limits of R chart. Now, coming to different types of control charts. Now, before discussing this is defined. One is measurable factors and another one is non-measurable factors. If the quality is of a non-measurable type, those charts are called as attribute charts. Under measurable control charts or variable charts, we are constructing x bar, comma, range and standard deviation charts. So, to explain the process quality levels, so we are generally constructing 2 charts at a time, either mean 2 charts at a time. The mean chart can explain where the quality becomes concentrated, at what point the quality will falls down, and how the deterioration of the quality is dispersed. That can be explained by either range or standard deviation chart.
But in today's our topic, we are concentrated only on two charts. One is X bar and charts. One is fraction defective chart and another of control charts. Now, we will discuss these charts one by one now. Okay. Before discussing the quality different types of charts, so these charts are constructed of like this, mean and range. One by one we can discuss. Let Xij be the sample unit of ith sample and j is the unit like this. Now, you have to written in a complete form. So, the sample number 1, 2, 3, 4 so on up to k, sample x11, x12, x13 so on x1n, x21, x22, x23 so on x2n, and like this xk1, xk2 so on xkn. These are this is a generally a sample is considered. Now, we have to construct the sample means bar, and similarly you construct range values x are different samples we are taken, and each sample containing n number of observations, and for each sample we are calculating sample means and at the same time ranges. Why we are constructing all these things? Distribution, because most of the distributions are tending to normal distribution, and the 3 sigma limits, what are the 3 sigma limits previously we are discussing, and all those 3 sigma limits are constructed. Sample mean is an unbiased estimate of a population mean. So, by these concepts we are constructing, so for each sample we are constructing the sample means and range values for those samples. Now to mu, that is x double bar. X double bar means x1 bar plus x2 bar plus on x bar suffix k by number of by k. So, this is called as an overall mean, and this is an unbiased estimate of population mean. Because why you are using calculate population values mu and sigma values, in such case we are using their unbiased estimate. The general 3 sigma limits expectation of t plus or minus 3 into standard error of t. By the previous knowledge we have E of x bar equal to mu, and you know very well in estimation theory under the calculation of standard values, so expect mu plus or minus 3 into sigma by root n, 3 into sigma by root n. Now, so mu plus or minus a and from statistical tables. When these mu value and sigma values are known, mu and sigma values are known, then we are using the population standard deviation values. Okay.
Okay. Now, the general 3 sigma limits are mu plus or minus a sigma, where a equal to 3 by root n, where 3 by root n. When population values sigma and they are denoted by mu dash and sigma dash, then the limits are mu dash plus or minus a sigma dash. When the values of mu and sigma are known, then we can use the mean chart. We have to discuss the sampling distribution of ranges. Generally, is the and sample mean. So, 1, 2, 3, so on up to k, sample of mean. And this distribution have the mean, expectation of x bar equal to mu, and standard deviation is expectation of x bar equal to sigma by root n. Sigma by root. We have the mean mu and standard deviation is sigma bar. If we are constructing sample range values instead of sample mean, then it is the mean of these values are expectation of r equal to d2 sigma, expectation of r equal to d2 sigma, variance of r equal to c square d2 square, that is r bar equal to d2 sigma, SC of r equal to C2 d2 and sigma, C2 d2 sigma. By taking the square root of this, we are getting standard error. So, we cannot call it as a standard deviation, it is called as a standard error. Now, using these two results and these two results, now you can redefine the 3 sigma limits per mean chart and range chart like this. Okay. Values, population mean values are not defined, then the 3 sigma limits are x double bar plus or minus 3 to 3 sigma by root n, and sigma is getting r bar by d2. This is value of sigma. Now, substitute this value in this one, r bar by d2 root n, r bar by d2 root n. These limits are the general 3 sigma limits of a mean chart. Now, on simplification, you can written as x double bar plus or minus a2 r bar, where a2 means 3 by d2 root n, and the value of a2 and value of a are obtained from statistical tables. Now, these are defined. When population values are defined, these are the 3 sigma limits. Now, similarly, we can define the 3 t plus or minus 3 into standard error of t, where t equal to capital R, expectation of r plus or minus 3 into SC of r, 3 into SC of r. So, this is so C d2 sigma is the value. So, when population values are known, these again you can replace sigma by r bar by d2, r bar plus or minus 3c r bar, that is 1 plus or minus 3c r bar, like this. So, these are the general 3 sigma limits for range chart when population values are not defined, and these are the the 3 sigma limits. Now, to show these 3 sigma limits on chart, we have like this. So, this is a UCL, CL, and this is a LCL. On y axis, we are taking the sample quality characteristic.
Now we are going to construct mean chart. So we have to take sample mean values on the y-axis, x double bar plus a2 r bar, and LCL is x double bar minus a2 r bar, and CL is x double bar. In general, population values are not known always. So always we are using their unbiased estimates. So the any sample statistic value, any control chart is constructed on the basis of only sample values, sample unbiased estimated values. Similarly, the R chart will be like this. These are the sample number, sample range values. This is a UCL, this is a LCL, LCL and CL. Okay, now UCL is 1 plus 3C R bar, and generally it is denoted by D3 R bar, and CL is R bar. So this is the mean chart and this is the range chart. So to say the now I will explain with a simple example why mean chart is constructed and range chart is constructed simultaneously. For example, take a illness of an healthy man. Generally illness slowly starts. This is the sometime the illness becomes serious. At that particular point, the person contacts the doctor. The illness slowly comes down, and after some time, is original health recovery starts. As it is, this is the period of when illness is part, and this part is explained by the range chart, mean chart. So to say the with the help of either mean chart or range chart, we cannot explain the quality of the product, variable quality of the product. So in this way generally you can take. Now coming to interpretations of these charts, I will explain. Okay, suppose if any point falls outside of these limits, then UCL, you cannot say the product is, and you can identify and you can reduce it. And if the quality, if the points below the LCL, then we can conclude that the quality of the product is improving, and we cannot say the quality is out of control. Now coming to all the points trend around the only central line, that shows improper samples are considered. If the trend will be like this, the quality, the product quality facing some trends. So at any moment the quality may become out of control. So you should be careful by the production managers when the factors values, sample values and range values shows such type of things, patterns like different interpretations from mean and range chart. Now here the limits are constructed, the values are considered, that is D4, D3 and A2. Our values are considered from statistical tables of the sample size small n. Okay. In our starting explanation, so a sample, we are taking a k samples 1, 2, 3 so on k, and each samples having n values 1, 2 so on n. So at the sample size we are tables for construction of the control charts. Now for example, okay, I will explain with one numerical example. Previously I explained one practical example. Now I am going to explain an example, numerical example of this mean and range charts. Now take a sample number
sample number, sample mean values 14, 16, 17, 13, 14, 15, 8, 6, 7, 6, 4, 5, 4, 7, 8 and each sample having 8 number of observation D4 value and D3 value. Okay. Or UCL becomes UCL is 14.71, LCL is 11.31. Okay. For a mean chart. Coming to range chart, UCL is 9, LCL is 3. Generally, I take some numerical values. With the numerical values, I will explain the construction of mean and range charts. So, I take 9 samples and each sample containing 8 observations. For 8 observations, the mean values are like this and range values are like this. I took the values from statistical quality control tables at sample size n equal to 8 from the A2 and D4 and D3 values. Now, without drawing a chart, now you can observe the quality is in control or out of control. Okay. For example, LCL is 11.31 and no one value of the mean is below 11.31. That shows all the points are above the LCL, that is like this, all the points are of like this. So, this is a LCL 71, this is a UCL 16.83, all points are above the LCL. Now, you can observe our sample goes outside of LCL is only 16.83 and just it is goes outside of UCL. So, we conclude that sample have an construct the range chart. So, you can take range values and LCL is 3, CL is 6 and UCL is 9. Now, you can observe value 9. So, that shows all points falls within the limits. So, the quality is in control. Now, whereas in a mean chart only assignable factor is playing at one particular time and remaining all the time where when the samples are collected. So, the process is in control and range chart. So, I am explained the construction of mean chart and range chart with a numerical example and at the same time with the variable charts, attribute charts, the charts which are not measurable factors we are considering. That means now non-measurable factors, quality factors. In this category, generally we are constructing 3 charts. These 3 charts are totally independent, whereas in the variable charts we are constructing mean, range or mean and standard deviation charts. So, we are constructing 2 charts at a time, only one chart is non-measurable factors. Okay. Now, in this category we are constructing 3 types of charts. One is a fraction defective chart, general chart. Most of the members that is a number of defects per unit chart. Now, I will explain one by one these charts. Coming to P chart.
So, generally in attributive factors, the quality is explained into good or bad, false or true, possessing or non-possessing, like this. That means every factor is classified into two factors. So, it is called as a dichotomous classifications. So, in such case, in binomial distribution we are considering only two. Number of fraction defective will follows binomial distribution, and the fraction defective is defined as like this. So, p equal to d by n. So, n is the sample size and d is the number of defects in the sample. Okay. And this fraction defect follows, so d follows binomial distribution with the parameters small n and equal to np q, n of d equal to np q. So, this is a binomial distribution. Number of defects follows binomial, constructed on the basis of normal distribution. But in our distribution theory, we can say that binomial distribution is also tending to normal distribution. So, we are using the 3 sigma limits which are constructed from normal distribution are like this. So, in this you can take you have to consider t as a d, that is a number of defects, or you can take a fraction defective. So, this is the normal distribution, 3 sigma limits of p chart. Now, expectation of small p equal to expectation of d by n, 1 by n into expectation of d, this is equal to np. That means small p is an unbiased. Now, variance of small p equal to variance of d by n, and this is 1 by n square variance of d, 1 by n square npq. So, this is equal to pq by n. General 3 sigma limits for a fraction defective chart. When population value, no, these are the 3 sigma limits for p chart. Those are p plus or minus 3 into square root of pq by small n. When the population values are not defined, then you can use their unbiased estimates. So, this implies small p bar plus or minus 3 into square root of small p bar into small q bar by small n. These are the general 3 sigma limits when population values are not known, and these are the 3 sigma limits of p chart when population values are known. Now, limits for np chart or d chart. Okay. Now, it is raised to like this, np plus or minus 3 into square root of npq, like this. So, these are the general 3 sigma limits for np chart or d. They you can replace their unbiased estimates, that is np bar plus or minus 3 of np chart. Just from p chart, 3 sigma limits of p chart, we are deriving the 3 sigma limits for np chart just by multiplying with n. So, these are the 3 sigma limits for np chart. This is UCL p bar plus 3 into square root of p bar q bar by n, p bar minus 3 into square root of p bar q bar by n, p bar q bar by n. So, this is a general structure of np chart. Now, coming to attribute charts and variable charts, there is a small, you can never get negative values because the quality is maintaining up to some standards. So, we can never get LCL as a negative, but in this case in the attribute charts LCL becomes sometimes negative. So, in such case all the members are rejecting, then it becomes negative. So, in such case LCL will be considered as 0. So, in short, in synchronized form, so if LCL is getting negative in the attribute charts, we are generally consider it as a 0.
So, that is the basic difference between LCL and LCL of variable charts and attribute charts. Now, coming to interpretations of this P chart, P and NP chart. Suppose a point falls outside of the UCL and those points are called as a control. So, that means the quality going out of the range. So, in such case we have to control the quality and we cannot make a if any point falls. So, in attribute charts no way cannot say the quality is out of control, but in variable charts we can conclude that we can say the quality may be out of control, and these are the two charts. Generally we are considering these two charts as a one chart. And one more thing, here the UC in this one there is a variable limits are also there, but today's topic I am not discussing the variable control limits of P chart, NP chart and C chart, and such type of variable limits are not existing in variable charts. Such type of variable control limits are existing under this attribute charts is number of defects per unit, number of components are there. So, if some components fails, the quality of the product factors. So, the quality fails. In that case, we can say the quality is good, quality is bad. Sometimes we cannot say. For example, you can take one TV set. This TV set having a numerous components. Suppose one component fails to work, then the quality of the TV set, some value is deteriorating, but this entire TV set cannot existing, because binomial distribution tends to Poisson distribution with conditions of NP equal to lambda, n tends to infinity, p tends to 0. So, by using those binomial approximation to Poisson distribution, C chart are C bar plus or minus 3 into square root of C bar, and these 3 sigma limits are constructed. Then the 3 sigma limits are lambda plus or minus 3 into square root of lambda. So, these are the 3 sigma limits, and what the conclusions, what the interpretations we are make in the P and NP chart, same type of interpretation, and those components does not give the complete deterioration of the quality. So, it says some quality attribute charts. So, in this session I discussed 5 charts. One is a mean chart, range chart, P chart, NP chart and C chart. So, the first 2 belongs to variable charts and the last 3 quality of a product control, process control is discussed, and all these charts are developed by Schwartz. So, these charts are constructed by the under the statistical concepts are using in the quality control. Okay. Dear students, ee roju manamu phytos means plants, geography means distribution. So, distribution of plants on earth is called phytogeography. దాన్నే తెలుగులో వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము. ఈ భూగోళంలో వృక్షాల యొక్క విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటాము.
సో మనతో పాటు ఈ భూగోళంలో జంతువులు, వృక్షాలు మరియు సూక్ష్మజీవులు ఈ 3 కూడా మనతో పాటు జీవిస్తున్నాయి. సో అటువంటి వృక్షాల యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి అంటే విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్నే ఫైటోజియోగ్రఫీ లేదా శాస్త్రము మరియు జంతు భౌగోళిక శాస్త్రముగా విభజించుకొని ఉపవిభాగాలుగా చదువుకుంటున్నాము. సో ఫైటోజియోగ్రఫీ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే పాఠం వచ్చేసి వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము. వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అనగానేమిటి? ఈ భూగోళంలో వృక్షాల యొక్క వ్యాప్తి లేదా విస్తరణ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం. సో ఇక్కడ మనం ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఏం చదువుతాము అని అంటే పరిచయము, సూత్రాలు మరియు విస్తరణ గురించి నేర్చుకుంటాము. ఏ సూత్రాల మీద ఈ భూగోళంలో వృక్షాలు అనేవి ఎక్కడెక్కడ వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి అనేది నేర్చుకుంటాము. తర్వాత అవి ఎక్కడెక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయి, విస్తరణను బట్టి మనము వృక్షాలను లేదా మొక్కలను ఏ విధంగా విభజించుకున్నాము అనే దాని గురించి అధ్యయనం చేస్తాము. సో ఇక్కడ చూస్తే భూమి మీద మొక్కల భౌగోళిక విస్తరణను అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అన్నాము. మరి ఏం అధ్యయనం చేస్తాము? మొక్కల భౌగోళిక విస్తరణతో పాటు వాటి ఉత్పత్తి, పరిసరాలతో పరస్పర సంబంధాలు, ఇటువంటి మొదలైన అంశాలను గురించి వివరించే శాస్త్రమే ఈ వృక్షగా పరిగణిస్తాము. సో ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రానికి ఎక్కువగా అధ్యయనం చేసింది ఈ వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్ర పితామహుడుగా పరిగణిస్తున్నాము. మరి మన కన్వీనియంట్ కోసము దీన్ని 2 శాస్త్రంగా చదువుకోవచ్చు. మరి వర్ణనాత్మక అంటే వర్ణన ఉండాలి. వేటి వర్ణన ఉండాలి? వృక్ష సంపద సమూహాల వర్ణన సంబంధ ప్రక్రియలు, వాటి క్రియలు, అటువంటి అంశాలను గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వ్యాఖ్యాన లేదా క్రియాశీలక భౌగోళిక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అంటాము. సో సూత్రాలకు వస్తే సూత్రాలని ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫైటోజియోగ్రఫీ లేదా రెస్పాన్సెస్ అనగా మొక్కల అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య, మైగ్రేషన్ అనగా వలస ప్రక్రియ, పర్పేచుయేషన్ అనగా కొనసాగింపు. సో వాతావరణం సంబంధించే మొక్కలు అనేవి వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాయి అనేదానికి మనము మొదటి ప్రిన్సిపల్ అనేది చెప్తుందన్నమాట. వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలను మనం ఇప్పుడుతుంది. వేటిచే నియంత్రించబడుతుంది మొక్కల యొక్క విస్తరణ? 1 పరిసరాల కారకాలు, 2వది వాతావరణంలో సంబంధించిన వైవిధ్యం, 3వది వచ్చేసి భూతల ప్రదేశాల మధ్య గల సంబంధాలు గతంలో అనేక మార్పులకు గురి చెందడం వల్ల అవి అక్కడ విస్తరించే ప్రక్రియను చేపట్టాయి. సో ఈ ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అనే వాటిని ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అని అంటాము. సో వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాల్లో మొక్కల విస్తరణ అనేది పరిసరాల కారకాలచే 1, నెక్స్ట్ వాతావరణంలో సంబంధించిన వైవిధ్యం వల్ల 1, తర్వాత సముద్రాలు మరియు భూతల ప్రదేశాల మధ్య గల సంబంధాలు గతంలో అనేక మార్పులకు అంటే మాడిఫికేషన్స్ అనేవి అడాప్టేషన్స్ మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మార్పులు గురి చెందాయి కాబట్టి ఆ వ్యాప్తి అనేది విస్తరణను మనము చదువుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మొక్కలు మరియు జంతువుల వలస ప్రక్రియకు మార్గాలుగా ఉపయోగపడు వాటిని ఏమంటాము? ల్యాండ్ బ్రిడ్జెస్ అని అంటాము. భూసంధి భాగాలు క్రమేణా సముద్రాలలో కలిసిపోవడం వల్ల ఏమైంది? ఖండాల మధ్య వలస ప్రక్రియలు శాశ్వతంగా అదృశ్యం చెందాయి. సో ఈ మైదాన మరియు పర్వత ప్రాంతాలలోని మృత్తిక పరిస్థితులు అవి కూడా మనకు ఎన్విరాన్మెంటల్ బేస్డ్ వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలలో చదువుకోవాలి. మృత్తిక యొక్క పరిస్థితిని బట్టి కూడా మొక్కలు అనేవి విస్తరిస్తాయి, వ్యాప్తి చెందుతాయి, స్థిరీకరణ చెందుతాయి అన్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీవ సంబంధ కారకాలు మొక్కల విస్తరణ మరియు స్థిరీకరణ ప్రక్రియలపైన ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. సో జీవ సంబంధ కారకాలు అని అంటే ఏవి? మొక్కలకు జంతువులు మరియు మానవులు. హోలోసెంట్రిక్. వాట్ ఈస్ దిస్ హోలోసెంట్రిక్? హోలోసెంట్రిక్ అనగా ఒక ప్రదేశంలోని వృక్ష సంపద పైన వాతావరణంలోని అన్ని కారకాలు కలిసి ఉమ్మడిగా ప్రభావం. ఎప్పుడు కూడా హోలో అనే పదము వస్తే కంప్లీట్ అని అర్థము. కంప్లీట్ అంటే హోల్. సో ఒక ప్రదేశంలోని వృక్ష సంపదపై ఏముండాలి? వాతావరణంలోని అన్ని కారకాలు కలిసి ఉమ్మడిగా ప్రభావం చూపు ప్రక్రియను హోలోసెంట్రిక్ అని అంటాము. సో ఇవన్నీ కూడా వాతావరణ సంబంధిత సూత్రాలుగా పరిగణిస్తున్నాము.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొక్కల అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య సంబంధిత మూల సూత్రాలు. సో అనుక్రియ లేదా ప్రతిచర్య వాటి చర్యల వల్ల అక్కడ విస్తరణ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పారనమాట. ప్రతి మొక్క జాతికి ఒక నిర్దిష్ట వాతావరణము మరియు మృతిక పరిస్థితి ఆ వర్గానికి అనుకూలంగా, ప్రతి మొక్క జాతికి ఒక నిర్దిష్ట వాతావరణ మరియు మృతిక పరిస్థితి దానికి అనుకూలంగా ఉంటేనే అది విస్తరిస్తుంది. ఒక పెద్ద వర్గం తట్టుకునే శక్తి అనేది ఆ ప్రదేశంలో ఉండే అన్ని జాతుల ఉమ్మడి సహనశీలతకు సమానంగా ఉంటాయి. ఈ సహనశీలత అంటే టాలరెన్స్ అన్నమాట. సో ఈ టాలరేట్ చేసే ప్లాంట్సే అక్కడ గ్రో అవుతాయి. అంటే సహనశీలత ఎంతవరకు ఉంటుంది, అక్కడ ఒక మొక్క పక్కన నివసిస్తున్నాయి అని అంటే వాటి టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉండాలి. దాన్నే మనము తెలుగులో సహనశీలత అని అంటాము. ఈ సహనశీలత అనేది జన్యు ఆధారితంగా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ జీన్స్, జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్స్. సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే హై ఉంటుంది. అంటే సహనశీలత సంకరతర మొక్కలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేటికన్నా జనకుల కంటే. జనకుల జనరేషన్ ఉంది కదా, పేరెంట్ వెరైటీస్. ఒక జీవి లేదా మొక్క పెరుగుదల దశకు భిన్నం అన్నాం. అంటే ఇది హెట్రోజైగస్, ఇది హోమోజైగస్. జనకులు అంటే హోమోజైగస్, సంకరతర అంటే హెట్రోజైగస్. మొక్కలకు పరిస్థితులను తట్టుకునే శక్తి అంటే టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ, సహనశీలత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దేంతో పోల్చినప్పుడు అనుక్రియ సూత్రాల కింద చదువుకుంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వలస ప్రక్రియ, మైగ్రేషన్. సో మొక్కల వలస ప్రక్రియ ఎందుకంటే మాధ్యమిక మహాయుగము మరియు టెర్షరీ కాలాలలో మొక్కలు మరియు జంతువులు భారీ స్థాయిలో వలసలు చెందినాయి. సో ఈ చెందినాయి అని మాధ్యమిక మహాయుగము మరియు టెర్షరీ యుగంలో ఈ వలసలు అనేవి ఎక్కువగా జరిగినాయి. జీవుల బదిలీ అయిన దారి తీస్తాయి. సో అక్కడ వేటి వల్ల వలసపోతాయి ఇవి? మొక్క నడవలేదు కదా, మొక్క అదేవిధంగా దాని సిద్ధ బీజాలు, విత్తనాలు, లఘు లక్షణాలు మొదలగు వాటి ద్వారా వ్యాప్తి చెంది అవి వ్యాప్తి చెందినాక ఆ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మొలకెత్తుతాయి. దాన్నే సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు అనుకూలించవో అప్పుడు వరకు సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. పరిస్థితులు అనుకుంటే మొక్కలు పెరుగుతాయి అని చెప్తారనమాట. సంతతి జనాభాలు ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారి కొనసాగుతాయి. సో సంతతిని ఏర్పరిచినాక ఆ సంతతి జనాభాలు కూడా సహనశీలతను చూపించిపోతాయి, ఆ పరిసరాలకు అనుగుణంగా మారి కొనసాగుతాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొనసాగింపు. వలస పోయినాక తర్వాత కొనసాగింపు జరగాలి సంతతి ద్వారా. జీవులు నూతన ప్రదేశాలలో కొనసాగటం అనేది ప్రథమంగా వలస ప్రక్రియ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఇది వలస ప్రక్రియ వల్లనే మనకు కొనసాగింపు అనేది జరుగుతుంది. వలస పోయినాక అక్కడ కొత్త ప్రదేశంలో సుప్తావస్థలో ఉండి సిద్ధ బీజాలు లేదా విత్తనాల ద్వారా ఎప్పుడైతే అనుకూల పరిస్థితులు వస్తాయో అప్పుడు మాత్రమే ఆ మొక్క పెరిగి దానికి అనుగుణంగా సహనశీలతను తెచ్చుకొని పెరుగుతాయి అన్నమాట. అనుకూల వైజ్ఞత అంశంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ది వచ్చేసి వలస ప్రక్రియ, రెండవది వచ్చేసి కొనసాగించే క్రియ అన్నమాట. సో ఇటువంటి క్రియాత్మక చదివితే వాటిని ఏమన్నాము? వ్యాఖ్యాన ఒకటి అన్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రియాశీలక అంశాలుగా అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం కూడా ఉంది అన్నాం. సో ఇటువంటివన్నీ చదివితే మనము క్రియాశీలక వృక్ష భౌగోళిక శాస్త్రము అని అనొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, వృక్షజాలాల పరిణామాలు. సో వీటి మూడిటిపైన ఈ వృక్షజాలాల పరిణామాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సూత్రాల్లో మనం ఏమేమి చదివాము? 4 చదివాము. ఏవేవి? ఒకటి వాతావరణ సంబంధిత, రెండవది వచ్చేసి అనుక్రియ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వలస ప్రక్రియ, నాలుగవది వచ్చేసి కొనసాగింపు. సో ఈ 4 గురించి సూత్రాలలో నేర్చుకో. ప్రపంచంలో పుష్పించు మొక్కల విస్తరణ క్రమాన్ని గుడ్ అనే శాస్త్రవేత్త 3 రకాలుగా గుర్తించారు. రంగంని బట్టి ఈ మొక్కలను 3 రకాలుగా విభజించారు. అవి ఏవి అంటే విశ్వవ్యాపక రకాలు, కాస్మోపాలిటన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే స్థానీయ మొక్కలు. సో ఇవి ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందినాయి అనేది, ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. ఒకటి అవిచ్ఛిన్న విస్తరణ. వీటికి ఉదాహరణలు ఇవి: కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైప్స్ని పేర్కొనవచ్చు. వాటి లక్షణాలు చూస్తే వైడ్స్ అని దేన్ని అంటాము అంటే భూమిపై ఉన్న అన్ని ఖండాలలోని నిర్దిష్ట వాతావరణ మండలాల్లో
విస్తృతంగా విస్తరణ చెందిన మొక్కలను వైడ్స్ అంటారు. అంటే విస్తృతంగా విశ్వవ్యాప్తంగా విస్తరణ చెందిన మొక్కలను వైడ్స్ అంటారు. మరి అతి శీతల ప్రాంతంలో పెరిగే మొక్కలు మనకి ఉష్ణ ప్రాంతాలలో దొరకవా మరి, కానీ అక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, అతి శీతల వాతావరణ మొక్కలు అనేవి ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో మాత్రమే వీటినే ఆర్కిటిక్ ఆల్పైన్స్ అని అంటాము. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు చూపించాము. విచ్ఛిన్న విస్తరణలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రపంచంలో 2 లేక ఎక్కువ భూతలాల లేదా సముద్రాలు వందల వేల కిలోమీటర్ల దూరాలలో విడిగా ఉన్న దేశాలలో మొక్కలు ఉండటాన్ని విచ్ఛిన్న విస్తరణ అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకి హిమాలయాల్లో దొరికే మొక్క మరి నార్త్ అమెరికాలో కూడా అక్కడ ఆ మొక్కలు కనిపిస్తుంటాయి, కానీ ఆ మధ్యలో ఎక్కడ కూడా ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగదు. ఇక్కడ ఒక చోట దొరికిన మొక్కలు మరి ఇక్కడంతా ఎక్కడ లేకుండా ఇంకో ప్రదేశంలో అవే మొక్కలు మనకు కనిపించవచ్చు. దాన్ని విచ్ఛిన్న విస్తరణ, డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అక్కడ సహజ సిద్ధంగా పెరిగే వర్గాలను స్థానీయ జాతులు అంటారు. ఈ స్థానీయత గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. So in the last class we learnt about endemism. సో ఆ ఎండమిజం స్థానీయత అనేది ఈ స్థానీయతలో మనం నేర్చుకోవాల్సినవి ఏమిటి అని అంటే పరిచయము, సిద్ధాంతాలు, వాటి స్థానీయత యొక్క వర్గీకరణ, స్థానీయ జాతి పుట్టుక, ప్రయోజనాలు, భారతదేశంలోని స్థానీయ జాతులు మరియు భారతదేశంలోని స్థానీయ కేంద్రాల గురించి అధ్యయనం చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, మన భారతదేశంలో 4900 జాతుల్లో 2% మొక్కలు స్థానీయతను చూపిస్తున్నాయి. 62% జంతువులు ఉన్నాయి. అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాల్లో అత్యధిక స్థానీయత కలిగిన మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. గంగా నది మైదాన ప్రాంతాల్లో అత్యల్పంగా ఉన్నాయి. క్షీరదాలు, పక్షులు. సో ఇక్కడ చూడండి, స్థానీయత అంటే ఏమిటి? ఒక ప్రాంతీయానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండి ఆ ప్రాంతాన్ని జన్మస్థలంగా కలిగి ఉండు జాతులను స్థానీయ జాతులు అంటారు. సో జాతులు మొక్కలను 3 విభాగాలుగా విభజించారు కదా. విచ్ఛిన్న మొక్కలు అంటాము, నెక్స్ట్ స్థానీయ మొక్కలు అంటాము. ఆ స్థానీయ జాతులు అంటే ఏంటి అంటే వాటి నిర్వచనం మనం నేర్చుకోవాలి. ఒక ప్రాంతీయానికి మాత్రమే అటువంటి దృగ్విషయాన్ని, ప్రాంతాలకు మాత్రమే విస్తరణ చూపు దృగ్విషయాన్ని స్థానీయత, ఎండమిజం అని అంటారు. స్థానీయత చెందుటకు గల కారణాలు, ఎందుకు స్థానీయత ఆ ప్రదేశానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి అనేది మనము గమనించాలి. వైవిధ్యభరితమైన ఆవాసాలకు తగిన విధంగా అనుకూలత చూపలేకపోవుట. ఎక్కడంటే అక్కడ వైవిధ్యంగా ఇంకో చోట పెరిగితే ఆ మొక్కలు అవి అనుకూలతను సహనశీలంగా, ఏదైనా ఒక భౌగోళిక ఆటంకం, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఉన్నాయి, వరదలు రావడము లేదా సునామీలు వచ్చి కరువు రావడం, అవి వాటి సంచారాన్ని అడ్డుకుంటున్నాయి అన్నమాట. ఇటీవలి కాలంలో పరిణామం ఫలితంగా ఉద్భవించిన జాతులకు సంచారం చేసేటంత సమయం లేకపోవుట. అవి కొద్ది కాలం మాత్రమే జీవిస్తున్నాయి, తర్వాత వాటి వాతావరణములో మార్పులు చెందటం వల్ల ఏమవుతున్నాయి అంటే అవి నశిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇంకా ఆ స్పీషీస్ అనేది, ఆ జాతి అనేది లేకుండా అంతరించిపోతుంది. సో వాటికి సంచారం చేసేదంత సమయం కూడా లేకపోవటం. ఈ 3 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అనుకూలత చూపలేకపోవుట, భౌగోళిక ఆటంకం, సంచారం చేసేదంత సమయం లేకపోవుట. సో ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖమైన స్థానీయ జాతులు, కొన్ని జాతులు చూసుకుంటే మనము మెటాసెకోయియా అనే మొక్క సజీవ వివృత బీజ శిలాజం చైనాలో కనిపిస్తుంది. సెకోయియా అనేది రెడ్వుడ్ ట్రీ, ఇది కాలిఫోర్నియా తీర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. గింకో బైలోబా అనేది చైనా మరియు జపాన్లో సజీవ శిలాజంగా మనకు కనిపిస్తుంది. అదే మన భారతదేశానికి వస్తే హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో మాత్రమే ఉండేది ప్రిమ్యులా అండ్ పొటెంటిల్లా. ఇలా హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది స్థానీయత చెందిన జాతులు.
స్థానీయత సిద్ధాంతాలు. నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చేసి స్థానీయ సిద్ధాంతాలు. ఈ సిద్ధాంతాలు 2 రకాలు. ఒక సిద్ధాంతం వచ్చేసి రేలిక్స్ ప్రక్రియ అంటాము, రెండవ సిద్ధాంతం వచ్చేసి వయస్సు వైశాల్య పరికల్పన. అనగా ఏమిటో చూద్దాం. మొదటి సిద్ధాంతంలో గత కాలంలో బాగా వర్ధిల్లి ప్రస్తుతం క్షీణిస్తున్న వృక్షజాలానికి చెందిన లేదా మిగిలి ఉన్న జీవులు లేదా మొక్కలను రేలిక్స్ ప్రక్రియ ద్వారా చెప్పారు. అంటే రేలిక్స్ ప్రక్రియ ఏం చెప్తుంది, గత కాలంలో బాగా వర్ధిల్లినాయి కానీ ప్రస్తుతం క్షీణిస్తూ వచ్చినాయి అని చెప్పారు. ఆ క్షీణిస్తూ రాగా మిగిలిన మొక్కలు మాత్రమే ఈ స్థానీయ మొక్కలు అని చెప్పారనమాట. అటువంటి వాటికి ఉదాహరణ సెకోయియా మరియు సెంపర్వెరెన్స్. రెండవ సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పారు, స్థానీయ రకాలు అనేవి క్రమేణా కొనసాగే విలుప్త ప్రక్రియకు సంబంధించినవి, సంబంధించిన నేటి కాలపు రకాలు అని. అంటే వాటి వయస్సు వైశాల్య పరికల్పన ద్వారా మనకు రెండవ సిద్ధాంతంలో ఏం చెప్పారంటే స్థానీయ రకాలు అనేవి ఏమిటి అని అంటే అవి క్రమేణా కొనసాగే విలుప్త ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడినవి, సంభవించినవి అని చెప్పారనమాట. సో ఉదాహరణకు ప్రిమ్యులా అండ్ రోడోడెండ్రాన్. సో ప్రిమ్యులా అనేది మనం ఇక్కడ చూసాం, దిస్ ఈజ్ ప్రిమ్యులా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్థానీయత వాటి వర్గీకరణ. సో ఎలా వర్గీకరించారు, కణాధార వర్గీకరణ శాస్త్ర పరిశీలనల ఆధారం స్థానీయత, ప్యాట్రో స్థానీయత. 3 రకాలు, షైజో, అపో అండ్ ప్యాట్రో. షైజో అక్కడే ఆవిర్భవించినాయి, అక్కడే ఏర్పడి అక్కడే స్థానీయతను కలిగి ఉన్నాయి. అంటే వాటికి టైం లేదనమాట స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి, వ్యాప్తి చెందడానికి. అపో ద్వయస్థితిక జాతుల నుండి ఏర్పడు బహుస్థితిక జాతులు. ద్వయస్థితికం అంటే డిప్లాయిడ్. బహుస్థితిక జాతులనంతా కూడా అపోస్థానీయత కలిగిన మొక్కలుగా విభజించుకున్నారు. నెక్స్ట్ ప్యాట్రో స్థానీయత అంటే ఏంటి అంటే ఈ బహుస్థితిక జాతులను ఏర్పరచు ద్వయస్థితిక జాతులు. ఇక్కడేమో ఇవి ద్వయస్థితిక జాతుల నుండి ఏర్పడు బహుస్థితిక జాతుల్ని అపో అన్నాము. ప్యాట్రోలో బహుస్థితిక జాతులను ఏర్పరచు ద్వయస్థితిక జాతులు. ఇవి ద్వయస్థితిక జాతులు ఏవవుతాయి అప్పుడు ప్యాట్రో అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అపో ఏమవుతాయి, బహుస్థితిక జాతులు అవుతాయి. సో షైజో స్థానీయత, అపో స్థానీయత అండ్ ప్యాట్రో స్థానీయత. ఈ 3 వర్గీకరించినారు అని అంటే దేని విధంగా వర్గీకరించినారు, కణాధార వర్గీకరణ శాస్త్రం, సైటోటాక్సానమీ. సో బేస్డ్ ఆన్ సైటోటాక్సానమికల్ ఎవిడెన్సెస్ వీ హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్. నెక్స్ట్ స్థానీయ రకాలు, వాటి స్థాయి. సో ఇక్కడ మనకు 4 రకాలుగా చెప్పారు. బేస్డ్ ఆన్ స్టాటస్ లేదా స్థాయిని ఆధారం చేసుకొని స్థానీయ రకాలు 4 రకాలు. ఏవి, ఒకటి వచ్చేసి ఎండమిక్ ఫ్లాగ్షిప్ స్పీషీస్, ఎంజర్డ్ స్పీషీస్, ప్రాణాపాయ జాతులు. సో ఇవి అంటే ఏమిటో ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం. ఆకర్షణీయ పతాక స్థాయి చేస్తాయి అంటే ఇంకా ఆ ప్లాంట్ అక్కడ ఉంది అంటే ఆ ఏరియా అది అని చెప్పగలిగేలాగా ఉంటాయన్నమాట. వాటినే పతాక స్థాయి జాతులు అని అంటారు. అంటే అవి ఏం చేస్తాయి, మొక్క సమాజం యొక్క గుర్తింపుకు సూచికలుగా పనిచేస్తాయి. నెక్స్ట్ స్థానీయ కీస్టోన్ జాతులు అంటే ఏంటి అంటే నివసించే స్థావరంలో అల్ప ఆధిక్యత స్థాయిలో ఉండి ఈ జాతులు అదృశ్యం చెందితే తొలగిపోతే వాటిపై ఆధారపడే మొక్కలు జంతువులు కూడా అదృశ్యమవుతాయి. అంటే అవి లేకుంటే దాని మీద ఆధారపడే జంతువు ఆధిక్యతలో ఉన్నా కూడా అవి లేకపోతే మాత్రము ఇతర జీవులు, వాటిపైన ఆధారపడే జీవులు అవి కూడా అదృశ్యమైపోతాయి, చెందుతున్నాయి. ప్రమాదం కలిగిన స్థానీయ జాతులు అంటే ఇంకా అవి అంతరించిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న జాతులు. ప్రాణ అపాయం ఉంది, ప్రాణం పోలేదు ఇంకా, అంటే అది విలుప్తం చెందే దశలో ఉంది, ఇంకా అది మనం పట్టించుకోకపోతే వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే అది. సందిగ్ధ ప్రాణాపాయ జాతులు విలుప్తం చెందే ప్రమాద స్థాయి హెచ్చుగా ఉండి తద్వారా ఏమవుతుంది, దాని ఫలితంగా త్వరితంగా స్థానీయ జాతుల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. ఇంకా విలుప్తం చెందే దశనే మనం రకాలు చూసుకుంటే ఫావ్గర్ అండ్ కాంటాండ్రియోపోలిస్ అనే శాస్త్రవేత్తలు స్థానీయతను 4 రకాలుగా చెప్పారు. ఒకటి వచ్చేసి నవ్య స్థానీయత, నియో ఎండమిజం, పేలియో స్థానీయత, పేలియో ఎండమిజం, హోలో స్థానీయత, హోలో ఎండమిజం అండ్ సూడో స్థానీయత, ఫాల్స్ లేదా సూడో ఎండమిజం. సో విస్తృతి సామర్థ్యం తక్కువ ఉంటేనే దాన్ని స్థానీయత అంటాము.
కేంద్రీకృతమైన విస్తరణను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఒకే ప్రదేశానికి కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది వాటి విస్తరణ. నిజమైన స్థానియ రకాలు వలస చెందవు. స్థానియ రకాలు ఎప్పుడు వలస ఉంటే వాటి విస్తరణ అనేది జరుగుతుంది, స్థానియ మనం వాటిని. సో నిజమైన స్థానియ రకాలు వలస చెందవు. అయితే నవ్య స్థానియ రకాలు, న్యూ స్పీషీస్ ఎలా తెలుస్తున్నాయి మనకు? వలస చెందే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. అవి కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి కొత్త ప్లాంట్ నియో ఎండమిజం అని అంటాము. ఇవి చూడండి వీటికి కారణం ఏంటి? నూతన నవ్య స్థానీయతకు లేదా నియో ఎండమిజంకు అంటే ఉత్పరివర్తనాలు, మ్యుటేషన్స్, క్రోమోజోముల్లో మార్పులు, బహుస్థితికత. ఈ 3 వీటికి నవ్య స్థానీయతకు కారణాలు. అంటే నవ్యజాతి మొక్కలు, నవ్యస్థానీయ మొక్కలు ఏర్పడడానికి కారణాలు అన్నమాట. మరి నవ్యస్థానీయత అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక ప్రదేశంలో జీవిస్తున్న జాతులలో దగ్గరి సంబంధం కల జాతులు దూర ప్రదేశాలలో కూడా ఉండే దానిని నవ్యస్థానీయత అంటారు. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ హిమాలయాల్లో, మన ఇండియాలో హిమాలయాల్లో దొరికే వాటి జాతులు కొన్ని మనకి ఎక్కడ కనిపించినాయి? మరి నార్త్ అమెరికాలో కనిపించినాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఒక ప్రదేశంలో జీవిస్తున్న జాతులు అంటే ఆ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మేబీ ఒకటే ఉండొచ్చు, లేదా దానికి టాలరేటింగ్ కెపాసిటీ అనేది ఉండొచ్చు. సో అటువంటి దాన్ని నవ్యస్థానీయత అని అంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేలియో స్థానీయత. బహుస్థితిగా అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పేలియో అంటేనే మనకు పేలియో బాటనీ అంటే ఏంటి? స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్ కదా, ప్లాంట్ ఫాజిల్స్, శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని పేలియాంటాలజీ అంటాం. పేలియోబాటనీ అని అంటే వృక్ష శిలాజాలు, మొక్క శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని. సో ఈ పేలియో స్థానీయతలో నిదర్శనాలు ఏవి? శిలాజ నిదర్శనాలు ఆధారంగానే మనము వీటిని చెప్పినాము. వర్గీకరణ పరంగా విడిగా ఉంటాయి. వీటికి ప్రూఫ్స్ అనేవి ఉండవు. ఎందుకు? శిలాజం అది. శిలాజాల ఆధారంగా వాటి రెమ్నాంట్స్ ఆధారంగా మనము వర్గీకరించుకున్నాము లేదా కనిపెట్టినాము. భిన్న ప్రాంతాలలో ఉన్నప్పటికీ ఒకే ఉంటాయి. అప్పుడే మనం ఇది స్థానీయత చెందింది, ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో అవి జీవించి ఉన్నాయి అని. హోలో స్థానీయత. హోలో అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? కంప్లీట్, పూర్తి అని చెప్పుకున్నాం. ఇవి ఏమిటి అని అంటే నవ్య మరియు పేలియో స్థానీయ రకాల మధ్యస్థ దశ రకాలు. ఇవి వలస ప్రక్రియ ద్వారా వ్యాపనం చెంది విశాల ప్రదేశాలను ఆక్రమించలేవు. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో ఇవి నవ్య స్థానీయ రకాలుగా కూడా ప్రవర్తిస్తాయి. సో ఇవి మధ్యస్థ దశగా బేస్డ్ ఆన్ ది క్లైమాటిక్ కండిషన్స్. సూడో లేదా అనృత స్థానీయత వాటి లక్షణాలు. సో ఆల్వేస్ మ్యూటేషన్స్ లీడ్ టు పాలిప్లాయిడ్ నేచర్. సో బహుస్థితికాలు అనేవి ఇక్కడ సాధారణంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకు? ఒక ప్రదేశంలో కొత్త మొక్కలు ఏర్పడతాయి అన్నమాట. అటువంటి రకాలు అంటే అవి ఆల్రెడీ దే ఆర్ నాట్ ట్రూలీ ఎండమిక్, ఫాల్స్ ఎండమిక్, బట్ దే ఆర్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎండమిక్ ప్లాంట్స్ డ్యూ టు సమ్ మ్యూటేషన్స్ జరగడం వల్ల కొత్త మొక్కలు, కొత్త రకాలుగా మనము అనుకుంటున్నాము. ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న కొన్ని జాతులను పొరపాటున స్థానీయ జాతులు అంటారు. సో ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న కొన్ని జాతులను పొరపాటుగా, అంటే దాంట్లో ఓన్లీ బహుస్థితిగత మాత్రమే ఉంది, అటువంటి స్థానీయ రకాలుగా సూడో స్థానీయ జాతులు అంటారు. ఉదాహరణకు ఫ్రాంక్లినియా అలోటోమహా జార్జియాలో సూడో ఫాల్స్ ఎండమిజం లాగా చదువుకోవచ్చు. స్థానీయ రకాల పుట్టుక. ఈ పుట్టుక గురించి చెప్పాలి అంటే 3 భావనలు చెప్పారు. ఒకటి జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్ కాన్సెప్ట్, రెండవది లాస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లింక్ కాన్సెప్ట్, ఎపిబయోటిక్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏమిటి అనేది టూకీగా చూద్దాము. జీబీసీ అంటే జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్, దానితో పాటు అక్కడ నివసిస్తున్న సమాజంలోని కొన్ని జాతులు స్థానీయత జాతులుగా రూపొందబడటం అని చెప్పారు. అంటే భౌగోళిక జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్స్ అనేవి ఏర్పడినప్పుడు, అక్కడ చిన్న చిన్న ఖండాలుగా విడిపోయినప్పుడు అక్కడ మాత్రమే ఉండిపోయిన మొక్కలను స్థానీయ మొక్కలుగా గుర్తిస్తున్నాము అని చెప్పినాడు. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లింక్. కలిసి పక్కన ఉండే భూభౌగోళిక ప్రాంతాల మధ్యన ఉండే సంధి ప్రాంతాలు విడిపోవటం ద్వారా ఏర్పడతాయి. సో 2 కాంటినెంట్స్ కానీ ఏవైనా
ప్లేసెస్ ఉంటాయి. సో చిన్నగా అవి సంధి ప్రాంతాలుగా విడిపోవటం, అంటే ఇప్పుడు ఒక ఏరియా ఏ అనుకుంటే ఒక ఏరియా బిగా విడిపోయినప్పుడు ఆ ప్లేస్లో మాత్రమే ఆ మొక్కలు పెరుగుతాయి, అవి బి దాంట్లోకి రావు. అటువంటి లాస్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ లింక్, ఆ రెండిటికి ఉన్న లింక్ ప్రదేశంలోని సహజ సిద్ధమైన జనాభాలకు చెందిన సముదాయాల నుంచి పరిణామ ప్రక్రియ ద్వారా స్థానియ రకాల పుట్టుక జరుగుతుంది. ఇది ఎట్లా ఈ సిద్ధాంతాన్ని సమర్థిస్తున్నాయి. సో ఎపిబయాటిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ వర్గీకరణ శాస్త్ర పరిశీలనల ద్వారా మనం ఈ సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించుకున్నాము. సో విచ్ ఈస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్, ఎపిబయాటిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ కాన్సెప్ట్. నౌ యూజెస్, ప్రయోజనాలు, స్థానియ జరిగే పరిస్థితులు ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవచ్చు. జాతుల కేంద్ర స్థానాలు, జాతుల విలుప్త ప్రదేశాలు, వీటి గురించి తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఒక ప్రదేశంలోని మొక్కలు మరియు జంతువుల విస్తరణ యొక్క విధాన శైలి గురించి అవగతం చేసుకోవడానికి ఈ స్థానియ రకాలు ఉపయోగపడతాయి. భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రముఖ స్థానియ జాతుల్ని చూడండి. ఇక్కడ రోడోడెండ్రాన్ ఎరికేసీకి చెందిన రొటోలేరియా జెన్షియా, మోరేసీకి చెందిన ఫైకస్ రెలిజియోజా, పెడాలియేసి నువ్వు బడినవి. అదేవిధంగా రూబియేసి కుటుంబంలో 6 ప్రజాతులు, రోజేసి కుటుంబము, ఆస్టరేసి కుటుంబము, ప్రిమ్యులేసి కుటుంబము మరియు అకాంతేసి కుటుంబంలో కూడా మనము స్థానియ జాతులను గుర్తించవచ్చు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇవి చూడండి కొన్ని స్థానియ జాతులు మన భారతదేశంలో ఉన్నవి. రోడోడెండ్రాను, ఇది వచ్చేసి ఎల్యూసైన్ కొరకానా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగెల్ మార్మిలాస్. నెక్స్ట్ స్థానియ కేంద్రాలు. స్థానియ కేంద్రాలకు వస్తే స్థూల కేంద్రాలు, సూక్ష్మ కేంద్రాలుగా గుర్తించినారు. భౌగోళిక ప్రాంతంలో 1000 కంటే ఎక్కువ స్థానియ జాతులు ఉంటాయి. ఆ భారతదేశంలో ఏం చేసినాడు, స్థానియ కేంద్రాలను 3గా గుర్తించినారు. ఒకటి వచ్చేసి, సో వీటిలో మనకు స్థానియత ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ కేంద్రాలు, భౌగోళిక ప్రాంతంలో 1000 కంటే తక్కువ స్థానియ జాతులు ఉంటాయి. భారతదేశంలో అచ్చారు. అందులో కొన్ని వచ్చేసి అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు, నెక్స్ట్ నీలగిరి సైలెంట్ వ్యాలీ, తిరుపతిలోని నల్లమలై, రాజస్థాన్లోని అరావళి పర్వతాలు, సిక్కింలోని హిమాలయాలు, కాశ్మీర్ లడక్ హిమాలయాలు, వీటిని సూక్ష్మ కేంద్రాలుగా పేర్కొన్నారన్నమాట. 25 సూక్ష్మ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. 3 కూడా మనము నేర్చుకోవాలి. సో భారతదేశంలోని వృక్ష 9 మండలాలుగా విభజించారు. చటర్జీ అను శాస్త్రవేత్త భారతదేశంలోని వృక్ష భౌగోళిక మండలాలు ఎన్నిటిగా విభజించారు? 9గా గుర్తించారు. విభజించారు అనే దానికంటే గుర్తించారు అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే వాటి వ్యాప్తిని, వాటి ఉత్పత్తిని, వాటి ఉన్నాయి. సో అవి ఏమిటివి చూడండి. ఒకటి వచ్చేసి 4వది గంగానది పరివాహక ప్రాంతం, మధ్య భారతదేశం, డెక్కన్, మలబార్ పశ్చిమ తీరం, అస్సాం భౌగోళిక మండలాలు. ఎవరు క్లాసిఫికేషన్ ఇది? చటర్జీ అను శాస్త్రవేత్త 1962లో భారతదేశంలోని ఇప్పుడు చదువుదాం. పశ్చిమ హిమాలయాలు. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అబౌట్ దిస్ టైప్స్, లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ మ్యాప్. ఇండియా మ్యాప్ పెట్టుకొని ఆ ఇండియా మ్యాప్ను ఫస్ట్ మీరు ఈ 9 జోన్స్గా డివైడ్ చేసి ఏ స్టేట్స్ దాని కింద వస్తాయి అనేది నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటి క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అంటే వాతావరణ సంబంధిత పరిస్థితులు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి వెజిటేషన్, దట్ ఈస్ వృక్ష సంపద. అక్కడ ఏం వృక్షాలు, ఏం సంపద, వృక్ష సంపదలో గుల్మాలు ఉన్నాయా, పొదలు ఉన్నాయా, వృక్షాలు ఉన్నాయా, స్థానియ జాతులు ఉన్నాయా, విచ్ఛిన్న జాతులు ఉన్నాయా అనేదిలో మార్పులు లేదా వాతావరణ పరిస్థితులు. మూడవది వచ్చేసి వాటిలో ఉన్న వృక్ష సంపద. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కొంత ప్రాంతం. సో ఈ ప్రదేశాల్లో పశ్చిమ హిమాలయాలు ఉన్నాయి. సగటు వార్షిక వర్షపాతం ఎంత ఉంటుంది అక్కడ అంటే 100 నుంచి
200 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. శీతాకాలంలో ఇక్కడ మంచు కూడా కురుస్తుంది. సో ఇక్కడ పశ్చిమ హిమాలయాలు అనేది ఒక హాట్స్పాట్గా గుర్తించాం కాబట్టి దాంట్లో వేరియేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ది హైట్ ఆర్ ఆల్టిట్యూడ్. ఇక్కడ మనం మ్యాప్ ఎప్పుడైతే జియోగ్రఫీ అన్నామో మ్యాప్ గురించి చదువుకోవాలి అని అంటే ఏం తెలియాలి? అక్షాంశాలు అండ్ ఆల్టిట్యూడ్. సో ప్రదేశాలు ఎక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. వాతావరణం ఎంత ఉంటుంది? 100 to 200 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం. పర్వత శ్రేణుల ఎత్తుని బట్టి, సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ది మౌంటైన్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్, వెస్టర్న్ హిమాలయాస్, వీ హ్యావ్ కేటగరైజ్డ్ దీస్ వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ ఇంటూ 3 సబ్ జోన్స్, 3 ఉపమండలాలుగా విభజించుకున్నాం. ఉష్ణమండలం, సమశీతోష్ణ మండలం, అంటే ఉష్ణ అంటే ట్రాపికల్, సమశీతోష్ణ టెంపరేట్, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఆల్పైన్ మండలం. సో 300 నుంచి 1500 మీటర్ల వరకు ఉష్ణమండలంగా విభజించుకున్నాము. అండ్ సమశీతోష్ణ మండలం 1500 నుంచి 3500, ఆల్పైన్ వచ్చేసి 3500 నుంచి 5000 మీటర్ల వరకు. 5000 మీటర్ పైన ఏముంది? స్నో లైన్ అనేది ఉంది. అక్కడ స్నో మంచు ఎడతెరిపిగా కురుస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కువగా మనకు వృక్ష సంపద ఉండదు. సో ఇది అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఉష్ణమండలం. ఇప్పుడు వెస్ట్ సాల్ ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. నదీ తీర ప్రాంతాల్లో షిషాం అనే మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తేమ కలిగిన ప్రాంతంలో నేరేడు, మలబారికం, బ్యూటియా, మొనోస్పర్మ, అకేషియా, క్యాటచు ఇటువంటి మొక్కలు కూడా మనకు అక్కడ కనిపిస్తాయి. పొడిగా ఉండే శుష్క ప్రాంతం తీసుకుంటే అక్కడ రేగు, కరిసా, అకేషియా మరియు ముళ్ళ మొక్కలు, థార్నీ స్ట్రబ్స్ అనేవి కూడా 300 to 1000 మీటర్స్లో ఉంటాయి. 1000 to 1500 మీటర్స్లో మనం ఎక్కువగా సాధారణంగా చూసేది చిర్పైన్, పైనస్ రాక్స్బర్గీ అనేది చూస్తాము. ఇక్కడ హర్బ్స్ అనేవి అంటే నేలకు ఉంటాయి. టెంపరేట్ మండలం లేదా సమశీతోష్ణ మండలం, టెంపరేట్ జోన్. సో టెంపరేట్ జోన్లో ఎక్కడి నుంచి 1500 to 3500 అన్నాం. 1500 to 600 మీటర్స్లో అక్కడ ఏమన్నాము? పైనస్ రాక్స్బర్గీ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ 1600 మీటర్స్ దగ్గర పెరిగేది మొక్క పైనస్ ఎగ్జెల్సా. 1600 to 1800 మీటర్స్ దగ్గర డియోడార్ ఉంటుంది, దేవదారు చెట్లు ఉంటాయి. ఓక్స్, బ్యూటియా, పాపులస్, రోడోడెండ్రాన్, పైరస్ మ్యాలస్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. 1800 to 3500 మీటర్స్ దగ్గర ఓక్, ఎల్యూసైనికా అండ్ కోనిఫర్స్ లైక్ కోనిఫెరస్ ట్రీస్ లైక్ ట్యాగ్నాం కదా. పంజాబ్లో పంట మొక్కలు ఏవేవి ఉంటాయి? గోధుమ మరియు బార్లీ, వీట్ అండ్ బార్లీ. అదేవిధంగా కాశ్మీర్లో చూస్తే కుంకుమ పువ్వు అంటాము, సాఫ్రాన్, యాపిల్, పీచ్, వాల్నట్, ఆల్మండ్స్ ఇవన్నీ కూడా వృక్ష సంపద ఈ కాశ్మీర్లో కలిగి ఉన్నది. సో సమశీతోష్ణ మండలంలో ఏ మొక్కలు వృక్ష సంపద ఎట్లా ఉంది, శీతోష్ణ మండలంలో ఎలా ఉంది, ఉష్ణ మండలంలో ఎలా ఉంది అనేది చదువుకోవాలి. ఆల్పైన్ మండలం నెక్స్ట్ 3500 నుంచి 5000 మీటర్స్. ఏకవార్షిక దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా మనకి ట్రీస్ అనేవి లభ్యం కావు, ట్రీస్ అనేవి పెరగవు అన్నమాట. గుల్మాలు, మాస్లు, లైకెన్లు, గడ్డి జాతి మొక్కలు ఉంటాయి. దీనిలో ఉదాహరణ ప్రిమ్యులా, పొటెంటాస్టర్ మొదలగునవి. సో ఇప్పుడు వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ గురించి మనం చదువుకున్నప్పుడు కొన్ని మొక్కలు చూసాం కదా. 1500 మీటర్స్ లోపల పెరిగేది పైనస్ రాక్స్బర్గీ, 1600 మీటర్స్ దగ్గర పెరిగేది పైనస్ ఎగ్జెల్సా. సో ఈ జాతుల మార్పులను బట్టి మనము వాటిని గుర్తించవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తూర్పు హిమాలయాలు. తూర్పు హిమాలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి? సిక్కిం, డార్జిలింగ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నేఫా. వాతావరణం వచ్చేసి అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది? అధిక వర్షపాతం, అధిక ఉష్ణోగ్రత. ఇది కూడా సేమ్. తూర్పు హిమాలయాలు కూడా వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ లాగా పశ్చిమ హిమాలయాల లాగా 3 ఉపమండలాలుగా విభజించారు. అయితే ఇది 300 మీటర్లు స్నో లైన్కు ఎక్కువగా 100 to 3800, 3800 to 5300 మీటర్స్. స్నో లైన్ 5000 నుంచి 300 వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉష్ణమండలం తీసుకుంటే ట్రాపికల్ క్లైమేట్ తీసుకుంటే అక్కడ హైట్ ఎంత అన్నాం? 300 to 1800. దట్టమైన సాల్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి. మిశ్రమ ఆకురాల్చే అడవులు అంటే మిక్స్డ్ డెసిడ్యుయస్ ఫారెస్ట్. స్టెర్కులియా, టర్మినేలియా, ఆంథోసిఫాలస్, కదంబా, బాహినియా ఇటువంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి. సవన్నా గడ్డి మైదానాల్లో అల్బీజియా, ప్రోసెరా, సాల్మేలియా, డెండ్రోకలామస్ స్ట్రిక్టస్ ఈ విధంగా పెరుగుతాయి. పొడిగా ఉండే శుష్క ప్రాంతంలో రేగు, కరిసా, అకేషియా. ఎప్పుడు కూడా పొడిగా శుష్క ప్రాంతంలో రేగు ఉంటాయి.
1800 to 3000 మీటర్స్ దగ్గర ఓక్, మైకేలియా, పైనస్, ట్యూనా, నేరేడు ఇటువంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి. 3000 to 3000 సుగా, అబిస్, అరెండినేరియా ఇవి పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఆల్పైన్ మండలం తీసుకుంటే ఇక్కడ వృక్షాలే ఉండవు, పొదలు మాత్రం రోడోడెండ్రాన్, జూనిపెరస్ పొదలు కనిపిస్తాయి, గుల్మాలు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. ఇండస్ మైదానాలు మూడవది. సో అన్నిట్లో కూడా మనం ఏం చదువుతున్నాం, ప్రదేశము, వాతావరణము, వృక్ష సంపద. సో ప్రదేశాలు ఇండస్ మైదానాలు ఏ ప్రదేశాలు, పంజాబ్, రాజస్థాన్, కచ్, ఢిల్లీ, హర్యానా, గుజరాత్. మీకు రాజస్థాన్ మెయిన్గా ఎడారి మొక్కలు ఉంటాయి, ఎడారి ప్రాంతం కదా అది రాజస్థాన్ అనేది, ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఎడారి మొక్కలు, ముళ్ళు కలిగిన పొదలు, అకేషియా, ప్రోసోపిస్. గంగా నది పరివాహక ప్రాంతం. గంగా నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒరిస్సా, ఢిల్లీ. సెంటీమీటర్స్ వర్షపాతము మరియు ఉష్ణోగ్రతల్లో కొంత తేడాలు కనిపిస్తుంటాయి. సో వృక్ష సంపద వచ్చేసి పంట మొక్కలు ఎక్కువ, సాల్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఏమన్నా ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము వర్షపాతం ఉంటుంది. సతత హరిత టెర్మినేలియా టొమాటోజా, టెర్మినేలియా బెలెరికా, బాహినియా, డయాస్పెరాస్, యూజీనియా అండ్ వేపా. ఉత్తరప్రదేశ్లోని నైరుతి ప్రాంతంలో కెపారిస్, సకారం, అకేషియా అనే మొక్కలు పెరుగుతాయి. ఆగ్నేయ ప్రాంతంలో హిమాలయ పర్వతాలు పొదల వద్ద హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల వద్ద 150 సెంటీమీటర్స్ వర్షపాతం పడుతుంది. అక్కడ డాల్బర్జియాసిస్తో మనం చదువుకున్నాం కదా సుందర్బన్స్ అని. సో ఆ మ్యాంగ్రూవ్లు అనేవి పెరుగుతాయి. రైజోఫోరా అండ్ అవిసినియా, బ్రుగేరియా ఇటువంటి అన్నీ కూడా గంగా నది డెల్టా కిందనే వస్తుంది. నెక్స్ట్ అస్సాం తీసుకుంటే అస్సాం ఒక్కటే కాకుండా అస్సాం, మిజోరాం, త్రిపుర, బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ లేదా లోయ, మేఘాలయ, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్ అత్యధిక వర్షపాతం, ఎక్కువ తేమ కలిగి ఉంటుంది. అందుకు ఇక్కడ వెడల్పైన ఆకులు గల వృక్షాలు, నియా, ఆర్టోకార్పస్, ఆవృత బీజాలు కూడా కనిపిస్తాయి. కొన్ని కోనిఫర్ జాతులు కూడా మనకు. దాని స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అని అంటే వెదురు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, లయన్స్ ఉంటాయి, కీట కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మధ్య భారతదేశం, సెంట్రల్ ఇండియా ప్రదేశాలు వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్, ఒరిస్సా, గుజరాత్, వింధ్య పర్వతాల్లోని కొంత భాగం. వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అక్కడ, వర్షపాతంలో కొన్ని చోట్ల ఒక్కొక్క రకంగా పడి తేడాలు చూపిస్తుంది. వృక్ష సంపద ముళ్ళు కలిగిన లేదా మిశ్రమ ఆకురాల్చు అడవులు, సాలడు. బహిరంగ మైదానాల్లో ముళ్ళు కలిగిన మొక్కల సముదాయం అనేది కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ అడవుల నరికివేత, జంతువులు మేయటం ఈ అడవులను విస్తీరంగా లేదా విపరీతంగా భగ్నపరిచాయి. సో అడవుల నరికివేత ఫర్ అవర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ జంతువులు మేయటం అనేది, గ్రేజింగ్ అనేది, ఇవి రెండు ఇక్కడ ఉన్న అడవులను అంతరించిపోయేలాగా చేశాయి. నెక్స్ట్ మలబార్ పశ్చిమ తీరం ప్రదేశాలు, తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి మొదలు గుజరాత్ వరకు, కన్యాకుమారి నుంచి గుజరాత్ వరకు తీరం వెంట ఉంటుందన్నమాట పశ్చిమ తీరం. వాతావరణం వచ్చేసి వర్షపాతం అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ వృక్ష సంపద కూడా బాగా కనిపిస్తుంది. మ్యాంగ్రూవ్ వృక్ష సంపద ఉంటుంది. ముంబై సముద్ర తీరాల్లో, కేరళ తీర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ మ్యాంగ్రూవ్ వృక్ష సంపద అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. పర్వతాల ఎత్తును బట్టి అంటే ఎక్కడి నుంచి అన్నాము, కన్యాకుమారి నుంచి పైన కన్యాకుమారి గుజరాత్ వరకు తీరం వెంబడి ఉంటుందన్నమాట, బట్రెస్తో ఉంటాయి. మిశ్రమ ఆకురాల్చే అడవులు 1200 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న పర్వతాల్లో కనిపిస్తాయి. టేకు, చందనము, గుగ్గిలము, లాగస్ట్రోమియా, బూరుగు. సమశీతోష్ణ సతత హరితారణ్యాలు 1700 మీటర్స్ ఎత్తులో ఉన్న పర్వతాల్లో ఈ అరణ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఆక్టోకార్పస్, సల్మేలియా, వెదురు, కొన్ని ఎగబ్రాకే జాతులు అండ్ వృక్షోపజీవులు అంటే ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఎక్కడ కనిపిస్తాయి మనకు, మలబార్ పశ్చిమ తీరంలో. వేరియేషన్ అనేది ఆకురాల్చే మిక్స్డ్ డెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టెంపరేట్ ఉన్నాయి, ట్రాపికల్, టెంపరేట్ అండ్ డెసిడ్యూస్ 3 ఫారెస్ట్లు కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ డెక్కన్ తీసుకుంటే దక్షిణ భారత ద్వీపకల్పం, సాత్పురా పర్వత శ్రేణి, గోదావరి నది దక్షిణ ప్రాంతంను మనము ఇక్కడ దక్కన్ కింద తీసుకుంటాము. వాతావరణం వచ్చేసి వర్షపాతం 100 to 150 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. వృక్ష సంపద వచ్చేసి పీఠ భాగం దగ్గర ఆకురాల్చు అడవులు ఉంటాయి, దాంట్లో టేకు, చందనం, గుగ్గిలం
పెరుగుతాయి. పశ్చిమ కనుమల్లోని వాలు ప్రాంతంలో డిప్టెరోకార్పస్, స్టీరోకార్పస్, బ్యూటియా వంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి. కోరమండల్ తీర ప్రాంతంలో మాంగ్రూవ్లు అధికంగా వృక్ష సంపదగా కలిగి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండమాన్ మరియు నికోబార్ సముద్ర తీర ప్రాంతం. సో అండమాన్ నికోబార్ మనకు తెలుసు, అవన్నీ ద్వీపాలని ప్రదేశాలు అండమాన్ మరియు నికోబార్. వాతావరణం తేమగా ఉంటుంది. వృక్ష సంపద ఇక్కడ వచ్చేసి సతత హరిత ఉంటుంది, పాక్షిక సతత హరిత అరణ్యాలు ఉంటాయి, ఆకురాలే అడవులు ఉంటాయి, మ్యాంగ్రూవ్స్ ఉంటాయి. అంటే కంప్లీట్ వెజిటేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేసింది. మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి, ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి. సో అండమాన్ ద్వీపాలు తీసుకుంటే ఇక్కడ మరి దాంట్లో 2 రకాలుగా విభజించుకొని ఉష్ణమండల లేదా ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్, మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్గా విభజించుకుంటే 3 రకాల అడవులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉష్ణమండలంలో. తడి సతత హరిత అరణ్యాల్లో మనకు ముఖ్యంగా సాధారణంగా కనిపించే జాతులు డిప్టెరోకార్పస్ కెనేరియం. పాక్షిక సతత హరిత అరణ్యాల్లో డిప్టెరోకార్పస్, టెర్క్యూలియా, ఆల్బీజియా. రాలే వాటిలో టీరోకార్పస్, టర్మినేలియా అండ్ కెనేరియం. నెక్స్ట్ మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ అవి పెరిగే ప్రదేశాన్ని మ్యాంగ్రూవ్గా తీసుకున్నాం. మ్యాంగ్రూవ్ రకం ఉష్ణమండల ప్రదేశాల్లో తడి సతత హరిత, పాక్షిక సతత హరిత, ఆకురాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నికోబార్ ద్వీపాల్లో క్రింది అంతస్తు, పై అంతస్తు అని గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, అండర్ స్టోరీ. గ్రౌండ్ కంటే కిందవి. సో క్రింది అంతస్తు, భూ ఉపరితలం, ఈ 2 మండలాలుగా విభజించుకోవచ్చు. దాంట్లో రకాలు చూసుకుంటే ఇగ్జోరా, జిజిపస్, సాలిక్స్, ఇవి 3 క్రింది అంతస్తులో పెరుగుతాయి. అండర్ స్టోరీడ్ ప్లాంట్స్ అంటారు వీటిని. భూ ఉపరితలం, గ్రౌండ్ ఏరియాలో పెరిగేవి గుల్మాలు, గడ్డి జాతులు. సో ఈ నికోబార్కు మనము తర్వాత క్రింది అంతస్తు ఉంది, తర్వాత భూ ఉపరితలం గ్రౌండ్ ఏరియా కూడా ఉంది. సో ఉష్ణమండలంలో పెరిగేవి స్టెర్క్యూలియా అంటే రేగు, సాలిక్స్, అండ్ భూ ఉపరితలం మీద పెరిగేవి గుల్మాలు మీన్స్ హర్బ్స్ అండ్ గ్రాసెస్, గడ్డి జాతులు పెరుగుతాయి. సో ఈ విధంగా మనము ఈ వృక్ష సంపదను దేని మీద ఆధారం చేసుకున్నాం? ఫస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడ పెరిగే వెజిటేషన్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని భారతదేశంలో మండలాలు చాలా చక్కగా ఉంటుంది. అండ్ విత్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్. Plants say cut me not, animals say hurt me not. So we have to live and let others live. So we have to make plants and animals also live. So save our Mother Earth. This poem is written by Gabriel Okara. Once upon a time, Gabriel Okara is a Nigerian poet. Nigeria is in Africa. Gabriel Okara, he has been a very famous African Nigerian poet. Gabriel Okara has received many awards too, and his life spans about from 1921 to 2019. He is also a novelist. Not alone a poet, Gabriel Okara is a novelist too. His poems are very interesting poems. They have been translated into several literature. This is one of the famous award received by Gabriel Okara. His poem, The Call of the River Nun, his poetry is marked as post-colonial poetry. Post-colonialism, this is the main theme of Gabriel Okara's poetry.
and especially he balances the symbols and images in his poems. African thought, religion, folklore and imagery. These are all the important themes of his literature. His first novel is Voice. This novel has been an experimental novel. This is what we come to know about Gabriel Okara. I just would like to recollect a few more things about Gabriel Okara. This poem, past years we used to have one more poem, Piano and Drums. In our syllabus it was included some two. We are now reading this poem, Once Upon a Time. Now coming to Gabriel Okara's image. He is Gabriel Okara. See all of you. Coming to some more details of a time. The title itself is Once Upon a Time. By reading this title, what do you understand this poem is about? Consider this phrase, Once Upon a Time. This is a very, very interesting phrase. When do you use this poem, this phrase? All of you just you all try to recollect, when do you use this phrase, Once Upon a Time? And where is this poem probably set? Who is the speaker? Coming to Once Upon a Time, the phrase, when we narrate a story of the past, we use the phrase Once Upon a Time. For example, once upon a time there was a princess. Once upon a time there was a king. Once upon a time there was a princess or prince or king, like that. When you narrate Once Upon a Time, this poem is also starting with the phrase Once Upon a Time. So by this, what do you learn? We get all these questions into my mind. This is the right time when we have to think about such important details of the poem. Why do you think Gabriel Okara wrote this poem? What might have motivated Gabriel Okara to write this poem? Is this poem is also about any story? Is this poem is about anything of the past or any interesting details of the past? What do you think that this poem of the past, or it might be about some interesting details of the past or some interesting incidents of the past? We might be thinking like that. We are all getting into such details by and by as we read, and as we get along the poem, we understand why this poem is written by Okara and what is the mood of this poem, what is the tone of this poem, what has motivated Gabriel Okara to attempt to write this poem. We understand all these details. Coming to Okara's themes, the things, relations, people's behavior of the past and the present, these comprise the major theme of Okara's poetry. Coming to this poem, I just would like to introduce that this poem is a monologue. What do you mean by monologue? What do you understand by that? A monologue is a one-way talk. And I will disclose to you that this poem is the monologue set in this modern world. Coming to next part, Gabriel Okara, he believes that modern man really misses the valuable relations which existed in the past, in the modern world. This is what Gabriel Okara focused in this poem. Moreover, this poem is about the post-colonialism. We were under the rule of British until 1947. Just like that, Nigeria was also under the rule of the British from 1851 to 1960. During that period, there were many clashes in that theme, and he believed modern man, he is torn by the clash of the two cultures, the modern European culture and also the primitive Nigerian culture. So between these two cultures, the modern man is torn, and he has many adjustments within himself.
Moreover, he has also realized, Okara realized that there should be a way out for the modern man. He attempted to write this poem once upon a time, and he believed that modern man has really missed something because of the clashes of the cultures, the clash between the modern European culture and also between the primitive African culture. He realized that, and he wanted to recreate that past. The part of the poem, Once Upon a Time, father is the main role, and this poem is the monologue of the father to his son, and he tells, this is a kind of confession, we can say. He confesses. What do we confess? We confess that the guilty of our heart, the guilt of our heart, we confess. When we confess, we pour down the feelings, the true feelings of our heart to the person before us. He is a child. His world is the world of purity. There are no falsities in his world. There is no falsehood. There are no pretensions in his world. So father wants to confess before the son. This is how the poem begins. So this poem is between the past and the present. This is between childhood and the adulthood, past versus present, childhood versus adulthood, truthfulness versus hypocrisy. So this is this poem about. So we come to an understanding that this poem is a confession, this poem is a monologue, this poem is a monologue by a father to his son. This is the confession of the father to his son. This poem is set in post-colonial world where Gabriel Okara has witnessed the cultural clash. So because in that background, he wanted to focus on the struggle, guilt. They found that they have been guilt, but still they were in that forced situation, so that they have learned forced condition. So people learned some pretensions. So this poem is about those pretensions. Past, and he was happy in the past. He had witnessed a wonderful world in the past. Gradually, under the colonial rule, under the pressures of the colonial rule, what had happened? He missed the true value, the genuineness, the genuinity of his heart, and he learned to manage and to handle the situation of the present world. He learned some falsities, some pretensions, but his heart has been under struggle, constant struggle. He is facing that guilt. He is guilty of his own. He confessed to his son. He said that he cannot, no longer he can move along with those pretensions. So between friendliness, the attitude of friendliness, and also the attitude of indifference, we find in a lot of friendliness in this world, because this world, this modern world, in the view of Gabriel Okara, this is a world of indifference. This is a world of unfriendliness. So that what all friendliness we faced in the past, that is lost now. There were people who lent their heart to us, who lent their helping hands to us. There were very good friends in the past, but now what had happened? They are all no more. This world is meant to be people with indifference. Here there are no values at all. So here the clash is between values of the past and also the valuelessness of the present days. This kind of conflict between the changed situations, between the times of the past and the present, and the values of the past. Once Upon a Time by Gabriel Okara. These are some of the expressions. I just would like to familiarize you with some expressions from the poem. They used to laugh with their hearts, but now hearts. Now they shake hands without hearts. I am not explaining these expressions now because you will understand, and we will be reading and appreciating the poem in the next phase.
And another expression, I have learnt to wear many faces. This is quite strange. We wear dresses. Here the poet says that we are wearing many faces. What is that? Have you ever put on any face? Like a fixed portrait smile. This is one more metaphor used in this poem. I want to unlearn all these muting things. I want to unlearn because father has learnt many things all these years. Now he wants to unlearn. He wants to shed the burden, the weight of his heart. All these muting things. Muting means they are silent and they yield no use at all. They are all useless things. These phrases, I want to learn, I want to unlearn, I want to relearn. We have learnt very good prefixes and suffixes in our communication skills and soft skills subject. Here, Gabriel Okara, he created such a beautiful imagery by using the verb, the root verb learn, and by prefixing un with that unlearn. That means we shed the burden. We don't want to learn anymore because all these days he has learnt many, because what all he has learnt in this modern artificial world, that is useless, that is not at all useful. Once Upon a Time by Gabriel Okara. I am now reading the first stanza. Once upon a time, son, they used to laugh with their only laugh with their teeth, while their eyes blocked cold eyes search behind my shadow. By this time, you learn almost the meaning of this first stanza, because in the first part itself, we had discussed the beautiful expressions of the poem. Once upon a time, in the past, my dear son. I would like to focus on the language, the verb, used to laugh. When do you use used to laugh or used to with a verb? When do you use it? When there is any action that had happened in the past, I am not painting it now. So the verb used to with verb in the past. It doesn't take place now. So this laughing had taken place in the past. And what kind of laughing it was? It was with their hearts. Dear students, just try to understand. The laughing had taken place with the hearts. How do we laugh with hearts? Because heart is the symbol of genuine emotions of any human being. When you laugh, we exhibit through eyes. You just imagine shine or that glow that is exhibited through eyes. So that is laughing with a heart. Heart always transmits its feelings through eyes. So there were people in the past. So any action that had taken place with them, they were so warm. They used to exhibit their warmth, friendliness in their laugh through their hearts and through their eyes. Next line. But now, how he is contradicting between these two expressions? Just examine that. First 3 lines is about the action that had taken place in the past. Now, what happens? They laugh only with their teeth. If you find someone laughing with a smile, it's a commercial smile, it's a routine smile. You don't find any true meaning. Eyes block cold eyes. A wonderful metaphor
that's been used by Okara. He uses such beautiful metaphors. Ice block, you take an ice block, it is just, and there is no change in that. Of course, that melts, but there are no true feelings in that. It is used, this kind of metaphor or image used to compare the cold eyes of the people. How are the eyes of the people, modern people? They are cold. They are not exhibitive. They are not expressing true feelings of the heart. They are like ice blocks. They are searching behind my shadow. One more thing. What are they searching for? So the shadow is at the back of the human figure, behind the shadow. But still, these modern people try to grope something behind the shadow. That is what with their hearts, also with their eyes. Now there are people whose eyes are like ice blocks. They are searching behind shadows. They are unable to see something, the true values. Coming to the next stanza. There was a time, now Okara, the people used to shake hands with their hearts. This is one more action of the people in the past. They used to shake hands with their hearts, just like they used to laugh with their hearts. The true feeling, when you shake hand a person, you give your cordiality, heartiness to the other person, and you shake hand. But that is also becoming a mechanical thing now. And the present modern man, he forgot to shake hand with a heart. That's also gone, son. So this father, the anguish of the father, the pain of the father, because that's gone. Gone are those days. Used to shake hands with their eyes. But now we are like ice blocks, shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. They try to is the symbol of cash, money. So they look for money always, whether this person has enough money to make friendship with. Now I am shaking hand with him. How to establish a relation with him? Is he worthy of establishing a relation? So he is calculating. The person is calculating whether the other person has sufficient money to make friendship with. This is this kind of calculation. At home, come again, beautiful expressions. Feel at home is a wonderful idiom of English language. You might have known its meaning. Feel at home. When do you say feel at home? You want some other person to be cool and comfortable, to keep them secure. You will say, feel at home, don't worry, be secured. This is all your friendly environment. You can be at ease and comfort. Come again, they say. They invite you to their home. They invite you to their office otherwise. They invite you to their place, they say. And when I come again and feel at home once, twice, okay, my friend has invited me to his home. I visit his home. The true feelings of the heart. Feel at home. Once, okay, once is gone. Twice is gone. There will be no thrice at all. We don't try at all third time to visit our friend's home, who is called, they shut doors. So they don't allow us to come freely. There's nothing like feel at home. There is nothing like some other invitation. So there are no true friendships. They exist in this world. This is what we learn from this stanza.
coming to the fourth stanza. So I have learnt anguish and the agony of the father to son. He outpoured his anguish to his son. But now another stage, he said how he had adjusted to this mechanical world and how he had become a part of king's son. I have learnt to wear many faces, like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles, like a fixed portrait smile. The entire agony of the father is, dear son, I have learnt to change myself, because conform, it's a wonderful befitting verb that is used in the last but first line. See, conforming means what? We are adjusting forcibly to something. We conform to something means what? We adjust without having our own pretensions of the world. So I too started changing myself. You know, I am wearing a home face. Even home is no exception at all in this modern world. We think a home is exception. But children, he has a special face for that. Office face with all his colleagues. He has an office face. A street face, he is walking along in the streets. When he comes across new people or he goes for shopping, there is a street face. There is a host face too. Because how he was invited, he has learnt to invite similar way. Now he has the role of the host. He is now wearing a host face. Cocktail face. What do you mean by cocktail? Party face. Cocktail means what? He is now getting along with, by conforming himself. That means he is adjusting to the ways of the world, like a fixed portrait smile. You see, portrait. How is the portrait? Portrait doesn't have any mobility in that. Some smile is a smile, and that smile is a mechanical smile. That smile is a smile that suits this modern world alone. So this is how I adjusted my true feelings. Now there are no more true feelings at all. Okara projects in this stanza. Here the feelings of father and also the conflict or the struggle, his personal struggle, what he has faced, it has reached its highest point. Dear students, this is one more stanza I am reading out, and I have learned to, see, here I have learned to. What is he learning? What has he learned? To laugh with only my teeth, because there is no true to heart feeling. Father has learned to laugh only with the teeth, with no heart at all, and shake hands without my heart. Even he has learned to, in this modern world, latest developments, I have learned to say goodbye. When I, the expression is a wonderful expression. This has been originated, God be with you, when we mean to say. What does the expression goodbye mean? God be with you. Last ye. In Old English, ye means you. Acted form of God be with you.
So whenever you are taking leave from the other person, you bless them. God be with you. I see you again. But when I mean good riddance, okay, now I say goodbye. It's a big clash, the clash between words and heart. You don't mean real goodbye. You mean good riddance. Okay, he's gone. I'm getting rid of this person. I'm getting rid of this situation. At that time you say goodbye. What does it mean? We are deteriorating now. We are degrading. We are stooping down to such a level. We are not even in a position to bless the other person with a true heart saying goodbye. When you mean good riddance, you say goodbye. Now, without being glad, and to say, it's been nice talking to you. Wonderful. It's been nice talking to you. Glad meeting you. We use all these expressions when we really don't want to meet the other person wholeheartedly. But we are meant to be like that. We are now in the world of compromise. We are adjusting to this world in such a way that we are learning all these pretensive expressions. When you are about you, when you don't mean it. After having been bored by that person, you say, glad meeting you. We had a nice time. Wonderful, we meet together. Later, we distinct expressions. But believe me, son, I want to be what I used to be. Now, father says, no longer I can bear this burden. Because this burden, what is this burden? This falsehood, this non-cordiality, and having no warmth, no true to heart feelings, this is crushing me down. I am no more a true person. I can't wear this face. I want to change what I used to be. Again, we are getting this expression, used to be. I just would like to get back to the times when I had been very much happy with the world around me, with my family members, with my friends, with the people around me, with my companions. I just would like to pass back to that world and be happy with those feelings. When I was like you, even in my latter days, I was very happy. But when I started learning all these falsities and pretend more, when I was like you, I want to unlearn. Wonderful verb. See, all these days what I have learnt, it's useless. So I want to unlearn. Unlearn means I want to shed away. I just want to get rid of all those things, all these muting things, all these useless things. I don't want to retain all of them with you. Be happy how I used to be in the past. Now, most of all, I want to relearn. So, he expresses quite simply, he wants to relearn. There is no shame to relearn. Father confesses now, what all life I had until now, it's a pretentious life. I want to shed that. I want to relearn how to laugh wonderfully with my heart. For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. Now present, my smile, my present smile, how is it? Snake's bare fangs. It has even deteriorated to spill poison. Snake's bare fangs, there are no feelings at all. Moreover, he has degraded himself by spilling, even to the extent of spilling poison around him. I don't want to degrade my life to that extent. Now I want to relearn how to laugh. Show me how to laugh and smile once upon a time when I was like you. This is the language part of that. See, students, some questions. I try to recollect what all we have discussed until now from all 5 strangers. How he projected, Okara projected from the past to the present. What kind of person do you imagine him to be? Addressing to
So these are all the questions. I'm not giving answers to you, ready-made answers. You all think about the answers. Try to compile with the help of you writing them tomorrow. And coming to the fourth question, what is the mood of the poem? It is not a single mood that's been continued from the beginning to the end. In the first part, we find the agony and the anguish of the speaker. Later, it has become a time of compromise. The person has compromised to the present situation. What does he intend to teach his son? Does he really intend to teach? Closely you observe these two things. Does he intend to teach his son, or is he now ready to be taught by his son? What is the importance of the title, Once Upon a Time? How does father contrast between the past and the present? You just note down faces. He describes different faces: street face, party face, cocktail face, home face, office face, all these faces. Can you also coin up some faces like that? Of course, these kind of they are for the purpose of the poem. They are coined by the poet. You too can coin up certain phrases like that. What kind of society does the speaker support? So, what do you understand the character of the speaker by reading the poet Gabriel Okara? Do you think the poem is merely nostalgic poem, or is it something more? Definitely it is something more. It's not simply a nostalgic poem. It is a poem the poet wants to have transformation in the characterization, and his conflict and the struggle, and that image used by emotions developed in the poem. In the first part of the poem, the emotion is anguish. Secondly, it is the pain of the poet. It is the agony of the father. They have been developed like that. And coming to the second, later it is the emotion that he wants to shed all his weight of the heart, to feel at home, mean, note it down. And he takes some metaphors, for example, shaking hand and groping in the pocket. So what are these metaphors used, and what do they mean? Coming to the next part, when do you use the verb used to plus verb? Find it out. Okay, students, with this I would like to conclude the poem Once Upon a Time. Let's all have a revision or review tomorrow, and meantime you discuss with your sirs and ma'ams about the questions I gave you and come up with your answers. Good luck, students. See you all. Bye-bye. నమస్కారం. ఈరోజు మనము ప్రత్యేక ఆర్థిక మండళ్ళు అనే పాఠ్యాంశాన్ని విపులంగా ఈ కార్యక్రమంలో చర్చిద్దాం. ప్రధానంగా ఏ దేశమైనా కూడా ఆర్థిక ప్రగతి, ఆర్థిక అభివృద్ధి ఆ దేశపు పారిశ్రామిక వ్యవస్థపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థ కనుక బలోపేతంగా ఉన్నట్లయితే ఆ దేశం కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనకు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యపడతాయి. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వాల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడం కోసం 2005 జూన్ నెలలో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ సెజ్ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఆ చట్టం విషయాలన్నీ కూడా మనము ప్రారంభిద్దాం.
సారీ వాడకుండా సెజ్ అనే పదం వాడతాం. సెజ్ల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉత్పత్తి, ఉద్యోగిత, పెట్టుబడులు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగడం కోసము ఒక నిర్ణీత ప్రదేశంలో ఎగుమతులు, దిగుమతులు, పన్నులు, ఉత్పత్తి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక చట్టాలను రూపొందించడంతో ఆ ప్రదేశాన్ని ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటాం. అంటే ఈ ప్రత్యేక ప్రాంతంలో నెలకొల్ప పరిశ్రమల్లో అన్నిటికీ కూడా కొంత ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు, ప్రభుత్వ సహాయ సహకారాలు పూర్తిగా ఉంటాయి. వీళ్ళకి ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆకర్షించడం. అది ఎఫ్డిఐ ద్వారా కానీ లేదా స్వదేశంలో పెట్టుబడులను కానీ బాగా ఆకర్షించి ఈ పెట్టుబడులను బాగా ప్రోత్సహించడంతో మనం ఎలాంటి ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తామంటే ప్రధానంగా ఒకేసారి అవతరించినవి కాదు. ప్రపంచంలో 1947లో పోర్టారికా, అమెరికా దగ్గర ఒక దీవిలో ఈ మొట్టమొదటి పారిశ్రామిక పార్క్ 1947లో ప్రారంభించారు. తర్వాత 1960 మొట్టమొదటిసారిగా అప్పటి కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి మురసోలి మారన్ ఒక ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ పాలసీ, ఎగుమతి దిగుమతి విధానం, ఎగ్జిమ్ పాలసీ అంటారు. ఈ ఎగ్జిమ్ పాలసీలో ఏప్రిల్ 1, 2000 నాడు ఆయన ఒక విధి విధానాలు రూపొందించి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల సరసన నిలవడం కోసం మంచి పారిశ్రామికాభివృద్ధి వాటికి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాలు కల్పించడం కోసం ఈ యొక్క సెజ్ విధానాన్ని రూపొందించాడు. అయితే అప్పటికి సెజ్ ఎవరంటే ఈపీజెడ్, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ జోన్, పారిశ్రామిక ప్రోత్సాహక మండలి. తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్, ఎగుమతి ప్రధాన ధ్యేయంగా కలిగినటువంటి యూనిట్స్. తర్వాత ఈ సెజ్ల ఆవిర్భావం ఎలా మనకు భారతదేశంలో ప్రారంభమైందనుకుంటే ఫస్ట్ ఎందుకు ఈ ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు ఈ సెజ్లను? ఈ సెజ్ల యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం మనకు ఒకటే. కారణం ఏంటంటే బాగా ఉద్యోగితను పెంచాలి, అధికోత్పత్తిని సాధించాలి, ఎగుమతులను పెంచాలి. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్, ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇవి ప్రధాన ధ్యేయాలు. మన భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం కాబట్టి మనం ఎక్కువగా విదేశాలపైన ఆధారపడి దిగుమతులు చేసుకుంటుంటాం. ఎక్కువగా మనం ఆర్జించినటువంటి విదేశీ మార్గద్రవ్యం అంతా కూడా మనకు తిరిగి పేమెంట్స్ రూపంలో పోతుంది. అలా మనం వెళ్లకుండా ఉండాలంటే ఎక్కువగా మనం ఏం చేయాలంటే దిగుమతి చేసుకునే వస్తువుల స్థానంలో మన వస్తువులను బాగా ఉత్పత్తి చేయాలి. అలాగే మాపన చట్టం రాక మునుపు మనకు ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 7 సెజ్లు పనిచేసేటివి. ఈ కాన్లా స్పెషల్ 1965లో ఆసియా ఖండంలోనే ఇది మొట్టమొదటి ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్. తర్వాత 1973లో శాంతాక్రజ్ స్పెషల్ ఎక్స్పోర్ట్ జోన్. ఈ శాంతాక్రజ్ స్పెషల్ ఎక్స్పోర్ట్ జోన్ 1973లో ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రత్యేకంగా తయారు చేసి బాంబేలో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత సీసెజ్ అంటే కొచ్చిన్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ 1984. ఆ తర్వాత మెడ్రాస్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ 1984. తర్వాత నోయిడా స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్. మనందరికీ తెలిసి ఉంటుంది నోయిడా అంటే ఢిల్లీ దగ్గర ఉంటుంది. ఇది నోయిడా అంటే న్యూ ఓక్లా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. ఇక్కడ ఢిల్లీలో సమీపంలో ఉన్నటువంటి నోయిడా చాలా పెద్ద సెజ్. తర్వాత విశాఖపట్నం సెజ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ దువ్వాడ దగ్గర ఉన్నటువంటి సెజ్, ఇది 1989లో స్థాపించారు. తర్వాత ఫాల్టా సెజ్ అంటే ఇది మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర కలకత్తా పోర్ట్ దగ్గర ఆ ఫాల్టా అనే ప్రాంతంలో 1984లో స్టార్ట్ చేశారు. ఈ 7 కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో స్థాపించినటువంటి ఎకనామిక్ ప్రమోషన్, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ జోన్స్ లేదా ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్. ఈ 7ంటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక రాయితీలు కల్పించి ఇక్కడ ఒక ట్రయల్ జోన్ లాగా ఏర్పాటు చేసి వాటిని అభివృద్ధి పరిచారు. ఇక్కడ బాగా మనం గమనించినట్టయితే కనుక ఇవన్నీ చూడండి తీర ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కేంద్రీకృతమైనవి. అన్నీ కూడా తీర ప్రాంతాలే, ఆల్ ఆర్ ద పోర్ట్ జోన్స్. ఆ తర్వాత సెజ్ చట్టం మునిపే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో తమిళనాడులో 4, గుజరాత్లో 2 సెజ్లు ప్లస్ 7 కేంద్ర ప్రభుత్వంలో సెజ్లు కూడా చట్టం రాకమునిపే 2005 సెజ్ చట్టం రాకమునిపే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినారు. ఇక తర్వాత ప్రస్తుతం మన దేశంలో 232 సెజ్లు పనిచేస్తున్నాయి. సో ప్రజెంట్ దెర్ ఆర్ 232 స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఆర్ ఆపరేషనల్. సెజ్లకు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు, ఈ సెజ్లకు ఎలాంటి ప్రత్యేక రాయితీలు మనం కల్పిస్తున్నాం,
ఈ సెజ్జులు బలోపేతం కావడానికి ప్రభుత్వం వైపు నుండి ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందుతున్నాయి అనేది మనం ఈ అధ్యయనం చేస్తే, మొట్టమొదటిగా మనము కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ పన్నుల మినహాయింపు. కస్టమ్స్ ఎక్సైజ్ పన్నుల మినహాయింపు అంటే, కస్టమ్స్ అంటే ఎగుమతి దిగుమతి లాంటి వాటిపైన వేసే పన్నే కస్టమ్స్ డ్యూటీ అంటాం. తర్వాత ఎక్సైజ్ పన్ను, ఉత్పత్తి స్థానంలో విధించేటటువంటి పన్నునే ఎక్సైజ్లో కావాల్సిన ఒక పెద్ద భారీ మిషనరీ, ఒక యంత్రం ఏదైనా మనం విదేశం నుంచి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే మనం డ్యూటీ ఫ్రీ, ఎటువంటి కస్టమ్స్ చెల్లించకుండా మనం నేరుగా ఆ దేశాల నుంచి అతి సులభంగా క్లియరెన్స్ తెచ్చుకొని దాన్ని స్థాపించుకోవచ్చు. అలాగే ఎక్సైజ్ పన్ను, మన దేశంలో తయారైనటువంటి డొమెస్టిక్ ట్రేడ్ ఏరియాలో టారిఫ్ ఏరియాలో తయారైనటువంటి ఆ పారిశ్రామిక యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. తర్వాత సెజ్ యూనిట్ సంపాదించినటువంటి సెకండ్ పాయింట్, సెజ్ యూనిట్లలో సంపాదించినటువంటి పన్నులలో మొదటి 5 సంవత్సరాలు ట్యాక్స్ హాలిడే అంటారు, పన్నుల విరామము. దేర్ వాజ్ నో ట్యాక్స్ ఇన్ ద కాలనీ. మరుసటి 5 సంవత్సరాలు మనం ఏం చేస్తామంటే, ప్రభుత్వం మనకు వచ్చిన లాభాలలో 50% మేరకే లాభాల పైన ట్యాక్స్ కడతాము, మిగతా 50% లాభాల పైన పన్ను మినహాయిస్తారు. మూడో థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, 11th ఇయర్ నుంచి 15th ఇయర్ వరకు ఉన్నటువంటి ట్యాక్సుల్లో ఫ్లా బ్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫ్లోయింగ్ బ్యాక్, ఆ పెట్టిన పెట్టుబడులు మనం తిరిగి ఎనికి తీసుకోకుండా తిరిగి పెట్టుబడులు పెడితే, అంటే మనం ఆర్జించిన లాభాలను మనం నేరుగా మళ్ళీ అదే కంపెనీల అభివృద్ధి కోసం ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్లో. ఇక తర్వాత 100% విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులకు అవకాశం. ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కు కొన్ని ఎంపిక చేసినటువంటి సెజ్జుల్లో, ఎంపిక చేసినటువంటి ఉత్పత్తుల్లో నేరుగా వాళ్ళు 100% ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనకు ఇంపోర్ట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 4వ పాయింట్, సర్వీస్ ట్యాక్స్ కొనుగోలులో పన్ను మినహాయింపు. ఈ సెజ్జుల్లో తయారైనటువంటి వస్తువులకు కానీ వీళ్ళు కొనుగోలు చేసే వస్తువులకు కానీ ఎటువంటి పన్ను ఉండదు, పూర్తిగా పన్ను నుంచి మినహాయిస్తారు. ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాల్లో పన్ను చెల్లించినప్పటికీ కూడా దాని రీయింబర్స్మెంట్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ 5వ పాయింట్ చూద్దాం. సెజ్జుల ఏర్పాటులో కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఎందుకు ప్రత్యేకంగా విముఖత చూపుతున్నాయంటే ఇది ఒక ప్రధాన కారణం. ఈ చివరి పాయింట్లో మళ్ళీ ఒకసారి మనం రిమైండ్ చేద్దాము దీని డ్రాబ్యాక్స్లో. వాళ్ళు అయితే ఆ సెజ్జుని ఏర్పాటు చేస్తారో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఖచ్చితంగా కూడా సెజ్ ఇస్తారు. అలాంటప్పుడు చాలా వరకు విదేశీ కంపెనీలు, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా సెజ్జులు ఏర్పాటు చేయడం ముందుకు వస్తారు. ఇందుకు కావాల్సిన పర్మిషన్లు ఏక గవాక్ష పద్ధతిలో అతి త్వరగా మంజూరు చేస్తారు. మిగతా ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమలు పెట్టేందుకు, ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు పెట్టేందుకు ఒక ప్రధాన కారణం పర్యావరణము, ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సు, ఫారెస్ట్ క్లియరెన్సు, లేబర్ యాక్టు, తర్వాత ఇలా అనేక రకాలైన దాదాపు 10-15 వివిధ విభాగాల నుంచి లేకుండా ఒకేసారి మనకు సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ మెకానిజం అంటారు. ఏక గవాక్ష పద్ధతిలో విల్ గెట్ ఆల్ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ సింగిల్ ప్లేస్. 7th పాయింట్, ఇటీవల కాలం వరకు గత 3-4 ఏళ్ల వరకు భారతదేశంలో ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే విద్యుత్ కొరత. ఈ విద్యుత్తు మనకు సాధారణంగా నాణ్యత లేనిటువంటి విద్యుత్ ఉండేది. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, నాణ్యత అంటే ఏంటంటే ఎంత మొత్తంలో మనకు విద్యుత్ శక్తి కావాలో అంత మొత్తంలో నిరంతరంగా లెవెల్ వోల్టేజ్లో కరెక్ట్గా వస్తే దాన్ని క్వాలిటీ ఆఫ్ కరెంట్ అంటాం. గతంలో మనకు కరెంట్ ట్రిప్ కావడము, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పేలిపోవడము, సరిగా రాకపోవడం లాంటివి జరిగేది. వీలున్నంత వరకు అతి తక్కువ యూనిట్ ప్రైసెస్కు సపోర్ట్ చేస్తారు. తర్వాత అవస్థాపన, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సిన రోడ్లు, భవన నిర్మాణాలు, తర్వాత అవస్థాపన సౌకర్యాలు అన్నీ కూడా మనకు చాలా తక్కువ ధరకు లేదా సబ్సిడైజ్కు ఇస్తూ మనకు ఇక్కడ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి వీళ్ళు ప్రోత్సాహం చేస్తారు. 8వ పాయింట్, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముఖ్యంగా బ్యాంకులు ద్వారా సమగ్రంగా వీళ్ళు నాణ్యతగా ఉన్నటువంటి రుణాలను వీళ్ళు అందజేస్తారు. ఎప్పుడైతే ప్రధానంగా ఫైనాన్స్ ఫ్లో బాగా ఫండ్స్ ఉంటుందో వీటికి ఆల్మోస్ట్ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. వీళ్ళు సబ్మిట్ చేసే ఫామ్స్ కానీ నామ్స్ కానీ చాలా లిబరలైజ్గా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనకు సెజ్ ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఏవైతే మనకు ప్రత్యేక వసతులు వనరులు కావాలో అవన్నీ ఒకే ప్రాంతంలో మనకు ఇవన్నీ అందచేస్తాయో అక్కడ ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు వచ్చి సెజ్ల ఏర్పాటు చేస్తారు. అలా ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే ఆ ప్రాంతంలో నెలకొల్పబడ్డారు. ఇది చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ కూడా బాగా దగ్గర ఉండడంతో శ్రీ సిటీ చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఒక సెజ్, మంచి లాభాలతో నడుస్తున్నటువంటి ఒక సెజ్. అలాగే తడ నెల్లూరు జిల్లాలో అక్కడ అపాచే సాధారణంగా ఫుట్వేర్ సంబంధించి. అలాగే విశాఖపట్నంలో దీవీస్ ల్యాబొరేటరీస్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఇలా అనేక ప్రాంతాల్లో మనకు సెజ్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి
మనకు చాలా వేగవంతంగా జరగడమే కాకుండా ఇతర రంగాలకు ఎంప్లాయ్మెంట్, ప్రత్యక్ష పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు మనకు బాగా కలిగిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ మొదటి భాగంలో మనకు షెడ్యూల్ అనేవి ప్రధానంగా ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి ప్రధాన అత్యవసర ఘట్టాల్లో షెడ్యూల్ ఏర్పాటు ఒకటి. షెడ్యూల్ ఏర్పాటు తర్వాత మనకు గణనీయంగా ఉపాధి పెరిగింది, గణనీయంగా ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగాయి. ఏంటంటే మరిన్ని షెడ్యూల్ ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వాలైతేనేమి, పీపీపీ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడ్లోనైతేమి కూడా మనకు అతి సులభంగా ఏర్పాటు జరిగింది. ఈ షెడ్యూల్ మనం రెండవ పార్ట్లో ఏం చేద్దామంటే కరెంట్ సెనారియో షెడ్యూల్ చూద్దాము. దాంతో వాటిలో రాయమని చెప్తే మీరు బ్రీఫ్గా షెడ్యూల్ ప్రోత్సాహకాలు, షెడ్యూల్ యొక్క పరిస్థితులు బ్రీఫ్గా రాయండి. ఇప్పుడు మనము షెడ్యూల్ యొక్క ప్రధాన ఆశయాలు, ప్రధాన లక్ష్యాలు, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ షెడ్యూల్. అంటే ఈ షెడ్యూల్ ఏ లక్ష్యాల కోసం, దేన్ని సాధించడం కోసం ఈ షెడ్యూల్ ఆవిర్భవించాయో మనం ఒకసారి చూద్దాం. మొదటి పాయింట్, అధిక ఆర్థిక సామర్థ్య సాధన, టు ఇంక్రీజ్ హై ఎండ్ ఆర్ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఆర్థిక సామర్థ్య సాధన అంటే ఇది చాలా విస్తృత భావన. ప్రజల కొనుగోలు శక్తి, జీవన ఈ పారిశ్రామికాభివృద్ధి ద్వారా ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా మనం పెంచాలనుకుంటే ఈ షెడ్యూల్ అనేటివి ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. వస్తు సేవల ఎగుమతులను పెంచడం, ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ను సర్వీసెస్. ఒకప్పుడు మనకు సాధారణంగా పారిశ్రామిక ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానీ ఇలాంటి ఐటీ సేవలన్నీ కూడా మన సర్వీసెస్. ఇవాళ మనందరికీ తెలిసిన విషయం, ఆర్థికాభివృద్ధిలో ప్రధానంగా మనం ఏం చర్చిస్తామంటే ఒక దేశం ఆర్థికాభివృద్ధి చెందాలి వ్యవస్థ మీదుగా సేవారంగానికి తరలిపోవడాన్నే మనం ఆర్థికాభివృద్ధిగా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆర్థికాభివృద్ధిలో ప్రధాన అంశం మనకి ఏంటంటే ఈ వస్తు సేవల ఎగుమతులు, సర్వీస్ సెక్టార్ను కూడా బాగా రిజునవేట్ చేయడం, బాగా బలోపేతం చేయడం కోసం ఈ ఎగుమతులను పెంచుతున్నాం. 3, అంతర్గతంగాను బహిర్గతంగాను పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం. అంతర్గతంగాను బహిర్గతంగాను పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మనకందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే పొదుపు తక్కువ ఉంటుంది, మూలధనం తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మూలధన కల్పన ఆశించేంత మేరకు మనకు ఉండదు. మనము ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ విదేశీ సంస్థల నుంచి కానీ మనం పెట్టుబడులను ఆకర్షించుకున్నట్లయితే మనము అతి వేగవంతంగా గోల్ రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగిత కల్పన టాపిక్ ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, ఉద్యోగిత. ఆర్థికాభివృద్ధిలో మనకు ప్రధాన విషయాలు అన్నీ కూడా ఉద్యోగితతో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఉద్యోగిత ఎప్పుడైతే కలిపి ఉంటుందో అది వేతనం జరిగి ఎకానమీని ట్రాజెక్టరీ గ్రోత్లోకి నెట్టివేయబడతాయి. అవస్థాపన సౌకర్యాలను పెంచడం. అవస్థాపన సౌకర్యాలు అంటే మనకు ప్రధానంగా రవాణా, విద్యుత్ సౌకర్యాలు చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అవస్థాపన సౌకర్యాలు మనం కల్పించాలంటే దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు అవస్థాపన సౌకర్యాలు కల్పించడం, మనకున్న నిర్ణయించినటువంటి ప్రాంతాలలో ఒక ప్రత్యేక పరిమితి కలిగినటువంటి భౌగోళిక ప్రదేశంలో షెడ్యూల్ను మనం స్థాపించినట్టయితే వీళ్ళకు సకల సౌకర్యాలు, గ్రోత్ అది మనకు అవసరం. షెడ్యూల్లో పరిశ్రమలో మాత్రాన్ని మన పని అయిపోదు. స్థాపించిన పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, దాన్ని మనం బాగా విస్తరించుకోవాలి, ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మోడర్నైజేషన్, ఈ వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా మనం కనుక డెవలప్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక టాప్ నేషన్స్ లెవెల్లో కూడా మనం చేరడంతో అత్యాధునికమైనటువంటి పారిశ్రామిక ఉత్పత్తిని మనం సాధించగలమే కాకుండా మనం ఇవాళ చూస్తుంటాం. ఉదాహరణకు ఇస్రో రాకెట్లో కూడా మనంతా వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీ మనం అమలు పరుస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనం సులభతరం చేయడం కోసము షెడ్యూల్ స్థాపనలో ఇవన్నీ మనము వీటికి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఏక గవాక్ష పద్ధతిలో పరిశ్రమలలో ఎందుకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయరు అంటే
మన దేశంలో రకరకాల చట్టాల వల్ల, రకరకాల రాష్ట్రాల వల్ల పరిశ్రమలు ఏమవుతాయంటే రకరకాల క్లియరెన్స్లు, అనుమతులు తెచ్చుకోవాలి. ఈ క్లియరెన్స్లు, అనుమతులన్నీ కూడా మనకు రకరకాల డిపార్ట్మెంట్లు తెచ్చుకోవాలంటే సాధారణంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టైము, ఎనర్జీ, మనీ అంతా కూడా ఇందులో వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మధ్య కొన్ని గవర్నమెంట్స్ మనం చూస్తుంటాం, అంతా కూడా మేము సమకూరుస్తాము, మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్తో మా దగ్గర కనుక వచ్చినట్టయితే మీకు ఆల్ క్లియరెన్సెస్ విల్ బి గివెన్ అట్ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ మెకానిజం. సో ఈ విధంగా ఈ లక్ష్యాల సాధన కోసం మనము ప్రధానంగా ఈ షెడ్యూల్ను స్థాపించబడింది. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ షెడ్యూల్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 232 స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ఆర్ ఇన్ ఆపరేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. 5 ముందుకు 7 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 11 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేటువంటి ఈ సెజ్ సంస్థలు ఇప్పుడు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్గా మార్చారు. తర్వాత సెజ్ యాక్ట్ తర్వాత మనం చూస్తున్నాం స్లైడ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడండి 18, అలాగే తర్వాత గుజరాత్ 17, కేరళ 18, కర్ణాటక 31, తెలంగాణ తమిళనాడు 35, తెలంగాణ 29, ఉత్తర ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి రాష్ట్రాలలో బాగా ఏ రాష్ట్రాలు అయితే ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక ఆపరేషన్లు ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాము. అది ఈ దీంట్లో టోటల్ షెడ్యూల్ ఎక్కడెక్కడ మనం ప్రాంతం చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇవంతా కూడా సేమ్ షెడ్యూల్ మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి డేటానే ఈ పై డయాగ్రామ్ రూపంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ షెడ్యూల్ యొక్క పనితీరు ఎలా ఉందో చూద్దాం. అంటే ఆశించిన మేర ఇవి సాధించినాయా లేకపోతే సాధించలేకపోతే మనం గమనించినట్లయితే మీరు ఒక్కసారి ఆ ఎగుమతులను చూడండి. 2005-06లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎగుమతులు 22,840 కోట్ల నుంచి 2018-19 అంటే మొన్న మార్చి 31 వరకు 7,01,179 కోట్ల రూపాయల ఎగుమతులను మనం ఆర్జించాం. ఎంత గణనీయమైనటువంటి అభివృద్ధి మనం సాధించామనుకుంటే ఈ యొక్క టేబుల్ ఒక్కటే మనకు నిదర్శనం. ఈ టేబుల్లో మనం గమనించినట్టయితే చూడండి వరుసగా మనకు కాంపౌండెడ్ గ్రోత్ 52, 93, 50, 121.4 బాగా గణనీయంగా పెరిగింది. 14-15లో కొద్దిగా గ్రోత్ రేటు మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ పాజిటివ్ గ్రోత్ రేట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇవి వీటి యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్. ఇప్పుడు ఇది జియోగ్రఫికల్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ షెడ్యూల్. జస్ట్ ఏ పిక్చర్ ఈజ్ ఏ వర్త్ ఆఫ్ 1000 వర్డ్స్ అన్నట్టు ఒక బొమ్మ అనేది మనకు ఆ పటం అనేది ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది చూడండి. షెడ్యూల్ ప్రధానంగా మనం గమనించున్నట్టయితే కనుక చూడు షెడ్యూల్ అన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా మనకు కేంద్రీకృతమైంది. అంటే దాదాపుగా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్ర. సో ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా మళ్ళీ కొన్ని షెడ్యూల్, ఢిల్లీ ఉంది. ఇది జియోగ్రఫికల్ డిస్పర్షన్. ఇప్పుడు చూద్దాం షెడ్యూల్ సెక్టోరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఈ షెడ్యూల్లో ఒక్కో షెడ్యూల్ ఏ రంగంలో వస్తువులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అనేది మనం ఒకే స్వభావం కలిగిన వస్తువులను మాత్రమే తయారు చేస్తాయి షెడ్యూల్. ఉదాహరణకు డివిస్ ల్యాబొరేటరీస్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఇంకా వాళ్ళు వేరే ప్రోడక్ట్ ఏమి చేపట్టరు. తర్వాత కొంతమంది మల్టీ ప్రోడక్ట్ అంటే అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటాయి, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ 3వ టైప్ ఏంటంటే పోర్ట్ బేస్డ్, ఇదర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఆర్ సీపోర్ట్. ఓడరేవు ప్రాంతాల్లో కానీ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాంతాల్లో కానీ బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి. ప్రధానంగా ఇక్కడ దిగుమతి ఎగుమతి సంబంధించిన ఒక ప్రాసెసింగ్ లాంటి వస్తువులను మనం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం సెక్టార్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసినట్టయితే ఆ టేబుల్లో మనకు మొట్టమొదటి ప్రధానంగా ఒక అంశం కనిపిస్తుంది. 136 అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 232 ఆపరేషనల్ షెడ్యూల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఐటీ అండ్ ఐటీఎస్. సో లైన్ షేర్ లేదా సింహభాగం అంతా కూడా మన షెడ్యూల్లో ఈ ఐటీఎస్కే జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి ఏమవుతుందంటే పిల్లలకు చిన్న విషయాన్ని గమనించండి. మనం కాంపిటేటివ్ పరీక్షలు రాసేటప్పుడు గమనిస్తుంటాం ఏ రంగంలో ఏ విభాగానికి సంబంధించి షెడ్యూల్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి. ఒక పటం చూసినప్పుడు మనం పిల్లలకి ఏమో అర్థమవుతుందంటే ఆ పటంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన మెయిన్ ఫిగర్స్ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కనుక మన అనలిటికల్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. అక్కడ చూద్దాం. సో 136 షెడ్యూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీఎస్ సంబంధించి మాత్రం పనిచేస్తున్నాయి. 59% మొత్తం షెడ్యూల్లో కూడా మనకు ఇవే చూడొచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ సెక్టార్ ఏంటంటే మల్టీ ప్రోడక్ట్, రకరకాల వస్తువులన్నీ కూడా తయారు చేసినటువంటి షెడ్యూల్ ఉంటాయి. అలాంటి 11%, ఇంజనీరింగ్ 12%, టోటల్ షేర్లో 5%, టెక్స్టైల్స్ 7%, ఫార్మాస్యూటికల్స్ 12%, ఫుట్వేర్ అండ్ లెదర్ 12%. సో ఇవన్నీ మనం తీసుకుంటే అదర్ సెక్టర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. ఇక్కడ గమనించండి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, అగ్రో ప్రాసెసింగ్ చాలా
దాదాపు 59% అంతా కూడా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ఉంది. ఇక్కడ మనకు చాలా వరకు మిగతా రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందించేటటువంటి ఇండస్ట్రీస్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి, అది మనకు ఆవశ్యకత. ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్. తర్వాత ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ సెడ్జెస్ 279 కోట్లు ఉంటే ఇప్పుడు 18,677 కోట్లు, దాదాపుగా ఒక 10 folds మనకు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు పెరిగింది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ షెడ్యూల్ బిఫోర్ 2006 నాటికి మనకు 11,500 ఏపీఐ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కాబట్టి ఈ గ్రోత్ పెద్దగా మనకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ రేట్ తక్కువ ఉంది. అదే చూడండి, షెడ్జ్ చట్టం వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ 4,75,693 కోట్ల రూపాయలు జరిగితే మొత్తం టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షెడ్జ్ ఎంత గణనీయమైనటువంటి పెట్టుబడులు ఆ రంగంలో మనకు చోటు చేసుకుంటున్నాయో గమనించినట్లయితే షెడ్యూల్ యొక్క పురోగతికి, షెడ్యూల్ యొక్క డెవలప్మెంట్కి ఇదొక్కటే మనకు ప్రధానమైనటువంటి కాన్సెప్ట్. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చూసుకుందాం. ఆ లక్ష్యాలు ఏ మేరకు సాధించామో మనం కనుక్కున్నట్లయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెడ్యూల్లో మనకున్నటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫిబ్రవరి 2016 నాటికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ షెడ్యూల్లో చట్టానికి మునుపు 1,03,562 52%, 66% ఎంప్లాయ్మెంట్, హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో ఇమెన్స్ పొటెన్షియాలిటీ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ త్రూ ఎంప్లాయ్మెంట్ సోర్సెస్. ఈ గణనీయమైన ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కారణం ఏంటంటే షెడ్యూల్కి ఇచ్చేటువంటి ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు అవి. ఇక మొత్తం ఎంప్లాయ్మెంట్కి వస్తే యాజ్ ఆఫ్ నౌ 20,61,055 persons ఆర్ వర్కింగ్ అప్ టు ద March 31, 2019. సో దాదాపు 20. సో ఇంత గణనీయమైనటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు షెడ్జ్ ద్వారా మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది. అదర్ దాన్ షెడ్యూల్ ద్వారా మనకి ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అని మనకు క్రియేట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో క్రిటికల్ అప్రైజల్ చూద్దాం. తెలంగాణ హై లెవెల్ డిస్పారిటీస్. ఈ షెడ్యూల్ విషయాన్ని మనం అనుకుంటే క్రిటికల్ అప్రైజల్ ఈ పరిశీలనలో భాగంగా మనం చూసుకుంటే షెడ్యూల్ ఆశించిన మేర లక్ష్యాలు మనం సాధిస్తున్నాయనడంలో సందేహమే లేదు. షెడ్యూల్ ప్రోగ్రెస్ మనకు ఉంది. పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడంలో కానీ, ఉద్యోగిత కల్పనలో కానీ, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో కానీ, విభిన్న ఉత్పత్తులను తయారు చేయడంలో కానీ, వివిధ రంగాలకు చెందినటువంటి అనుసంధానంలో కానీ, అట్లాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేషన్లో కానీ, వాటి స్ట్రెంథెన్ చేయడంలో కానీ షెడ్యూల్ పాత్ర అనిర్వచనీయం. చాలా గణనీయమైనటువంటి ప్రోగ్రెస్ మనకుంది. ఈ విమర్శనాత్మక పరిశీలనలో మనం ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నాయి. అందులో 177 షెడ్యూలు, 76% షెడ్యూలు కేవలం 7 రాష్ట్రాల్లోనే కేంద్రీకృతం కావడం అనేది ఒక రకంగా మిగతా రాష్ట్రాల్లో అభివృద్ధికి అంతగా ఊతం జరగలేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రాష్ట్రాల అభివృద్ధి చెందినాయి కదా, మిగతా చెందలేదనే సమస్య మనం పక్కన పెడితే, ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉండడం ద్వారా కూడా పక్క రాష్ట్రాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కూడా అది స్ప్రెడ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం మన ఎకనామిక్స్ లాంగ్వేజ్లో. స్ప్రెడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే సక్సెస్ అయినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మిగతా వాటికి ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా, ఆ బెనిఫిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు అక్కడ కూడా పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి అవకాశం మనకు క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ 7 రాష్ట్రాల్లో కూడా మనకు బలమైనటువంటి పారిశ్రామిక పునాదులు ఏర్పడ్డ తర్వాత పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా లేదా అదే రాష్ట్రాల్లో మరికొన్ని షెడ్యూలకు కూడా పెట్టుబడులను ఆకర్షించి, ఉద్యోగిత ఆకర్షించేందుకు సరైనటువంటి అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం ఈ షెడ్యూల్ ద్వారా. షెడ్యూల్ అనేటటువంటి ఈ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఈ ఉద్యోగిత కల్పనలో మనం ఇందాక గమనించాం గణనీయమైనటువంటి ప్రోగ్రెస్ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనము భూమి సమస్య మనం కొద్దిగా తీసుకోవచ్చు. ఇది రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం కాబట్టి దాదాపు ఇప్పటి వరకు మనకు షెడ్యూల్లో గమనించినట్లయితే దాదాపు 1,00,000 ఎకరాల వరకు కూడా మనం షెడ్యూల్ వరకు భూమిని వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మనము అప్పగించేసాం.
ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి మనం గమనించినట్లయితే ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ పారిశ్రామిక వ్యవస్థ అవసరాలు వేరు, ప్రస్తుత అవసరాలు వేరు. ఇవాళ మనం సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో శరవెడుగులు వేస్తున్నటువంటి దశలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ద్వారా మాత్రమే మనకి సాధ్యమవుతుంది. అలాగే ఒకప్పుడు గూడ్స్ ఓరియంటెడ్ ఎకానమీగా ఉన్నటువంటి అంటే ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఎకానమీ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎకానమీ, ఆర్థిక వ్యవస్థలో మార్పులు వస్తుంటాయి. 15-16 శతాబ్ద కాలంలో పారిశ్రామిక వ్యవస్థ గ్రామీణ పరిశ్రమలు ఉండేటివి. తర్వాత 17-18 శతాబ్దాల్లో యూరోపియన్ దేశాల్లో పారిశ్రామిక రెవల్యూషన్ జరిగిన పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే సార్ ఐటీ సెక్టర్ సార్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సార్ అనటం. అంటే ఇవాళ మనం సర్వీస్ సెక్టార్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా బాగా ఎక్కువగా పెరిగింది. కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవకాశాలు మనకు బాగా ఉన్నాయో అక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ చేసినప్పుడు ప్రపంచ దేశాల్లో అవసరాలకు అనుగుణంగా లేదా మనం గమనించినట్టయితే ఎక్కువగా మనము విదేశాల నుంచి సాఫ్ట్వేర్ తెచ్చుకునే వాళ్ళం. ఈవెన్ చిన్న పెన్ డ్రైవ్, ల్యాప్టాప్ లాంటి వస్తువులు కూడా మనం ఫారెన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళము. ఇవాళ మనం ఒక రకంగా వాటి ఉత్పత్తిలో సాఫ్ట్వేర్లో కానీ ఇండస్ట్రియల్ ఐటీ అండ్ ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామి రాష్ట్రం. సో ఎక్కడైనా ఇండియాలో మనం వేలెత్తి చూపాలనుకుంటే సో ఎవ్రీబడి కెన్ షో దేర్ ఫింగర్ టువర్డ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇంక్లూడింగ్ తెలంగాణ. సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మనకు భారీగా ఈ ఐటీ సర్వీసెస్ బాగా స్ప్రెడ్ అయినాయి. అలాగే సౌత్ ఇండియాలో కర్ణాటక. ఇప్పుడు మనం ఈ క్రిటికల్ అప్రైజల్లోకి మనం వెళ్తే ఏమవుతుందంటే కరెంట్ సెనారియాలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంకరేజింగ్ ద క్రియేట్ కాదు. ఈ లేటెస్ట్ ఈ జాబ్వేర్ సెక్టార్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేదా వర్క్ అట్ హోమ్, ఇంటి నుండి కూడా జాబ్ చేసేసుకోవచ్చు. మనం ఆ బెనిఫిట్స్ కన్నా కూడా మనకు ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకుంటే ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి ఉండవు కాబట్టి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా వీళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అందుకే మనం గమనించండి, ఈ ఎక్కువగా ఫోకస్ మనకు ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఐటీ ఈ షెడ్యూల్లో ఎక్కువగా ఐటీ ఓరియంటెడ్లోనే మనకు ఈ ప్రధానంగా చూడండి ఆ 136 ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్. కేరళ రాష్ట్రంలో అయితే దాదాపుగా 1-2 షెడ్యూల్ తప్ప అన్ని షెడ్యూల్ కూడా ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెసే. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి షెడ్యూల్లో ఎక్కువ భాగం షెడ్యూల్ అన్ని కూడా ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెసే. ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో ఏమవుతుందంటే అడిషన్ చేయాలనుకుంటే స్టేజ్ బై స్టేజ్ ప్రాసెస్ వెళ్ళిపోవాలి. కానీ సాఫ్ట్వేర్లో అయితే ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మనకు ఈజీగా వాల్యూ యాడెడ్ అవుతుంది. ఈ మల్టిపుల్ స్టేజెస్ డొమైన్స్ వర్కౌట్ అవుతుంది. అందుకే దానికోసం బాగా ప్రభుత్వం కూడా ఇటీవల ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. సో త్రూ దట్ అర్బనైజేషన్ కూడా మనకు బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎక్స్పోర్ట్స్. సో ఇక్కడ మనము క్రిటికల్ అప్రైజల్లోకి తీసుకుంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అంటే ఇది ప్రధాన సమస్య. ఈ భూసేకరణకు సంబంధించి ఈ రాష్ట్రాల అంశం కాబట్టి భూసేకరణ చాలా వరకు రాష్ట్రాల్లో ప్రధానమైనటువంటి అంశం. ఈ భూసేకరణ అంశంలో షెడ్యూలకు కాకుండా అదర్ దాన్ షెడ్యూల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ టాటా నారో అక్కడ చాలా వరకు ఉద్యమాలు చేసి మేము భూమి ఇచ్చేది లేదు, మీకు ఇన్ని వేల ఎకరాల భూమి మేము మీకు ఇవ్వమని చెప్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అదే గుజరాత్లో టాటా నానో ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్లో ప్రధానటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్. మొన్న ఈ మధ్య మనం గమనించాం, పార్లమెంట్లో కూడా కొద్ది దుమారం చెలరేగింది. మీరు విలువైన భూములన్నీ కూడా నాణ్యమైన విలువైన భూములన్నీ కూడా మీరు ఈ షెడ్యూల్కి ఇస్తున్నారు. రైతులందరూ కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్, ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ లైవ్లీహుడ్, దేర్ స్టేటస్, దేర్ కల్చర్, దేర్ ఎంటిటీ, ఇవన్నీ కూడా కోల్పోతున్నారు అని. ల్యాండ్ ఇస్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్, ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి ఇంకోటి రాష్ట్రాల్లో రకరకాల రాష్ట్రాల్లో వేరు రాష్ట్రాలు వచ్చి ఔత్సాహికంగా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మేము మీకు అతి సులభంగా ల్యాండ్ సమకూరుస్తాం, భూమి సమకూరుస్తామంటే ఈ షెడ్యూల్ ఏర్పాటు కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ మధ్య పరిమితిని కొద్దిగా తగ్గించారు, కనీసం 170, 60, 70, 80 హెక్టార్లకు కూడా ఇస్తున్నాం. మరి కొన్ని చిన్న షెడ్యూల్లో బయోటెక్నాలజీ జస్ట్ 36 హెక్టార్లు. ఆ పులివెందులలో బయోటెక్నాలజీ పార్క్ ఉంటుంది, ఐజీ కార్లు, ఇందిరాగాంధీ సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ఫర్ లైఫ్ స్టాక్. సో దానికి ఇస్ ద మేజర్ హర్డిల్, మేజర్ క్రిటికల్ అప్రైజల్. ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్లో మనకు ఏమవుతుందంటే ఈ షెడ్యూల్ స్థాపన వల్ల స్థానికులకు కొన్ని రకాల ఇలాంటి పొల్యూషన్స్ మనకు బాగా పెరగడంతో అక్కడ ఎలాంటి పొల్యూషన్ సమస్య మనకు రాదు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఎక్కడ వాళ్ళు ఏసీ రూముల్లో కూర్చుంటారు, ల్యాప్టాప్తో ఆపరేట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళ సిస్టమ్స్, కాబట్టి ఈ సమస్య ఉండదు. అందుకే ఈ ఇబ్బందులన్నీ లేకుండా ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఈ ఇంపాక్ట్స్ మనకు తక్కువ ఉండాలనుకుంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్ దే ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్. సోషియో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్లో మనం గతంలో చర్చించుకున్నాం.
ఈ సాంఘిక సామాజిక ఆర్థిక ప్రాంతంలో ఒక ఫర్మ్ మనం సెటప్ చేస్తే ఆ ప్రాంతం మొత్తం కూడా వాషౌట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి ఆ గిరిజనులు, ఆ తెగలు, వాళ్ళ కల్చరు, ప్రధానంగా ఆ కల్చర్ సంబంధించి వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అక్కడ మా ప్రాంతాల్లో మీరు ఏర్పాటు చేస్తే మా యొక్క తెగలు అంతరించిపోతాయి, మా ఉనికికి ప్రమాదం ఏర్పాటు జరుగుతుంది. రెవెన్యూ లాస్ టు ద గవర్నమెంట్. ఈ మధ్యకాలంలో మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్, డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ తీసివేసిన తర్వాత కొంతమంది ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఏం షెడ్యూల్ బయటనే మనం కనుక ఫర్మ్ కనుక ఏర్పాటు చేసుకుంటే యూనిట్స్ పెట్టుకుంటే కొంత బెనిఫిట్ ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ టార్గెట్ ఇంత రీచ్ అయితే మీకు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం, మీరు ఇంత ఎక్విప్మెంట్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఇంత సబ్సిడీ ఇస్తాం, మీరు ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఇంత టార్గెట్ రీచ్ అవుతాం. సో ఇలాంటి వీటి ద్వారా గవర్నమెంట్కు భారీ ఎత్తున వచ్చేటటువంటి రాబడి, అంటే పన్నుల రూపంలో ఇతర రూపంలో వచ్చే రాబడి కోల్పోతుంది. ఇది ఒక క్రిటిసిజం. తర్వాత థ్రెట్స్. ఇటీవల కాలంలో మనం గమనించినట్టయితే ఒక థ్రెట్ జరుగుతోంది మనకు. ఆ థ్రెట్ ఏంటంటే స్లోగా చదువుకున్న పాఠము, వ్యాపార చక్రాల్లో 4 దశలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి? పునరుజ్జీవనము, సౌభాగ్యము, తిరోగమనము, ఆర్థిక మందం. సో ఈ విధంగా షెడ్యూల్లో ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా సరుకులు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు వాడు రిసీవ్ చేసుకునే స్థాయిలో వాళ్ళు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం సరుకులు ఎక్స్పోర్ట్ సిద్ధంగా ఉన్నామో, రిసీవింగ్ కంట్రీ సిద్ధంగా లేకపోతే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ వస్తువులు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. స్కిల్ అంటే ఏం లేదు, చేసే పనిని నాణ్యతగా నైపుణ్యవంతంగా చేయడం. ఏంటంటే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పనిని తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యవంతంగా చేయడమే స్కిల్. ఆ స్కిల్ టాలెంట్ మనకు ఎక్కడ ఉంటుందో వరల్డ్ స్కై ఈజ్ ద లిమిట్. పోటీ పడుతున్న ప్రపంచంలో మనకంటూ గొప్ప ఉద్యోగాలు సాధించాలనుకుంటే స్కిల్ కావాలి. మనం ఎక్కడో ఒక పేపర్లో చదివాను, బాగా చక్కగా ఇంగ్లీష్ చదువుకొని మాట్లాడే పిల్లలు మాకు వస్తే నేనే ఇప్పుడు వాళ్ళకి 20,000 రూపాయలు జీతం ఇచ్చి నా ఆఫీస్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగం క్రియేట్ చేస్తానని. బికాస్ వీఆర్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ ఇన్ ద స్కిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. షెడ్యూల్లో మనకు జరిగేది ఏంటంటే ద మేజర్ థింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్ ఆర్ ఇన్ఎడిక్వేట్ స్కిల్డ్ లేబర్. అవసరమైన మేరకు కావలసినటువంటి స్థాయిలో మనకు స్కిల్డ్ లేబర్ కూడా వాళ్ళ స్కిల్ ఉన్న చోటు నుంచి వేరే చోటుకు హాప్ అవుతుంటారు. స్కిప్పింగ్ అంటారు, జాబ్ స్కిప్ ఎక్కువ. ప్రైవేట్ రంగంలో మనకు తెలుసు కదా, వ్యవస్థీకృత రంగానికి అవ్యవస్థీకృతకు అదే ప్రధాన తేడా. అవ్యవస్థీకృత రంగంలో తక్కువ జీతాలు, చెల్లాచెదురుగా విధి విధానాలు ఒక రకంగా ఉంటాయి, వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఒక రకంగా ఉంటాయి. ఈ స్కిప్ తర్వాత రైజ్ ఇన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కానీ పెరిగింది. అలాగే మన కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తే ఐఐపి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కూడా కొద్దిగా స్లో డౌన్ తగ్గింది. తగ్గిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆల్మోస్ట్ చాలా విషయాలకు తగ్గుతున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ రంగ ఎక్స్పాన్షన్ స్టేజ్ ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయినాం మనము. ఇక్కడ మనకు హైర్ అండ్ ఫైర్, జాబ్ సెక్యూరిటీ లేదు. నీకు ఎంత జీతం అన్నా ఇవ్వండి, ఉద్యోగ భద్రత లేదు. ఎంతకాలం ఉద్యోగం చేస్తావు, ఉద్యోగంతో నీకు పెన్షన్ ఉంటుందా, ఇలాంటి భద్రత మనకు లేదు. కాబట్టి ఈ షెడ్యూల్లో కానీ ప్రైవేట్ రంగం తెలియనటువంటి పరిస్థితి. మనకన్నా స్కిల్డ్ లేబర్ మన ప్లేస్లోకి వస్తే రీప్లేస్ చేసి వాళ్ళని తీసుకుంటాం. హైర్ అండ్ ఫైర్ మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే ఒప్పుకునే వాళ్ళము. ఇప్పుడు అది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏంటంటే యూజ్ అండ్ త్రో. ఆ యూజ్ అండ్ త్రో సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎలాగ వస్తువులు వాడుకొని మనం చెత్త డబ్బాలో మనం పక్కనేస్తున్నామో, కార్పొరేట్ సెక్టార్లో, ఈ ప్రైవేట్ సెక్టార్లో, ఈ సెక్టార్స్లో కూడా శ్రామికులను కానీ వర్కర్స్ని కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎంత స్థాయి వరకు అవసరం ఉంది, ఏ మేరకు వాళ్ళకు అవసరం ఉంది, ఏ మేరకు వాళ్ళ స్కిల్ మనం పొటెన్షియల్ మన అనంతరం వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కానీ అలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ మనకు లేవు. తర్వాత బీపీఓ, బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్. ఇవాళ చాలా వరకు కూడా ఆన్ స్పాట్లో వెళ్ళి మనం జాబ్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి పనులు చేసుకోవచ్చు. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రభుత్వ కళాశాలలో కూడా మనం చూస్తుంటాం బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్. అలాగే కేపీఓ నాలెడ్జ్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్, లీగల్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్, ఇదంతా ప్రాసెస్ అవుట్సోర్స్. ఒక పని జరగాలనుకుంటే ఆ పనికి ఎవరైతే కావాలో శాశ్వత ఉద్యోగిని కాకుండా ఆ ఉద్యోగిని తాత్కాలికంగా మనం తీసుకొని పని నిర్వహించడాన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్. ప్రభుత్వము బాబా కళ్యాణి రిపోర్టు మనకు ఈ షెడ్యూల్ పైన ఎలా ఉంది, షెడ్యూల్ పరిస్థితి కమిటీ చేసిన సూచన షుడ్ బి కంపాటబుల్ విత్ WTO, అంటే ప్రపంచ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ స్టాండర్డ్స్కి అనుకూలంగా దానికి ఆన్ పార్ విత్, అంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం మీట్ చేసుకుంటూ కూడా మన పరిశ్రమలో మనం తీర్చిదిద్దడం. వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీ, అట్మోస్ట్ టెక్నాలజీ, ఆ స్థాయికి మన షెడ్యూల్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఈ ISO 2000, ISO 20000 ఇలాంటి అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో వీ కెన్ సెండ్ ఎనీవేర్ టు ద వరల్డ్ సో దట్
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండియా ఈజ్ ద నెంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఇండియా కూడా అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ సరసన చేరి ఈ యొక్క మనకు ఎక్స్పోర్ట్స్ను బాగా పెంచుకోవడం కోసం ఒక ప్రధానమైన అవకాశం. తర్వాత షిప్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్కి అనుగుణంగా దీని డిజైన్ సెట్ చేయడం. అలాగే కోస్టల్ ఎకనామిక్ జోన్స్, ఈ డిపిక్ అంటాం, డీమ్ తెలుగులో పారిశ్రామిక నడవ అంటే ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఆ ఢిల్లీ ముంబై ఆ రోడ్డు మొత్తం అంతా కూడా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి ఒకదానికోటి పరిశ్రమలన్నీ కూడా అనుసంధానం చేసుకుంటూ యాన్సిలరీ యూనిట్స్ అనుకోవచ్చు, సబ్సిడరీ యూనిట్స్ అనుకోవచ్చు. ఈ యాన్సిలరీ సబ్సిడరీ యూనిట్స్ మొత్తం కూడా మనం ఈ పోర్ట్ జోన్స్, ఈ పోర్టల్లో, ఎందుకంటే మనం పోర్ట్స్ను ఎస్పెషల్లీ ఎందుకు స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటామంటే పోర్ట్ జోన్స్లో మనకు ప్రధానంగా ఎగుమతులన్నీ కూడా ఎక్కువగా బాగా వెయిట్ ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా క్వాంటిటీ మోర్ అండ్ వాల్యూలెస్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ త్రో కనుక మనం ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రధాన అంశాల్లో ఈ డీమిక్ ఈ ఢిల్లీ చేయడము. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, నిన్న బడ్జెట్లో కూడా మన మేడం నిర్మలా సీతారామన్ గారు మేడం చెప్పారు మనకు, వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద ఇండియా బై 2022 టు రీచ్ $5 trillion ఎకానమీ. $5 trillion ఎకానమీని మనం రీచ్ కావాలి అంటే ఈ షెడ్యూల్ కూడా ఆ యొక్క ఆ గోల్ రీచ్ కావడం కోసం ఇంపార్టెంట్. అలాగే బై 2022 నాటికి 100 million జాబ్స్, 10 crore జాబ్, 10 కోట్ల ఉద్యోగాలను మనం ప్రొవైడ్ చేసే స్థితిలో కూడా ఈ పార్ట్ కూడా మనము షెడ్యూల్ ఉపయుక్తంగా ఉండాలి. తర్వాత షెడ్యూల్లో ఉన్న ల్యాండ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోండి. మనం బోర్డు పడిపోయింటాయి. సో చివరిగా మనం ఒకసారి సింహావలోకనం రెట్రాస్పెక్ట్ చేద్దాము. ఈ షెడ్జ్ అనగానేమి, ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశంలో స్పెషల్ జియోగ్రఫికల్ బౌండరీస్, ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశంలో అంటే కొన్ని ఒక 100, 200, 300 లేదా 400 సిటీస్ అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్, ఈ సౌకర్యాలతో పన్నులను మినహాయిస్తూ అనేక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమకూరుస్తూ ఒక ప్రదేశంలో మనం పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తే ఇప్పుడు దాదాపుగా మనకు 5,100 ఆడ్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ 100 ఉద్యోగిత సాధించాం. పెట్టుబడులు కూడా భారీ స్థాయిలో ఆకర్షించాం. షెడ్యూల్ రాకపోయి ఉంటే, షెడ్యూలే కనుక లేకపోతే, షెడ్యూల్కి ప్రత్యేక అవకాశాలు, ఇంత ర్యాపిడ్ ప్రోగ్రెస్, ఈ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ రేట్, సస్టైనబుల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సమ్మిళిత వృద్ధి, సుస్థిర ఆర్థిక అభివృద్ధి మనకు ప్రధానంగా జరగాలంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక పథకాల ద్వారా, ప్రత్యేక ఔత్సాహిక సౌకర్యాలు కల్పించడం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా మనం కల్పించినట్టయితే ఈ aspirants, industrial aspirants come forward and they can set. ధన్యవాదాలు. Good morning, students. We all know that our body reacts to disease, pathogen and function of antibodies. Antibodies belong to macromolecules called glycoproteins. This is because these are proteins attached to carbohydrates by a process called glycosylation. Hence, they belong to glycoproteins. They are also called as immunoglobulins because they belong to a group of proteins called as globulins and has a major role in immunity. Let us see how these antibodies are produced. These antibodies are produced in bone marrow, which has B cell receptors. The B cell with the B cell receptors after maturation get into the bloodstream and lymph. These are called as naive B cells. These naive B cells, when they come in contact with the antigens, they divide and produce plasma cells and memory cells. The plasma cells are the ones which produce CRs or also antibodies
but these are membrane bound antibodies. The plasma cells which produce antibodies, they are not bound to any membranes. These are free and not bound to any membrane surface, hence they are secreted antibodies. Antibodies remove antigens which are present outside the cells, and they are the important component. They neutralize the antigens or the pathogen. For example, the virus has a protein receptor to it. With this receptor, it enters protein moiety on the surface of the cell membrane of virus. This attaches to the cell and enters into the cell. It attaches to the cells, gets attached to the antibody, then this virus will not be able to enter the cell. This is how the antibody neutralizes the pathogen. Here the pathogen is not killed, but it is neutralized. By opsonization. Opsonization is a process by which the antibody attaches to the antigen, followed by phagocytosis. This phagocytosis is carried by dendritic cells or macrophages. This process is called as opsonization. The BCRs, as we have seen, are membrane bound. They have the role in signal transduction and antigen presentation. The key experiments that revealed the structure of the antibodies are the proteolytic treatment of these antibodies with enzymes called as papain and pepsin, and chemical treatment with marcaptoethanol. These experiments were done by Edelman and Porter, for which they received Nobel Prize. Porter used papain. Papain is an enzyme. It's a proteolytic enzyme. Since the antibodies are proteins, this enzyme acted on this particular protein and gave rise to three fragments, in which the two fragments have similar characters, and they were named as Fab fragments, since they attach it to antigens. The other fragment was found to crystallize when it was freezed, hence it is called as fragment crystallizable. FAB fragments are, of course, as we have seen, there are two fragments, and this contains both variable region of heavy and light chains. We will see what this variable region is. Edelman used marcaptoethanol. This marcaptoethanol breaks chains. In the similar fashion, Nissenhoff used pepsin. This pepsin is also an enzyme which acts on proteins, and this one is FAB prime 2 and small fragments of FAC. This FAB prime twice is different from FAB in that the antigen more number of amino acids than that of FAB. With all these experiments combined, they concluded the antibody structure. The antibody of light chain. This is one dimer. This is a heavy chain and this is a light chain. This is a dimer, and the heavy chain is named based on its molecular weight. The molecular weight of heavy chain is 50,000 Daltons. It has 440 amino acids and is coded by the chromosome 14. In humans, there are 5 types of heavy chains with different they all differ in their amino acid sequences. These 5 heavy chain types are mu. If the heavy chain, then it is named as IgG. If it is alpha, then it is named as IgA. If the heavy chain is delta, then
the antibody is named IgD. If the heavy chain is epsilon, then the heavy chain then the antibody is called as IgE. The light chain has the molecular weight of 25 kilodaltons and it has 220 amino acids. It has two chains, chromosome 2, and gamma chain is coded by chromosome 22. In any antibody, you can find either kappa chain or lambda chain, but never both. We have seen that the antibody is a glycoprotein. We have seen the protein part, and let us see the carbohydrate part. The carbohydrate gets attached to the proteins through a process called as glycosylation, and because of this carbohydrate moiety, the antibodies are more soluble. The pattern of glycosylation is different in different antibodies. You find glycosylation, you find the carbohydrate molecules attached to the constant regions, these regions of the antibody. The antibody has polarity. That means it has an amino terminal and carboxylic end. This side is the amino terminal end, and this is the carboxyl terminal end. There are variable towards the amino terminal end. We have the variable region, and towards the carboxylic end we have the constant regions. In the same, the light chain towards the amino terminal end and the constant region towards the carboxylic terminal end. The 110 amino acid sequence towards the amino terminal ends of both, they are named as VL and VH in light chain and heavy chain. The antibody regions are present towards the amino terminal end, and the antibody region comprises of both heavy chain and light chain, and they have the variable regions only. Located in certain areas called as hypervariable regions or complementarity determining regions or CDRs. These CDRs are present far from each other in an amino acid chain. They come closer while forming the domain, giving rise to antigen binding regions. The constant regions are present in both heavy chain and light chain. In the heavy chain, the amino acids. These are named as, they have 3 different domains, 3 or more domains, and this is the basic structure of antibodies. This is the amino terminal end, the constant region of the light chain. This is the glycosylation part. The hinge region. The hinge region is the one which joins the 2 dimers together. This is the hinge region. The black portion is called the hinge region. These 2 dimers are diamonds are attached together by disulfide bonds in the hinge region. The hinge region provides antibody with some flexibility. There are number of interactions in the antibodies. These interactions help stabilize the antibodies. They are are hydrogen bonds, hydrophobic bonds, and van der Waals forces. The covalent bonds are disulfide bridges. There are 2 types of disulfide bridges which we can find in antibodies. They are intermolecular disulfide bridges, and these are the intermolecular disulfide bridges. Intermolecular means they are outside the
since they are outside the dimer, they are called as intermolecular disulfide, outside the domain. These are the ones, there are 4 intermolecular disulfide bridges. In each domain we have disulfide bridges. We have 12 such intramolecular disulfide bridges. Hope you get the basic structure and function of antibodies in this particular discussion. Thank you. As we have seen the basic structure of antibodies, let us now look at the types of antibodies. There are different types of antibodies based on the heavy chain constant regions. They are IgG, IgA, IgD, IgM and IgE. Let us look at each of these IgG molecules. Let us first look into the IgG molecule. IgG antibody. Let us first look at the structure of IgG in each chain. There are lambda or kappa. They are not gamma. They are held together by disulfide bridges. This is how chain. The heavy chain is the gamma chain and this is either kappa or lambda. And they are held together by disulfide bridges. The concentration of IgG is 82 to 85% in human serum and they are considered to be the most abundant antibody molecule in human serum. They are found mainly circulating in blood, lymph and peritoneal fluid. Half of the antibodies to disappear. This is the longest half-life among the antibodies and it has the long-term immunity. 4 types of IgG. They are IgG1, IgG2, 3 and 4. IgG1 all differ in the heavy chain constant regions and in the number of disulfide bonds. The important features of IgG molecules are they pass through the placenta and confers passive immunity to the developing baby. Except IgG2, all the other Ig pass through the placenta. They remove the antigens in the tissue spaces through opsonization. This is what is called as opsonization. The antibodies attaches to the epitopes through antibody binding regions. The Fc region is free. This Fc region, the attached antibody binds, when the attached antibody binds to the Fc region, the phagocyte called as opsonization. It activates the complement through the classical pathway. And it has also a role in ADCC. ADCC is antibody dependent cell cytotoxicity. Antibodies are bound to the antigens through the Fc regions of the lytic cells like NK cells through the receptors, Fc gamma receptors, and they degranulate the NK cells. Here there is no opsonization, but when the Fc cells bound to the Fc receptors, then the NK cells produce granzymes and porphyrins, thereby disrupting the virus infected cells.
The difference between ADCC is the antigen, whereas ADCC destroys the antigen through porphyrins and granzymes. They neutralize the. Now let us see the structure of IgA. These are the most predominant antibodies in human secretions. In the case of, but here in this case they are predominant in all human secretions. These human secretions are either mother's milk, tears, saliva or mucus. They have 2 light chains and 2 alpha heavy chains and 3 CH domains. They are found in the form of dimers. This dimer is joined by J chain. They are either seen in the form of secreted antibodies, which is written with small s here, and they are produced by plasma cells. These are the secreted antibodies are joined by a J chain. These are the secreted antibodies. These are the secretory antibodies. The secretory antibodies are written by a capital S. See the difference. These have the J chain, but it also have a secretory component to it. This J chain attaches to monomers of IgA. The secretory component is nothing but the poly-IgG receptors, as we all know. This plasma cell has to enter the mucous membrane. This receptor forms a vesicle and helps the dimer crossing the epithelial cells of the mucous membrane. Now while crossing it, the poly-IgG receptor is cleaved and gets attached to the dimeric form, and this is the secretory plus the secreted IgA, whereas the ones which has attached poly-Ig receptor is the secretory IgA seen in the serum, and Ig2 which are seen in all the secretions. They are different in the length of the hinge regions. They are seen in all the external secretions, thereby guarding the mucosal surfaces. The half-life of these IgA are 6 days, and they are most abundant antibodies in human body. The important functions of IgA are they are present in the colostrum of milk, thereby conferring passive immunity to the newborn baby. They neutralize toxins and pathogen. They degranulate the granulocytes as seen in ADCC, but they are poor in opsonization, attached to the membrane of the B cells. They are monomer when they are attached on the membrane of the B cells, but they are pentameric in nature when they are found in secretions. 5 monomers are joined together by J chain. This J chain is the one which helps in the polymerization of these monomers. Each monomer of IgM has 2 mu heavy chains with 4 domains and 2 light chain regions with 2 domains. This is the monomeric IgM joined by J chain. This is how the pentameric IgM looks like. The concentration and half-life of AGM are 5 to 15% are present in the serum. They are found in the blood. They are unable to move because of its large size and therefore not found in any body fluids. The half-life is 5 days. The important features of this antibody is that it is the first antibody produced by the fetus, and it's the first antibody produced during an immune response.
The important functions of Ig because of its large size and with multiple antigen binding sites. Not only it activates the complement components, they do not act as opsonins nor they are active in ADCC as the Fc gamma receptors on the IgM are found very rarely. Let us see the structure of IgD. It has a hinge region and it is the longest hinge region among all the antibodies. It is also membrane bound on B cell. Together with IgM, IgD forms what is called as B cell receptor complex on mature B cells. They are less than 1% in the serum and the half-life is 3 days. The main functions of this IgD are antigen recognition by the B cells and signaling and signal transduction in the B cells to produce antibodies. Let us see the structure of IgE. IgE is B cell antigen recognition and signaling the B cells to produce antibodies. The important function of IgE are the parasitic, they remove the parasitic worms and also are in allergic reactions. See, by production of interleukin 4 by the T cells. The T cells produce Ig4, interleukin 4. The interleukin 4 is the E molecules. These IgE molecules bind to the and when they come in contact with the parasite, having the receptors on the parasite, these eosinophils and the mast cells degranulate and they kill the parasite. This is how. This is the one which takes place in allergic reactions. The first exposure of allergens, with the first exposure of the allergens, the antigen produce IL-4, and these IL-4 helps the B cells in producing Ig cells through their Fc regions. These mast cells have Fc receptors of the IgE molecules. During the second exposure, these antibodies which are attached to the mast cell regions, they release the inflammatory molecules, resulting in allergic reactions. These are the various types of antibodies. Thank you. Monoclonal antibodies are derived from clones of a single activated B cells. They recognize single epitope on
the production of a single specific antibodies were done by Kohler and Milstein, and they got Nobel Prize for this in medicine in the year 1984. This particular technology is called as hybridoma technology. The first step in this particular hybridoma technology is the production of activated B cells. These activated B cells are produced by injecting antigens into mouse. After a few days, the mouse is sacrificed and its spleen is taken out. In the spleen, the B cells are removed from the spleen. We all know that the B cells are the ones which produce the antibodies against the injected antigens. In the spleen, there are normal spleen cells and the plasma cells which produce these antibodies. Our aim is to separate the plasma cells from the normal spleen cells. This is done by mechanical and enzymatic treatment of the spleen, and the cells are separated. These cells again have the plasma cells and the spleen cells are made to undergo differential centrifugation, thereby activated B cells are separated. These activated B cells are of different specificities because the antigen have different epitopes on it. In this case, the activated B cell is antibody producing, and it is also capacity to synthesize nucleic acids through salvage pathway by using the enzyme HGPRT, and it has a lifespan of few days. The mutated myeloma cells have the mutation at the HGPRT region, and they do not have the capacity to produce any Ig molecules, and these myeloma cells divide indefinitely. The myeloma cells and the activated B cells are fused together with polyethylene glycol. Unfused myeloma cells, fused myeloma cells, and hybrid cells. We are interested in the monoclonal antibodies. So, these cells are to be removed. For that, the unfused B cells and let us concentrate on unfused B cells and fused B cells. The unfused B cells and fused B cells, they die because their lifespan is very short. Left with what is called as unfused myeloma cells, fused myeloma cells, and hybridoma cells. They cannot produce nucleic acid through the pathway called as salvage pathway, but they produce nucleic acid through another pathway called as de novo pathway. In order to kill these two cells, the de novo pathway should be stopped. If this de novo pathway is stopped by a chemical called aminopterin, then the nucleic acids are the one which stops the de novo pathway. Since this is mutated in the salvage pathway, hence the myeloma cells do not have, if they do not have these two pathways, then they die. The hybridoma cells, the hybrid cells called as hybridoma cells, they produce HGPRT enzyme, which is the one which takes part in the salvage pathway, and they
they salvage pathway by taking up hypoxanthine and thymidine, and they also produce IgG molecules, the SAPNET cell division. Hence, these are the ones which live. So that the hybridoma cells are the ones which are selected. Hence, this is called as selection medium. The hypoxanthine and the thymine are the ones which are taken up by the hybridoma cells, and they produce nucleic acids through the salvage pathway by using HGPRT enzyme cells through de novo pathway. These myeloma cells are again mutated in HGPRT region. This HGPRT region, since it is mutated, it will not be able to produce HGPRT. Myeloma cells are destroyed. This is what is called as HAT medium. These are specific to one particular epitope. Since we have injected the mouse with an antigen, this antigen has different epitopes, and because of the presence of different epitopes, different antibodies are produced. These antibodies are to be separated. If there are 4 different epitopes, then 4 different hybridomas would be present, which produce 4 different antibodies. These are to be separated. The 4 different hybridomas are to be separated. The isolation of hybridoma of a single specificity should be separated, and this is done by what is called as limiting dilution method. In limiting dilution method is done on multi-well culture plate, so that the cell density is very less. If the cell density is very less, then we can find a single type of cell in each well. The single type of cell then a single type of cell in a single well is screened for its products through the process of ELISA and RIA separately, and these separated ones are characterized and stored and used for Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. I hope you had a great festival back home. So we are talking about communication skills as a part of the ESC program, the Employability Skills Center program. Now this program is getting beamed across the state of Andhra Pradesh. You can either watch it on the satellite television, Mana TV, as well as the YouTube channel of Mana TV. You can watch it live on YouTube. And in case if you have missed, you can look it up in the playlist of Mana TV and you can watch the program and pose your questions. Now, this program as a part of the initiative of AP State Skill Development Corporation, very essential and critical aspect of that is communication skills. So I had been speaking about communication, where I spoke about the 4 fundamental pillars of oral communication, segment of pronunciation, and then we'll move on to grammar. As the first segment of pronunciation, we learnt the sounds. We learnt how there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds, how they are different from vowels and consonants. We have 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 15 vowel sounds. Now the important last session we did some practice around words, how to break it into syllables, how to break it into consonant and vowel sounds, and today we'll look it up in detail when it comes to syllable. Like I explained in the last segment, a unit of pronunciation carrying one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole or part of word. So what I mean to say is, when it says pronunciation carrying one vowel sound, which means
So number of vowel sound is equivalent to number of syllable. Please do not confuse that with vowels itself. It's vowel sound. Let me show you an example and that will help you understand clearly. Alright. Take for example, I have a word which is country. Okay. About consonants and not consonant sounds. So I have C, N, T, R, vowels. I have O and U. Now let's look at how many consonant sounds we have. N, T, R. Country. We have just. Then we have E. Country. So number of vowels. Country. Okay. Now I may have a word where there are multiple or say more number of vowels but less number of vowel sounds. Let's quickly look at one such example. That photography. Now how many consonants do I have here? I have P, H, T, G, R, A, P, H, Y. These are the consonants. What are the vowels? I have O, then I have O again, then I have A. So O, O, A. To, gra, phi. How many syllables do I have? I have 4 syllables. But I have only 3 vowels. So number of vowels does number of syllable. So let's see how many vowel sounds do we have. So I need to break it into all the sounds. It starts with the first sound. 4. It's photo. Photo. G. R. A. F. E. Okay, it's photography. Photography. So how many vowel sounds do I have? 1, 2, 3 and 4. So 4 sounds are equivalent to number of syllables. So we have 1, 2, 3, 4. We have 1, 2 vis-a-vis understanding of vowel sounds, and when you combine that in terms of syllable, your pronunciation will be absolutely perfect. The reason people fail to understand when somebody else is speaking is because of 2 to 3 reasons. One is you do not have the right pronunciation. One word may sound like something else, and we make a mistake in terms of comprehension. Grammatically, you may not be saying the right thing, and again in terms of tense, in terms of verb, singular, plural, you make a mistake and it conveys a different meaning. You may not be using the right word in terms of vocabulary. When I talk about vocabulary, I'll give you a lot of examples where we end up using wrong words without understanding grammar and the right vocabulary. Okay, let's continue. So we looked at example. So pen has 1 syllable, pen. Then we have pencil, 2 syllables. Then we have computer, 3 syllables. And then we have technology. Now how do I pronounce this? Technology. It's technology.
and there are 4 syllables here. Okay. The point that I was making in terms of the last session was there are certain words which has pretty much the same pronunciation. Some of the word may have the same spelling, but it needs to be pronounced differently. Let me give you an example that will help you understand. We have a word which is project. I gave this example earlier as well. I can use this on a sentence, and it says please project the presentation on the screen. It's not in the screen, it's on the screen. I can either use this particular sentence. Let me change the color so that you can understand that this is an example, or I can say please now this particular word is common between both the sentences. Pronounce this with a stress where I say project. There are 2 syllables, right? But I need to stress on the second syllable. When I do that, it means it's a verb. Now that's a rule of pronunciation. When I'm stressing on the second syllable, it's a verb. Okay? When I'm stressing on the first syllable, say for example, I'm stressing on this particular syllable, the first syllable, which is that becomes a noun. This particular rule applies to every word which is spelt the same, but the shift of stress, I can either stress on the first syllable or the second syllable. So let me stressing on the first syllable, it becomes a noun. That means please submit the project. I say project. This is project. Here I say please project the presentation. Here I say please submit the project. So when I say project, that becomes a noun. When I say project, that becomes a verb. So when you're shifting it, and there is a change in terms of the vowel sound as well. When I say project, I'm using p, r and o, project. When I say project, I'm using p, r, o. So when I have project, it's an o sound. When I have project, I have an o sound. But the bigger aspect which you need to understand is the stress on which syllable. Like project and project, there are other examples. For example, subject. Okay, I'm going to move this down so that I can use the noun as the first example. Biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. So I say biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. Okay. Now I'm using another example. Please don't subject the students to any tests. So here my stress has moved to the second syllable. For example, when I say the exam is scheduled. Okay. Likewise, there are tons of such words where the shift in the sound will lead to change in the meaning. It could mean a noun, it could mean a verb.
Alright, now one word where a lot of us make mistake, where we do not have complete clarity, is this particular word. Okay, now let me get rid of this example here. Let me explain what are the two different types of pronunciation. I can pronounce this as now first of all there are two syllables, right? They pronounce this as k or n, then tent. I can either pronounce this as content, or we don't really understand what to be used where. That is where we make a mistake. Now when we pronounce this as content, the meaning it means an ingredient or index, for example for the training. Okay, now when I say content, let me change the color here. Now when I say content, this means being happy. For example, are you content with the training? Okay, now that makes a big difference, right? So we have the word content. I break it into two syllables. When I pronounce this as content, it means ingredient or index. When I pronounce this as that means happiness or being self-satisfied. So these are the aspects that you need to clearly remember when you pronounce the words. Okay, now this is what syllable stress is all about. In linguistics, stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word. So whenever you are stressing on a particular syllable, that means it's syllable stress. Now there are certain rules to syllable stress. What are they? There's something called penultimate and there is something called anti-penultimate. So I'll talk about anti-penultimate later. What I want you to do is draw this diagram on your notebook to make a note of it. Penultimate means last but one or second last, right? So this is the word ending. What do we mean by word ending? So these are the word endings. There are a lot of English words that will end with any of these. Now when the rule says when a word ends with these as ending, the stress should be on the second last or the last but one syllable. Let me show you an example that will help you understand what do I mean by this. Okay, we are learning about, let me bring this down. Which rule we are looking at? We are looking at penultimate rule. When you have any word that's ending with IC, IOUS, EOU, look at it. Okay. If I have a word which is panic, I will quickly change the format so that you can understand this better. Panic, tragic, magic, any more words that ends with IC? Picnic.
Okay, the last but one syllable. So let's break this. Panic is panic, which means I will stress on pa and it's pronounced as panic. Tragic, tragic, I will stress on tra. Magic, I will stress on ma. Picnic, I will stress on pick. Let me bring this down. Okay. Now what if I have a word which has more than two syllables? Then what happens? Let's take a look at it. Geographic. How many syllables do I have? Geographic. And the rule says if I have a word ending with IC, I need to stress on the second last syllable. So I'll pronounce this as he has a photographic memory. So what are the syllable break? It's photographic. And since it's ending with IC, I will stress on gra. So whatever is the word ending, like you saw, look at the word ending and stress on the previous one. So this is the word ending syllable, this is the previous one. Okay, let's look at IOUS now. Examples: pious. Now since this itself is a complete syllable, so it will not apply here. Okay. Conscious. How many syllables do I have? 2. And I will stress on conscious. Okay. Precious. How many syllables again? Precious. I will stress on pre. Same thing applies for EOUS as well. For example, I have a word, I will stress on gore. SION, tension, pension. So how many syllables? Pen. So basically wherever I have this particular word ending, I will stress on the previous syllable. TION, again the same example. Station, so I will stress on stay. If I have more number of syllables, information, first I will break it, information. So where do I stress? I will stress on may. Information. If I have the word question, how many syllables? 2. Question. Alright, and I will stress here, question. Clear? So the rule says if I have a word which is ending with any of these, the stress will be on the previous, the last but one. The second rule is anti-penultimate. Now what do we mean by anti-penultimate? In penultimate we have from the end the second one, anti-penultimate is third one. So the dot has moved, which means it will be the third one from the right. Now what are these sounds? Let's quickly take a look at it. These are the word endings. Alright, so let's take a look at certain words where it ends with CY. For example, policy. How many syllables? 3. Policy. Now here the rule says I need to stress on the third from right, which means I will stress on paw.
I just bought an insurance policy. Okay. TY, what if I have a word which is city, which only has 2 syllables? It will still take the stress on the first one. Geographical, how many syllables do I have? Geographical. Now this fickle is coming up to 2 syllables, right? But this will still be combined as word ending, and this is the stress. Geographical, PHY, my favorite word. Photography, how many syllables? Photography. So this is my ending. I will stress here. Photography. GY, technology, how many syllables do we have here? Technology. This is the ending, so I leave one, then I go to the next. We all pronounce this as thermometer. Thermometer. It's not thermometer. It's thermometer, right? Now meter is pronounced as meter. It's thermometer. It's not thermometer, it's thermometer. So I will pronounce, or I will stress here, because meter itself has 2 syllables. Clear? So when you work on these aspects of syllable stress, and when you what I want you to do is make a note of these word endings. Number 1, write down as many words as possible you can recollect out of your general knowledge of English communication. For example, I have the word which is ending with IC. Like I said, picnic, traffic, magic, tragic. Likewise, how many words can you think of? Write down those words, then practice the pronunciation. Alright, so these are the word endings. I want you to write at least 15 to 20 words for each word ending. IC, IOUS, EOUS, SION, TION. Then CY, TY, ICAL, PHY, GY, meter. I'm going to pause here so that you can make a note of this. And when you work on these words, that will also become a part of your assignment, and you will learn vocabulary as well. Alright, so I hope this was helpful. Now pronunciation recap, we learnt about communication tree, how we need a language, language broken into sentences, sentences into words, words into sounds. We learnt about consonant sound, we have 24 consonant sound and 15 vowel sound. We also learnt syllable, which is a unit of sound in every word. And now what do we mean by grammar? It's a system of a language, rules of a language. Now, why do we face problem in terms of grammar? That is because of mother tongue influence. For example, if I'm thinking in a particular language, I do a literal translation to any other language that I'm speaking in. So what happens is the word order gets changed. When the word order is changing, it leads to grammatical issues, it leads to a directly translate or literally translate to any other language. That it doesn't work like that. For example, I spoke about this particular Telugu word which is Yendukante. I hear a lot why because. When people talk, they keep using why because, why because, why because. That why because they use because they are using a Telugu word directly translated into English. Please don't do that, because it does not make sense, right? Like we ask, what is your good name? Now, there's nothing called a good name or bad name, it's just a name. So this happens because of mother tongue influence, and mother tongue is a language
which we learn from childhood in word order. It leads to loss of sentence integrity, misinterpretation and miscommunication. Now we need to understand the parts of speech. I'm going to shift over to another module which I have prepared for you guys. So we just saw that it's the rule of a language. Are there rules in English language? No, in fact no language has rules, but it's a system that you need to follow. Okay. Now common issues that we face in terms of grammar, like I said, mother tongue influence. Now we need to understand the parts of speech. These parts of speech exist in every language. So we have parts of speech. I have written down the parts of speech along with examples. The first one is noun. Noun is name, place, animal, thing. Now a city name or a person's name is all noun. Then we have pronoun. Pronoun is something that replaces a noun. Instead of using the noun again and again, I can use a pronoun. Adjective is something that qualifies the noun. For example, noun is Ravi, pronoun is he, adjective Ravi is a passionate leader. So what kind of leader? Passionate leader. Verb is anything that is an action. So he is driving his new BMW car. Like adjective qualifies the noun, adverb qualifies the verb. How is he driving? He is driving very fast. Then we have preposition. Preposition, like the word goes, position. So here the position in terms of geography, that means the place, also the time. So basically time and place. Ravi will leave for London at 8 p.m. So whatever you see is underlined in these examples are basically the parts of speech. Interjection, wow, wow, he will fly business class. It's basically an expression. And then you have conjunction, anything that joins two independent sentences or phrases. For example, Ravi and his director will go to UK. It could be Ravi will go to UK and his director will go to UK, but instead of writing that, I can just say Ravi and his director will go to UK. So these are the parts of speech. Now let me explain the types. Common noun, for example, the mountain is too high to climb. Sorry, the mountain is too tough to climb. I'm sorry, I read it incorrectly. So something that is very common in nature, that's common noun. Proper noun are names. Now these names are little complicated because these are pronounced differently in different parts of the world because of regional influence. So New Delhi is a capital city. In Hindi, New Delhi is pronounced as Nai Delhi, right? In English, the country Turkey, so we pronounce that as Turkey. But in different languages, it's pronounced differently. A name of a person can be pronounced differently. For example, the name April, it's a month, right? In French, it's pronounced as Avril. The name Clement is pronounced as Clement in French. So the names are pronounced differently. That's why don't focus on the pronunciation part. These are proper nouns and these has influence of the region. Abstract, something which you can't touch and feel, that's a noun. For example, fear is an obstacle, so fear is an abstract noun. Count, the bottle is filled with water. Anything that you can touch, anything that you can count easily is a count noun. But there is also non-count noun, something which you cannot count. For example, you cannot count oil or water or air, right? Now what do you do in these cases? To count a non-count noun, you need to take the help of count noun. For example, I have water. Now this is non-count noun. Now how do I count it? I need to use a count noun. For example, I have bottle, which is a count noun. In order to measure water or to count water, I need to make use of count noun. For example,
please buy 3 bottles of water. Now I can add the number 3, that's because I'm using a count noun here. Alright. Collective noun, something that is in group. For example, the team wants to celebrate. Okay. Now collective noun, you also need to understand the singular and the plural forms. There are certain word which doesn't have a plural form. For example, let me make it simple for you. Since we are talking about collective noun, I should definitely talk about singular and plural forms. The reason I use a PowerPoint because it's easier to display quickly rather than a board. Say for example, I have a word chair and the plural will become chairs, right? If I have computer, I can just say computers. If I have data, can I say datas? No, it remains data. If I say information, it still remains information. If I say furniture, it still remains furniture. So there are a lot of words which doesn't have a plural form. For example, luggage. Luggage will take hair. It remains hair. If I have the word people, now people itself is a plural form. Lot of people make a mistake. Peoples. I met lot of peoples. Now people itself is a plural form. You cannot add another s to a plural form. Like child. The plural form of child is children. There cannot be a plural of a plural. It cannot be children's. So please keep that in mind and you will learn that the more you dig into vocabulary. Okay. So singular, plural, I just gave you the example. She won a lottery for 1 crore. Plural, they are going to the market. So they is plural, she is singular. Possessive is somebody is in possession of something. I am using Rahul's bike. Whenever you have a possessive noun, there will always be an apostrophe. Okay. Compound noun is basically a word. When you combine the word, it leads to a third meaning. For example, the ceiling fan is not working. Now ceiling is a different word, fan is a different word. When you combine this, then you get a third word out of it. So that's compound noun. Okay. Alright, now let's quickly check if we understood this. I missed the bus because I was late. Identify the noun. What is the noun here? Bus. The queue was very long, so I didn't wait. The noun is queue. The distance was too long to cover. Of course, the distance is a noun here. The singular and the plural form, I just gave you certain examples. I went to the market and bought a lot of fruits. The traffic or traffics of there are so many different type of people or peoples. Now it should be types. All right. I have to buy a lot of furniture or furnitures. It should be furniture. I need help to carry all the luggage. It's not luggages, it's luggage. Likewise, it's garbage, not garbages. Okay. Now pronoun is some test you. So in tomorrow's session, I will come with a lot of quick tests that's going to be specially on noun and different kinds of noun, and we'll see if we can have an interactive session tomorrow through phone lines. If somebody can call and ask questions, I'll see if that is possible tomorrow. I'll keep you posted. In case that happens, please do participate. Please understand these programs are meant only for you and only for your benefit. So please make use of this. Whatever questions or concerns you have, if you need clarification, please post it on the YouTube channel.
I'll take a look, announce your name, and we were discussing with how actually hackers are trying to understand what is a vulnerability on a server and how they are trying to launch an attack if there is a vulnerability. So for this, hacker is first going on with footprinting, where he is trying to collect all the information about a targeted host or a network, and then he is going on with scanning, where hacker is trying to identify how many systems or how many servers are present in the network. Using IP scanners, hacker tries to identify how many vulnerabilities or what sort of vulnerabilities are available on the server host. But what if there is no vulnerability on a server? If there are no weakness, we think like hacker would not be able to launch any attack. But actually there are still different kind of methods what a hacker can use. So here today we will be discussing about a technique called denial of service, or in short we call it as DOS attack. So let us see what actually happens in denial of service and how does a hacker try to compromise a server even if there are no vulnerabilities on the machine. So here when we speak of denial of service is an attack where hacker tries to prevent the end user, that is the consumer or the end user, from accessing the resources of a server. So assuming if I am a hacker and I am trying to target a server, what I will do is I will try to make sure that the server is busy with so many number of requests and it would not be able to process my request there. Now generally what happens is, in case of a DOS attack, hacker would try to launch a large number of requests to the server, making sure that server is too busy to accept any kind of request from the end user and process them. And in case of a denial of service or a DOS attack, hacker would be performing this attack from a single computer. So you would not require multiple systems, you will be doing it from a single computer here. And there is also another variant, or we can say like a different approach here when we go with denial of service, that is called DDoS, or distributed denial of service. Now in distributed denial of service, the main intention is still to make sure that server is not able to accept our request and process that. But at the same time, in case of a denial of service, hacker tries to perform this attack from a very large group of computers or from a very large group of hosts. Now the advantage here is, as we already know, servers are very powerful computers or very powerful machines. Now trying to launch an attack from a single host may or may not be successful in all the cases. So now in case of DDoS, hacker tries to do the same attack at a time from multiple machines. So if one computer is not able to crash a server, maybe 1000 computers can. So what hacker does in case of a distributed denial of service or a DDoS attack, he will first take care of controlling 1000 computers or maybe even more than that by using malwares. So hacker can use an attack and try to compromise the mission. So this is the major difference here between DOS and DDoS. But the intention in both the cases is to bring down a server or make sure that the server is not able to accept and process our request. So here when we speak of what sort of symptoms we may see as a network administrator. Now when there is a DOS attack going on onto any of our network host, it can be on a server or can be onto one of our network device like a router or a firewall. So the first thing is we see that our network activities or network responses would become very, very slow. So all the network bandwidth is being utilized by the request coming in for DOS attack. But if you are hosting a web server and DOS attack is targeted towards your web server, accessing your website would be very, very slow.
So not only the end user, even employees of our network who are directly connected to the same server within the network will not be able to access the server, because server is receiving too many number of requests than what it can actually process. So these are like the symptoms. Either our network bandwidth is fully utilized, server responses become very slow, or sometimes you will not even be able to access internet. So the main reason why these kind of things happen, let me explain it here. So assume there is a DOS attack targeted towards one of my server. Now let us call this as our web server. Now along with web server in my network, I have few client computers also. Maybe my employees are connecting to internet from here. So this is a router, and now it's getting connected to internet. So when there is a DOS attack being done, so when hacker is trying to perform a DOS attack on the server, as we said, hacker is sending in too many requests to the server. Maybe it is from a single machine, or maybe it's are coming in from so many systems here, right? My server would receive more number of requests than what it is designed to process. So it will not be able to accept all incoming requests and process them. That's one problem. And because the bandwidth whatever is given by ISP, so here let us say I have 1 Gbps of bandwidth that is given by ISP. So all this 1 Gbps bandwidth will be used for the requests which are from hacker. So all the requests coming in from hacker, that is all the DOS attack requests, will use up all the 1 Gbps bandwidth, making sure that even if one of your LAN computer has to reach internet, the bandwidth is not available. So in case of DOS, hacker is trying to send too many requests to the server. Let us say my server is designed to process 1000 requests per every second. So as long as I am receiving 1000 requests, we don't have a problem. But if hacker is trying to send more number of requests, let's say he is trying to send in 5000 requests per every second, now my server would not be able to accept and process them. It would crash. So that is what we call as denial of service or DOS attack. So now let us see what different types of DOS attacks can be performed. So here when we speak of DOS attack techniques, we have three major techniques that are being used by hackers, like ping of death, buffer overflow, and SYN flood attack. So these are three different methods how a hacker can launch a DOS attack on our system or on our server and compromise it. So let us discuss this one by one. So first we'll start with ping of death. Now generally we all use ping command to see if we are able to get connected to a server or a resource or not. Now generally ping is only sending a request from our system to see if we are able to communicate with the remote host or not. And when we speak of the ping size, if you are doing it from a Windows computer, your ping packet will be 32 bytes in size. Or if you are trying to do it from Linux, you will have it as 64 bytes. But the ping packet can be increased. So we can increase the size of this ping packet all the way up to 65,500 bytes. So in case of ping of death, what hacker does is he'll try to send an abnormally large size ping packet. So he's trying to create a very large size ping packet and then target the server. So this is how it happens. So assuming this is my web server which is connected on internet. Now the operating system of my machine is expecting a maximum of 64 bytes ping packet. So ping uses ICMP protocol. So it is only expecting a maximum ICMP packet of 64 bytes. But as we say, hacker can create a very large size packet. Assume hacker is trying to create a packet of 10,000 bytes and sending it to the server. Now my operating system, whether it is Windows or Linux, is not ready to accept such a large ping packet. It's not expecting it. So whenever you receive a large size ping packet, all of a sudden your operating system would not be able to immediately accept and process it. It would take some time for the operating system to understand what's going on and then respond back. Problem to the server.
But assume there are 100 computers on internet and they are all trying to send 100 ping packets. They are all trying to send 100 ping packets of 10,000 bytes in size. Now just imagine what would be the situation here on the server. So you are receiving in nearly 10,000 bytes ping packet from 100 computers, each sending in 100 ping packets continuously. So now our operating system would not be able to accept such a load and it would crash, and this we call as ping of death. But today most of the modern networks, ping of death is not successful because your gateway devices are designed in such a way, if there is any abnormal size ping packet coming in, it will deny this, it will not accept it. But there are also other techniques as we discussed. It's like hacker can create something called a buffer overflow attack. So here when we speak of buffer overflow, buffer can be called as a temporary memory. So buffer is like a temporary memory which is used by every application. It can be your operating system or it can be an application. So every application would use a buffer memory to store the request and then process them. So assume my server can accept and process 1000 requests per every second. So assuming it is like this, my server can accept and process 1000 connections per every second. Now if a hacker wants to create a DOS attack, assuming hacker is trying to send 5000 requests per second. Now obviously 5000 requests per second is much higher than 1000 requests per second which my server is designed to accept and process. So in such conditions, what actually happens is your server would accept the first 1000 requests and the other 4000 requests, the additional number of requests which are coming from internet, will be pushed onto your buffer memory, and this 1000 requests will be immediately processed and responses would be sent back to the user. But the problem here is, as we say, hacker is trying to initiate 5000 connections per second continuously. Now this is in the first instance. Second instance, from the pending 4000 requests, server would accept 1000 requests and try to process them. So now here we have 3000 requests present in buffer, and from internet we are receiving 5000 more sessions. So totally it has become 8000. Now in the next instance, you will again try to process 1000 sessions, but here you have to 10,000 requests in buffer. So here we don't have space or we don't have storage to accept all the 5000 connections from internet. We will be able to accept only up to 3000 connections. Then what about the other 2000 connections pending in? So in this case, your buffer memory will try to erase the old request to accept the new ones. So what it does, request number 1 to request number 2000, which is already present in buffer, will be deleted to accept new requests. So now your buffer memory starts from 2001 to 12,000. So now your buffer memory is from 2001 to 12,000. So it is able to accept all the incoming requests from internet. But the problem is, to accept this, it is deleting the old request which is already pending in the queue. Now your web application, maybe your IIS or Apache server, would come back to the buffer memory and request, I would like to have request number 1 to request number 1000 which is pending. But now the problem is, request number 1 to request number 1000 has been deleted. Now those requests are not available in the buffer storage. So at this stage your application would not be able to accept any new request and process them. So it is trying to access a resource which is not available in the buffer storage, and now your application would crash. So this is what happens in buffer overflow. So here hacker tries to send too many requests to the server, making sure that server would not be able to accept and process the incoming sessions. So buffer overflow is an inconsistency of your program or your application on how to handle the memory properly. Now generally speaking of
applications which are designed in C or C++, they are more vulnerable to this particular buffer overflow attacks. So if your applications have been designed in C or C++, you have to be really very careful so that buffer overflow would not occur there. And then, so here hacker will have to send too many TCP SYN messages to the server to bring it down. So let me explain what actually happens here. So here, in case of a SYN flood attack, hacker is going to send TCP connections. So let me just revise what actually happens with a TCP connection between a client and a server. So if a client has to create any session with a server using a TCP connection, it has to first send a message called synchronize. We mentioned this as SYN. So synchronize is the first request that client computer is sending into a server. Now server has to respond back with synchronize acknowledge. Server has to respond back with synchronize acknowledge or SYNACK, and then client has to respond back to the server with acknowledge. So this we call as three-way handshake or TCP three-way handshake. So without this TCP three-way handshake, we will not be able to establish a TCP connection. Okay. So for any session, it can be a web server or it can be an email server or an FTP server or a gaming application, any kind of session, if it is using TCP connections, it has to establish a TCP three-way handshake. So without TCP three-way handshake, it is not possible for a client to connect with the server. Now here, in case of SYN flood attack, hackers are trying to use these TCP SYN messages to bring down a server. So let us see how actually this happens. So let us see the TCP states. So by default, your TCP connection state so your TCP connection state will be as closed. So this is the default state. Your session is not active, it is closed, and then you receive a TCP SYN message from a client computer, and then you are responding back with TCP SYNACK or synchronize acknowledge. So at this stage, your TCP connection would be in half open condition. It will be in half open state. Now if you are receiving a TCP acknowledgement from the client, this half open state will be converted into established. So these are the states how your TCP session would be there. So by default, your TCP connection would be a closed state. If you receive a TCP synchronize request from a client machine, you respond back with synchronize acknowledge, which converts your closed TCP session into half open session. Now once you receive a TCP acknowledge from the client, half open session would be converted back into established state. But here, in case of a attack, hacker is not going to send acknowledgement. So let us say our server can accept 1000 sessions per every second. It can accept 1000 incoming connections per every second. Assume hacker is trying to send 1000 synchronized messages. Hacker is sending in 1000 synchronized messages, and now server is responding back with 1000 synchronized acknowledge messages. So server is responding back with 1000 synchronized acknowledge messages. So now we can say that all 1000 connections what my server can accept are in half open state. They are all in half open state. But now in SYN flood attack, hacker would not respond back with acknowledgement. So we are not receiving any acknowledgement, zero acknowledge. So now what happens is, all the 1000 sessions what our server can accept and process will be remaining in half open state. So they will continue to be in half open state till the timeout period. So this is again based on the application. So assuming
my application has a TCP timeout of 120 seconds. So it means that for the next 120 seconds, server will not be able to accept any new connection coming in from a client computer. So after 120 seconds, server would remove all these half-open states or the half-open connections, but these only after 120 seconds. It will remove all the half-open connections and start accepting new incoming sessions. But the problem is, for the next 120 seconds, no one can access our server, be it from internet or be it from local network. Again, there is no guarantee that hacker would stop doing this. So after 120 seconds, once server is ready to accept all the incoming sessions, hacker would again continue with the same thing. He would again send synchronized messages and stop sending the acknowledgements. So if this procedure or this process continues for a long time, our server would not be reachable, our server would not be accessible to anyone. So these are like three different techniques how hackers are trying to create a DOS attack and compromise our mission, either using ping of death or using buffer overflows or using half open sessions, that is through SYN flood attacks. So now let us see what kind of applications are being used by hackers to perform this kind of attacks. So when you speak of ping of death, that can be done directly from your command prompt itself. So in command prompt, we have different options wherein we can also try to increase the packet size. So here if I say go with an option L, you will be able to increase the packet size here. So now let us say I wanted to ping this particular server 192.168.1.222. So here as we can see on the screen, the packet size is only 32 bytes. But if I give an option -L and make it as 100, now here we can see the packet size has increased to 100 bytes. So in the same fashion, we will be able to increase the packet size. Let us say I'll try to keep it as 15,000. So I'm just trying to increase the packet size as 15,000. And the same way, you will be able to go with increasing the packet size up to 65,500. And here if you have observed, earlier it was like less than a millisecond. So it was not even taking 1 millisecond for us to get a response from the server. But now time has increased to 1 millisecond. And here I am doing this in a controlled test environment. So there are not many people who are getting connected to the server. So 1 millisecond, we can still consider that your server is not able to accept and process the sessions. But if this is being accessed by so many people at a time, so many number of sessions are coming in, this time would increase it to few hundreds or even thousands of milliseconds, which actually shows us that your server is not able to accept incoming sessions and it's about to crash. So ping of death, you can directly perform it from your command prompt itself. Now let us see what applications can be used by hackers to create a denial of service. So here as we can see, there is an application called Anonymous Doser. Now this application is very specially designed to target websites. Means it is going to launch HTTP based DOS attack. So it will continuously keep sending a HTTP request to the server and see how does the server respond to it. So let us give the IP address of the server. So once you give the IP address, you will have to mention how long this requests are to be sent. So I am mentioning it as send the number of requests for 999 seconds. So for the next 999 seconds, you will be continuously sending HTTP requests to the server and see if it is responding or not. So here as we can see, it says that your requests have been sent and you are also receiving the responses. It means that your server is up and running. It is able to accept the sessions. So what I would do is, I'll try to run the same application multiple times, as if like there are multiple sessions coming into the server at a time, and we will see what would be the result. So as of now, there are 2 instances running in. Let us start a 3rd instance as well. So here if you see, there are actually 3 different instances,
and in all three different cases server is able to accept and process our request. We don't have any problem with the server's performance. So I'll use an application called Switchblade, which helps me to create 40,000 connections onto the server. So all I have to do is give the IP address of the server and mention the number of connections. So I'm mentioning it as 40,000 connections at a rate of 5,000 connections. Now let us start this. So here in this we can see how many number of sessions are being accepted and how many sessions are getting rejected. And here in the background we are also able to see that your DOS attack is successful and server is not able to accept and process our request. So if there are 2 requests or 3 requests coming into a server, not an issue. But when you try to send some thousands of requests to the server would not be able to accept and process them and it would crash. So the moment I stop this attack, again server is able to accept and process all the incoming requests. Now if I want to have the same kind of DOS attack performed using TCP half open sessions, I'll have to use an application LOIC, Low Orbit Ion Cannon. So here this application helps us to create half open sessions. So the previous applications, Anonymous DOSer as well as Switchblade, both are going on with only HTTP connections. So here let me mention the server's IP address. So there is a server IP address 192.168.1.222, and I would say try to launch an attack on port number 80. That's a default port used for your web server. And here I would say use TCP connections. So we have options for TCP, UDP and HTTP. I am only choosing the TCP connection, and I would also increase the number of sessions to 5,000. So I am trying to simulate as if 5,000 people are connecting to the server at a time. And then I would also uncheck this option, wait for reply. So here if we wait for a response from the server, you will be able to send a new request only after receiving a response. So that will not give you a successful DOS attack. So I am just trying to uncheck that, and let us start this. Now here as you can see in the background, you are getting a result immediately. So it is not even taking much time to create a DOS attack. And let me stop this. So here I have stopped the attack, and here as we can see, server is not stops coming in. Server will be able to accept and process the new incoming sessions. But here when you go with the half open sessions, server will not be able to accept and process a new request till the timeout period. So now as we can see, once the timeout period is completed, now server would try to flush all the half open sessions and accept new sessions coming in. So this is how hackers can use different applications like Anonymous DOSer or LOIC or Switchblade to create and launch a DOS attack onto the server. So when we speak of different techniques that hackers are using, then hackers are trying to go with footprinting to collect all the information, and then scanning to identify what IP addresses are live in the network, what all open ports are present, and also what vulnerabilities exist. If there is a vulnerability, hacker is trying to launch an attack and compromise the system. If there are no vulnerabilities, hackers can use DOS attack techniques to bring down a server. But the difference here is, if you find a vulnerability and you are launching an attack, you will take over full control of the server, or you will have control over the data. In case of a DOS attack, you will not have access to the server. You will not be able to take over the control of the machine or the data. You are just making sure that server is not able to accept and process anyone's request. So not only end user, even hacker himself would not be able to access the server in a DOS attack. Now when we speak of launching the attacks and all, right, there is always a risk associated here. Now when you are trying to go with a scanning, or when you are trying to go with any kind of exploit or DOS attack, your IP address is always known to the targeted host. So as a hacker, if you are trying to communicate with the host, your computer's IP address will always be known to the targeted site or the targeted server.
Now generally when hackers are trying to launch attacks, they always try to come up with some new IP address is changed. There is no way that someone can trace you. So now let us see what techniques hackers are using to hide themselves. So there are different kind of techniques like proxy servers, Tor networks, or VPN servers. So these are like three different techniques. So let us discuss about all the three. So here when we speak of a proxy, in case of a computer network, proxy can be a hardware or it can be a software application which is behaving as an intermediary host between a client and a server. So this is how a proxy would work. So assuming this is my user computer, and this is a targeted host, whatever you are trying to access. And now we'll have to find a proxy server on internet. We'll have to find a proxy server on internet. So what actually happens in case of a proxy? Request coming in from user's computer would first go to the proxy server. Proxy server would then analyze what actually is a request and then send it to the targeted host. So now as per this particular mission, who is receiving your session, request seems to be coming from the proxy server, not from your computer IP address. So here your computer's real IP address has been hidden by the proxy IP address. Now here when we speak of proxy servers, we have both free versions available as well as the paid versions or premium versions as we call. Now free versions generally do not give you with any kind of security, and the premium versions give you with security because they do not save your session activities. So in a free version, who is connecting to the server and after connecting to the proxy, where exactly they are accessing, at what time and how long the session was, all this information will be maintained. So here you will have logs. If you go with the paid versions or premium versions, they don't maintain logs. So there is a major difference here between a free and a paid version. But here there is one drawback when we discuss with proxy. The request which is going on between user's computer and proxy server is in clear text. So there is no encryption or there is no data protection for traffic that's passing in between user's computer and the proxy server. So ISP can still monitor what actually is your request and stop it or block it. So let us see how do we find proxy servers on internet and how do we use them. So before using it, let me check what is my real IP address. So here I am using a website, whatismyipaddress.com, which shows us my computer's real IP address before connecting to internet. So as of now there is no proxy configured. So now to find out a proxy, I'll be using some free proxies. So let me perform a Google search. So in Google search engine, all we need to do is type in proxy IP list. We just have to type in proxy IP list. And here Google has some results. So let me choose some proxy server from this particular web page, usproxy.org. So here it is showing us with different IP addresses for proxy servers. So it shows us with all different IP addresses and the port numbers available. So let me choose a proxy here. I am choosing a proxy server. So we just have to select the IP address and copy this. And along with the proxy server IP, we will also need to check the port number. So here the port number is given as 34156. So let us go to our browser settings. Under options, we just have to scroll down till we see this option, network proxy.
under settings we say manually configure the proxy settings. So that is a HTTPS proxy, so I have to give it under SSL proxy, give the IP address. And similarly we should also mention the port number 34156, sorry 34156. So 34156 is a port number being used. So once we mention the IP address and port number, let us say OK, and then try to access the same web page again. Now here as we can see, the IP address of my computer has been changed, and now it says that I am browsing internet from USA. So this is how, using a proxy, a hacker can change his source IP address. But as we said, in case of a proxy, your data is not secure because there is no data encryption between your computer and internet. So hackers can use it on their systems. But when you use a proxy, that particular proxy settings will be effective only on the web browser where we have done the configuration. So here I have done the configuration on my Firefox browser. So only traffic that is initiated from my Firefox browser will be passing on through a proxy, not everything on my computer. So let me just remove the proxy, and we will see what other methods are available for hackers. Now the other technique that a hacker can use is something called Tor browser or Tor network. So here Tor stands for the onion routing. So this is actually designed by US Navy in mid 1990s. So their main intention was to make sure that US Navy, whatever they are going on with communications between maybe their naval fleet and the base stations and all, should not be disclosed to anyone, and no one should be able to see what kind of traffic is being sent and received. But problem was, like in mid 1990s, as we said, Tor network was made as an open source. So US Navy has given away the source code, and now the Tor community has taken this source code and they have made it even better. Right. Now let me explain how actually this Tor network works. So if there is a user computer here, which is connected to internet, and you have to access this destination. So this is the target. So what actually happens in case of Tor, when you are using a Tor browser, request from user computer would first go to something called Tor entry node. Request from user's computer would first go to Tor entry node, and this is all encrypted. So this communication is all encrypted. Now Tor entry node would further forward this to Tor relay. So traffic from Tor entry node will be further sent to Tor relay, which is also encrypted. Now Tor relay will further forward it to Tor exit node, Tor relay will further send it to Tor exit node, which is also encrypted. Now Tor exit node will actually send it back to the destination. Now here the thing is, Tor entry nodes and Tor exit nodes are maintained by the Tor community, and Tor relay can be hosted by any person. Right. Now this is how you will have three different missions between your computer and the targeted host if you are using Tor network, and the advantage is all the traffic is encrypted between user's computer and the destination. Okay, so now let us see how do we use this Tor browser. So here I have Tor browser already installed. It's an open source application and it is free. We don't require any license. So this is how the Tor browser window looks like. So let me try to access the same website. What is my ipaddress.com?
Okay, so here we have the result. So it says that I am accessing internet from Ghaziabad, and if we look into the Tor route, it says that request from my computer is first going on to Germany, from Germany to France, from France to Sweden, and from Sweden it has again come back to India, and from India it is going on to internet. So in this way, even if I am trying to access some other web page, like say Microsoft.com, I'll be able to access the web page. But if I look into the path or in the route, so here it says traffic is going on from my computer to Germany, from Germany to Italy, Italy to Germany, and from Germany to internet again. So this is how you will have 3 different hosts between your computer and the destination network. And of course all the data in Tor network is encrypted. But the same drawback or the same limitation that we have discussed earlier with proxy, traffic is only effective from this particular browser. So if you want to use any other application and still want that to be routed from a specific host or a proxy kind of thing, that's not possible in Tor. For that we have to go with something called a VPN network. So let me show you how actually a VPN application works. So here I have a VPN application. So again, these VPN tools, you have free and paid versions. So here if I check into my browser settings, I don't have the proxy configured. So here I have already said do not use any proxy, and let me just start my VPN connection. So once the VPN application says that I am connected to a VPN, let me check with what is my IP address now. So here as we can see, it says that I am reaching internet from Finland. So I haven't made any changes to my browser, and not only traffic coming from my browser, even if I try to do traceroute or ping, that will also pass through VPN itself. So I'm trying to perform traceroute to say 8.8.8.8, which is my DNS server. Okay, seems like there's a firewall which is blocking the request. Okay, or I'll just try to go with the ping. Okay, so here as we can see, when I'm trying to ping, it says that the TTL is something like 123, right? But 8888 is actually a Linux based server, so the TTL should be somewhere around 60 or something. Now here as we can see, the TTL is 43. So once I disconnect my VPN, the traffic is actually passing on in a different route, and that can be seen in the changed TTL values. So this is how hackers can use different kind of technologies to hide themselves. So here as a network administrator, what we are supposed to do is try to protect our networks from different sort of attacks. Now there is no way for us to identify where exactly this request is coming in from. Maybe it is really coming in from a direct IP, or maybe hacker is hiding behind a VPN server or a proxy server. So the main intention of me showing you these things is you will not be able to trace where exactly the real attack is originating from, but we will be able to identify what sort of an attack is being done, and also make sure that we take proper precautions to stop it. So that we will be discussing in the countermeasure sections, and also with our network security part, what all precautions we will have to take to stop these kind of attacks trying to hide themselves. In our next session, we will see if a hacker is sitting in our network, how does he launch an attack and what approach he'll have to use. So there we'll see with the password cracking or password stealing techniques. Thank you all.
Hello everyone, welcome to our new topic, that is about system hacking. So in this topic we will be discussing about how a hacker would compromise our system by stealing the passwords or compromising the passwords. So far with our discussions we have been seeing how actually a hacker can compromise our servers or our systems when hacker is somewhere on internet. For example, so this is the scenario what we have considered so far. So we are assuming that we have a network. So in this network I have a server which can be accessed from internet. So this domain can be reached from internet. So far we have seen scenarios like if a hacker is somewhere on internet, what actually hacker will have to do and how hacker can launch an attack onto the system. So this can be considered as an external attack. So we will have to take this as an external attack. But thing is, when we speak of hackers and they are trying to launch attacks and all, it's not always like only external attacks will be done. Hacking attack can also happen from within the local network, that is from within the local environment. So there is a chance hacker might be within our network, maybe one of our employee or maybe one of the user, and hacker is trying to launch an attack here. So in this case we call that as an internal attack. We call it as an internal attack, and this is actually more dangerous than external attacks. That is because when you speak of an external attack, hacker doesn't have all the information or hacker doesn't have all the knowledge about our servers or about our networks. But when you speak of internal attack, there's a chance that hacker has better knowledge about our server. He has better information about what sort of a server we are using, what kind of operating systems or applications are being used, and also what sort of security we have implemented. So now internal attack is actually more dangerous compared to external attack. Now here in our topic regarding system hacking, we will be speaking of what all techniques or what all methods hackers are using now. So here when we speak of system hacking, this actually refers to the hacking attacks or the practices which are followed by hackers to take over control of a computer. So hacker is either trying to take over the control of a computer, or hacker is trying to steal the data or crash the entire system. So either try to take over full control or crash the mission, or no, he doesn't want to crash it, steal the data. So this is the main intention. Now as we said, in case of system hacking, hacker is trying to break it by stealing your passwords. So here password cracking is one of the methods that hackers are using in case of system hacking. So here when we speak of what actually a password is, now we all use passwords in our day-to-day life, maybe for our mobile phone or maybe for our computers or maybe for online banking or any kind of social media. So we can say like password is a combination of alphabets, maybe lowercase or uppercase, numbers and special characters. So we take a combination of lowercase alphabets, uppercase alphabets, numbers and special characters to create a password. Now let us say I'm having a password like admin_123. So here I'm using some lowercase characters and I'm using a special character and also some numerics. So in this way every one of us are trying to use different sort of passwords for so many different kind of accounts. So it can be on our computer, can be on our server, can be on a router, or it can be somewhere on internet with an online account. Now password cracking is a process where hacker is trying to break this password or he is trying to steal the password, whatever is already saved on your computer. So when you have to log into your computer, you will always come across a login page where it shows you what is the user account and it is also asking you to type a password. So here password is saved on the system itself. Or maybe if I take an example of something like Gmail or Facebook, user ID and password is saved remotely on a different server, not on our computer. So whatever the username password we are trying to type there will be transmitted from our computer to the remote network. So in password cracking, hacker is either trying to steal the password which is already saved on the local computer,
or whatever is being sent from our computer to the remote server. So here when we speak of whether it is really easy to crack a password or whether it is really difficult, that purely depends on how complex is our password. For example, if I have my password as 1234, so if I just take my password as 1234, it is very easy, not a complex password. Or maybe like I take my password as Raghu123. So someone who knows my name can very easily guess what actually is the password. So we cannot say that this is a complex password, right? So here, when you speak of complexity, your password should not be easy for someone to guess. So no one should be able to guess what is actually your password, and it should always contain a combination of lowercase characters, uppercase characters, numbers and special characters. And your password should have a minimum length of 10 characters. So the days of minimum password length as 6 character or 8 characters are gone. It's like make sure that your passwords are at least 10 characters. Now there is only the minimum length. Maximum length, that's up to you. You can go around like 16 character or 20 character passwords, just to make sure that hacker would not be successful in cracking the passwords. Now here there are some options where a hacker can find out the default password. This is because most of us, let us say we have just purchased a new Wi-Fi access point or a Wi-Fi router. How many of us are really going into the configuration to change the default passwords? Not everyone, right? There are some people who are really concerned about security, so they directly try to see what is the actual password given by the company, go back into the settings and change it. But most people, they don't want to take up complexity. They don't want to take up additional security issues. So what they do, they simply say, let us continue with the default password. I don't want to make things more complicated by trying to change it. So here, if a hacker wants to find out what is the default password of any kind of network device like a router or a switch or maybe a firewall or maybe your load balancer or maybe your VPN server, or can be for any kind of software like maybe your database server or your application servers, there are some websites like say defaultpasswords.com which can be used to find out what is the actual password of that system from the company. So let us say, for example, I just purchased a new Wi-Fi router, maybe a D-Link Wi-Fi router. Now if I want to see what is the default password of this, I can directly go to any of these websites to find out what is the default password of this D-Link Wi-Fi routers. So I can directly access it from there. So if a hacker has access to my wireless network or he has access to my Wi-Fi router and I am not changing the default password, hacker can very easily log into the planning is about a scenario where hacker is within our network and he has access to our systems. So let us see what different kind of attack techniques he can use to crack the passwords. So here when we speak of cracking the passwords, we have two methods. One is online password cracking and the other is offline password cracking. Now the major difference here when you speak of online password cracking, in online password cracking, hacker will have to crack the password by directly sending this user ID and password request to the remote host. Say for example, you want to break my password of Google account. So as a hacker, what you have to do is from your computer, that is from the hacker's computer, you have to directly send different user IDs and passwords to Google server and see whether server is accepting it or not. So here in most cases you are just trying to go with a guesswork, or maybe you are trying to go on with a man in the middle attack. So this is online password cracking, where you are trying to capture the password when user is either logging into the system or you are directly trying to guess the password and send it to the server. But generally this is not so good, because once you try with multiple passwords, let us say you have already given some passwords for 3 times and all the 3 attempts are wrong, means all the 3 passwords what you have sent are not correct. So automatically your servers are configured in such a way, after 3 failed attempts, block that particular user account. So whatever the user account that you are trying to track or you are trying to crack, that particular account will be blocked.
So now what happens is you will not be able to continue with your fourth attempt. So that is a problem with online password cracking, right? So as an alternate, hackers are trying to go with something called offline password cracking. In offline password cracking, you are not directly connected to the router or you are not directly connected to the server. Instead, you will try to obtain the hash value of this particular password. So in case of offline password cracking, you are trying to obtain the password hash and then you will have to break it. So here you are not directly connected to the remote server and server is not aware of your activities. So for example, I'll take an example in this way. Assume hacker has access to user's computer. So hacker can access my computer. So assume like you are a hacker and you are already having access to my computer or maybe my laptop. Now the only thing that's stopping you from accessing all the data on my computer or on my laptop is my password. So here when you power on the system, on the welcome screen you will see the username, and along with the username your operating system will also ask you to type the password. So this password is actually stopping a hacker from accessing all the data on the user's computer. I'll show you how actually this is working. Now here as we can see, there is a lock screen where you will see what actually is the username, and just beneath this username it is also asking you for a password. So if you don't type a password, you will not be able to log into the system. So here in password cracking, we will see how hackers are able to bypass this. How do they bypass the password and try to log in? So here once I type the password, I will be able to log in here. So here as we say, unless you have a password, you will not be able to log in or access the data. To reset a password in case of having direct access. So if hacker has direct access to user's computer, he will be able to bypass the password prompt. So there is an option for that. Hacker can use something called conboot. So there is a CD called conboot, using which a hacker can directly bypass your login prompt. So once you are booting up your computer through conboot, you will not have to type any password. So just like how I was showing on the computer, it is asking me to type a password. So if I don't type the password, I will not be able to log in. But now what I will do is, I will try to boot up this computer using conboot and we will see what actually happens here. So I will just try to restart this computer. Already conboot has been connected here. So I am just downloading and then installing conboot on this machine. Now here as you can see on the screen, it directly boots with conboot. So instead of directly booting up your Windows operating system, it is booting on with conboot, and once conboot is successfully loaded, then it will initiate your Windows operating system. So again we have a login prompt asking you what is the user ID and password, but here if you observe, I am not typing any password. I am not typing any password. I just say login. Now here as we can see, I did not type any password, but I am able to directly log into the computer. Okay. So if hacker has direct access to our computers, using a tool like conboot, hacker can directly bypass the password of our computer. So that's something very, very dangerous, and that's something that we'll have to always take care of. We'll have to make sure that hacker would not have direct access to our computer in our absence. So if someone has access to our computer in our absence, we will not be able to protect our data. So as I said, hacker is trying to use conboot application
So conboot is a ISO image. So hacker will directly connect this ISO image to a user's computer and boot the computer from this ISO, or maybe directly boot it from a pen drive or a CD where the conboot application is present. And once he is successful in booting up, he will not have to type any password and he can directly have access to all the data. But let us say, even though I am able to log in with conboot, I wanted to know what is the actual password of the user, because every time I may not be able to carry a conboot ISO image with me, or maybe a conboot based CD or a USB device. So I just wanted to see what is the actual password of this particular system. So in that condition, I have to go with something called a brute force attack. So instead of conboot, I have to go with a brute force attack or dictionary based attack. So we'll see what actually this brute force attack and dictionary based attack is. So here when you speak of different types of password cracking, as we already said, the first method is trying to guess what is the actual password, and this is purely a non-technical method. If hacker knows something about a user, like maybe what all things he like or what all things he don't like, or what kind of passwords a user can generally use, maybe the patterns of earlier passwords, or maybe their birthdays, or maybe information about people who like, or maybe information about things what actually a user likes, he will be able to guess your password. Now generally most of us, we have a habit of using the words like maybe our names or our pet names, or maybe like information about our birthday, or maybe our vehicle numbers or contact numbers. We use this as a passwords. So someone who knows about maybe a person, or maybe about their like interests, they can very easily guess what is the actual password and try to bypass it. Now the other method is a technical approach, that is something called brute force attack. Now here, before we actually discuss about brute force attack, let me explain you how actually our computers are protecting our data. So here when we speak of our servers or maybe our computers, let us say there is a user account and there is also a password. Assume password is something like admin_123. So when you speak of a password as admin_123, your operating system would not directly save this password as a clear text. It will try to apply some protection on it before the password has been saved. Now here the protection method is called as hashing. So the protection method is called as hashing. So what actually happens in hashing is, your operating system takes up your password. Over this password, it will apply a hash algorithm. Let us say, for example, it takes up secure hashing algorithm, SHA. Now what secure hashing algorithm does, on this user input or on the password what user has configured, it would perform a calculation, and the output of calculation will be something like this. So assuming this is the hash value what secure hashing algorithm has given us for the data admin_123. Now this particular hash value will be saved on the operating system. So this will be saved onto your operating system, maybe in SAM file if it is a Windows computer, or maybe if it is a Linux or Unix environment, you go with something called shadow file. Either on a SAM file or shadow file, your operating system will save the hash value. So here our operating systems are not saving the direct password, they are saving the calculated hash value. Now the problem is, hashing is a one-way process. You will be able to take the data and calculate a hash, but you will not be able to get back the original data from the hash value. So here when I speak of a secure hashing algorithm, this calculates a hash value of 160 bit length. So your password can be something like admin_123, or maybe your password is only one character A, or maybe your password is a paragraph of some 10 or 20 different words. The output hash value will always be in 160 bit length. Now that's something which makes hashing a very complex procedure, because just by looking at the hash value,
hacker can never find out whether your password is like 2 character or 4 character or 10 character. He doesn't know that. So in this case, because there is no way for us to reverse the hash, and just by looking at the hash value we cannot find out what is the length of the password, hacker will have to go with something called brute force attack. Now let me explain what actually happens in brute force attack here. Because every user, when he is trying to use or create a new password, he can use alphabets, both lowercase and uppercase. He can use lowercase alphabets or uppercase alphabets, numbers and special characters. So hackers are also trying to use the same combination. Hacker takes up alphabet A and creates a hash value. So if a hacker knows that your operating system has used secure hashing algorithm, hacker would take up alphabet A, lowercase, create the secure hashing algorithm on it. He just tries to run it, and whatever the value is coming up, that value will be compared with whatever we see in the system. Now let us say the hash value what I have seen is something like this. Right, 9F004AC2. Now assume the hash value of A and the hash value what we see on system are both same. Now hacker knows the password because user would have typed password as A and system has created the hash value and this is the value. Now when hash value of A is also the same, it's very simple that you know the actual password. But let us say the hash value of A is not matching with what we saw in the system. Hacker can continue with alphabet B, C, D like this till Z. Assuming none of these things are matching up, hacker will go with combination of uppercase characters. Even this did not match up. Hacker can use numbers. Assume even this is not giving us a proper result. Hacker will start checking with special characters. So even if this is not matching up, hacker would start with combinations, 2 character, 3 character, 4 character like this. So these combinations will be tested till we are able to generate a hash value which looks exactly similar to this. So we'll have to keep on generating multiple hash values or multiple hash value of these passwords till we get the exact same hash value in our checkup. Now assume with this particular combination admin_123 we are getting the exact same hash value. We can directly say that this is the password. So here in brute force, hacker is trying to test all possible combinations of lowercase alphabets, uppercase alphabets, numbers and special characters. So hacker is trying with all possible combinations of alphanumerics and special characters to create a hash value which looks exactly similar to whatever is already available on the server. But as you have already guessed, if you have to go with creating multiple combinations and test it, it's going to take a very long time. So brute force attack will take a very long time to crack the password, but you will be able to see what is the original password there. But let us say you don't want to wait for such a long duration. Maybe you don't want to wait for a week or 10 days or 20 days. There's an alternate approach that's called dictionary based cracking. So in case of a dictionary based attack, you're not going to take up multiple alphabets or numbers and special characters and create the combinations. Instead, you'll directly try to guess what is the actual password. Maybe you are trying to guess admin can be a password, or maybe you will guess admin123 can be a password, or admin_123 can be a password, admin@123 can be a password, or maybe you will just continue with all these words. Maybe a password can be as root or root123. So you'll just continue with all different words which you think might be the actual password. So this is called as a password dictionary. So all the words what we are trying to guess is called as a password dictionary here. Now in this case, instead of checking with all combinations of lowercase or uppercase alphabets and all this, hacker would take up the first word, create a hash algorithm for this,
So calculate the hash value, right, and then compare it with whatever is seen on the system. Now let us say this is the hash value seen on the system. So hacker just have to calculate a hash value for this word admin, compare it with what is already there on the system. If it is matching, it says that okay, your password cracking is successful. If not, take up the second word, third, fourth, like this. It just continues till you test with all the words in the password dictionary. Now this approach has an advantage, that is it doesn't take very long time like in brute force. So because brute force has to test with all possible combinations, takes a very long time. But in case of a password dictionary, it depends on whether the word is actually present in the dictionary here. So we can say a dictionary based attack is only successful in 50% of the cases. So if you are able to guess what is the actual password and you have it in the password dictionary, you will be able to view it. If you are not able to guess what is the actual password, you will not be able to see the actual password there. So brute force attack will always give you the password, but always see the actual password here. So let us see how actually someone can do this kind of attacks on a system. So here, as we say, you have two methods. Either you can go with a brute force attack or you can go with a dictionary based attack. So as we have already used conboot, using which we are able to directly log into the system. Now I want to see what is the actual password on this particular computer. So here passwords are always saved in SAM file. As I am using a Windows computer, they are all saved in SAM file or security accounts manager, and this will be located in your C drive, Windows System32 config. So you will have the SAM file here in this location. So for your reference, it's like this. It will be in C drive, Windows System32 config. Now SAM file is always locked by your operating system. So as long as your computer is running, your SAM file is always locked. Means you will not be able to open this, or you will not be able to edit or view the contents. Not only making any kind of changes, you will not even be able to make a copy of this into a different location. So we have to use some third-party tools which will help us to get the content from SAM file. So generally SAM file contains this information: the username of this user and the password hash value. So it contains the username and password hash value. So using some third-party tools like OPH crack, we have to see what is the password hash value of the user account and then try to break this. So let us see how these applications work. So here we have this application called OPH crack. So this is a free application. We don't require any license. Now OPH crack uses password dictionary to crack the passwords. It is not going on with brute force. I'll also show you what is the reason why we don't use brute force here. So we'll be going on with password dictionary. So I just have to download and install password dictionaries from internet. Now these password dictionaries are also given by the same developers who have made OPH crack. So for example, if I want to download the password dictionaries, I can do a simple Google search asking for OPH crack tables. So here, as we can see, there's a result, ophcrack.sourceforge.net, where you will be able to download password tables for OPH crack application. So here password tables will be given separately for Windows XP operating system and for Windows Vista. So the main difference here is, when you speak of Windows XP, Microsoft was using MD4 algorithms. In Windows Vista they started using MD5. Now with Windows 7, Windows 8 and Windows 10, they are all going with the same MD5 values. So you don't have to download separately for Windows 7 or Windows 8. So this is how we have password tables. So here, as you can see, this particular password table is around some 460 MB, and they say the success rate of this is 99%, and it includes 64,000 words, 4,000 suffix,
64 prefix and 4 alteration rules, which will give you a total of 274 billion password combinations. So in the same way, you have password tables like 500 MB or maybe 8 gigabits, 3 gigabits, and there are also some commercial tables available like 100 GB, 130 GB, 2 terabytes. So you just have to download these password tables and use it with the application. So here I have already downloaded the password table. I'll have to install it. So it's present on my desktop. So I just have to choose the path where the password tables are available and say select the folder. So here, as we can see, 4 password tables are installed onto my application. So all I have to do is say OK and then load the contents of SAM file using samdump2 or pwdump6. We can use any of these 2 applications. So here, as we can see, it tells us what is the user ID and what is a hash value. So if required, we will also be able to save this particular hash value. So this is how we have it. It shows us the user ID and the hash value. So we can directly obtain the hash value from this application OPH crack. Not only obtaining the hash value, we will also be able to crack it. We say start cracking it and the application would try to find out what is the actual password. So here, as you can see, it shows you the password as secure, SECURE. So that is the word which is used as password on this computer. Now this password is not so complex, so you are able to find the password in a very less time. But let us say there is some complex password. It would take more time for processing. And as we said, these activities are being done on the victim's computer. So as a hacker, you are accessing someone's computer and you are trying to run conboot. Then you are installing the OPH crack application to break it. Now maybe you will not have some time to break the passwords on the victim's computer itself. So what you can do is the best approach: take the hash value, copy the hash value here, and then you can access a website here called Crack Station. So there is a web page available on internet which helps us to crack the password hashes. So using this, you will be able to break it. So I can directly go into this web page, give the password hash there. So you just have to input the password hash value and then prove that you are not a robot or an automated application, which is asking me to select some crosswalk. Okay. So you just have to prove that you are not an automated application here. And once that is done, you will be able to click on verify and say crack hashes. So once we say crack hashes, they will try to break the actual password and show us the result here. So this is how we have the result. So it is showing us the actual password for that particular hash value. So once you are able to obtain the hash value, you can either break it on the local computer using tools like OPH crack, or you can go to a third-party website and let the hash value be cracked. And now this is considered as offline password cracking, because you are directly trying to take the hash value and you are trying to break it either on your computer or you are going on to a third-party website. So you are not directly trying with multiple password attempts on the server itself, right? So if you are directly trying it on the server, you call it as online password cracking. So let us see what application can be used for online password cracking. So here I will be using an application called Hydra, which is actually a command line application. So here if you see, when I try to directly double click, nothing happens. So let me directly access it from command prompt. So once you directly type in CMD in the address bar, it will directly open command prompt into that particular location. And now using this, I'll try to break the password.
So for cracking the password, I'll try to use this particular server. It's an FTP server available here in the network, 192.168.1.32. Okay, FTP://192.168.1.32. Okay. Okay. Seems like my FTP server is not started. Okay, so now once the FTP server is started, let us just try to refresh this, and here as we can see, it is asking us for a user ID and a password. Now I don't know what actually is the password, so what I can do is, using this application Hydra, I'll try to break the password. Now Hydra will use a password dictionary. Hydra uses a password dictionary. So this password dictionary can be directly created by the user himself. You don't have to go to internet and download that. So let me show you how we can get it. So here I have taken few words which will be used as a password dictionary for my application, right? So now I'll try to run this Hydra application, and Hydra is a command line application, as I said. Now the command to be used is in this particular format. You'll have to say Hydra -L, give the username. You'll have to mention the username, hyphen capital P, and mention the password. You have to mention what is the actual password, or maybe the password text file, or you can simply say the password dictionary space the protocol, whatever the protocol you are trying to crack, and server IP address. So this is the syntax. So we can say Hydra -L, let me give a user ID as EHCE hyphen capital P passwords.txt. So passwords.txt is the password dictionary file that I'm using, and I'm trying to crack the password of FTP on 192.168.1.32 IP address. So this will be my command. So let me type in here and here as we can see, it says that Hydra application has started cracking the password on port number 21 of the remote server, and if you are able to crack the password successfully, it shows you what is the user account and what is the password. So in a dictionary attack, you will have to have a password dictionary, and based on the words which are already present on the password dictionary, your application is trying to crack the password and show you the result. But if it is not available, that is, if the word is not available in the password dictionary, you will not be able to crack the password. Now you may be thinking, like, why can't we go with brute force if dictionary is not successful all the time? Let me show you how long it takes for someone to successfully crack a password using brute force. I'm directly trying to search for something like a brute force time calculator. So here we have a website which says it has an application trying to estimate the password cracking times. So let us access this and give a password. So here we have an application which will estimate how long it takes for us to crack a password. So here you can type in your password. You can also do it on your computers and see how strong is your password. Now let us say I'm giving my password as admin. So here as you can see, it says like it just takes 0.29 milliseconds to break the password. Not too complicated. But assume I'll just make my password as admin123. Now from being 0.2 milliseconds, now it says
to crack this password admin123, it takes 2 days 21 hours. So we are just trying to add 3 characters, that is 3 numbers have been added, and now the time has increased. Now let us say instead of admin123, I'll have the password as admin_123. I'm just adding one particular special character. Now see the time here. Instead of just being 2 days, it has now become 6 decades. So where's the time here? 2 days has now become 66 years. Okay. Now I'll just try to make one of the character as an uppercase character. So I'm just trying to use A as a uppercase, and now instead of 66 years, it says 1 millennia 3 centuries. So that's the main reason generally your banking or your online accounts, they all advise you to always use a password which contains lowercase and uppercase characters, alphabets and numbers. So it just makes sure that someone would not be successful in brute forcing your password. So they'll have to always go with a dictionary. Now how do you protect yourself from a dictionary based attack? Very simple. Try to use a password which no one can very easily guess, because in case of a dictionary you're always having words which someone can very easily guess there. So just make sure that your passwords are configured in such a way that no one can guess that. So simple, your problem is solved. And the other approach, wherever you have an option, always try to use a one-time password. Always try to use a one-time password. Now most of your online services and your net banking solutions, they're all giving you this option. So whenever you type a user ID and password and you try to log in, they'll also send you with an SMS on your mobile. You type in the SMS, whatever the number they have given you, and only then you'll be authorized to log in. So if you are using these kind of solutions, you'll be protected from password cracking based attacks. So that is with today's discussion. Now in our next topic, we will see how actually a hacker can crack your password even if he does not have direct access to your computer. So today all the discussion was about hacker having direct access to a computer. So next we will discuss about what actually a hacker can do if he doesn't have direct access to the system. Okay. Thank you all. Hello, good morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In the yesterday's class we have discussed about how to create the stock groups, and we have explained about how to create the stock groups including subgroups and subgroups and categories also. Right. So నిన్నటి క్లాస్లో మనం సబ్గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, కేటగిరీస్ ఎలా చేయాలి, వాటి కేటగిరీలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, మళ్ళీ దానిలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి మనము డిస్కస్ చేసాం. రైట్. సో కేటగిరీలో అంటే లైక్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ నేచర్, లైక్ వాట్ యూ సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ televisions belongs to one category, okay, fridges, refrigerators belong to one category. Okay. Again in refrigerators, if you observe, we have company wise, like LG refrigerators, Godrej refrigerators. Again in LG refrigerator we have single door, double door. The same way you have in this also, like televisions, we have LG televisions, Sony televisions. Again in LG television it's an LED TV or it's an what is a smart TV, right? So we have yesterday created about categories, groups, subgroups and all. Today we are going to discuss about alternate units. So what is an alternate unit? So in units of UM, that is units of measures, we have simple units and we have what you say compound units. Again in simple units, 2 units we have, that is alternate units. What is an alternate units? Okay, yesterday also we have discussed nothing but alternate units, simple units, that any stock item is sold on a same price is sold on only bags, that is called simple.
Okay. Now, what is an alternate unit? Alternate units is nothing but the same one unit is sold in two different ways. For example, pencil you can buy in numbers, pencil you can buy in boxes, that is called alternate units. So, packing, for example, if you go to some shop and purchase any goods, one will ask for the pencil. What is this pencil? One number pencil, and the same pencil consists of in packs. One is 10 number packs, one is 20 number packs. If you go into some pens, what you know. So, please see the screen. Okay. Now, so how to create a units of measure? So, for that purpose, I am having a small problem that create the following stock items with alternate units in Tally ERP 9. So, here you are having Lux soap 1 box, alternate units is 40 numbers, opening balance is 10 numbers, rate per alternate unit rate per box is 800 rupees and the amount is 8,000. Now, how to create this stock items we are going to see now. Okay. So, first Lux soap. So, come to Tally. So, go for units of measures, that is inventory info, units of measures, create. Okay. It's a simple. So, I am telling now get that simple. Now, how to convert into alternate unit? Okay. So, here we have two alternate units, right? That is one is numbers and one is boxes, right? Okati number lo undi, okati box lo undi. First are రెండు units of measures మనం create చేద్దాం, right? Yesterday already we have created numbers. Now we are going to create boxes. Right? Number of decimal points, if the boxes are sold in 1.5 box, 2.5 box, if you want to give the decimal points, you can access the decimal points, right? Now, so for alternate units, here the alternate units are boxes and numbers, right? So, I have created here, okay, just with check display. So, we have boxes and numbers, right? So, now come to stock item. So, first manaki alternate units rendu kavali kabatti okati box kavali, okati number kavali, aa rendu మనం create చేసాము. Now, come to inventory info, stock items, create. Okay. So, Lux soap, the stock item name is Lux soap. Okay. Category, so I am taking a separate category as soap. Press Alt C and you can create that, right? So, I am taking Alt. So, here be sure that sometimes the screen may show that alternate units and sometimes it may not show. So, main units enti, main mana boxes lo amtunnam, what numbers lo kavali. Then how to activate this? Come to F11 features, sorry, F12 feature configuration settings, and you have some item called alternate units. So, last one and the third one, use alternate units for stock items. You put as yes. Right. So, once again repeating, in the stock creation screen, press F12. In that you can see use alternate units for stock item. Okay, you put yes. Okay. Then if you see observe the screen, okay, here the main boxes, the main units is boxes. Akkadikada main boxes, main unit వచ్చి boxes ఉంది కాబట్టి నేను boxes select చేసుకున్నాను. Okay, alternate units. What is the alternate units for that? So, alternate units వచ్చేసి మనము numbers లో సేల్ చేస్తున్నాం. So, select numbers. So, ఇక్కడ అడుగుతుంది where 0 is equal to how, అంటే ఒక్క బాక్స్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో, ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఒక్క బాక్స్లో మనకు 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఒక బాక్స్లో 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి, అంటే వేర్ 40 నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్. సో, ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే మనం లక్స్ సోప్ మనం ఎంట్రీ చేస్తామో ఒక బాక్స్ అని ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా 1 బాక్స్ ఇంటూ 40 నంబర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే,
క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి 1. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ 1 అని ఇచ్చాను. సో అక్కడ మెయిన్ యూనిట్స్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ బాక్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ప్రాబ్లంలో చూస్తే, ఓకే మెయిన్ బాక్సెస్ 40. అట్లా ఎన్ని తీసుకున్నాం, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎన్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనము 10. ఓకే, అంటే 10 అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో 10 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 40, అంటే 400 numbers, right? The 400 numbers automatically it is calculated, and if you observe that in the down you can see the in brackets how many numbers it has. So what is the rate per that? Rate is 800 per box per number. Per box అని ఇస్తే బాక్స్ తీసుకుంటుంది, per number అని ఇస్తే నంబర్ తీసేసుకుంటుంది. So once again we create one more item, okay, that is Santoor soap. So what this Santoor soap says, this box packing is one box 60 numbers. So I am taking main units as boxes, alternate units as numbers. Okay, where 60 numbers is equal to one box. Okay, so quantity ఎన్ని ఉన్నాయి 20, opening is 20, right? You can see opening is 20 and the rate is 1200. So opening are 20 boxes and rate is 1200. Okay, so some students might be getting doubts that the main units how to take. So main units can be taken in numbers and main units can be taken in boxes also. అంటే ఇక్కడ main తీసుకోవాలా numbers లోనే తీసుకోవాలా, that is your depends. అంటే మనం ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే, ఎవ్రీ టైమ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్, మీరు ఎక్కువ ఎట్లా సేల్ చేస్తారు అంటే ఎక్కువ నంబర్స్తో సేల్ చేస్తే మీరు మెయిన్ యూనిట్స్ నంబర్స్తో తీసుకోండి, ఎక్కువ యూనిట్స్ మీరు బాక్సెస్తో సేల్ చేస్తే మీరు బాక్సెస్తో చేసుకోండి. సో ఎలాగైనా సరే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ యాజ్ డవ్ సోప్. ఓకే, ఓకే, సో డవ్ సోప్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ as main units as numbers, okay, alternate units as boxes. So if you observe here, one box contain 100 numbers and opening balance is 10. So here what you can take is where one box is equal to 100 numbers, right? అట్లాగే ఉంది కదా మనకి ఒక్క బాక్స్లో 100 numbers ఉంటాయి. ఇక్కడ వన్ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 numbers అంటే వన్ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 numbers అన్న ఒకటే, లేదా 100 numbers is equal to 1 box అన్న ఒకటే. సో యూ క్యాన్ టేక్ ఇన్ ఎనీ ఫ్యాషన్. ఓకే, ఇక్కడ now opening balance, what is the opening balance we have here? We have opening balance is 10. So type 10. So 10 అంటే number of boxes అది. So here if you observe that 10 అంటే ఇక్కడ మనకి 10 boxes, ఇక్కడ మనం చూస్తే 10 numbers అని వచ్చింది. ఎందుకు numbers అని వచ్చింది? బికాస్ tally will accept the first main units. Here we have created main units as numbers, so it is accepting as numbers. మరి ఇక్కడ numbers ఉంది కదా, మరి ఇవి ఎన్ని బాక్సెస్ అవుతుంది అంటే బాక్సెస్ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బాక్సెస్లో ఉంది, 1 box అని ఉంది. వీఆర్ పర్చేసింగ్ 10 box, వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్, ఆర్ సింపుల్గా టాలీలో మీరు అక్కడ బాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి 10 అని ఇచ్చేసి స్పేస్ అని ఇచ్చేసి బి అని టైప్ చేయండి, అంటే బాక్సెస్. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కింద చూడండి 10 boxes అన్నాం కదా, పైన నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ టైపింగ్ హియర్ బాక్సెస్, ఇట్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ నంబర్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ గివ్ నంబర్స్ ఇట్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బాక్సెస్. సో మనం ఇచ్చిన రూల్ ఏంటి ఇక్కడ, 1 box is equal to 100 numbers. అంటే ఇక్కడ మీరు 100 అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి బాక్సెస్ అని ఇస్తే అది నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, లేదా 10 అని చేసి నంబర్స్ అని ఇస్తే అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, లేదా 1000 numbers అని ఇచ్చేసి అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో వాట్ హౌ ఎవర్ ఇట్ ఆటోమేటికల్ కన్వర్ట్. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దిస్. సో నంబర్స్ మీరు 1000 numbers అని టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, బాక్సెస్ అని ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బాక్సెస్ అని ఇచ్చాం, అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని నంబర్స్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసే అవసరం లేదు, టాలీ ఆటోమేటిక్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ అనేది మనం 100 box కొంటాము అంటే 10 boxes అన్నాము, రైట్?
10 bucks into 100, 1000 numbers calculate చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Tally will handle that. Tally will take care. Okay. So Tally will Tally can handle that. So ఇలాగే మన నంబర్స్ ఇప్పుడు మనం ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ చేసి చూసాం, రైట్. సేమ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద పర్చేస్ వోచర్ అండ్ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద సేల్స్ వోచర్, దెన్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఇట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగోస్ పర్చేస్ చేస్తారు మీరు. సో వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ మ్యాంగోస్ 1 kg you may get 10 numbers, or 1 kg you may get 5 numbers, or 1 kg you may get 8 numbers. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీథింగ్, సో అంటే మీకు పెద్ద క్వాంటిటీ ఉంటే తక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి, తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే ఎక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి. ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది కదా మనకి, ఎస్ ఆర్ నో. సో అలా వేరీ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం చేయొచ్చు టాలీలో. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఫస్ట్ మనం 10 numbers ఈక్వల్ టు 1 box అన్నాం కదా, ఒకసారి బాక్స్లో మళ్ళీ సడన్గా ప్యాకింగ్ చేంజ్ అయ్యి 1 box ఈక్వల్ టు 15 numbers రావచ్చు, 1 box ఈక్వల్ టు 12 numbers కూడా రావచ్చు, అవునా. ఇప్పుడు అలాగే మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాం, మనం ఒక యావరేజ్గా 1 kg ఈక్వల్ టు 10 numbers అని పెడతాం, ఓకేనా. బట్ డిఫాల్ట్గా ఒక్కోసారి 1 kg ఈక్వల్ టు 8 numbers కూడా రావచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో అది ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది కూడా మనం టాలీలో చూద్దాం. నౌ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో స్టాక్ ఐటమ్స్ we have seen. Now we are going to go for some purchase items also. Okay, so here rate. So what is the rate we are going to see here? Dove soap rate and the opening balance law. The rate is 10 rupees per box. So 10 rupees space 10 rupees per number. So per box kada, sorry, per number. Okay, 10,000 rupees. Right. Now come to purchases. Now purchase the following items from Suhas agencies. So in depth గా మనం జస్ట్ ఇప్పుడైతే పర్చేస్ ఎలా చేయాలి అని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. సో ఇన్ డెప్త్ గా మనం పర్చేస్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మన వోచర్స్ ఎంట్రీ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో పుట్ సమ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, పార్టీ నేమ్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సంథింగ్ ఆదేశ్ పార్టీ, పర్చేస్ లెడ్జర్. So any account is not there, we can create by pressing Alt C button under purchase, right. Now what is the product we are purchasing here now? Okay, I am purchasing Lux soap. So box lo kontunama, numbers lo kontunama. Okay, you are purchasing 1 box, so you can type 1B, 1 box, 40 numbers. ఒకటి ఎంత క్వాంటిటీ, సారీ, ఇక్కడ ఎన్ని పర్చేస్ చేసాము, 100 boxes పర్చేస్ చేస్తాం. సో యూ పుట్ యాజ్ 100 స్పేస్ బాక్సెస్. నౌ రేట్ పర్ బాక్స్ 100 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 యూ టైప్ ఇట్. ఓకే, సో ఒకసారి మన బిల్లింగ్లో ఎట్లా అవుతుందంటే, ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఇన్వాయిసెస్ టు ఇన్ మై క్లయింట్ ప్లేసెస్. సమ్ టైమ్స్ he will give the invoice number, sorry, he will give the quantity in boxes, but he mentions rate in per number. Then అలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి? సపోజ్ సంతూర్ సోప్, ఓకే, సంతూర్ సోప్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ పర్చేస్ చేసింది 200 rupees per box, రైట్. బట్ ఇప్పుడు తను అక్కడ ఏమన్నాడు, మనకి పర్ బాక్స్ 1200 rupees ఉంది. సో అలా కాకుండా 6 rupees per number అన్నాడు, ఆర్ 5 rupees per number అన్నారు. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? 5 అని టైప్, సపోజ్ 5.5 అని టైప్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 5.5 rupees per బాక్స్ కింద క్యాల్కులేట్ అవుతుంది, అంతేనా. 200 into 5.5 is nothing but 1100. But the rate is not per box, it is per number. Then here you have to create, type just number, then it automatically converts into number. Okay, once again explaining. So here Santur సోప్ అనేది మనం బాక్స్ క్వాంటిటీ ఏమో బాక్స్లో ఇచ్చాడు, బట్ రేట్ ఏమో నంబర్లో ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ బాక్సెస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ పర్లో నంబర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో టాలీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఆ నంబర్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ ఇస్ 12,000 numbers, రైట్. సో అంతగా 12,000 అంటే 200 boxes అంటే ఒక బాక్స్లో మనకి ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సంతూర్ బాక్స్లో 60 ఉంది, అంటే మనకి 200 rupees ఉంది, 200 numbers ఉన్నాయి, సారీ. సో 200 control N and using 1200 into 5 rupees 50 paisa, so 6,600, sorry,
12, so it is 12,000 numbers, 12,000 into 5.5, it is 66,000. సో వచ్చిందా? సో ఆ విధంగా మనము బాక్సెస్ని క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో ఇచ్చినా చేసుకోవచ్చు, లేదా బాక్స్ని నంబర్స్ ఇచ్చి దానికి మెయిన్ యూనిట్స్ బాక్సెస్లో ఇచ్చి దాని నంబర్స్లో ఇచ్చిన ఎలాగైనా మనం వైస్ వర్సా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ డవ్ సోప్ ఉంది, ఐఎమ్ టేకింగ్ డవ్ సోప్, and Dove soap here, how many numbers we are purchasing Dove soap? 100 numbers, that is 200 boxes, right? 200 boxes we are purchasing here. Okay, 200 boxes we are purchasing here. So in tally you can write 200 space boxes. Okay, and what is ఇక్కడ 2000 రేట్ పర్ బాక్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ నంబర్స్లో ఉంది కానీ రేట్ మాత్రం బాక్స్ ఉంది. బాక్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం ఇక్కడ? డవ్ సోప్ వచ్చేసి పర్ బాక్స్ వచ్చేసి 4,000 రూపీస్, పర్ బాక్స్ వచ్చి 4,000 రూపీస్. దెన్ హౌ టు టైప్? సో టైప్ 4,000, ఓకే, అండ్ పర్లో బాక్స్ అని స్ప్రెడ్ చేయండి, 8 lakhs వచ్చింది. ఓకే, అంతేనా? టోటల్ అమౌంట్ 8 lakhs రావాలి కదా, 8 lakhs వచ్చిందా? రైట్, ఇక్కడ 8 lakhs వచ్చింది. క్లియర్? సో దిస్ వే యూ క్యాన్ చేంజ్ ఇంటూ నంబర్స్, అంటే క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో చేసుకోవచ్చు, క్వాంటిటీ నంబర్స్లో ఇచ్చిన రేట్ని బాక్స్ రూపంలో. సో ఏ విధంగా అయినా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అలాగే సేల్స్, సో సేల్స్, సునీల్ అకౌంట్, సుహాస్ అకౌంట్, సేల్స్, జస్ట్ అది సేల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, name of the item, so Dove soap. Now if you want you can sell in numbers. Okay, rate, how much I want to give as 25 rupees per number, then press 25 rupees per number. Okay, Dove అయిపోయింది. Santur soap, how much you want? 50 numbers, sorry 50 boxes ఉంది, so 50 numbers కావాలి, space n కొట్టండి. So 50 space n, it converts into numbers, so it becomes 8.3 boxes. Okay, how much is the rate? If you want you can put the rate 25 rupees per number, then it is calculates. Okay, so ఏ విధంగా అలా చేసుకోవచ్చు. Okay, now for example I am so one more Lux soap, అవునా? ఇప్పుడు లక్స్ సోప్ ఉంది, లక్స్ సోప్ బాక్స్లో ఉంది, మనం ఒక బాక్స్లో ఏమన్నాము 40 numbers అన్నాము. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇట్ ఈస్, ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో సేల్లో చూసుకుంటే ఆ బాక్స్ అనేది ఒకసారి మనకి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, సో ఇఫ్ యూ టేక్ పర్చేస్ ఫస్ట్, పర్చేస్, ఓకే, నౌ ద ప్యాకింగ్ హెస్ బిన్ చేంజ్, నౌ లక్స్ సోప్ ఇస్ దేర్. ఓకే, నౌ హౌ టు డూ దిస్? ఓకే, క్వాంటిటీ ఉంది, క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు? మనం ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తాము? 1 box is equal to 14 numbers అని టైప్ చేస్తాము, అవునా? నౌ టేక్ దట్ 1 box is equal to 50 numbers అని కొట్టండి. 1 box equal to 50 numbers. సో ఆటోమేటికల్లీ చూడండి 1 box 50 numbers క్యాలిక్యులేట్ అయిందా? ఇక్కడ ఏమైనా 1 box is equal to 40 numbers అన్నాం. దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. సో నార్మల్గా మీరు 1 box అని కొట్టాక 40 numbers వస్తుంది, బట్ ద ప్యాకింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. Okay, now the 1 box is equal to 50 numbers, then how to do that? Then the people may confuse. Again, if you are going to alternate units also, it may not change. చూసారా, ఒకసారి లక్స్ సోప్ ఎంట్రీ చేశాను, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసాము, 40 numbers is equal to 1 box అని డిక్లేర్ చేసేసాము. ఇక్కడ we have declared 1 box is equal to 40 numbers, right? But now the packing has been changed, and if we want to change that, now we are unable to change that, then how to do that? Then here put just as 1 box X is equal to 45 numbers or 50 numbers. Okay, then you press, then automatically gets 1 box is equal to 50 numbers. You can see it down, right? What is the 8 rupees? That may be 850, change it, or per number it is 15 rupees per number. So this is the simplicity of tally. So the boxes can be changed. Okay, you can do anything. ఇప్పుడు అలాగే లక్స్ సోప్, Dove soap, the packing was earlier
earlier the packing was what we have given in a, so let me go and see what we have given. We have given one box is equal to 100 numbers. Now the box has been changed, now it has been converted into one box is equal to 50 numbers. Then how to take that? Then one box is equal to 50 numbers, or 50 numbers is equal to one box. Tally can handle anything. Okay, what is the rate? It is 2000. Then put the 2000. Okay, so itla mana edaina sare chesukochu. Santur soap 5 boxes. Okay, 5 rupees per number. So whatever you can do in Tally now, right? So this is how to create the alternate units, right? Now just the stock summary. Okay, come to stock summary, right? So stock summary lo manam, if we go for F9 and you for category summary, okay, category lo man soap separate ga తీసుకున్నాము, soap lo ఉంది. ఇప్పుడు soaps లో ఒక numbers ఉన్నాయి, boxes ఉన్నాయి. I want alternate units at side, then what to do? Then just go for configuration. Okay, just go for configuration and say show alternate units. Okay, kinda చూస్తే ka show using alternate units, then press Y, then you can have the alternate units also. అంటే టోటల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి? సో 2250 అంటే మన 206 బాక్సెస్. సో మన టాలీలో నంబర్స్ తో చూపించిన అక్కడ స్టాక్ బాక్సెస్ లో ఉంటుంది. దెన్ యూ కెన్ సే, యూ కెన్ టేక్ ద ప్రింట్ అండ్ యూ కెన్ సీ. సో 20550 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బాక్సెస్ ఉండాలి మన స్టాక్ లో? ఇప్పుడు 206 బాక్సెస్ లో ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ చూసే బాక్సెస్ 101 బాక్సెస్ ఉండాలి. ఆ బాక్సెస్ లో కౌంట్ చేస్తే 445 నంబర్స్ ఉండాలి. అలాగే సంతూర్ సోప్ 224.17 బాక్సెస్ ఉండాలి. అలా నంబర్స్ లో కౌంట్ చేస్తే 13,450 నంబర్స్ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనము ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ ని మార్చుకోవచ్చు. సో స్టూడెంట్స్, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అండ్ ద సింప్లిసిటీ ఇన్ ద టాలీ. సో మనం బాక్సెస్లో ఇచ్చింది నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నంబర్స్లో ఉన్నది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బిల్లింగ్లో మన బాక్సెస్లో వస్తుంది, బట్ మన క్వాంటిటీ ఏమో బాక్సెస్లో ఇస్తాడు, కానీ అది నంబర్స్లో మనకి పర్ రేట్ ఏమో పర్ నంబర్ ఇస్తాడు. సో వీ హ్యావ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్స్, రైట్? సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. సో బాక్స్ వచ్చింది నంబర్స్ రేట్ వేసుకోవచ్చు, నంబర్లో వచ్చింది బాక్స్ రేట్ వేసుకోవచ్చు. సో ఏ విధంగా అయినా మనము టాలీలో చేసడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. Now we are going to discuss of the compound unit, compound interest, compound ane kalipi, right? Now here also we can have the compound units here. So ninna class lo discuss chesamu, compound units nothing but which is universal, like 1 kg is equal to 100 ml, sorry 1 kg is equal to 1000 grams, or 1 liter is equal to 100 ml. This is called compound. Then how to create that compound we are going to see. So akada simple ante only one number, 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers, right? Simple ante alage chestam, alternate ante alage. So now we just create the screen. Now create units of measures, create the simple undi kada. Okay, first simple lo kg already మనం చేసాము. Now kg is nothing but grams, right? gms కూడా చేసాం అనుకోండి. Let's we check out that display. So ఇక్కడ kg కూడా చేసాం మనము, గ్రామ్స్ కూడా చేసాం, రైట్? రెండు సింపుల్ యూనిట్స్ ఉండాలి. అంటే ఒక కంపౌండ్ యూనిట్ చేయాలంటే ఆ రెండు యూనిట్స్ కలుపుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ గ్రామ్స్, ఓకే, 1000 grams మేక్స్ 1 kg, రైట్? సో మన గ్రామ్స్ ఉండాలి, కేజీ ఉండాలి, అవునా? సో హౌ టు క్రియేట్ దట్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్? క్రియేట్. సో గో బ్యాక్, సెలెక్ట్ కంపౌండ్. సో కంపౌండ్ ఉన్నప్పుడు అడుగుతుంది గ్రామ్స్ ఆఫ్ 1000, సెకండ్ యూనిట్స్ kg, అంటే దీని అర్థం వస్తుంది గ్రామ్స్ ఆఫ్ 1000, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ kg ఆఫ్ 1000 grams, kg ఆఫ్ 1000 grams అంటే kg 1 kg ఆఫ్ 1000 grams ఈజ్ కాల్డ్ 1 కంపౌండ్ యూనిట్. ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ గోల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ purchase of F9 gold. Okay, F9 purchase, just example, I've taken cash. Okay, I'm checking the name of the gold, so I'm creating as gold, right? Gold units of measures. Appude 1 kg of 1000 grams. So I purchase 1 kg, no alternate units. Okay, so I purchase units kg of gold. So akkada 1 iste akkada 1 kg purchase chesanu. So 1 kg ki enta avutundi around 30 lakhs, right? So I am saving it. So now this will I am selling in grams, right? మీ స్టాక్ సమ్మరీ చూస్తే గోల్డ్,
So if you see gold, okay, if you see this gold, if you observe here 1 kg is equal to 30 lakhs, right? Sorry, press F12 and say the tail units. And 1 kg and 10,000 manaki 1000 grams, right? So if you observe the tail units, you can see here 1000 grams is called 1 kg. Now you can sell it. Okay, you can sell it for gold. I am selling. So what I am selling? I am selling at 10 grams. Okay, 10 grams. That is nothing. Okay, I am taking 10 grams or 100 grams. You can type 100 grams per gram. Enta 3750. It is coming per kg. So GM as grams 3,75,000. Okay, so how much stock should we have? We have purchased 1 kg of gold. So 1 kg of gold is nothing but 1000 grams, right? Now 1000 grams ante 1000 grams of 70,000. So like this you can have the alternate units, you can have the compound units and everything, right? So just the problem I am giving to you ante meer practice chesukodaniki okasari pass chestunnanu. If you want you can have the look into it. If you want you can have a, so just pass చేస్తున్నాను, మీరు దీని స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, క్రియేట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ ఇన్ ERP9. సో మెయిన్ యూనిట్స్ అంటే బాక్సెస్, ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే నంబర్స్, ఓపెనింగ్ క్వాంటిటీ ఇస్ 10. సో ఇక్కడ రేట్ పర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఫర్ మెయిన్ బాక్స్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రేట్ అని చెప్పి రేట్ పర్ అని ఉంది సార్, మరి ఇది బాక్సా నంబరా అనేది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ యూనిట్. మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, అంటే ఇక్కడ రేట్ పర్ కూడా బాక్స్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బ్యాగ్, అంటే ఇక్కడ 80 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ అనే అర్థం. ఓకే, మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, ద రేట్ ఈస్ బాక్స్. అంటే మెయిన్ యూనిట్ బాక్స్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా బాక్స్ అని అనుకోవాలి. మెయిన్ యూనిట్ బ్యాగ్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా పర్ బ్యాగ్ అనుకోవాలి. ఇట్స్ అన్ అజంప్షన్, రైట్? Okay, right? So students, we have seen how to create the compound units, we have seen how to create the alternate units in Tally, right? So any doubts you can comment on the YouTube, then I can help you. Okay, so this is how we are going to see. So if any information you want, you can go for stock summary and see that. Okay, so gold loki veltaru. So inward outward, what is the inward outward you can see. Okay, right students? So now in today's class we have discussed about the alternate units, we have discussed of the compound units. Okay, compound units. So once again we have quick look that. So alternate unit ante alternate లో 2 types ఉంటుంది, సింపుల్ ఉంటుంది, ఆల్టర్నేట్ ఉంటుంది. సింపుల్ యూనిట్స్ అంటే వేర్ ద యూనిట్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఆన్ 1, అంటే ఒక పెన్ను నంబర్స్లోనే అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ సింపుల్. అదే పెన్నుని మనం నంబర్స్లో కూడా అమ్ముతాము, బాక్సెస్లో కూడా అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ యువర్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్. అండ్ వాట్ ఈస్ కంపౌండ్? కంపౌండ్ యూనిట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మనం కేజీలో కొంటాం, 1 or 2 kgs లో కొంటాం, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ఇన్ గ్రామ్స్. ఓకే, ఆర్ any solutions in manufacturing and in research industry, sorry, in research laboratories, they will purchase in kgs and liters and they will sell in ml, and they use for research in ml or grams. There the consumption will be in grams. So what is the total stock available in grams or in kgs? Okay, that we can see, that is called a compound unit which you can do in Tally. So Tally లో మనకి మన స్టాక్ సమ్మరీలో కూడా టోటల్ క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీ లాగా వస్తుంది, వాటి యొక్క ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ పక్కనే వస్తుంది. అలాగే కంపౌండ్ యూనిట్స్లో మీకు టోటల్ నంబర్స్లో కావాలంటే నంబర్స్లో సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ త్రూ ద ఆథరైజ్డ్ సెంటర్స్, యూ క్యాన్ గో అండ్ కాంటాక్ట్ దెమ్ ఫర్ ద
training program also. Okay, so in today's class, today's class we are discussing about stock summary, alternate units and stock groups. In tomorrow's class we are going to discuss about the voucher అంటే సో రేపటి క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ అలర్ట్ బికాస్ టుమారోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏది చేసామో లైక్ లెడ్జర్ క్రియేషన్స్ కానీ గ్రూప్స్ క్రియేషన్స్ కానీ ఓకేనా స్టాక్ ఐటమ్స్ కానీ స్టాక్ గ్రూప్స్ కానీ అవి వన్ టైం అంటే ఒకసారి స్టాక్ ఐటమ్ వచ్చింది ఒకసారి క్రియేట్ చేసి టాలీలో వదిలేస్తాము అంతే. లెడ్జర్ కూడా ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాము వదిలేస్తాము అంతే. బట్ ఫ్రమ్ టుమారో అంటే డైలీ రిసిట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, డైలీ పేమెంట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, మనకు వస్తే చెక్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన క్యాష్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన సేల్స్ అమ్మితే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, పర్చేస్ చేస్తే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, పర్చేస్ వచ్చిన ఐటమ్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేసుకోవాలి, వాటికి ఏ లెడ్జర్లో తీసుకోవాలి, మనం అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే ఏ వోచర్లో తీసుకోవాలి, మనం బ్యాంక్ కానీ క్యాష్ కానీ డిపాజిట్ చేస్తే క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే ఎలా ఏ వోచర్లో సో దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది about in voucher entries from tomorrow's class. So from tomorrow onwards we are going to have an very important classes, everyone be should alert. Okay, so students bye for now today. Welcome everyone for today's session. It's another week where we are going to talk about the TCS assessment pattern. So as TCS is going to conduct a drive across AP, you will be notified about the places, the dates and all these important elements of information. Today I'm going to talk about the email writing for one last time. You will be notified about the next topic tomorrow. Before I begin, just to give you a brief, TCS is going to conduct a drive. This is for the new recruitment process that's going to begin. You will have two stages of selection. The first one is an online assessment. The second segment is the second stage is the interview round. Now, when we talk about the online assessment, you will have 4 categories, and when we talk about your round, to be called for the interview, so you need to finish and you need to write accurately the entire online assessment, and there are 4 categories, and all the 4 categories you need to clear. Even if you disqualify in one of the rounds or one of the sections, you will be disqualified. So the online test has 4 different sections. The first one is email writing, then you have quantitative aptitude, then you have multiple choice question on C programming language, and then you have coding test. You will have 1 email to be written with a time limit of 10 minutes. You will have 20 questions for quantitative aptitude with a time limit of 40 minutes. Multiple choice question on programming language C, you will have 10 questions to be finished in 20 minutes. And the coding test, which is a descriptive one, you need to write a program code which can be executed without an error. Only 1 such question with a time permitted as 20 minutes. If you look at the quantitative aptitude, it says number of star mark questions is 2. Just focus here. 2 questions which is star marked. What it basically means is the entire assessment will have negative marking, and this is applicable only for quantitative aptitude. There will be a negative mark of 0.33% for every wrong response. However, the 2 questions which is marked as star, you will lose double the points in case if it's incorrect, but you will also score double the marks if you answer it correct, which means the star mark questions have 2 times more marks. So if your answer is correct, you will score double. If your answer is incorrect, you will lose double, so which means it will become 0.66, negative 0.66. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss,
problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. As far as the email is concerned, I will show you a sample. I had been talking about sample every single day, but sadly not a single person has responded on the comment section of YouTube. So the email do's which you need to keep in mind: read the topic carefully and read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned in the topic. Even if you miss one of the keywords, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Every new paragraph should start when there is a change in thought group. So you will have introduction, you will have the body, and then you will have the summary. So each of these thought groups, there will be a new paragraph. A new paragraph will start with a fresh line. Another set of do's which you need to keep in mind: your entire email should be left indent. Please do not leave a gap when you start a new paragraph on the left. Usually we have the tendency of leaving a gap. Please don't do that. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. You should not change either of the names if it's already mentioned in the topic. The email should start with a greeting, hello, salutation, and also close with thanks and regards, or thanks or regards. And you should mention the sender's name in the next line. The entire email should be written within 10 minutes, and you should click on the submit button before the 10-minute time is up. Even if you click on the button at the 10th minute, you will not be able to submit it. So please don't take a risk. Please finish writing the email within 6 to 7 minutes. Spend a couple of more minutes to revise and make changes and corrections.